A very good morning from the Le Mans Karting International Circuit here in the depths of the Pays de la Loire, right inside the Circuit de la Sarthe for day 2 of the 2024 Iame Eurocup, Ladies' Cup and Nations Cup. Once again, sunshine greets us here this morning, but it is the longest day of the weekend. A total of 31 races taking place, including 22 heats, and then the Superheats, bringing us nicely into the finals tomorrow morning. It's Alex Goldschmidt, your English-speaking commentator, and to my immediate left-hand side, our French-speaking commentator, Guillaume Alvarez. Guillaume, a very, very good morning. Very, very sunny, very cold this morning as well. But, however, we've got 31 races. There has been some changes, as you can now see, for those watching live on the Iame Series France YouTube channel. Please don't forget to like, share and subscribe if you haven't done so already. But we've got a very, very busy day. We are going to be running from about 5 minutes from now in the first of 22 remaining qualifying heats. Then we go into nighttime, sunset due at around about 7:30 this evening, and the Superheats will take place under the floodlights here in Le Mans. Good morning to you all. Good morning, Alex, and happy to be here once again. Thank you, everybody, for joining us live on Iame Series France. Bonjour à toutes et tous, chers amis, en français et en anglais, pour votre plus grand plaisir ce week-end pour l'édition 2024 de la Iame Eurocup and Ladies Cup dans le temple de la course automobile, le temple du motorsport mondial, le circuit du Mans, donc, qui accueille chaque année, bien sûr, les légendaires 24 heures autour de nous. Et nous sommes ici au cœur même du Pays de la Loire, de cette superbe région qui respire la course automobile depuis bien des années, depuis presque plus d'un siècle maintenant, précisons. Pour le karting international, évidemment, ce circuit né de terre, sorti de terre il y a plus d'une décennie maintenant, qui jouxte une autre piste prestigieuse dans l'histoire du karting, le circuit Alain Prost, toujours utilisé de nos jours, et qui a laissé la main à cette piste du Mans pour les compétitions internationales depuis maintenant plusieurs années. Le Mans international, bien sûr, l'accueil de la Iame Warriors International Final depuis plusieurs saisons, l'édition de la Eurocup et Ladies Cup pour la première fois sur cette superbe piste de presque 1,4 km, 17 virages, de nombreux challenges, de nombreux défis pour les quelques 250 compétiteurs engagés ce week-end dans les 8 classes que nous avons le plaisir de suivre en direct live sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. Tous les liens vous sont disponibles sur iamemotorsport.com, le site officiel de la compétition et de la fédération Iame, ainsi que sur réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et bien sûr sur YouTube, où Alex Goldschmidt et moi-même, Guillaume Alvarez, auront le plaisir de vous accompagner durant toute la journée. Nous étions en live hier déjà après-midi pour la première des 3 journées de compétition. Après les séances qualificatives, les premières manches qualif que vous pouvez revoir évidemment à l'envie sur YouTube. Un gros programme, comme vous l'avez dit aujourd'hui, mon cher Alex, qui commence d'ici quelques instants. Sur le coup de 10h10, le premier départ. 31 courses au programme, 50 au total sur la totalité du week-end, 11 hier. Yes. Et bien sûr, les grandes finales, ce sera pour demain. Manche qualificative pour chacune des classes ce samedi, puis les super manches à partir de 19h20. Soyez bien avec nous puisque ce sera une journée en 2 temps, sous le soleil, on l'espère. En tout cas, les conditions sont exceptionnelles comme elles ont été hier, elles devraient le rester. Et le soir, le circuit sera éclairé. En effet, le karting international du Mans est l'une des rares pistes dans le monde à bénéficier d'un système d'éclairage qui lui permet d'effectuer des courses nocturnes, notamment dans le cadre des épreuves de longue haleine. Nous allons bien sûr en profiter ce soir pour les super manches qui détermineront donc la grille de départ, les qualifiés d'une part et la grille pour les finales de dimanche. Bien sûr, toutes les finales qui seront également diffusées en direct live. Donc un très très beau programme comme vous l'avez vu sur votre écran, et toutes ces informations vous sont bien sûr disponibles sur iamemotorsport.com, où vous avez live timing, résultats et documents officiels avec toutes les décisions prises. Concernant les pénalités, mon cher Alex, hier fut une bonne journée, des bonnes courses, du fair play, du respect, quelques petits incidents, quelques pénalités, mais ce fut relativement sage.
Yes, a few front bumper penalties, a few 5-second penalties for inadvertently causing collisions, avoidable collisions thereof. We did have a disqualification in one of the senior X30 heats. Ruben Moy from Pantano Racing, the Spaniard, was disqualified in one of the heats for being underweight. But we have another 10 senior X30 qualifying heats out of the 22 today to run. And more to the point, we have had 5 different winners so far. Mehdi Laswed won the opening heat of the event. Clovis Nogaroid, the overall pole setter, took Heat 2. Matthias van der Kerkhoff and Hugo Gelad also picked up a win apiece for Victory Lane. And Lewis Mackey, last time out in Heat 5 yesterday afternoon, took a first win for Eichmann's Grand Prix racing team. So can that trend continue? That's the main thing. But along with the 10 qualifying heats that are remaining here for Senior X30, there are going to be 3 super heats because we have got 103 drivers, aged from 14 and above. Minimum weight requirement, 158 kilos. They're running with the X30 125cc Iame engines, running with the Comet K3M slick tyre. If we go wets, there is a possibility of rain in the air, hopefully not today, but maybe tomorrow, of the K3W wet weather tyres being used. But at the moment, you know, here we go, underway, and here is the first of 31 races coming right up. So let's take you through the grid for X30 Senior. Heat 6, A versus B. The starting grid will be Clovis Nogaroid versus Lewis Mackey on the front row. Row 2 will be Marcelo Piccolo and Q Ho Lee. Joseph Smith and Louis Comin round out row 3 ahead of Thierry Quinau and Noah Maton. Aaron Ferrazano and Nel Marine Dubar round out the top 10. Next up is Clément Massot and Mathis Barbe with Iliano Couture and Charlie Glun. Hugo Brun and Luca Michel round out the next row. Johan Renault and Johan Verard will round out the next row. Kevin Lantinger will be joined by Tony Casagal, and they round out the top 20. Mathis Paulin, Paul Dolan, then we've got Reece Newburn, Delano Deckers, Leo Robinson, and I have to apologise to Leo. It is not the Anglo-Algerian driver, completely different driver, as I found out from one of the team this morning. So a big thank you to Tim Wilson Motorsport and their crew for keeping me apprised on that situation. We've then got Angelo Milly, Raphaël Riquier, Julien Camara, Kevin Bejanin. Then we've got Thomas Senecluz, Thibaut Espiga, Christopher Starr, Isaac Marsh, and Sam Balota. Now, the big news from yesterday was Sam Balota was excluded post-qualifying, and this was due to an incident that occurred in the paddock, including members of the organisation, which was unfortunate. But Balota, credit where credit was due, got halfway up the field through his first heat. So all remaining qualifying heats, including this one, will be 10 minutes plus an additional lap. Air temperature 7 degrees Celsius. You know what? I'm going to hand over to Guillaume Alvarez to get the action underway for day 2 here at Le Mans. Merci beaucoup mon cher Alex. Alors que les pilotes bouclent leur tour de chauffe et de mise en grille, départ lancé évidemment sous la direction des officiels de course et notre directeur de course Pascal au centre de l'écran. Interdiction de dépasser avant le franchissement de la ligne. Dès que les feux s'éteignent, on est parti. Green, green, green. On est parti ici au Mans pour la première des 31 courses au programme de cette deuxième journée pour la Iame Eurocup et Nedis Cup. Un excellent départ de la part de tous nos concurrents. Il y en a 35 en piste, une grille presque complète ici, avec un excellent envol de la part de notre poleman, Clovis Nogaroid, qui prend déjà la poudre d'escampette. Lui qui... quelques pilotes là-bas, vous ne voyez pas encore sur votre écran, mais un accrochage. 4 pilotes à l'extérieur du virage numéro 4, le virage numéro 3 même, juste à l'entrée du secteur numéro 2. Et 2 d'entre eux vont pouvoir repartir et se relancer dans la ronde, j'espère pour eux. Par contre, 2 autres pilotes, voire même un, semble-t-il, restent sur le carreau. On reviendra d'ici quelques instants sur quels sont malheureusement les concurrents impliqués là-bas dans une bagarre qui a mal tourné, avec un premier tour déjà bientôt bouclé. Clovis Nogaroid qui a donc gardé l'avantage depuis sa pole position. On va refaire les pointages et les différents écarts alors qu'il repasse devant nous. Nogaroid devant Lewis Mackey pour 8 dixièmes de seconde, un écart conséquent que le pilote du team Renault Racing de Johan Renault est parvenu à se construire en l'espace d'un tour.
Clovis Nouguered qui a une saison de cela évolué sous les couleurs du team français Victory Lane, d'un team tricolore à un autre. Et vous l'avez vu sur le coin de votre écran, Christopher Starr, Thibaut Espiga, Kevin Benjamin et Thibaut Kempf sont les pilotes malheureusement qui se sont donc mal compris. Et un autre accrochage là-bas, juste au niveau des deux chaînes, c'est dans le double droit des virages 4 et 5. Voyons voir de qui il s'agit. Hugo Poon I just spotted in that mix, 384 who was running 16th. There has been in the early goings, Lewis Mackie and Michael Piccolo were separated. And were swapping positions as they go down the back straightaway here on lap number 2. I think it could be a little bit more frantic. It is a little bit more frantic coming through the final chicane and out of the final corner. Well, who is still leading? Well, Clovis Nouguered has dropped, so has Lewis Mackie. I thought there was an EGP racing cart, and Mackie and Nouguered have now taken a little bit of an incident, and that's not what they wanted at this point. This is a very, very long day. So, yeah, you've got Hugo Brun, Clovis Nouguered, Lewis Mackie, Kevin Benjamin. Yeah, it's just drivers that were at the sharp end of the field. So Michael Piccolo is battling away with Q-Ho Lee, and Q-Ho Lee now has the race lead. That happened out of sight from our perspective. But Q-Ho Lee, the inaugural OKN World Cup winner back at the middle of September at PF International, as that's the move on Louis Comin by Noah Maton from RSD Karting. That's a change for third place. Aaron Ferrazzano. Remember, he had that leg break last year at the IWF 2023, and he's come back. And he's had mixed results in Iame Series Benelux this season, but Noah Maton's lost out. Comin and Ferrazzano are through for third and fourth, respectively. What a dramatic opening heat. Heat 6 out of 15. It really has started to become a bit more frantic and a bit more incident involved here, Guillaume. Oui, parce qu'on a introduit cette journée en vous résumant que la journée d'hier a été tout à fait excitante au niveau des combats en piste, mais relativement sage en termes d'incidents. Quelques pénalités ci et là ont distribué donc au fil des classes. Mais voici que la catégorie senior, eh bien, tout d'un coup, s'est réveillée en quelque sorte. Première épreuve d'une longue journée. C'est important pour les pilotes, évidemment, de collecter les bons résultats dans l'espoir de se qualifier pour les super manches, puisqu'il y aura 3 super manches, sachant qu'il y a 103 pilotes participants donc, dans cette catégorie. 3 super manches nécessaires afin de déterminer eh bien, quels seront les pilotes qualifiés parmi les 36 meilleurs pour la finale du dimanche et surtout dans quel ordre. Alors que nous avons à nouveau l'accrochage au niveau de la chicane. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette première manche? Vous allez voir d'ici un instant. 2 nouveaux pilotes qui se sont mal compris là-bas et le drapeau jaune qui est brandi en queue de peloton dans le franchissement du virage numéro 14 avant la chicane où le peloton que l'on suit pour l'instant n'est pas encore. Mais décidément, voilà une première course qui est partie sur les chapeaux de roue et quelques pilotes et pas des moindres effectivement qui se sont retrouvés au tas, si vous me permettez l'expression. Lewis Mackie, Clovis Nouguered se sont tout simplement accrochés, rendez-vous compte mesdames et messieurs, et sont de retour au box tous les deux, alors que devant ça change de main au niveau du leadership. Et voici Marc Lopiccolo qui prend l'avantage sur Q-Ho Lee, le pilote sud-coréen du Team GP qui n'a pas résisté évidemment. Il sait qu'il a encore plus d'une opportunité pour éventuellement reprendre la position. Il reste 5 minutes et un tour. Mais Q-Ho Lee se retrouve sous la pression de Aaron Ferrazzano, le pilote belge du Team Eurokarting. Regardez ce que l'ancien champion junior Iame Series Benelux peut faire. 3e position sous la pression de Noah Maton 4, Louis Comin 5. Quel très très beau peloton on a là pour vraiment débuter cette magnifique journée sous le soleil du Mans. Et bien malin qui pourrait prédire déjà le résultat final de cette première manche, puisque Lopiccolo est en tête, déjà quelques mètres d'avance sur Q-Ho Lee. Aaron Ferrazzano, j'ai l'impression qu'il va peut-être tenter au banking, effectivement, bien vu pour Ferrazzano qui plonge à la corde. Q-Ho Lee qui ferme la porte directement, parce que Noah Maton était derrière et prêt à faire de même. On va voir si le pilote RSD peut se décaler au niveau du freinage du virage numéro 14. Il reste sagement derrière pour l'instant, sous la pression de Comin, Clément Massot, Joseph Smith. No, that was Joseph Smith. Oui. Going side by side with Clément Massot, and Smith ran wide. He was 2 wheels on the grass. It's wet, it's damp there, Joseph. You've got slick tyres on. Careful, careful. And of course, if anyone might remember the penultimate qualifying heat yesterday, Andy Rattel was sideways, having been contacted going through into the final chicane. But at the moment, Sam Balota, again, 18 places gained by the current leader in the X30 senior division for Iame Series Benelux. And he's put in the fastest lap, 53.356.
4 minutes to go, and Ferrazzano's got the race lead. Ferrazzano through for Eurokarting and has made his way up to the lead of the pack. That's great work there by the Belgian from Eurokarting. Lo Piccolo in second, Q-Ho lead third, Noah Maton rounding out the top four with Louis Camin in close proximity. The Diamond Racing competitor in the 264, Mathis Barbe, Clément Massot, Charlie Gloom, Kevin Lantinga now 9th, up 10 positions. Joseph Smith rounds out the top 10. And I'm just waiting. I've got the Jaws music running in my ears because of Sam Below to watch at the moment. And he is on the cusp of making it. Well, he's got past Reese Newburn. He's got Johan Verhaarde about a 10th behind. But Ferrazzano is starting to pull away from the PB kart of Marc-Claude Piccolo, the 258. Et pour remettre en contexte, évidemment, nous avons eu plusieurs courses, 5 notamment dans cette catégorie senior ce vendredi. Ce n'était que l'entame, évidemment, des hostilités, puisque 15 manches qualificatives au total pour cette catégorie reine de la classe Iame. Kaolé qui se décale et qui prend l'avantage sur Lo Piccolo. Bien joué de la part du pilote du team EGP, l'écurie de la famille Eijkmans, évidemment, bien connu parmi les rangs tricolores et belgo-belges du karting. Kaolé, récent vainqueur de la Coupe du Monde au KN en Angleterre, à mentionner, et qui nous fait un bien joli travail là-bas en reprenant la deuxième position. Il jette Marco Lo Piccolo bien, dans les griffes de Noah Maton en 4e place, mais plus pour longtemps, j'ai l'impression. Maton toujours devant Louis Comines. Mathis Barbe qui a pris l'avantage sur Clément Massot pour la 6e place. Oh, c'est très très serré là-bas, et ça tente de s'infiltrer de la part de Louis Comines qui a tenté, non c'était Mathis Barbe qui a pris l'avantage sur Louis Comines, effectivement le 241. Passé devant, on va en avoir la confirmation d'ici quelques instants, mais ça continue de se battre de bien belle manière. Après les échauffourées, on va dire, des premiers tours, les pilotes de tête sont revenus en quelque sorte à davantage de calme, mais sans doute ça continue de bouillonner évidemment sous les casques. C'est important de bien entamer cette journée. Chacun des pilotes, certains ont déjà disputé 2 manches qualificatives dans les groupes E et F hier. La plupart de ces pilotes doivent encore en disputer 4, 3 après celle-ci. En tout, 5 manches qualificatives pour chacun des pilotes seniors pour espérer bien avoir la meilleure position de départ possible dans l'une de leurs super manches. Ce sera pour ce samedi soir. Donc pour l'instant, ce qui compte, c'est de garder la tête froide, ne pas faire d'erreur, aller chercher le bon résultat. Et pour l'instant, Aaron Ferrazzano tient le bon bout. Et on précise évidemment au passage, si vous nous rejoignez maintenant, que deux des potentiels protagonistes et favoris à la victoire, Clovis Nougerheide et Lewis Mackie, vainqueurs de manche hier, se sont retrouvés hors course après une mésentente en début d'épreuve. Mon cher Alex, abandonné dans une manche qualificative au début d'une journée importante comme celle-là, surtout quand vous avez la vitesse pour jouer devant, ce n'est jamais bon signe pour la suite. Yeah, very much the case there, Guillaume, because they've got another five qualifying heats for Group A to run, well, including this one. But look at how calm and composed Aaron Ferrazzano, the Belgian, leading the way. Q-Ho Lee, Noah Maton, Mathis Barbe has got past Marc-Claude Piccolo. And Marc-Claude Piccolo has just lost out, I think, to Clément Massot as they head their way through into the 90 right of turn 4. Sam Belota now he's 4/10 off of 15th from last on the grid, so nearly 20 places gained by the Dream Racing driver. Fastest lap of the race, Kevin Lantinga from the Netherlands. The 296 puts in a 53.192. But Ferrazzano, as we are very close to getting on to the final lap of this opening qualifying heat. Out of 10 today, we had 5 yesterday, out of 11 being constructed through X30 Senior. But the time is fast running out. 4, 3, 2, 1. Last lap board has been shown. So it was literally on the cusp. So Aaron Ferrazzano holding off Q-Ho Lee for the race lead and inevitably the race victory with a gap of just over 0.3 of a second. Effectivement, c'est bien parti pour Aaron Ferrazzano qui, comme vous le précisiez Alex, il y a un peu moins d'un an, avait été contraint à un abandon il y a une fois prématurée de sa participation à la Iame Warriors Final qui se tenait à Portimao suite à un gros incident qu'il avait laissé sur le bas-côté avec une jambe en bien mauvais état. Il est revenu évidemment assez rapidement après à son meilleur niveau et a récemment participé, d'ailleurs on peut le citer, au programme donc, de détection des jeunes talents de Feed Racing à Manicourt. Il était qualifié d'ailleurs pour la finale au volant d'une monoplace de F4. C'est bien d'avoir Aaron de retour avec nous pour certainement jouer devant tout au long du week-end. Et ce sera la victoire, le drapeau à damier pour le pilote belge d'Eurokarting devant Keolé et Noah Maton.
So Aaron Ferrazzano takes the race win. The opening heat, so 6 different winners from 6 different qualifying heats so far here at Iame Eurocup 2024 at Le Mans. Aaron Ferrazzano winning ahead of Kyuho Lee by 69 thousandths of a second. Noah Maton takes third ahead of Louis Comin, Mathis Barbe, Clément Massot and Kevin Lantinga, making up 12 positions to finish in 7th place, and also taking with it the fastest lap, 53.192. Marc-Laure Piccolo, who at one point early doors was leading the race, finishes 8th ahead of Charlie Gloom, with Iliano Couture completing the top 10. Tyrone Kinau taking 11th ahead of Johan Renault. Joseph Smith 13th, Paul Dorland, and then Johan Verard running at the top 15. Neil Marine Dubar 16th. Sam Balota, another 18 places gained by the Belgian to finish 17th, having started stone dead last. Tony Kezigal and Reece Newburn round out the top 20. Mathis Ballon, Delano Deckers, Julian Camara, Isaac Marsh, Hugo Brun, Angelo Milly, Kevin Bejena, and then we've got Thomas Seneclus and Thibaut Espica, the last of the 29 classified finishers, and unfortunately we lost Luca Michel, Raphael Riquier, Clovis Nogoroyd, Lewis Mackey, Thibaut Kempf and Christopher Starr through incidents in the early part of Heat 6 X30 Senior. A versus B, with the win going to Belgium's Aaron Ferrazzano. Time for our first interview of the day, and let's head down to the Parc Fermé and scrutineering area with Guillaume Alvarez standing by with race winner Aaron Ferrazzano. Thank you very much, Alex. Welcome, guys, to the scrutineering area after the scale of the Le Mans International Karting Track. Let's get it cracking with the first of our many interviews that we'll be providing you live throughout the day on Iame Series France. Avec Aaron Ferrazzano pour commencer, mon cher Aaron. Bravo. Merci. Première course, première victoire, une belle manière de lancer cette deuxième journée. La confiance d'entrée de jeu pour vraiment jouer devant tout au long de ce week-end jusqu'au bout. Bah oui, c'est sûr, pour l'instant je me sens bien, j'ai un bon feeling avec le châssis et tout ça, donc c'est super, c'est un bon début, parce que ça fait maintenant quelques temps que j'ai beaucoup de malchance, donc ça fait plaisir d'être de retour quand même aux avant-postes. On te sait toujours très très rapide et à ton aise dans un peloton Iame. Il faut dire aussi qu'il y a moins d'un an, tu avais quand même une grosse déception lors de la finale mondiale à Portimao. Peux-tu nous mettre à jour par rapport à tes progrès, comment ça s'est passé depuis ta sérieuse blessure au Portugal et ton retour au plus haut niveau? Mais donc voilà, j'ai eu un accident au mondial à Portimao au Portugal, donc j'ai eu pendant 5 mois d'arrêt, donc beaucoup de rééducation. Ça a été compliqué, un long combat, mais voilà, on est revenu
on est bien revenu, donc ça fait plaisir. Tu es bien revenu, en tout cas, tu en as fait une belle démonstration en piste. Merci. Et j'ai ouï dire également que tu lorgnes vers d'autres catégories pour l'avenir à moyen terme. Tu peux nous en dire plus? Bah, on essaye de autre chose, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que voilà, c'est un bon début aussi, si je peux dire. Et toujours avec l'amour du kart en premier lieu et l'occasion pour toi d'encore disputer quelques compétitions comme ce week-end au Mans. Oui, c'est sûr, voilà. Magnifique, ok. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup. été notre premier interviewé du jour. Voilà, je te rends ta liberté. Et le débriefing de cette première épreuve est victorieuse pour Aaron Ferrazzano. Aaron Ferrazzano telling us that, yeah, 5-month break after the injury in Portimao last year, the Iame Awards final. It took a while for him to get back to his best level, but as he showed on track, is ready to fight at the front here in Le Mans. Back to you, Alex. Let's take you through the grid for Heat 7, Groups D versus F for X30 Senior. And on pole position, it's going to be France's Andy Hattel, joined by Belgium's Victor Louis on the front row. Row 2, Clément Outran and Midi Lassued. Lassued already having picked up a race win of the weekend and was the first one to do so. Hugo Gelard and Ruben Moya will be on row number 3 ahead of Maxime Blanchiment and Fred Green. Rounding out the top 10, Milan Magzak and Algeria's Adam Rahali. Had a quick chat with the Dream Racing driver, very, very happy, always go lucky, always with a smile on his face, and he said, it's been a long time since I last caught up with you, and I said, it's good to have you on the grid. So they round out the top 10. Alistair Cresswell and Evan Meunier ran out row 6. Christopher Bingham and Titouan Liscali, row 7. Row 8, Knut Nielsen, Lars Venink. Row 9, Luca Montebello, Mathis Ometra, Jolin Hakamier and Raphael Dahl round out the top 20. Yanis Martin, Artur Goncalves, Louis Pret, Marcel Matjevic. Then we've got Maxime Jean, Keanu Valens, Noam Puyol, Victor Agueta. And there is one stuck in the pre-grid. Evan Manier, GLP, is not going to be taking the start. So we're down to 33 drivers at that point. Rounding out the grid, Jean Soulier, Ilie Prouveau. Then we've got Luca Morillon, Charles Lambert, Noah Fuchs, and then we've got Mathis Molinier bringing up the rear of the grid. So 10 minutes on the timer, plus an additional lap. The drivers come out of the final corner into the tram lines. Red lights on the gantry. Lights are out, and we're underway, and a good start by Andy Rattel. And leading the way, Clément Outran right in his wheel tracks as one goes a bit drifty, and there's a bit, there's a coming together, and it's become a bit of pinball wizardry. One of the carts at the back of that was the 332 Louis Pret, who started on the inside of row number 12 in 23rd place. But a good start by Andy Hattel for Pantano Racing. And that is going to be, that's Hugo Gelard, I bet. That's the Victory Lane cart, if ever I saw it. Now ahead of Clément Outran. Gelard already a heat winner yesterday. Outran yet to win a heat race. Rattel was close to doing so in the penultimate heat yesterday. But a incident on the end of the back straight, which we're just coming through now, meant that the Frenchman was sideways. And then we had all hell of bedlam breaking loose. But after the opening lap, Andy Rattel leads the way. After just over 1.4 kilometres, Hugo Gelard, Clément Outran, Milan Magzak, Maxime Blanchiment, Ruben Moya, Fred Green, Mehdi Lassued, Adam Rahali and Alistair Cresswell round out the top 10. Well, Evan Meunier, unfortunately not making it to the start. Drivers involved look to be... so there is a now change for position because the race lead is now in the hands of Victory Lane's Hugo Gelard, who just set the fastest lap of the race. Clément Outran nearly stumbling over the curbs and nearly into the back of Andy Rattel. But Raphael Dow looks to be very much out of the race and has just pulled it into the pit lane. But Hugo Gelard leads the way after an initial good start from Andy Rattel. Clément Outran looking to dive through, and also going through is Milan Magzak. So Andy Rattel, within the last lap, has gone from the race lead
down to fourth. Jalad now leads the way. Andy Rattel qui va devoir se ressaisir effectivement pour celui qui a été récemment couronné vice-champion d'Espagne de la catégorie X30 senior et qui est occupé à faire des étincelles ici dans cette catégorie. Pas encore de victoire de manche pour lui, contrairement à Hugo Jalad qui est occupé à mener le bal, pourquoi pas, vers une deuxième victoire après celle d'hier de la manche qualificative D contre E. On n'en est pas encore là évidemment puisque Clément Autran, Milan Marzac lui donne la chasse avec Andy Rattel qui perd un petit peu de terrain là-bas et qui se retrouve sous la pression de Maxime Blanchemin. Avec juste derrière également, nous avons Ruben Moya en 6e position, là, des équipiers d'Andy Rattel. On va voir ce que Moya va pouvoir nous faire, le vainqueur de la Iame Euro Series notamment. Il y a des favoris logiques à la victoire ce week-end, compte tenu de sa réputation, de son palmarès, de sa pointe de vitesse et surtout du matériel qu'il a entre les mains. Le châssis Pantano étant l'une des bonnes surprises de cette dernière saison, une des nouvelles additions, on va dire, dans le paysage des catégories X30 Iame. Le team et le châssis au nom de Giorgio Pantano, évidemment, une des grandes légendes du karting italien et ancien pilote de Formule 1 il y a de cela 2 décennies. Mais Ruben Moya qui malheureusement a écopé d'une pénalité hier, d'une pénalité qui s'est mise en disqualification de sa manche. Donc quand on perd un résultat évidemment à ce niveau, ça peut vous coûter très cher, ça peut faire la différence. Donc raison de plus pour Ruben Moya de la jouer agressive. Et au moment où j'en parle, voilà qu'il double Andy Rattel pour le gain de la 4e place désormais pour Ruben Moya. Le pilote espagnol ont bien décidé à aller chercher le meilleur résultat possible avec un petit coup de pouce sans doute de Rattel juste derrière. Ça va être intéressant de voir comment ces deux-là vont pouvoir se pousser vers l'avant pour aller chercher Milan Marzac et le trio de tête. Et Maxime Blanchemin en 6e position sur les couleurs Victory Lane qui tente de s'accrocher également. C'est le premier groupe de pilotes que vous avez à votre image. Derrière, belle bagarre également entre Mehdi Lassoud et Victor Louis pour la 9e et 10e place, ainsi qu'entre Adam Rahali et Fred Green, 7 et 8 respectivement. Donc ça se bat un peu à tous les étages dans ce top 10, avec encore 6 minutes et un tour. Il y a pas mal d'opportunités qui peuvent encore être, on va dire, dégoupillées ici sur ce tracé du Mans. Et pour avoir été goûté... Oh no! Fred Green and Rahali come together, coming out of turn 7. Fred Green went for the move. Rahali tried to turn left. Et les voilà. And there you go. It's never plain sailing. Oh, oui, attention, là, des Pantano là-bas qui doit s'infiltrer. Oh, dearie me. That was, that might have been Matjevic from EGP because he had an early incident. But a send and a half by the 318 Andy Rattel going back through, I think, on Maxime Blanchemin. No, it was actually Milan Marzac. He got the move done on, and that was through the chicane where he nearly came cropper yesterday in the penultimate qualifying heat. But while Rahali and Green now drop towards the bottom part of the top 25. But Hugo Jalad being literally hustled along. Ruben Moya is, as you said, had that disqualification, was found to be underweight yesterday in one of the qualifying heats. But Moya has unlocked a bit more pace. Whereas you think because it's his home track, Andy Rattel might have the advantage. But Moya, we know, has always been a quick driver in a kart. And now, here we go. Moya up the inside, off of the back straightaway, through on Clément Autran. That is second for the Spaniard. Bien joué, Ruben Moya, donc, qui prend l'avantage sur Clément Autran pour la 2e place. Et 2 incidents coup sur coup avec, on l'a vu, l'accrochage malheureusement entre Fred Green et Adam Rahali qui ont plongé bien malgré au 21e et 22e position. C'était légèrement hors caméra. Et pendant que ces deux-là s'accrochaient à la sortie de la chicane dans le virage numéro 7, on avait Milan Marzac qui perdait du terrain et qui se retrouve en dehors du top 3. Il est 5e pour l'instant, juste devant Maxime Blanchemin sur la droite de votre image. Ces 4-là, c'est la bataille pour la victoire qui se joue entre Hugo Jalad, Ruben Moya désormais, Clément Autran et Andy Rattel. Rattel qui en garde un petit peu sous la pédale, comme on dit, avec un peu de distance. Il attend son heure, peut-être pour surprendre, non pas un, mais 3 de ses rivaux en un seul coup. Ce serait relativement ambitieux, ça c'est déjà vu. Le tout de savoir par où passer. Regardez Ruben Moya qui a également des ambitions, qui prend la tête de cette épreuve à l'accord du virage numéro 14. La porte est ouverte et Clément Autran qui en profite pour se glisser dans un trou de souris juste avant la chicane. Ruben Moya qui prend la tête. Je pensais l'espace d'un instant que ça allait être un petit peu court pour l'Espagnol. Il a entrouvert cette porte et puis il l'a
défoncé du pied gauche en quelque sorte pour vraiment s'imposer devant Hugo Jalad qui n'avait d'autre choix que de s'incliner. Et malheureusement, une fois la porte entrouverte, c'était suffisant pour que Clément Autran s'y engouffre également. Mais très très belle manœuvre de dépassement de la part de Ruben Moya. On en parlait, le pilote espagnol est déterminé. Il a perdu un résultat sur tapis vert hier. Il sait que chaque course compte à double. Yeah, I mean, that was perfectly timed there by Ruben Moya, but it just allowed the window of opportunity to open for Clément Autran. So Hugo Jalad had no way to really defend. And Autran with one of the best moves of the weekend so far, around the outside, through the right-hander, through the chicane. And that's not an easy place to pass. I mean, when I said watch the rejoin, when we were talking about Rattel yesterday, it caught him out as well. So along with Bertram Saxa. So what this day is it's 6 races per competitor out of the 103. So you've also got to be strategic in how many points you gather. Five races, including the evening's entertainment we've got. So the main thing is you've got to have a strategy, you've got to have mechanical sympathy as well. Reference the machinery, reference the tyres. The temperature on the ambient air is going to increase over the course of the day, due to hit around 16 degrees Celsius like we did yesterday. But when we get to the colder conditions, the tyres will take longer to activate. And especially if you're keeping your tyres within that activation window, you're actually doing a pretty good job. And if you can control the pace, like we saw with Aaron Ferrazzano in the opening heat of the day, the colder conditions are apparent now. Rattel's just gone quickest of anybody. Top 4 covered by 0.6 of a second. Rattel with the fastest lap of a 53.321. Now, we would normally see, if this was like a weekend for a championship, they would be going a lot harder and a lot more braver on the anchors and sending it. So when it's a one-off event, you want that opportunity to say to everyone, saying, yes, I beat 102 competitors this weekend, and I did it by my talking out on track. But Moya is still leading, Jalad still behind Autran, Rattel is very much still in this. We've got a minute to go plus an additional lap. Waits for the cat and mouse games. They'll be appearing shortly. Yeah, there will be certainly. And a little correction to myself as well. That's indeed 6 races, including the Superheat for tonight. I tend to forget about this because usually we have yes. Superheat in the morning of the Sunday. But yes, as exceptionally for this event, and that's one of the highlights of the Eurocup, we have the Superheat in the evening. So stick with us for tonight, folks, as we're going to have an additional race in the schedule for all the drivers tonight. So that's indeed 6 races. 6 qualifying races, including the Superheat, on the way to the final. So let's get that out of the way when it comes to numbers. Otherwise, donc voilà, 6 courses évidemment qualificatives, les 5 manches et la super manche comme ça. C'est clair et net dans le programme qui est à votre disposition sur iamemotorsport.com et sur les réseaux sociaux, bien sûr, de Iame Series France. Et ça passe à la corde où ça a tenté de s'infiltrer pour la 3e place là-bas de la part d'Andy Rattel, le pilote français qui commence un petit peu à perdre patience derrière son compatriote Hugo Jalad. Et il va tenter de nouveau en profitant de l'inspiration peut-être, mais il lui manquait un chouïa de vitesse de pointe sans doute pour surprendre Hugo Jalad avant le point de freinage de la première épingle. Ce n'est que partie remise puisque nous sommes dans le dernier tour. Le chrono qui s'est abaissé à 0 juste avant le franchissement de la ligne, ce qui signifie qu'il y a encore un peu moins de 2 tours à couvrir pour nos protagonistes. Ruben Moya, 2 petits dixièmes d'avance sur Clément Autran. Hugo Jalad, Andy Rattel, puis nous avons Milan Marzac, Maxime Blanchemin 5 et 6 plus loin. Mehdi Lassoud remonté 7e après avoir perdu des plumes dans cette épreuve devant Victor Louis, Alistair Cresswell, Knud Nielsen. C'est votre top 10 pour l'instant. Alors que il est Ali Prévost, le pilote français, belle remontée. Alors que derrière, ça va passer sans doute pour Hugo Jalad, effectivement, dans l'avant-dernier tour. Hugo Jalad, après avoir été sous la menace l'espace d'un instant d'Andy Rattel, voilà qui prend l'avantage sur Clément Autran pour aller chercher cette 2e place. Aura-t-il certainement les chevaux nécessaires pour aller suivre et chercher Ruben Moya? Le passage à la corde! Quel dépassement de Clément Autran! Andy Rattel qui prend l'avantage par l'extérieur! Waouh! Clément Autran est allé à l'abordage dans le premier virage. Il est monté sur le vibreur là où il n'y avait pas de place. Ça lui a coûté sa sortie. Et regardez qui était là pour aller chercher non pas une mais bien 2 positions. Andy Rattel de 4 à 2. Ça c'est formidable avec Andy Rattel. That was fantastic. Time to perfection. Autran went for the move. Bumped on the curbs.
caught out Jalad, and Rattel went, thank you very much. I'll take that all the way to the bank as we head down the back straightaway for the final time. And the different streak of winners continue, because out of the final corner, it's 7 from 7. Ruben Moya wins Heat D versus F, and it's a Pantano Racing 1-2, courtesy of France's Andy Rattel. Clément Outran close, but not close enough for the French driver for the TB Kart official factory team. Rounding out the top 3, Hugo Jalad takes 4th place. Milan Marsac in 5th. Ahead of Mehdi Lassoued, Maxime Blanchemin, Victor Louis, Alistair Cresswell, and Titouan Lescali rounding out the top 10. We also had some other drivers making some very, very significant moves up the order. Lars Venink 11th, ahead of Knut Nielsen, Christopher Bingham, Mathis Saumetre, Jean Hakami rounding out the top 15. Ilie Prouveau making up 14 spots to finish 16th, ahead of Artur Goncalves. Yanis Martin, Fred Green, who also got a black and white warning flag from race control earlier on, took 19th, ahead of Keanu Wellens. Noam Puyol, Adam Rahali rounding out the top 22. Marcel Matjevic, Louis Pret, Maxime Jean, Victor Aguerta, Luca Morillon, Luca Montebello, Noah Fuchs, and then we've also got Jean Soulier, Charles Lambert and Mathis Molinier rounding out the finishers. Evan Manier and not taking to the grid, having had a technical issue in the dummy grid, and Rafael Dow from CG Motorsport retiring very early on. But 7 from 7 as Moya becomes the latest winner here in X30 Senior. Okay, now another interview. Let's head down to the Scrutineering and Parc Fermé zone with Guillaume Alvarez, who's standing by with our 7th different winner this weekend in X30 Senior. He's joined by Pantano Racing's Ruben Moya. Gonna have Ruben Moya here with us. Ruben, good to have you as always in the Iame International events. First race of the day for you, and the victory in a beautiful manner. You must be happy about the result. Yes, after the horrible day we had yesterday,
Yes, it's quite good to be back on the win. Very good to be back on the win, especially considering the pace of you guys, because your teammate Andy made a sensational return in the last lap. It was happening behind you, but that's a 1-2 for the team, so full confidence for Pantano. Yes, of course. Yesterday we were really fast. We had a problem with the water. Something broke, so I lost all the water and the engine ceased. So yes, we are fast as always, but we just need a little bit more luck. A little bit more luck. Yesterday, unfortunately, you lost the results post-race. At that level, you know, losing a result like that, how does that affect you, knowing that there's still a long way to go, but there's no room for mistake anymore? No, there's no room of mistake, but I lost the water, I seized the engine, I didn't even finish the race, but they disqualified me because of the weight. Something I don't understand, because I didn't even finish the race. But anyways, like this, but it's okay. So that's the reason why, because we saw indeed the disqualification because of technical matter. Yes. And thanks for clearing that up for us. Yeah. Looking back on the race and the Le Mans track, how do you look on the layout and the ambience and the sort of atmosphere that we have here in France? I really like this track. I'm coming here from already 10 years, almost 10 years. First time I was here was 2016. A track I really like. It's one of my favorite tracks. It's not going clockwise. It's going the opposite way. It's a track I really like. A lot of curves you need to take, a lot of chicane. So that's my thing. Fantastic. Good to hear from you, and best of luck for the next races. And just doing the same, I guess. And then we'll see you on top of the Superheat, and maybe some more in the final. Thank you. Gracias, Ruben Moya. Thank you. As we head back to track, and to you, Alex, you can give me the mic. Thank you, Ruben. As we have some more racing coming up right now, live on Iame Series France YouTube. Well, thank you very much to Guillaume Alvarez there, speaking to Pantano Racing's Ruben Wyatt. Now we get underway with the second qualifying heat for X30 Master and Gentleman. On the road, Gary Edwards did win yesterday, however, was penalised for causing an avoidable collision. We've got two starting from the dummy grid, it looks like. Geoffrey Rouchy and Mathieu Bourdon, who will be released once the start gets underway. Bjorn Verham, it's Eric Chapon and Bjorn Verham who will start on the front row. Chapon on pole. Alexis Castellon and Alexandre Benoit Bussac rounding out the top two rows. Jim Ringelberg was due to be joined by Geoffrey Rouchy, but will have a gap alongside him. Gary Edwards and Thierry Del Rey, row 4. Row 5, François Perrier and Ludovic François, yesterday's X30 Gentleman class winner. Junior Jomot and Stéphane Marchioni round out row 6. Mathieu Bourdon, Jeremy Landaluti, Nadir Kabaj, Arnaud Schaeffer, Giacomo Napolitano, Patrick Privé, François Vautier, Didier Launay, Didier Barth, Philippe Tutin, Stéphane Denis, Christophe Auger and Lucky Pion round out the grid. Lights are out and we're underway for 10 minutes plus an additional lap. And the two drivers from the mechanical area have been released as everyone filters through into the opening couple of corners here at Le Mans. Now it's the run down to the 90 right here at turn number 4. So things are very, very quickly getting a bit close for comfort between the drivers in the opening exchanges. We've had one backwards off of turn 7, having had a little touch from behind, tried to catch the number of the driver, but we'll have to wait for the timing to update. These drivers now will be making their way through into sector number 3. It looks like Mathieu Bourdon might have been the driver that might have been spun around or possibly it's Patrick Privé in the number 524, having a 29.6 second sector. But at the moment, leading the way, Eric Chapon is in second as Alexandre Benoit Bussac and Jim Ringelberg get their way past Alexis Castellon, who was running second before Bussac and Ringelberg went line astern and decided to get through using the curbing on the inside of turn number 1. But Chapon, like we saw in the first qualifying heat yesterday, Guillaume, starting to extend a little bit of an early advantage to the tune of about 0.6 of a second. But now Ringelberg's going to fire it up the inside of Bussac at the banking at the top right of the circuit, and Bussac holds on for dear life. But that's allowing Chapon to extend a little bit of an advantage here.
Yeah, definitely so, avec Eric Chapon. Donc, belle entame de course depuis la pole position pour celui qui a hérité de la victoire hier. Oui, accrochage là-bas juste avant la chicane entre le numéro 408 et l'un de ses concurrents. De qui s'agit-il là-bas? Junior Jamut et Arnold Schaeffer got collected each other. Ah, effectivement, le 409, pardon, Arnold Schaeffer et Junior Jamut, malheureusement là-bas qui vont voir leur épreuve réduite à néant. C'est bien dommage, malheureusement pour eux. Eric Chapon, donc, qui lors de cette première manche qualificative, c'est donc Jim Ringelberg qui avait remporté la victoire dans cette première manche qualificative après la pénalité de 5 secondes de Gary Edwards. Donc autant pour moi c'était Jim, le pilote privé lors de son chassé des cartes en 3e position. Vous pouvez le reconnaître à son casque vert. Pour l'instant, le vainqueur 2023 de la Iame Series Benelux est favori cette saison à sa propre succession. Il n'avait pas eu vraiment la chance qu'il aurait bien voulu avoir lors du mondial de Portimao la saison précédente. Mais l'un des protagonistes de la catégorie Master, à n'en pas douter, Jim Ringelberg. Une victoire dans la besace, peut-être une deuxième. Il va aller tout faire sans doute pour la chercher. Eric Chapon, qui avait terminé 7e de sa première manche, alors qu'il s'est lancé depuis la pole, a encore quelques boulons à resserrer dans cette compétition. Et il est occupé en tout cas à se faire une petite santé pour débuter cette journée. Alexandre Benoît-Bessac juste derrière qui lui met la pression. Jim Ringelberg également un petit peu chatouillé là-bas par Alexis Castellon en 4e place. Gary Edwards was trying to make a move on Castellon for 4th place there, but the Irishman had to hold back for a second because he was testing the limit. And of course Castellon and Edwards had a bit of a 2 and 8 yesterday, and Castellon showed his side of the story by his hand gesture that was seen on stream last night as 3 wide going down the back straightaway. And this is getting a bit too close for comfort for some of the drivers. They are going to have to be very, very careful. They've got 2 more heats to go, plus the Superheat. So all other classes apart from X30C. Oh, Ringelberg into the back of Bessac as Chapon checked up, under braking, going to turn 2. Chapon is being very, very wily here, using a little bit of strategy, maybe braking a little bit earlier, and it caught out Bessac and Ringelberg. Well, if he's got a bumper in, that's an automatic 5 seconds if the clips are off. Oui, en effet, donc un petit moment relativement stressant là-bas pour Eric Chapon. On verra si ça peut porter à conséquence éventuellement avec quelques de ses poursuivants comme Alexandre Benoît-Bessac et Jim Ringelberg. Mais pour l'instant, un peloton qui s'échappe. Vous les avez à l'image, ils sont presque une dizaine là-bas. Votre top 10 qui s'échappe avec derrière justement d'autres bagarres qui se profilent dans le reste du peloton. Mais pour l'instant, avec encore 5 minutes 30 et un tour supplémentaire avant le drapeau à damier, ça s'observe évidemment, ça se jauge. Gary Edwards avec la livrée jaune qui donc a perdu une victoire sur tapis vert hier suite à une pénalité de 5 secondes pour son spoiler avant, son carénage avant déplacé. On verra bien ce que le pilote irlandais qui évolue sur les couleurs du Team GP pourra faire ce coup-ci. Mais le deuxième petit peloton à la poursuite du quatuor de tête avec à la corde. Ça tente de passer Ringelberg qui perd la 3e place avec Castellon qui en profite pour s'infiltrer à la corde du virage numéro 5, juste à la sortie du secteur des 2 chaînes comme on les appelle ici. Pourquoi ce nom-là? Eh bien parce que 2 chaînes se trouvent au cœur du circuit, encore relativement feuillu. L'autre qui ne peut pas redire autant malheureusement, mais c'est deux beaux arbres, en tout cas, ont donné le nom au passage à l'intérieur du circuit. Et regardez la bagarre derrière avec Thierry Delray, en effet. Thierry Delray et Bjorn Veram là-bas qui ont eu une chaude explication avant le virage numéro 14. Ça s'est même touché, je pense. That was a little bit of a hip check, and then one went, oh, right, steer left, keep out of the way. We've also had a black and white warning flag for Giacomo Napolitano in the 407 for Brawn Racing, rounding out the top 10, but yeah, Ringelberg's got to try and see if he can make a couple of moves, but of course he's no slouch. He's no stranger to this. Thierry Delray needs no introduction. I have to say, Dream Racing's Nadia Kabaj, the Moroccan driver, doing fairly well. He's up 7 places, up to 8th. François Vautier for Castellet Kart Racing, up 10 places from 19th on the grid, now 9th. Leading gentleman driver is kart runners Ludovic Francois, who took the win yesterday, so is on course for 2 out of 2. But it looks like Eric Chapon really having the measure of everyone else behind him, including Alexandre Benoît-Bessac and Alexis Castellon. Oh, again, a little bit of a touch from behind on the number 411, courtesy of the 469.
But again, it's just been very, very close. And, oh, that's a brilliant move there by Castillon. Up the inside of Bessac, through the 90 right at turn number 4. So that just goes to show you know, if you have a little bit of a touch, a little bit of rubbings racing, they do say that karting's a non-contact sport. That's the first time I've said that this weekend. It's more to the point, it unsettles the back end of the kart in front. And if you know that that does happen, and you see the back end getting a little bit loose, then there's your opportunity to try and get through. And from that aspect, Castillon used that to absolute perfection. Effectivement, oui, Alexis Castillon qui vient de se franchir donc l'écueil est passé devant Alexandre Benoît-Bessac, donc bien belle manœuvre de la part du pilote du Renault Racing Team. En deuxième position, 3 petits dixièmes derrière Eric Chapon qui pour l'instant mène une course relativement sage, sans nuage. Mais ça pourrait bien s'assombrir à l'horizon puisque Castillon revient très très fort sur le leader, le numéro 411 qui va avoir bien du mal à résister, j'ai l'impression. Sa petite avance de quelques mètres vient de fondre en l'espace de 2 virages. Alexis Castillon qui est sur un excellent rythme depuis l'entame de cette épreuve, même si le meilleur tour en course est à l'œuvre de Björn Verham. Et le banking aurait pu être une première opportunité pour Castillon qui a tenté d'aller chercher Chapon mais qui a fermé la porte de manière relativement brusque avant même le point de freinage. Je crois que ça a surpris légèrement Castillon qui va devoir s'y reprendre à une fois supplémentaire et gare évidemment au retour derrière de Alexandre Benoît-Bessac, Jim Ringelberg qui n'ont pas dit certainement leur dernier mot sous la pression de Gary Woods. Et regardez qui revient derrière, qui est bien prêt à se mêler à la lutte pour, pourquoi pas, les places d'honneur et qui sait peut-être même la victoire. C'est Thierry Delray évidemment qui revient à la queue de ce petit peloton de tête en 6e position. 1 minute 30 et un tour. On est encore loin d'avoir tout vu, mon petit doigt me dit, dans cette épreuve. Avec Chapon qui tient toujours le bon bout, mais qui est pour l'instant sous une pression grandissante de virage après virage. Alexis Castillon derrière, vous le voyez, jauge un petit peu les trajectoires de son adversaire et il ne brusque pas le dépassement puisqu'il sait que toute porte entrouverte pourrait profiter également à ses poursuivants comme Bessac et Jim Ringelberg juste derrière. Donc ça va être très très serré là-bas puisqu'ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire finale dans cette manche qualificative, la première de la journée pour les Masters Gentlemen qui en disputent un total de 3. Et regardez à l'accord du virage numéro 14, c'est l'opportunité que Alexis Castillon attendait. La porte est ouverte, pas de résistance de la part de Rick Chapon qui sans doute préfère la jouer safe comme on dit, donc la jouer vraiment sur le long terme. Il va tenter évidemment de contre-attaquer. Voilà la réponse de la part d'Eric Chapon au freinage juste avant l'épingle du virage numéro 1 et ça repasse en tête pour Chapon. Très très belle passe d'armes derrière et Alexis Castillon qui est parvenu fermer la porte pour ne pas perdre davantage dans la lutte pour la victoire. Et le voilà qui repasse, superbe passe d'armes. Chapon qui doit admettre sa défaite pour l'instant. Castillon qui repasse en tête. Well, I also saw Gary Edwards trying to fire it up the inside of Jim Ringelberg going through into turn 2. So very, very close between the privateer in the 447 as that is Bessac through for second. Ringelberg now through for third. So Chapon has dropped to fourth. Gary Edwards has got Thierry Delray looking towards the left of him down the back straightaway. That's a great move from Gary Edwards, the Irishman from Eichmann's Grand Prix Racing Team, up through on Eric Chapon from EC Automobile. And now Ringelberg is going hunting. So is Thierry Delray. So is Bjorn Verham. The top 7 over the line were covered by 8.74 tenths of a second. That is next to nothing in the world of karting. But at the moment, Alexis Castillon for the Renault Racing Team leads the way. Alexandre Benoît-Bessac and Jim Ringelberg ran at the top 3, followed by Gary Edwards, Eric Chapon, Thierry Delray, and there is a move. Almost, yeah. Yeah, that was. Yeah, I think it's now. Did you see that was a brilliant switchback from Ringelberg? That was priceless. But Bessac is going to try and fire it up the inside. He nearly opened the door there for Edwards. It really is coming down to the kibosh because now out of the final corner, it's going to be Alexis Castillon. Punches the right fist in the air and takes the win. Jim Ringelberg finishes second. 6.5 tenths behind. All that scrapping behind Castillon allowed him to get away. And, well, there's a little bit of discussion happening between Jim Ringelberg and Alexandre Benoît-Bessac, who ran it out the top 3. Gary Edwards and Thierry Delray ran out the top 5 ahead of pole setter, driver who led for quite a lot of the race, Eric Chapon.
from Ici Automobile. Bjorn Verham and Nadir Kabaj ran at the top 8. François Vautier and Giacomo Napolitano ran at the top 10. François Perrier rounds out 11th, and Ludovic François takes a win in the gentleman class. And more to the point, that is 2 for 2 for the kart runner driver in the 582. Jeffrey Houchy started from the dummy grid, finished 13th ahead of Stéphane Marchioni, Jérémy Nandaluti, and then Mathieu Bourdon running out the top 16. Didier Launay, Patrick Privé, Didier Barth, Arnaud Schaeffer, Lucky Pignon, and Stéphane Denis were the last of the classified runners. Philippe Dutin retiring with 8 laps to go, and Julien Jamot and Christophe Auger retiring very early in the race. But Castellan taking the second win of the weekend in Masters. So next up we go to heat number 2 of KA100 138 kilos. So here is your starting grid. Vincent Castrovillari, who took the win yesterday, starts once again from pole position. And Anton Bathidou lines up alongside on the front row. Mick Blankerspoor from the Netherlands will have Maxime Gorguez on row 2. César Rodina and Gilles Lucas Gianni on row 3. Yuan Caro and Jeon Akar round out row 4. Row 5 completing the top 10 will be Paul Glaise and then William Kousmal. Joan Prica and Léopold Fermen round out row 6 with Rafael Boulard and Maxime Keyan rounding out row 7. Nathan Best, Alissa Descaries, and then we've got Lisa Kousmal, Antoine Duval and Joseph Amadio. Well, looks like Duval and Amadio are not running again like they did in heat number 1. So we will have effectively 19 runners. Well, 17 out of 19 runners. 19 drivers had signed up for this weekend. And once again, the red lights are on the starting gantry here at the Le Mans International Karting Circuit. And a big thank you to the supporters and the partners of this event here at this fantastic facility. It really has been conducive to some exciting racing, action-packed, dramatic at times, but this is only our 4th race out of 31. We've got a long way to go, but a short time to get there. But the main thing is these drivers are ready to go racing. So Castrovillari starts on pole position, Bathidou alongside. Into the tram lines we go. It's an all CRG front row. Revs rise, lights are on, lights are out, and we're underway. And it is going to be very, very close. Blankerspoor will get second. He's going to get the race lead. Is he? Oh, careful. Look at the scramble behind for 3rd place. Blankerspoor nearly got up the inside of Castrovillari on the opening exchange through the first couple of corners, but managed to hold on to that race lead by a whisker. Great stuff to see, but it looks like that might be Yuan Caro, I think, might have gotten up into 3rd place, the number 742 for Boys Competition. So early doors, well, it's like it was yesterday, Castrovillari versus Blankerspoor. Ça s'est joué dans un chat de l'aiguille, effectivement, entre ces deux-là, dès l'entame de cette manche qualificative. Pour la catégorie des KA100, 138. Pourquoi 138? Eh bien, c'est le poids minimal de 138 kg que chacun des pilotes doit respecter. Là où la catégorie KA158 a une mesure un peu plus élevée de 20 kg. 2 nouvelles additions donc, dans le paysage
de la Iame Series France depuis cette saison, la KA100, donc à la différence par rapport au moteur à 125 cm3, c'est que l'on en revient à du 100 cm3, comme à la belle époque du karting des années 60, 70, 80 et 90 jusqu'à il y a peu. Et le passage au 125 à l'échelon international. C'est aussi c'est important de le préciser, évidemment, une nouvelle porte d'entrée pour les apprentis pilotes désireux d'apprendre toutes les ficelles du métier dans le karting de haut niveau. Nous avons les catégories de jeunes, évidemment, à partir de entre 8 et 12 ans pour les mini et les KA100, s'inclut en quelque sorte dans la pyramide du karting Iame entre les mini et entre la classe junior. On en reparlera évidemment alors que ça continue de se battre comme des chiffonniers là-bas sur la piste au niveau du virage numéro 14 avec un très beau dépassement là-bas. Je pense que c'était Gilles Lucas Janet sur A1 Caro pour la 3e place. En effet, avec Gianni qui passe en 2e position, le pilote OKS. Ça continue de se battre dans le virage numéro 1, côte à côte en sortie, gare à l'accrochage, les roues s'effleurent légèrement. C'est la bataille pour le gain à la 4e place là-bas avec Paul Glazy, je pense. Et nous avons un accrochage, drapeau jaune là-bas, effectivement, en dehors de votre image, au niveau de la chicane avec un pilote, peut-être plusieurs pilotes, mais en tout cas un qui en a fait les frais et qui reste en queue de peloton. C'est le numéro 722. Il s'agit de William Cusmall du team JF Kart, au volant de ce qui me semble être un châssis Energy Corse. On n'a malheureusement pas vu ce qui s'est réellement passé de ce côté-là, avec un drapeau d'avertissement pour le numéro 705 aussi. Peut-être à cause de ce que l'on vient de voir. Anton Batedou, le pilote de Racing qui navigue en 16e position. Malheureusement, une course qui vraiment va de mal en pis pour celui qui s'est lancé depuis la première ligne de la grille de départ. Donc Anton Batedou, non seulement une course jetée aux oubliettes et une pénalité, en tout cas un avertissement de la part de la direction de course. Yes, black and white warning flag for the 705. But Blancasport keeping Castrovillari very, very honest. That was Anton Bathidou, who actually started on the outside of the front row, alongside Castrovillari. So it was an all-CRG front row. However, one's fortune is looking a bit more favourable. The other one's is tumbled down to the bottom of the order. So there is a big gap between Gianni and Blancasport. Blancasport running second, the Comcart Netherlands driver. But a little bit of a peloton between Gianni Cahor, Glaise, Rodina and Gorgies rounding out the top 7. So a quintet of drivers battling over the final spot in the top 3 with 6 minutes and 10 plus an additional lap. And look at the look at the two behind. Cahor, Glaise in the SMF Racing, I think that might be a Gillard chassis, possibly judging by the livery. But of course, we can't always tell, but it has got the old Nassau. Oui, je pense bien. Ouais. Ou Red Speed. Mais Red Speed, possibly, yes. But it's still got the old, I mean, obviously in the most recent weeks, we've seen all the new unveilings of the 2025 chassis from Birolart, OTK, Cosmic, LN, you name it. Everything's got a new design. Everything's a bit more aggressive and a bit more angular these days. But still good to see some. I mean, I've even seen you remember the old flat nacelle panels that the Birolarts used to have, a bit like the Kart Republics. Oui. I've seen them being run in Latvia quite recently, and I'm like thinking, oh, I remember those nacelle panels back in 2019. And now you see that everything's a bit more aero efficient, but still, the battle between Castrovillari and Blancaspor is very, very hotly competitive. 0.2 of a second, but new fastest lap by the 777 from MEA Racing. Maxime Garguez doing a really, really good job at the moment, but it's trying to put one up on Rodina, who's lost out to Glaise, who's lost out to Caro, and they round out, well, 5th and 4th respectively. And I can confirm to you that the machine that Paul Glaise is driving from SMF Racing is indeed a Red Speed with the red livery, not to be confused with the Gillard, both part of the OTK Kart group. Yes. On revient donc en tête, Vincent Castrovillari, donc 2 dixièmes d'avance sur Mick Blankensport, le pilote néerlandais comme Cartenel. Et ça passe justement pour le pilote qu'on mentionne à l'instant, Paul Glaise, qui prend l'avantage sur A1 Caro et qui emmène son châssis Red Speed en 4e position. Alors que devant, vous avez vu que l'écart est plus que conséquent. 1 seconde 3 entre Mick Blankensport, 2e, et Gilles Lucas Janet en 3e position. Meilleur tour en course pour le leader, Vincent Castrovillari. Vainqueur déjà de sa manche d'ouverture hier fin d'après-midi.
est bien en bonne voie pour peut-être faire la passe de 2. Non seulement il vient de s'offrir le meilleur tour en course en 55.1, 3 dixièmes plus rapide que Mick Blankensport, ça pourrait signifier pour lui, avec presque une demi-seconde d'avance, bien que les carottes sont cuites pour Blankensport et que ça commence à sentir bon pour Vincent Castrovillari pour faire la passe de 2. On n'est pas encore là évidemment, il reste un peu moins de 3 minutes et un tour, donc tout peut encore se passer dans cette première manche de la journée pour le KA100, alors que derrière, eh bien, ça s'étend légèrement. Vous voyez que Guinée-Lucas gêné en 3e position s'est défait légèrement de la pression de Paul Glaze, alors que Ewan Caro, après avoir perdu sa 4e position, est bien occupé à défendre face à César Rodina et Maxime Georges en 7e position. Oui. Et Maxime Georges qui passe devant César Rodina pour le gars de la 6e place. 8e place pour Léopold Fermen devant Jeanne Accard et Raphaël Bourlard, 10e place. Et à vous rappeler donc que 2 pilotes n'ont pas pu prendre le départ de cette épreuve, malheureusement pour eux, Antoine Duval et Joseph Amadio de Team Eurokarting et Ideal Kart. On y reviendra avec 3 minutes et encore un tour restant. À l'image, c'est le numéro 706, je pense que c'est César Rodina au volant de son châssis du team Ludo Racing. En pleine bagarre là-bas dans la sortie du banking. De notre point de vue, évidemment, ça ne nous semble pas forcément très incliné, mais ici, c'est une autre vue très intéressante qui vous montre que ce double gauche là-bas de l'autre côté du tracé est légèrement incliné. Et je peux vous dire que quand il pleut ici au Mans, eh bien, la pluie a tendance à s'accumuler au niveau de la corde du virage, standing water, comme on dit en anglais, dans cette portion du circuit. Elle met plus de temps à sécher, surtout avec la proximité des arbres. Mais pour l'instant, so far so good au niveau de la météo. On croise les doigts pour que ça reste beau et ensoleillé comme c'est le cas pour l'instant, même si on s'est laissé dire que la pluie pourrait venir rebattre les cartes pour les finales de demain. Yes, the infamous microclimate here at Le Mans. There are multiple microclimates. We know it from our travels in Belgium, my friend. But also, César Rodina has just got past Ewan Caro and also had got through on Maxime Gorguez, so is now up into 5th position. So good moves there by the Ludo Racing 706, has put in the fastest lap of the race. And Mick Blankensport in the chase to get closer and maybe overtake Vincent Castrovillari for the race lead, and inevitably the Heat 2 win. After this, we'll have 3 more heats to go before the lunch break. The first of 2 breaks that we will have over the course of the day. But the main thing is, great to see that KA100 is providing some really, really good clean racing. And at the moment, well, César Rodina now another, not on this particular occasion, but the tour previously, 55.029. Blankensport has just gone to within 2 1,000ths of it. But this is a really, really exciting, nice battle here between this quartet. They're all starting to concertina a little bit. They're starting to get a little bit closer. You make it a quintet with Maxime Gorguez at the back end of the train in 7th position. But Blankensport is saying to Castrovillari, don't worry, I'm still here. I mean, you can't miss Mick Blankensport. I mean, not only is that kart bright, but so is the accompanying race suit. And he's also done a helmet livery design quite similar as well. So he's gone full pelt with that one, but glares through on Gianni down at turn number 2. So that's the 716 through on the 724, but the 724 trying to get the advantage through into turn 4. That did not work. Good defense there, having made the move by Paul Glaise for SMF Racing. This is really heating up here as we've got about 10 seconds to go, plus an additional lap the next time around because they've just come through the banking for 2 leaders. We will be on the last lap, and that is going to be Gianni dropping again. And I think that was Rodina getting through. En effet, oui, César Rodina qui a pris l'avantage sur l'autre pilote CRG et qui sont prêts à donner la chasse au pilote de Red Speed. Paul Glaise qui a pris l'avantage sur Gianni pour la 3e place. Ce n'est pas fini, chers amis. On va rentrer dans le dernier tour, last lap de cette manche qualificative. Pour les 2 premières places, ça semble conclu. Maintenant, regardez à l'avantage, la corde du virage pour César Rodina et ça passe sur Paul Glaise. Bien joué là-bas de la part du pilote de Racing qui prend la 3e position, mais pour combien de temps? C'est la question. Regardez comme il ferme la porte, agressif, avant même le point de freinage du virage numéro 3. Et derrière, ça remonte. Oh, accrochage! Les roues s'effleurent et se touchent légèrement. Et malheureusement pour Paul Glaise, eh bien, c'est la Bérésina. Il était 4e, mais Ewan Caro et Gilles Lucas Janet sont passés devant, semble-t-il.
Donc malheureusement pour lui, le pilote Respi ne sera pas parvenu à se remettre dans la bagarre. Et il tente de repasser à l'avantage dans la corde du banking. Et ça s'est accroché, j'en ai bien peur, avec, je pense, Maxime Gorge là-bas qui était dans le petit peloton. On y reviendra d'ici quelques instants, mais quoi qu'il en soit, ça se bagarre jusqu'au bout de la chicane, côte à côte, et 2 roues dans le bas-côté. Attention, car à l'accrochage, à quelques mètres de l'arrivée, il faudrait y revenir. Mais pendant ce temps-là, la victoire pour Vincent Castroviari et Mick Blankensport en deuxième position. Ewan Carroll gets third at the line after they all scrambled. It nearly went completely pear-shaped in that final chicane. Mamma mia. That was very, very close indeed, but Vincent Castroviari takes the win. Mick Blankensport from the Netherlands, once again holding station in P2, but takes the fastest lap of the race. 54.984 for the 714. Ewan Carroll, Paul Glees and Maxime Gorges round out the top 5. César Rodina 6th ahead of Leopold Fermin. Jean Racard rounding out 8th ahead of Gilles Lucas Gianni. Raphaël Boulard rounds out the top 10, having made up 3 places. The DGM racing driver in the 730. Nathan Best, Alissa Descaries, and then we've got Maxime Kian rounding up the top 13 finishers. All 17 drivers made it to the checkered. Lisa Kusmal, Johan Prika, Anton Bathidou, who was the only driver that picked up a black and white warning flag 3 minutes after the start, with William Kusmal for JF Kart completing the finishing order. But Castroviari strikes again, and it's 2 for 2. So we now move on to heat number 2 of KA100 158. Here is your starting grid on pole position. Ismaël Farguel will be joined by Alexandre Morat on the front row. Romain Desgarnat and Maurice Stas on row number 2. Merle Taylor and Yavi Hansen will be on row number 3. François Coulet and Léonard Guiron will be on row 4. Completing the top 10 will be Manon Glo again and Thomas Malters. Quentin Cortoli and Anthony Chevasson on row 6. Leon Lainsfeld and Kenny Roblet on row 7. Noah Hubert and Anthony Gorgion on row 8. Camille Delfaux, Nicolas Bronzi, Tom Schultz, Hippolyte Galerne and Stéphane Parossien rounds out the 21 strong grid. No dramas in the mechanical pre-grid. Right, full starters being called because they go out and they have one formation lap, so that gives the drivers... Yeah, so Farguer, I think, was a bit too far forward, and the race director instantly went, what are you doing? You know it's only one formation lap, so it is a quite lengthy lap here at Le Mans. So after this, we'll have another 2 X30 senior heats before we go on to the official lunch break. And then we'll be resuming the action at 1:30 this afternoon. So yesterday, Farguel took the opening heat win of the weekend in the 726. And it's an all DT Racing Praga lineup at the front end of the field as they now come down the back straightaway.
So 10 minutes plus an additional lap. Air temperature still in single digits at the moment at 11:22 in the morning. 7 degrees Celsius. The drivers now make their way through into the final couple of final few corners. So the amber false light, full start light is out. The red light's ignited on the starting gantry. So into the tram lines, revs rise, lights are out this time around, and we get underway. Fargueil leads the way, Mohad being hung out a little bit to dry because of the likes of Desgardins, Taylor getting through, round the outside. Oh, who was that? But we've had an incident. Oh, one of the CRGs around, and that is the 791 of Ludo Racing's Anthony Chevasson, who started on 12th place. So we've got a yellow flag at Marshall Post 2. Chevasson looks to be in a little bit of discomfort. That was coming out of turn number 3, which seems to be a real big pinch point. Oh, and another clash down at the banking. And that's off of Post 6. So the drivers really having to watch their P's and Q's. They've still got this and another heat to go before the Superheat later on tonight. But with 9 minutes and 10 seconds plus an additional lap, nice little move there. I think there was Alexandre Morin who's battling away for 4th, 5th and 6th, but it's Fargueil, Taylor 2nd, Desgardins, Mohad, Jarvi Hansen and Maurice Istas round out the top 6. Merle Taylor with an absolutely brilliant start, making it up the inside through at turn number 2. She's gone purple in sector number 3. François Coulet, Léon Quaron, Leon Leinsfeld and Quentin Grotoli round out the top 10 positions. So a minute and a half in the books. 8.5 to go plus an additional lap. And a black and white yellow flag has been given to Ismail Fargueil from race control. So down the back straight away we go once again. Purple sector 1 for Fargueil. Desgardins, purple sector 2 through the final couple of corners. And, well, Fargueil still leads, but what's the gap between him and Taylor? 0.76 of a second. And a new fastest lap by the race leader by just over, by over a tenth. 56.814 by the DT Racing Prague 7.26 of Ismail Fargueil. But Desgardins trying to keep on the wheel tracks of Merle Taylor. Meantime, that looks to be a move, and that was on, I think, Alexandre Morin by Maurice Istas, who's just got through. The Belgian, Maurice Istas representing PJM, the 753, has made it through and now is up into 5th place. But still, Fargueil leading the way. Jarvi Hansen's just gone purple in sector number 1. Sector 2, Merle Taylor, 703. So through into the final corner once again we go. So Merle Taylor representing Eurocup, well, the team Eurokarting representing Belgium. Maurice Istas also representing Belgium, running on the Cosmic chassis. So we're about a minute and 45 seconds away from the halfway point of the race. So 6 minutes and 38 seconds still. Ismail Fargueil rounding out the, keeping the lead of this race. So very much the case that these drivers will keep on pushing, but Merle Taylor is trying to close that gap. It's under 7.5 tenths of a second. Desgardins has the new fastest lap of the race at the moment, 56.582. As once again we go round and complete another lap. That gap looks to be coming down, and it was coming down a little bit because of Merle Taylor. She was slightly quicker in the second sector, but Fargueil at the moment has improved that race lead to 8 tenths of a second. And, Desgardins is trying to close on in to Merle Taylor, but is running quite consistent on the lap times here, Guillaume. And more to the point, well, Ismail
Falgueira got a black and white warning flag, completely missed the one formation lap, and then our race director went, you know there's only one formation lap, as if to say, what are you doing? but that is quite a thing when you've got a very lengthy formation lap. You know, like say where you've got a lap that's probably 1100 metres, fine, 2 tours, but here at Le Mans, there's plenty of real estate to get everything ready to go. Absolument, le circuit du Mans avec presque 1,4 de longueur est une des pistes les plus longues qu'on puisse trouver dans le paysage du karting international, alors que pour l'instant, eh bien, l'écart tend à augmenter entre le leader Ismaël Fargeret qui compte déjà une victoire depuis la pole position, c'était lors de la manche d'entrée de jeu vendredi. Mel Taylor donc qui se bat bien là pour se défendre du retour de Romain Desjardins. On va suivre ça de très très près, comme la bataille pour la 4e place entre Jarvi Hansen et Maurice Stas. Sur votre écran, nous avons Alexandre Morard, Léonard Coiron, Léon Lensvelt, François Coulet et Tom Scholz. C'est le top 10 pour l'instant dans cette catégorie des KA100-158, avec un total de 9 classes en piste ce week-end pour 250 compétiteurs. Sacré programme, une très très belle démonstration, très très beau peloton de pilotes représentant une vingtaine de nations venues des 4 coins du monde, avec 4 minutes 22 secondes et encore un tour jusqu'à la conclusion de cette épreuve. Et le pilote de châssis Praga qui mène le bal, alors que ça va s'échanger au niveau de la 2e place. Et voilà Romain Desjardins qui plonge à la corde de Mel Taylor. Bien joué là-bas. Et Mel Taylor qui très intelligemment a choisi de ne pas résister. Elle reste dans le sillage de son adversaire, bien décidé à lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais pour la pilote Eurokarting, il convient de prendre son mal en patience, en quelque sorte, de ne pas chercher, on va dire, à répliquer directement au virage suivant, parce que ça peut vous coûter non seulement en motricité, en rythme, et ça peut permettre aussi, bien sûr, à votre adversaire de repasser devant et surtout de creuser l'écart directement. Donc, le sport automobile, le kart à ce niveau est une question de muscles dans les pieds, dans les mains, évidemment de qualité physique, mais dans aussi la tête. Dans la tête aussi, exactement, mon cher Alex, donc de qualité mentale aussi. Ça se joue avec la matière grise, évidemment. Il faut savoir réfléchir, il faut savoir anticiper, il faut savoir évidemment s'adapter aux situations de course. Ça vient avec l'expérience, évidemment. C'est pour ça, par exemple, qu'on tend à voir nos jeunes pilotes, apprentis pilotes des catégories jeunes, par exemple, du côté des mini ou des anciennes catégories cadets, que ce soit en France ou en Belgique. Ce genre de course tend à parfois être un petit peu, en quelque sorte, beaucoup plus, on va dire, disputé, en quelque sorte, beaucoup plus, parfois de manière un peu brouillonne aussi par rapport à des catégories d'âge un peu plus âgées. C'est dû au fait que nos jeunes pilotes sont toujours dans l'apprentissage de leur futur métier, de leur passion, etc. Et tendent à envisager la course de manière peut-être moins analytique, moins stratégique. Et un jeune pilote, évidemment, on peut difficilement les blâmer, évidemment, à cet âge-là. Ouais. On est là pour la compétition, on est là pour la gagne, on est là pour se battre à chaque virage. C'est ça qui rend ces courses absolument passionnantes à suivre dans les catégories mini, comme le reste des classes, évidemment. Mais parfois, l'approche de la course, au fur et à mesure que le pilote gagne en maturité, va évidemment changer. Et on voit ici que Mel Taylor, très intelligemment, se maintient dans le sillage de Romain Desjardins pour la 2e place. Elle attend son heure. Il reste 2 minutes 30 et un tour. Il y a plusieurs opportunités sur ce tracé du Mans où elle peut faire la différence. Le virage 1 en est une. Elle choisit de rester sagement derrière, garder le rythme pour l'instant avec le meilleur tour en course, de confirmation qu'elle a ce qu'il faut. Elle a, on va dire, la vitesse avec elle pour pouvoir voir l'arrivée et surtout rester dans le sillage de son adversaire et éventuellement, qui sait, un temps de dernier tour pour le surprendre. Yep, so with 2 minutes to go, it's getting very, very racy between Romain Desjardins and Mel Taylor, who complete the top 3 at the moment. Et une petite annonce, je me permets de vous interrompre, mon cher Alex, pour une voiture dans le paddock, une Mercedes grise immatriculée KU100. KU8OLO précisément. Donc cette voiture doit être déplacée de toute urgence dans le paddock derrière le bâtiment des stands. Donc je répète, une Mercedes grise immatriculée KUI8OLO. Registration number for a Mercedes UK plate KU18OLO. Please remove your vehicle from its current location and repark it elsewhere as it is blocking access. Thank you. So a minute and a quarter still to go in this penultimate heats of KA100, and the biggest thing that we have seen now is that Ismaël Falgueira is not infallible. That gap, look at what Desjardins and Taylor are doing. They're reeling him in. They are closing in. Desjardins has got the fastest lap of the race, 56.041. Taylor is not
that far off. They're about a tenth quicker than the race leader. This is proving to be very, very interesting, and also how the dynamic of the track was in comparison with yesterday. So the main thing is Desgardins and Taylor combined are within 5.5 tenths of Farguer, who's just keeping his head on a swivel like an owl, occasionally just going, over the shoulder, to the right, to the left, depending on where they are on a track. And that's quite crucial. So Taylor is working with Desgardins, but when we know it's the Superheat in the final, the gloves will be off and the handbags will be out. Oui, effectivement, très justement souligné Alex. Effectivement, nous sommes encore au stade de la manche qualificative. N'oublions pas, il y aura encore une manche en plus à disputer pour cette place avant la super manche de ce soir qui terminera l'ordre de départ pour la finale de dimanche. Donc à ce stade, il vaut mieux jouer placé. C'est ce que Mel Taylor fait en restant bien dans le sillage de son adversaire pour se pousser mutuellement vers l'avant. Et ça marche. Regardez ce qui se passe. 4 dixièmes au dernier pointage entre Ismaël Farger et Romain Desjardins avec Mel Taylor dans sa roue. On rentre dans le last lap, le dernier tour. Et ça va être un dernier tour on ne peut plus chaud, sans doute pour notre leader au volant de son châssis Praga, qui pensait avoir une course gagnée relativement sereine. Mais voilà que Desjardins et Taylor reviennent diable vauvert juste dans sa roue. Et quand un pilote commence à regarder au-dessus de son épaule, comme Farger vient de le faire, c'est un signe qu'il n'est pas entièrement serein. Et il va devoir serrer les dents et garder la trajectoire idéale jusqu'au bout, puisque l'un des deux, Desjardins comme Taylor, seront enclins à profiter de la moindre erreur, de la moindre hésitation de trajectoire. Regardez comme il se décale. Mel Taylor qui va à l'abordage et qui prend la deuxième place. Très très bien joué. Attention, elle garde la corde à la sortie du banking puisque Desjardins était prêt à croiser la trajectoire. Elle va devoir encore faire de même au virage 14. Regardez comme la joue défensive. Elle ferme la porte avant même le point de freinage. Gare évidemment à ne pas virer trop large à l'entame de la chicane. Elle garde une ligne idéale. Mais Desjardins certainement pourrait tenter encore de la surprendre dans la dernière accélération. Il n'en sera rien. Mel Taylor, comme on s'y attendait sans doute, sur la ligne. Oh, ça s'est joué à 5 centièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. Mais Mel Taylor, comme on l'attendait, on l'attendait effectivement, est allé chercher cette deuxième place dans le dernier tour. Elle a attendu le bon moment dans le banking, a su protéger sa position dans le dernier secteur, ravir cette deuxième place après avoir longtemps mis la pression sur Desjardins. Et ces deux-là ont redonné aussi du fil à retordre à Ismaël Farger, mais qui malgré tout ne s'en est pas laissé déstabiliser et prend sa deuxième victoire en 2 courses qualificatives. There we go, the 726 of DT Racing Praga for Ismaël Farger takes the win. Eurokarting's Mela Taylor takes P2 after a last lap dive up the inside through the banking. To take second away from Romain Desgardins for DSR. Maurice Stas from Belgium for PJM rounds out the top 4 ahead of Yavi Hansen. Inad Guaron, Alexandre Moral rounding out 7th ahead of Leon Leinsfeld from the TD Kart racing team. Thomas Malters, Noah Hubert, Manon Glohagen rounding out the top 11. Tom Schultz moved up 7 places to finish 12th ahead of François Coulet. Kenny Robles, Nicolas Bronzi, Quentin Crotoli, Hippolyte Galean, Stéphane Parossien, Camille Delfaux, and Anthony Gorguillon rounding out the 20 that finished, but Anthony Chevesson, an early casualty on the opening lap, meaning the Ludo Racing 791 would retire early doors. But Farger 2 for 2 here in KA100 158.
Okay, let's head back down to the interview zone with Guillaume Alvarez standing by, I think, with Ismail Ferguer. Let's hand it over to him. Thank you very much, Alex. Back here with Ismail Farger. Ismail, merci de nous avoir rejoints. Brièvement, cette première course de la journée pour toi et une victoire, tout en démonstration, même si on a senti un peu de chaleur sur les épaules sur la fin avec tes poursuivants qui revenaient très très fort. Oui, au début c'était dur, mais à la fin ça allait mieux et on a tout donné. On a tout donné, semble-t-il, avec ton châssis Praga. Tu sembles en confiance au niveau du rythme. Où est-ce que vous avez mis le doigt sur les bons réglages? Quelque chose qui peut faire la différence? Non, on a juste travaillé toute l'année pour être là. Travaillé toute l'année sur un circuit du Mans avec lequel tu es familier? Non, c'est la première fois que je roule ici. C'est la première fois que tu évolues ici? Oui. Ah, un challenge supplémentaire sur les épaules alors. Mais la piste elle est incroyable. Tu aimes bien? Ça va, le ressenti est bon jusqu'ici. En tout cas, tu sembles avoir maîtrisé en tout cas cette piste assez rapidement. Et la victoire au bout, et c'est sans doute un résultat mérité. Le premier d'encore de nombreuses de ce week-end, j'espère. Oui, j'espère. Merci beaucoup Ismaël. Voilà, on te rend au débriefing. Merci beaucoup Ismaël Farger, vainqueur donc de cette épreuve qualificative pour la catégorie KA158. Sa première ici sur le karting du Mans, mais on peut dire une première jusqu'ici plus ou moins réussie. Right, here is the grid for X30 Senior Heat 8. So this is the halfway point out of 15. Groups B versus E. Front row, all Brits. Lewis Mackie and Marcus Luzio. Q Holy, Laurent Saxe, Louis Comin, Louis Castellini, Noah Maton, Bertrand Saxe, Neil Marine Dubar and François Delati ran at the top 10. Mathis Barbe, Florent Dierda, Charlie Gloom, Maxime Gillet, Louis Michel, Sam van der Heyden, Johan Verhaard, Matteo Devon, Tony Kezigel and Jules Sablerol ran at the top 20. Paul Delon, Axel Wingard, Delano Deckers, Casper Norman, Thibaut Kempf, Anthony Moonen, Raphael Viquier, Emilio Van Offerberger are rounding out row 14 as we go. Lights out for Heat 8. And it's oh no, it is one of the Falcons and it's caused a chain reaction. But luckily enough, everyone avoiding. It was one of the Falcon racing carts that spun around. I think it might have been Bertram Saxa. And, well, that's one cart going the wrong way and has completely shortcutted. The start finished, has tried to rejoin. I'm not too sure if they actually cut the track. But one cart is stuck. Raphael Riquier did not make it out of the dummy grid. Oh, dearie me. And, Marcus Luzio definitely getting his elbows out in the premium karting entry. The 3-2-0 for the United Kingdom. We have had confirmation that's for Heats A and B, and DNF have been confirmed with Aaron Ferrazzano and Ruben Moya, your race winners, but things are getting very, very feisty at the sharp end of this field. But Lewis Mackie looking to become the first two-time qualifying heat winner of the weekend, has a lead over Marcus Luzio of just over 0.7 of a second after the opening lap. It was actually Laurent Saxe that dropped it. I think might have got on the tag from behind. So Bertram now up into third, ahead of Q Holly. Louis Castellini up to fifth. Louis Comin, François Delati, Maxime Gillet, and then we've got Noah Maton and Neil Marine Dubar. Someone else has just got off of turn number 4. And one is pulling it in. Florent Dierda for Eurokarting, representing Luxembourg, is out of this heat within the first 2 minutes. So very, very quickly things are heating up. As careful going through into turn number 13 and 14 off of the back straightaway. Well, this has really put things on notice that everyone is ready for battles and ready for the war that is going to happen if they make it into the top 36 out of 103 drivers for the final tomorrow morning. But meantime, it really has kicked off here in Senior X30. We were waiting for the fireworks. We certainly got them, Guillaume. En effet, la journée de vendredi était en quelque sorte l'apéritif pour nous mettre en bouche en vue de cette journée de compétition avec quelques premières manches qualificatives, donc 5 au total hier en senior. Mais effectivement, la bataille va de prendre un autre tournant ici entre les protagonistes de tête. Lewis Mackie, lors de sa manche précédente, a été contraint à l'abandon, malheureusement, tout comme Clovis Nouguereid, alors qu'ils avaient tous deux remporté chacun une manche qualificative. Donc rendez-vous compte, avec un abandon à ce niveau, sachant qu'on joue la tête, eh bien, le doute n'est plus permis et l'erreur non plus. Donc pour l'instant, depuis la pole position, Lewis Mackie mène le bal avec
4 dixièmes de mieux sur Marcus Luzio en deuxième place. Puis Bertram Satch, bien remonté de 5 places de la 8e jusqu'à la 3e position pour l'instant. Et d'occuper à mettre à mal la sérénité de Marcus Luzio, lui-même sous la pression de Kiaolei. Donc Kiaolei, l'équipier de Lewis Mackie du team GP. Donc 2 GP dans le top 4 pour l'instant, avec Bertram Satch du team Falcon de monsieur Peter De Bruyne. Et nous avons Marcus Luzio volant de son châssis London Norris, je pense, sous les couleurs du team Premium Karting. Donc une belle diversité de couleurs de châssis. Et le team dans cette tête de course avec Louis Coming de Diamond Racing, 5e place. Maxime Jolet et le reste du peloton pour l'instant. En image, dans la chicane, Marcus Luzio sous la pression, non pas de 1 mais de 2 poursuivants avec Satch et Kiaolei. Et maintenant, je pense qu'à ce stade, évidemment, il convient peut-être de travailler ensemble, sachant que Lewis Mackie sera un gros client à aller chercher. Il en profite pour tenter de creuser l'écart tour après tour. Il tourne en 53,7 dans le même dixième, mais légèrement moins rapidement que Marcus Luzio qui grignote quelques centièmes de seconde. Meilleur tour en course, c'est à l'actif de Matteo Dauvergne en 10e position, qui remonte 6 places, le pilote français du team PB Kart. 8 places même de remontée d'ailleurs pour Matteo Dauvergne. Très très belle passe d'armes, très beau rythme de la part de Matteo, 10e pour l'instant. Axel Wingard aussi, qui était en 22e position sur la grille, est actuellement 12e. Remonté aussi également de Anthony Monen du CG Racing, 18e, alors qu'il était 26e sur cette grille départ. Donc certains des pilotes qui tentent de se frayer un chemin dans le peloton. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme espéré pour Charlie Glum. Vous l'avez mentionné, Alex, qui a dû donc se retirer après 3 tours de course. Et cette grille départ qui manquait 3 participants avec Raphaël Riquet, Jules Sablerol et Florent Virda qui donc n'étaient pas sur cette grille de départ, cette pré-grille de départ. Yeah, Riquier didn't even make it off the dummy grid, and Dirda and Sableroy were caught up in that contretemps. But yeah, the thing is that we've had several different winners. You look at who we've had so far. We've had Lassued, Nogueroid, Van der Kerkhoff, and there's been that's a bit of a hefty check up there. Yeah, Bertram Sachs getting through on Marcus Luzio. So we've had Lassued, Nogueroid, Van der Kerkhoff, Matthias, Hugo Gelad, Lewis Mackie, Aaron Ferrazzano, and now Ruben Moya. And Mackie is now having a little bit of daylight. Look at the gap he's got. That it was to over 0.2 of a second. It's now gone to 4.5 tenths. And Mackie did a personal best in sectors 1 and 3. Purple in sector number 2. Fastest lap, however, being held by the Falcon Racing driver Bertram Saxe from Denmark for Falcon Racing in the 301. That gap is now 4.5 tenths, so it's more than doubled in this particular occasion. Matteo Devane now up into 9th place from 18th on the grid. The biggest mover, along with Axel Wingard, who's dropped a position behind Castellet Kart Racing's Mathis Barbier in the 241. Who rounds out the top 12. But a move from Kyu-Ho Lee. Oh, Marcus Luzio had to really open up the steering and steer wide out of a very fast-charging South Korean in the form of Kyu-Ho Lee. And that has put him right in the context of being in the wheel. Well, he's got in his wheel tracks Maxime Guillet for GLP. And then Noah Maton for RSD Karting. Louis Comin for Diamond Racing Team. Louis Castellini, dearie me. Oui. Yeah, that's a bit too close for Marcus Luzio. But now, there is the move that was Noah Maton on Guillet for GLP. So that's a change for position. But you know what, I have to give props to Marcus Luzio for hanging on as he has done. But the thing is now, it's down to 2 drivers who could possibly close in and beat on the road Lewis Mackie. Bertram Saxe and Kyu-Ho Lee have an opportunity to make it 8 different winners. Will the win streak continue the way that the Dane is charging forward? Hopefully he might do. But Kyu-Ho Lee was slightly quicker than the 2 in front. That could be a pivotal sign that it's not Falcon Racing's Bertram Saxe, it's Lewis Mackie's own teammate that could chase him down and beat him. Et drapeau d'avertissement, warning flag pour Kiaolei en 3e position. C'est intéressant là-bas, décision de la direction de course, donc d'avertir le pilote sud-coréen en 3e place. Ça pourrait avoir des conséquences
sur le classement définitif de cette épreuve. On y reviendra. Quoi qu'il en soit, moins d'une demi-seconde entre Lewis Mackie et Bart Samsac, le pilote Falcon, deuxième place. Et Marcus Luggio, vous l'avez vu, et qui a été légèrement secoué là-bas par une attaque manquée sur le coup de Maxime Gelé au volant de son châssis Sodicar du team GLP. Et ça permet à Normaton de s'infiltrer entre les deux. Vous les avez à l'image là-bas avec Normaton, la poursuite de Marcus Luggio, le pilote anglais contre le pilote belge. Il reste 2 minutes et un tour, donc encore quelques opportunités qui peuvent se dessiner pour l'un comme pour l'autre. Normaton qui est très pressant là-bas. Il est revenu de plus belle dans les échappements du pilote Premium Karting. Et il emmène avec lui d'ailleurs Maxime Gelé, qui a troqué pour l'occasion sa livrée aisément reconnaissable sur la scène tricolore du karting, faite de jaune et de rouge, pour en revenir à une livrée plus traditionnelle aux couleurs du manufacturier français. Juste derrière Maxime Gelé, nous avons Matteo D'Auvergne du P des cartes, puis nous avons Léo Comines, Louis Castellini et Naël Marine Dubuard qui ferment le top 10 pour l'instant. Mais rien n'est encore joué, vous avez vraiment deux wagons dans la même image. Le top 4 avec Maki Sachlio, Chiole et Marcus Luggio. Et puis la deuxième partie avec, devrais-je dire, trois pilotes de tête et Marcus Luggio qui mène le deuxième train depuis la quatrième place. Et les secondes qui s'égrènent. Maintenant, on rentre un peu dans le money time pour Noah Maton pour tenter de faire la différence par rapport à Marcus Luggio. Mais en faisant cela, en trouvrant une porte, il se met aussi dans une position risquée vis-à-vis de Maxime Gelé qui pourrait en profiter. Right. Now, with 40 seconds on the timer to go, Bertram Saxa is right up close and personal for the race lead with Lewis Mackie. They're going into the banking now. There you see it's half a kart length. Let's see if the Dane can get the run on the Brit down the back straightaway. He's lost time coming through the banking, lost a little bit of momentum. But in the final sector, it's where Bertrand Saxa seems to hook it up very, very well. But he's also bringing along Q Ho Lee along with him. It's going to be down to the wire at 9, 8, 7, 6. 5 seconds to go. 2 more laps remain. Bertrand Saxa's going to look for the lead on the penultimate lap and has to duck out of it with seconds to spare. He was so close. But once again, it's brought in Q Ho Lee into the battle for the race win. 2 laps remaining, including this one. I don't know how this is going to pan out, Guillaume, but someone is going to send it, and it's definitely not Lewis Mackie. He's in the controlling position in this battle at the moment between this trio. Oui, effectivement, dans une position de contrôle, notre leader Lewis Mackie, mais son destin n'est pas forcément entre ses mains, puisque derrière, Bertrand Sax et Chiole voudront sans doute lui donner du fil à retordre jusqu'au drapeau à damier. Et on avait une première tentative, alors que derrière, Marcus Luggio se veut défensif là-bas pour fermer la porte par rapport au retour de Noah Maton. Il faut suivre également ça, la bataille pour la 4e place entre Luggio et Noah Maton, mais rien n'est joué entre ces deux-là. Nous sommes dans le dernier tour, last lap entre les 3 leaders et l'écart est passé à rien. Bertrand Sax qui a tenté déjà d'intimider dans le freinage du virage numéro 1. Première tentative, il a tenté de faire de même au passage précédent. Et cette fois-ci, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire, pour le pilote Falcon qui se prend en sandwich entre les deux équipiers du team EGP. Est-ce que Chiole sera en mesure éventuellement d'aller gêner le pilote néerlandais pour l'empêcher d'aller doubler son équipier en tête? Lewis Mackie qui ne se retourne pas, il reste maître de son sujet pour l'instant dans le freinage du banking. La ligne droite, la ligne idéale. Et nous, on n'en trouvera pas la porte. Et gare éventuellement à Chiole. J'ai l'impression qu'il a une meilleure sortie de banking, effectivement. Bertrand Sax qui regarde juste derrière, qui ferme la porte. Il n'y a nulle part où passer pour le pilote sud-coréen. Il peut se remettre à la chicane, mais j'ai l'impression malheureusement que ce sera légèrement trop tard pour Chiole. Un tour de plus et il aurait pu faire la différence, mais il va devoir se contenter de la 3e place derrière son équipier Lewis Mackie, qui devient donc pour la première fois du week-end vainqueur d'une 2e manche qualificative dans la catégorie senior. Well, that's done and dusted. The 7 different winners become 7 respective winners, courtesy of Lewis Mackie from Eichmann's Grand Prix, taking the win in that one. Well, it was too good to be true, wasn't it, folks? But, well, Lewis Mackie was in the pound seat, and the good thing was he had wingman Q Ho Lee putting Bertrand Saxa under pressure. So Bertrand Saxa takes takes 2nd place out of Q Ho Lee. Marcus Lutzio from Premium Karting and RSD Karting's Normaton round out the top 5 after that exchange. Matteo Doveron for PB Kart making up 12 places to finish P6. Ahead of Maxime Guillet for GLP, Naël Marine Dubar, Louis Castellini and Louis Comin round at the top 10
Mathis Barbier, François Delati pour Dolan. Then we had Sem van der Heyden and Axel Wingard running at the top 15. Tony Kazugel, Luca Michel, Johan Verhaar, Kevin Benjamin and Lorit Saxa rounding out the top 20. Saxa having a drama on the first lap and never recovered from it. Anthony Moonen, Delano Deckers, Thibaut Kempf, Emilio Van Offerberger, Lucas Kaysen. Then we've got Isaac Marsh, Casper Norman, Thibaut Espiga, Dylan Patel, Milo van Buggenhout being the last of the classified finishers. And, well, we lost Charlie Gloom, Florent Dierdin, Jules Sablérol, and Raphaël Riquet not able to make it off the dummy grid, but Mackie makes it the first driver to win 2 heats here at Iame Eurocup 2024 in X30 Senior. So, time for our last race before the lunch break. It is Heat 9 out of 15 for X30 Senior. Groups A versus C. And here is your starting grid. Clovis Nogaroid will be joined by Alessandro Tudisca on the front row. Maklo Piccolo and Matthias van der Kerkhoff round out row number 2. Joseph Smith from Victory Lane has not made it out onto the formation lap, so looks to be starting from the dummy grid. Morgan Moore due to start alongside on row 3. Thierry Kinard and Yanni Bouillet next up. Aaron Ferrizano, now a heat winner, joined by Marcus Gloom. They ran at the top 10. Clément Masson and Otto Paikkonen, row 6. Row 7, Iliano Couture and Hugo Lecroix. Hugo Brun and Andreas Devetsoglu ran at row 8. Row 9, Johan Renault and Steven Servant. Kevin Lantinga and Roberto Bars round out the top 20. Mathis Ballon, Pierre Michalski, Reese Newburn, Oliver James Rands, Leo Robinson, Maximiano Radek, Angelo Milid, Tobias Norman, Julian Camera, Faustovit, Thomas Siniclus, Monty Braithwaite, Christopher Starr, Francois David Fontaine and Sam Balota round out the grid. So the red lights are on the gantry for one more time here before the lunch break, when we'll then conclude the morning's action and get back underway at 1:30 this afternoon local time. Red lights on the starting gantry for the 9th out of 15 heats here in X30 Senior. Let's get ready to go racing because the lights are out, we're underway, and a good start by Nogaroid, but Tudisca trying to cover off Matthias van der Kerkhoff. Just waiting to see. I don't think, no. Joseph Smith. Oh, no. That's not what you wanted. Down at turn number 2. Yeah. That is unfortunate. So there you go. But in the meantime, Clovis Nogaroid being chased down by RSD Karting's Alessandro Tudisca. That is Matthias van der Kerkhoff, who rounds out the top 3 for Victory Lane. So that would mean that Marco Piccolo will... right, Christopher Starr is the EGP racing car coming through out of turn 5, and that was for turn 5 just now. There could be some other drivers, maybe Yanni. I'm looking to see Pierre Michalski, one, Faustovit, one that might be a little bit delayed through what we just saw. But after the opening lap, Clovis Nogaroid leading from Alessandro Tudisca. Matthias van der Kerkhoff running at the top 3. Morgan Moore for Premium Karting. No spin at turn 5 this time for the 295. Then you've got Maklo Piccolo, Marcus Gloom, Aaron Ferrizano already up 2 spots. Otto Paikkonen, the Flying Finn for EGP, up to 8th from 12th on the grid, ahead of Clément Masson and Steven Servant, who complete your top 10 at the moment. Quelques pilotes qui ont été pris donc dans un accrochage de ce début d'épreuve. Certains donc à qui cette entame de course n'a pas souri. Roberto Bass, Johan Renault, le pilote team manager de l'écurie à son nom, Julian Cameron, mais également je pense que Pierre Michalski et Yann Couture, comme vous l'avez dit Alex, qui ont été pris là-bas dans cet incident bien malheureux en tout cas. Juste avant la pause de midi, il y aura certainement de quoi débriefer autour d'un bon sandwich tout en profitant du soleil ici sur le circuit du Mans. Un nouveau tour de complété.
Il en reste 8 minutes plus un tour, donc largement de quoi voir venir pour Clovis Nogueira et surtout pour Alessandro Tudiska. Nogueira déjà vainqueur de manche qualificative, Tudiska qui cherche toujours son premier succès du week-end. Il était passé à 2 doigts, Alessandro Tudiska, vous l'avez peut-être entendu à notre micro hier en fin de journée, de s'emparer donc de son premier succès, mais il avait dû s'avouer vaincu derrière Matthias van de Kerkhove qui est actuellement bien juste derrière lui. Donc voilà, chapitre numéro 2 de la bataille entre Tudiska et Matthias van de Kerkhove avec RSD contre Victor Hélène, alors que derrière ça se double pour le gain de la 6e place. Je pense que c'était Aaron Ferrazzano qui a pris l'avantage sur Marcus Glum là-bas, le pilote Eurokarting qui est en train de se frayer un chemin après sa victoire précédemment en début de journée. Mais donc pour revenir à Alessandro Tudiska, on avait vécu donc une course relativement tactique de la part du pilote RSD qui ne s'en était pas laissé compter, qui n'avait pas opposé de résistance à Matthias van de Kerkhove, sachant que le résultat, la 2e place, pesait plus lourd que quelconque tentative de reprendre la tête au risque de perdre ce résultat en question. Et comme il s'est exprimé à notre micro, ça fait partie du jeu. Il n'était pas forcément déçu. Juste voilà, un tour en plus et peut-être qu'il aurait pu faire la différence. Mais quoi qu'il en soit, il s'en remet à plus tard. Et la bataille pour la victoire, eh bien, elle reprend de plus belle pour le pilote belge. Clovis Nogueira qui aura comme ambition d'aller chercher peut-être une 2e victoire de manche. Lui qui mène le bal au volant de son châssis Wet Speed du team Renault Racing. Matthias van de Kerkhove, quant à lui, eh bien, il a pris le bon bout. Il est dans le bon wagon de tête. 3e position juste derrière Tudiska, avec une avance déjà monstrueuse de 1 seconde 4 sur Marco Piccolo. Donc, a priori, à moins d'un désastre, la victoire devrait se jouer entre ces 3-là à votre image. Juste derrière, Marco Piccolo qui mène le 2e wagon devant Morgan Moore, Aaron Ferrazzano, Tudiska et voilà Tudiska qui prend l'avantage. And there we go. Tudiska finally makes the breakthrough he needed. But Van der Kerkhove has gone through. So Nogueira drops down to 3rd place. Great move there, great timing. Textbook from Tudiska. And we've seen plenty of that over the course of the 2024 Iame Series Benelux season. So when I saw him here, had a nice chat with him yesterday morning before qualifying got underway, he said, yeah, I love this track. Let's go for it, let's race. And that's the enthusiasm that we as commentators love to hear from these drivers. Oh. But Van der Kerkhove, who has also taken a race win. La réplique. Yep, there we go. Another change for the lead. Matthias Van der Kerkhove took Heat 3, C versus F. So Nogueira's taken a win. Van der Kerkhove has taken a win. Jalad's taken a win. Mackey's taken 2. Ferrazzano has taken 1. Moyer's taken 1. And Laswed has also taken 1. So could we have an 8th different winner? But yes. Beautiful. That was nicely done there by Nogueira to get repass Tudiska, but Tudiska, he's a bit like a Brahma bull. He just won't let go. You just set him off in a china shop and he'll cause havoc. But the thing is, that is the kind of racing that we are wanting. Okay, black and white warning flag has gone out to Thomas Seneclus in the 200 from race control, so probably for driving standards, I would imagine. Van der Kerkhove is holding on to that lead, but we still have just under halfway of the race to go. Bit of a bump on the curb there through turn 14 by Tudiska, I believe. I think the front left just hit the curb. It just unsettled the front end, and it went a little bit light. Nogueira trying to get through on Van der Kerkhove through into turns 1 and 2. Tudiska needs to just start gathering pace, but doesn't need to rip the carcass out of the tyre to do so. It's just slow and steady. You don't always need to pick up the pace, because if the two in front of you start battling, that brings it back into your favour. So the pendulum swing does happen. Yanni Bouillet down in 15th position has just set the opening fastest sector of the race so far. 15.473 as the top 3 make their way down onto the backstretch out of turn number 12. But there you see Marco Piccolo, Aaron Ferrazzano rounding out the top 5. Morgan Moore, Otto Paikkonen, Clément Messor, Marcus Glum and Steven Salvar rounding out the top 10. Nogueira really starting to hustle. Matthias Van der Kerkhove from victory lane for that race lead. A 0.16 of a second. That is in the window of being able to do the overtake. You know that if you're coming out of the final corner, I mean, you know, like the circuit I know very well, and you know very well, Carlton Genk, if you are within a 10.5 to 2 tenths, you are in the window of opportunity for going for that move through the first kink and then into the next respective tight corner that's coming up. So I know that Van der Kerkhove is going to have an eyes on swivel at the moment.
because Nogueira is looking rather racy behind him. En effet, effectivement, Clovis Nogueira qui n'a pas dit son dernier mot là-bas, il reste bien dans le sillage de Matthias Van de Kerkhove. Donc ces deux-là vont encore nous gratifier d'une belle foire d'empoigne jusqu'au drapeau à damier. Alessandro Tudiska, 3 dixièmes de retard. Le pilote belge qui s'est laissé légèrement décrocher, mais qui n'a pas pour autant perdu tout espoir d'aller décrocher cette victoire. Alors que derrière, sur votre image, nous avons Marc Le Piccolo et Aaron Ferrazzano dans un chassé-croisé relativement proche. Le pilote Eurokarting à la poursuite du pilote PB Kart. Et en parlant du team français PB Kart, eh bien, j'ai croisé dans le paddock, c'était déjà le cas hier, mais on s'est salué aujourd'hui, le pilote français Evan Gilter, évidemment, vainqueur de la Iame Warriors Final. Evan Gilter, qui est sans doute l'une des plus belles chances tricolores en monoplace actuellement, qui évolue en Formule régionale après avoir fait la basse sur le titre national de Formule 4 la saison précédente. Et bien sûr, un des grands noms de ces dernières saisons dans le monde du karting, alors que ça passe à la corde du banking pour un des pilotes là-bas, sans doute du team GP. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais Evan Gilter, en tout cas, qui est avec nous ce week-end, et on aura peut-être, pourquoi pas, l'occasion d'échanger quelques mots face caméra, si le cœur lui en dit, et s'il est évidemment disponible, puisqu'il travaille évidemment au sein du team PB Kart, dont il a défendu les couleurs sur la fin de sa carrière en karting. Evan Gilter. You see these names. I mean, it's like Sasha Van Bosch as well, who moved up to senior X30 this year in the Iame Series Benelux with Fusion Motorsport. Then I see an announcement. Oh, he's going single seaters because he was at that age, 15 years old, and they make these jumps, which is really, really incredible. The contretemps that we saw at the banking, I think, was between Otto Paikkonen and Morgan Moore. So Otto Paikkonen got through. Meantime, we have had a change. Aaron Ferrazzano through on Maglo Piccolo for 4th place and is starting to try and chase down the top 3. Tudiska is starting to fall slightly behind Van de Kerkhove and Nogueira, who between them will more than likely settle who will become the second 2-time qualifying heat winner of this weekend. 3 laps to go, so a minute plus an additional lap still remaining. Aaron Ferrazzano. I don't think he might be out of it quite yet because he's just gone and put in a 53.144. So Tudiska, high 53.3. Nogueira, high 53.2. Van de Kerkhove, high 53.2, which means that Ferrazzano is catching them hand over fist. The nice little exchange I've just seen off camera through turn number 4. So don't count Ferrazzano out of it yet. He could be another driver, but then you look at out of the top 5, 2 drivers yet to score a heat win. Alessandro Tudiska and Marc Lo Piccolo. And both of them have been close to getting that win this weekend as we hit the final 10 seconds plus an additional lap. But we've had an incident. 2-1 Yanis Bouillet, je pense, le numéro 218 là-bas, qui se relance un peu sur la ligne idéale. Rejoin. Oui, c'était un petit peu étroit là-bas. Forcément, il était dans la position de pouvoir rejoindre. Et à ce niveau-là, mieux vaut le faire le plus rapidement possible si vous êtes dans les conditions qui le permettent. Yannick Bouillet qui évolue un peu au cœur du peloton et qui s'est retrouvé un petit peu dans le mauvais sens du circuit. Là-bas, on n'a pas eu l'occasion de voir pour quelle raison il s'est retrouvé dans une situation si fâcheuse. On y reviendra. Avant-dernier tour pour l'instant, Matthias Van de Kerkhove et Clovis Nogueira séparés par à peine 3 petits dixièmes, quelques mètres. Alessandro Tudiska, 3e, qui semble avoir remis à plus tard ses ambitions de victoire. Puis nous avons Ferrazzano et en 5e place Marc Le Piccolo, avec encore un dernier tour à couvrir. 1384 mètres, 17 virages à relever pour les concurrents de la Iame Eurocup et Ladies Cup ici au Mans. Dernier tour, on est parti. Et voilà, Clovis Van Nogueira qui a repris un chouïa de dixième sur Matthias Van de Kerkhove dans ce dernier tour. Est-ce que l'ancien pensionnaire de Team Victory Lane va pouvoir peut-être faire la différence dans cette ultime boucle face à son équipier Matthias Van de Kerkhove, qui tient le bon bout pour l'instant, en route vers ce qui serait victoire numéro 2 dans ces manches qualificatives, ce qui ferait de lui le leader provisoire, si je ne m'abuse, au niveau du classement, somme toute provisoire évidemment, même si d'autres avant lui, Lewis Mackie le premier, Lewis Mackie qui était le premier à faire main basse sur sa 2e victoire de manche. Donc Lewis Mackie a priori au niveau des résultats jusqu'ici leader au point, et Clovis Nogueira sur le point de le rejoindre, en tout cas de s'en rapprocher, même s'il devra faire une croix sur ce qui serait sa 2e victoire. Elle va revenir à Matthias Van de Kerkhove, victorieux pour le team Victory Lane devant Clovis et Alessandro Tudiska. Well, Matthias Van de Kerkhove makes it 2 different drivers
So he joins Lewis Mackie as a two-time qualifying heat winner here at the 2024 Iame Eurocup at Le Mans, as the rest of the field make their way out of the final corner. And there's there was a three-way across the line drag race to the checkered flag. So Matthias van der Kerkhoff takes another victory here at Le Mans in Heat 9. A versus C for X30 Senior. Clovis Nogahoid, close but not close enough. Just 2/10 behind. Alessandro Tedesca rounds out the top three ahead of Aaron Ferrazzano. Marco Piccolo completes the top five with Otto Paikkonen, Morgan Moore. Good work by both Steven Savant and Kevin Lantinga, rounding out the top 9 ahead of Marcus Gloom, who completes the top 10. Savant and Lantinga making up 10 places apiece. Hugo Lacroix, Oliver James rounds, Tyrone Kinau, Reese Newburn, Hugo Brun, then we got Tim Wilson Motorsports, Leo Robinson, Sam Balota again making great, can guarantee, made sure that he got halfway up the grid from 35th to 17th. Mathis Parlon, Tobias Norman ran at the top 20. Yanni Bouillet down to 21st at the end of the race. But of Maxiamiano Radek, Roberto Baz, Johan Renault, Andreas Devetsoglu, Angelo Mali, Monty Braithwaite, François David Fontaine, Pierre Machowski, Julian Camera, Thomas Seniklos, with Faustovic, the last of the classified finishers, and retiring from the race, Iliano Couture, Joseph Smith, and Christopher Stahl. Well, that concludes the morning on-track action. We will be awaiting Guillaume Alvarez, who's currently on his way down to the interview zone off of Parc Fermé and Scrutineering. So 9 different nine different races, 7 different winners in X30 Senior so far. There you see the updated timetable. Of course, the 3 superheats for, well, you've got the respective heats all the way down to what will take place. Our last qualifying heat of the event will be Senior Heat 15, A versus F at 6 p.m. Then we'll have the dinner break, and at 7:20 we get underway with the Superheat stages of the Eurocup and the Ladies' Cup for 2024. We'll be running until around about 10:20 p.m. local time here in Le Mans. That is the of course, there may be any delays or potential stoppages along the way. If that does occur, then, of course, we'll endeavour to get the racing back on track as quickly as humanly possible. But it has been an exciting and interesting morning for myself, Alex Goldschmidt, and Guillaume Alvarez. It really is going to be a case of finding out what's going to be going on. But you know what? We have one more interview before we go to the lunch break. And we're just waiting for things to be ready. So let's head down for the final time this morning to our good friend Guillaume Alvarez down in Parc Fermé and Scrutineering. And he's with race winner Matthias van der Kerkhoff. Over to you, Guillaume. Thank you very much, Alex. Back into the interview zone of the scrutineering area of the Le Mans karting track. Je suis ici avec Matthias van der Kerkhoff. Matthias, un très beau succès. Ta deuxième victoire de manche déjà, et couplé avec une 4e position. Je crois que au niveau des points, à ce stade, te voilà leader de la catégorie. Oui, c'est bien, c'est nickel. Il faut juste continuer dans ce rythme-là. Il ne faut juste pas tomber, pas de pare-choc, rien. En soi, les classements sur les points, on s'en fiche un petit peu jusqu'à la Super Heat. Il faut juste continuer sur cette lancée, essayer de gagner encore. Mais le plus important, c'est pas de tomber. C'est certain que les points, on va dire, comme tu l'as dit, sont relativement secondaires. Ce qui compte, c'est la position de départ pour les manches qui nous égailleront ce soir et surtout pour la finale où on espère te retrouver. En termes de rythme, on a vu quand même qu'il y avait pas mal de pression de la part d'Alessandro juste derrière et d'autres de tes rivaux. Mais on sent que tu as une certaine constance dans ton approche du circuit qui finit par payer parce que tu n'as pas tremblé sur la fin. Exactement, il ne faut pas regarder derrière, il faut se focus sur ce qu'on fait. Et c'est ce que j'ai fait, j'étais bien régulier devant tout seul et après j'ai gagné. Voilà. Et la confiance, j'imagine, est de mise, surtout quand on défend les couleurs d'un team français en France. Oui, ça c'est sûr.
Impeccable. Merci beaucoup Mathias d'être venu Merci. nous parler. Et voilà, profite bien de ta pause de midi pour recharger les batteries et revenir bien de plus belle pour la suite des festivités de cet après-midi, chers amis. On va faire une petite pause, le temps nous aussi de pouvoir nous restaurer. Et on reviendra sur le coup de 13h30, chers amis, pour la suite du programme du jour ici en direct du Mans sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. Back to you Alex, let's have a little break. So there we go, folks. There is the updated timetable, and myself and Guillermo Alvarez will be back with you just before 1:30 this afternoon as we carry on with a very lengthy day 2 out of 3 for the 2024 Iame Eurocup and Ladies Cup, live and direct from the place where legends are born, the Le Mans Karting International Circuit. We'll see you after the lunch break.
Mesdames et messieurs, chers amis de la grande famille du karting, soyez les bienvenus de retour en direct live depuis le karting international du Mans au cœur du pays de la Loire et sous le magnifique soleil et le ciel bleu de cette très très belle région de France. La Iame Eurocup et Final Cup 2024 qui va bientôt reprendre vie sous vos yeux ébahis pour la deuxième partie du programme de ce samedi avec pas mal d'épreuves encore à vivre ensemble sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. Nous avions quelques épreuves qualificatives ce matin pour nous mettre en jambes. Un fameux paquet qui nous attend encore à vivre tous ensemble, évidemment, ici cet après-midi, avant les super manches de ce soir à partir de 19h20. Tout ça, bien sûr, en direct. En ma compagnie, Guillaume Alvarez, et bien sûr, avec Alex Goldschmidt à mes côtés. Mon cher Alex, après ce petit break de midi qui aura permis à toutes et tous ici sur le circuit de recharger les batteries, particulièrement les pilotes, de réaborder cet après-midi de bien belle manière. On est reparti pour une nouvelle salve de courses qualificatives dans les 8 classes que nous avons au rendez-vous ce week-end, à commencer par la catégorie des juniors. Thank you very much, Guillaume. Welcome back, everybody. And it's Heat 2 for Junior X30. Starting on pole position will be the 116 of France's Lucas Sells, joined by Gabriel Beneschi, who took the opening heat yesterday afternoon. They'll line up on the front row. Vivian Guillonnet and Just Mulder will be on row 2. Theo Polican and Lilian Serre will be on row number 3. Oscar Guccio and Archie Owen, the youngster from Mid-Wales, by way of the United Kingdom, rounds out row number 4. Arthur Dodonka and Senna Meunier, row 5. Anthony Bongarts and Gregoire Schneider, row 6. Maxime Prudent, Alexandre Mercier. Nilas Malik, Theo Rouy-Gendre, Mia Auger. And then we've got Charline Cordier, Louis Damido, Lorenzo Notarigo rounding out the top 20. Completing the 33-strong grid will be as follows. Gil Hunting, Danny Burrs, Johan Zoblinski, Aurelio Giustinelli, Senna Pessel, Arthur Jonette, Finley Allen, Lucas Pellizzari, Matteo Kubrick, Yanis van den Bosch, Bruno Matrullo, Sacha Duquet and Timothy Lahoussine. Voici donc une grille de départ plus que complète avec un total de 33 pilotes sur cette grille. À la fin du tour de chauffe, un seul pour mettre les gommes comètes en température et procéder donc au départ lancé. Dès que les feux s'éteignent et passent au vert, on est parti. Green, green, green. Départ ici au Mans et déjà un pilote RSD semble-t-il en difficulté là-bas qui passe dans le bas-côté avant même le virage numéro 1. On va voir de qui il s'agit d'ici quelques instants, mais départ si ce n'est pour ce pilote relativement bien passé. Vous le voyez sur le coin de votre image. On va essayer d'y revenir d'ici quelques instants. Et un des pilotes, un autre du peloton là-bas, en dehors de votre image également, mais qui part tout droit au droit du virage numéro 3, juste à l'entame du deuxième secteur du circuit. Donc deux pilotes en difficulté d'entrée de jeu. Je pense que le pilote RSD en question aurait pu être Aurelio Gustinelli. On va vous confirmer ça d'ici quelques instants. Ainsi que nous avons Arthur de Donker. Ah, était-ce peut-être Arthur de Donker? Je pense que c'est lui malheureusement qui est nulle part à voir sur notre écran et dans notre classement. Donc je pense qu'effectivement Arthur de Donker a dû mettre pied à terre. S'agissait-il d'un souci technique semble-t-il ou d'un contact, mais sitôt dans une épreuve, à mon avis peut-être que la mécanique lui a fait défaut au jeune pilote qui nous vient des Émirats Arabes Unis, de famille belge. Et effectivement, confirmation que Arthur de Donker est malheureusement out of this race. Et Grégoire Schneider du Brown Racing est l'autre pilote qui est en difficulté là-bas. Et vous voyez de Donker qui marche là-bas, qui va rejoindre le poste de commissaire. Donc pas de chance pour ces deux pilotes avant même de pouvoir se battre. Yeah, Arthur de Donker started on the inside of row 5, Schneider on the outside of row number 6, so they were close in proximity, and both drivers fall by the wayside. But in the meantime, Oscar Guccio getting past Juice Mulder, the new recruit at EGP. But Oscar Guccio just puts in the fastest first sector. There we see a despondent-looking Arthur de Donker walking towards marshal post number 1. Helmet on, doesn't want to speak to anybody, so you can understand how frustrated the driver representing the United Arab Emirates. But Lucas Sells getting his head down across the line, over 2.5 tenths in front of Vivian Guillonnet, Gabriel Beneschi and Oscar Guccio round out the top 4. Just Mulder and Archie Owen now ahead of Theo Polican, who drops to 7th place. Senna Meunier, the RSD karting 148, now moves up into 8th position ahead of Lilian Searles and Maxime Prudent. But we have 7 drivers at the front end of the field. That's the leading peloton, but it's going to be from around about 11th or 12th position back. I spot 10 to 12, maybe 14 karts
in a line. But Luc Cassels at the moment controlling proceedings here in Heat 2 for X30 Junior for the 2024 Iame Eurocup. Et ça ne fait que commencer évidemment à cet échelon-là. On avait terminé juste avant la pause de midi avec la catégorie X30 senior. On reprend avec les juniors, les pilotes âgés de 12 à 15 ans. Et ça pourrait encore changer de main au niveau du leadership. Un petit dixième seulement entre Lucas Celes et Gabriel Benecchi. En deuxième position, Viviane Guionnet 3 et Oscar Guccio en quatrième position devant Just Mulder. Les deux leaders donc sur votre écran. Le pilote en tête sous les couleurs du team français Victory Lane et qui tente de se défaire de la pression. Alors que nous avons un drapeau jaune qui est brandi, vous l'avez vu sur le coin de votre image. Tant de savoir où ça se trouve exactement dans le premier secteur du circuit au niveau du banking semble-t-il. Oui, effectivement, nous avons un pilote là-bas en difficulté de l'autre côté. Oui, voilà, au niveau du virage 1, devrais-je me corriger. Au niveau du virage 1, un pilote a dû mettre pied à terre là-bas. On va essayer de voir de qui il s'agit d'ici quelques instants, mais pas de chance en tout cas pour un autre des concurrents qui va rejoindre Arthur de Donker sur le bas-côté. Yep, another driver hitting trouble. We had yellows at flag, Marshall post number 2. Lucas Celes still leading. Gabriel Benecchi in second. Good shot. Now past Guionnet for third. As the drivers make their way in towards turn number 4. The fast-paced 90-degree right-hander. And it is 6 drivers at the sharp end. Jules Mulder possibly looking for a move to get past those in front. You can see that there is a Victory Lane car. That could be Theo Policar at the back end of the 7 drivers now going through the banking. Of course, you mentioned about that earlier on. If any bad weather strikes, significant standing water puddle would be like the 3,000 metre steeplechase at the Olympics, if that does come to pass. However, 15 degrees Celsius, sunny, no real cloud cover overhead. And Celes still leads. Benecchi, Goodshot, Guionnet, Mulder, Owen up 2 places. And what's more, Benecchi, fastest lap of the race, 54.702 for the 192 for PB Kart, the French team. And it's just so close. And at the minute, we've hit the halfway point here, Guillaume. And more to the point, they are really, really just keeping their cards close to their chest. No one's really wanting to try and make a move, but Celes is trying to extend that gap between himself and Benecchi. But in the meantime, good shot up the inside of Benecchi at the banking and gets through for second. And that's another change. Guionnet gets through. Oui, en effet, superbe manœuvre de la part de Viviane Guionnet et surtout de Oscar Guccio qui ont tous deux pris l'avantage sur Gabriel Benecchi. Gabriel Benecchi qui est le vainqueur de la première manche qualificative de la catégorie junior, ce qui fait de lui le leader provisoire de la classe pour l'instant. Il rêverait sans doute de faire la passe de 2, mais eh bien, ses adversaires en décident autrement l'espace de quelques virages. Drapeau d'avertissement pour Nilas Malik, le numéro 133, qui évolue en 14e position et qui a perdu quelques plumes dans l'aventure, alors qu'au niveau des leaders, eh bien, c'est toujours relativement serré au niveau des écarts. 2 petits dixièmes seulement. Toujours l'avantage de Lucas Celes qui a maintenant Guccio et Benecchi en 2e et 3e position. À sa suite, Viviane Guionnet qui est retombée en 4e place dans l'intervalle. Des pilotes qui ici abordent le fameux banking à la corde. Superbe manœuvre de dépassement là-bas pour la 5e place. Je pense que c'était Archie Owen sur Just Mulder. On va y revenir d'ici quelques instants. C'est un des pilotes Croc Promotion là-bas qui nous a fait une jolie petite glissade de dépassement à la corde du virage. Et le voilà qui se glisse donc en 4e, 5e position si je ne m'abuse. On va refaire le pointage. Les écarts à nouveau. Alors qu'il reste 3 minutes 30 et un tour. Just Mulder, effectivement, du team GP, qui s'est frayé un chemin devant Archie Owen et Théo Polican lors de ce passage dans le banking. Et notre trio de tête vraiment collé l'un à l'autre dans la même image qui, pour l'emporter dans ces derniers tours de manche qualificative et entamer son après-midi du bon pied. Avantage Lucas Celes pour l'instant, le team Victory Lane. Guccio 2e, Benecchi 3e. Mais dans quel ordre passeront-ils la ligne d'arrivée au terme de cette journée au niveau de la première manche qualificative et des résultats respectifs? Donc on disait Gabriel Benecchi l'avait emporté devant Oscar Guccio et Lucas Celes. Donc à nouveau les 3 protagonistes de la manche d'ouverture de la journée d'hier. Qui se retrouvent à nouveau aux prises pour une nouvelle victoire. À l'avantage du pilote Victory Lane. C'est Oscar Guccio au moment où j'en parle. Guccio qui a pris l'avantage, et Lucas Celes qui se retrouve en 2e position dans la peau du chasseur. So Guccio for Dream Racing hits the front end of the field.
And Archie Owen now at the bottom part of the top 5. However, there's an assault and Lucas Elds gets through. So does Gabriel Beneshi on Oscar Goodshaw. It was robust, but I have to say that Sells saw the gap, went for it, made the move. Beneshi went, okay, I'm going through as well. And that just goes to show how quickly things can change. Goodshaw trying to get through on Beneshi going through the banking, and that was the same thing that Juice Mulder was trying to do as well on the Dream Racing driver in the 142, and now they're starting to fan out. Juice Mulder up the inside, off at the back straightaway through the left-hander. That is the Dutch driver up to P3 for Eichmann's Grand Prix. Ouais, superbe manœuvre effectivement de la part de Just Mulder qui ne cesse de grimper dans la hiérarchie devant Goodshaw, alors que nous rentrons dans les 2 dernières minutes plus un tour, donc grosso modo 3 boucles du karting international du Mans SCA, 4 km de longueur. Lucas Elès, 4 dixièmes d'avance désormais sur Gabriel Benetti. Just Mulder qui se glisse en 3e position avec son châssis du team GP. Maintenant, la question de savoir, sera-t-il recollé convenablement à Gabriel Benetti et donner la chasse au leader? Un petit coup d'œil au-dessus de l'épaule pour Lucas Elès qui, eh bien, on regarde un petit peu sous la pédale. Il est parvenu à se creuser un petit écart, à peine 4 petits dixièmes pour l'instant. Pas encore suffisamment pour véritablement se sentir à l'aise, ou du moins se permettre de relâcher un peu la pression. Derrière, ça se bouscule aussi. Superbe manœuvre de la part de Archie Owen sur Théo Polican. Ça passe pour le pilote Cork Promotion qui met un petit peu Théo Polican dans l'embarras puisqu'il a juste derrière Vivienne Guyonnet qui tente de faire pareil. Et ça pourrait passer au freinage du premier virage. On va garder évidemment un œil attentif sur ce qui se passe juste derrière, non seulement la bataille entre le trio de tête pour la victoire, mais surtout pour les places d'honneur, puisque chaque position, on le rappelle, vaut son pesant de points. Même si c'est un événement unique, évidemment, c'est relativement secondaire, même si eh bien, chaque résultat vaut en points, mais vaut seulement aussi pour obtenir une qualification la plus haute possible sur les grilles de départ de la super manche. Il y aura 3 super manches pour les seniors, une super manche pour les juniors. Donc, en fonction du résultat des uns et des autres lors de 3 manches qualificatives, eh bien, l'ordre de départ sera déterminé pour cette super manche et le résultat de cette super manche déterminera eh bien, l'ordre de départ pour la finale de dimanche. Voilà, j'espère que c'est clair pour celles et ceux d'entre vous un peu moins familiers avec les procédures en œuvre ici au Mans. Mais quoi qu'il en soit, chaque résultat est important et un abandon aussi à ce stade de la compétition pourrait s'avérer très préjudiciable, d'autant plus que ça vous contraindrait eh bien, à devoir, si vous, dans le cas des juniors, évidemment, tout le monde sera qualifié pour la super manche puisqu'ils sont 33 à concourir ce week-end pour une grille maximale de 36. Donc quoi qu'il en soit, tout le monde aura l'occasion de disputer la finale si tout va bien, évidemment. Mais dans ce cas-là, il faut pouvoir prendre soin des pneumatiques comètes puisque les pilotes disposent d'un seul train entre la qualification et la super manche et un train neuf pour la finale. Voilà, ça c'est pour les petites considérations d'ordre technique. Pendant ce temps-là, rien ne bouge en tête, mais la pression se veut toujours plus grande sur les épaules de Gabriel Benetti puisque Just Mulder est revenu dans son sillage. Et vous le voyez d'ailleurs, il va défensif, Gabriel Benetti. Il tente de fermer la porte au virage numéro 14. Just Mulder est revenu comme un beau diable dans ses rétros. Il va tenter de passer peut-être au virage 1. So, across the line, and it's the checkered. Lucas Sells from Victory Lane becomes the second different X30 Junior Heat winner of the weekend, winning by over 7/10 of a second ahead of Gabriel Beneshi. Juice Mulder up from 4th and finishes 3rd, rounding out the top 3. Oscar Goodshaw, Vivienne Guyonnet and Archie Owen running actually, funny enough, in the team BMR karting colours, the youngster from Mid-Wales on the Croc Promotion chassis. Théo Polican, Maxime Prudent, Lilian Sors and Senna Meunier round out your top 10 in the provisional finishing results. Alexandre Mercier, Mia Auger, then we've got Danny Buzz, Nilas Malik, Gil Hunting and Lucas Belizzari rounding out the top 16. Lorenzo Notorigo, Theo Hui, Gendre, Johan Sablinski and Anthony Bongarts round out the top 20. Matteo Kubrick, then we got Gregor Schneider, Timothy Lausin, Sacha Duquet, Bruno Matrulo, Yanis Van den Bosch. Then we've got Louis Damido being the last of the classified finishers. 27 made it to the flag. And then we had retirements from Aurelio Giustinelli, Senna Pessel, Finley Allen, Arthur Jonette, Charline Cordier and Arthur de Donker. But Lucas Sells takes a victory here in heat number 2.
Well, after the dust has settled for X30 Junior Heat number 2, let's head down to the interview zone with Guillaume Alvarez, who's standing by with Victory Lane's Lucas L. Thank you very much, Alex. De retour, chers amis, dans la zone de la vérification technique et de la pesée. Et l'occasion de parler encore à de nombreux pilotes durant cet après-midi, à commencer par Lucas L. Lucas, merci de nous avoir rejoints. Félicitations tout d'abord pour cette belle performance, ta première victoire du week-end. Belle manière de commencer cette deuxième partie de journée. Et tu vas avoir besoin sans doute de pas mal d'énergie jusqu'à ce soir. Oui, je suis très content de cette victoire. Ça commence bien pour une première course en X30 et puis on va essayer de donner le maximum pour le reste. Donc ta première participation à une course de ce niveau sur un circuit comme Le Mans, les impressions jusqu'ici, tu trouves, tu t'amuses beaucoup au niveau de l'apprentissage du tracé et de la compétitivité de tes rivaux? Oui, franchement, j'adore vraiment le circuit, le tracé est bien. Puis la catégorie X30, j'adore beaucoup, j'aime beaucoup. Donc avant de débuter ici dans l'X30, peux-tu un peu nous résumer ton parcours et ton expérience du karting avant ce week-end? Eh bien, j'ai participé 2 fois d'affilée à la grande finale mondiale Rotax. J'ai gagné, j'ai fait la pole position cette année au RMCIT en junior. Et puis en 2022, en mini, j'ai fait 3e à la course RMCIT. Magnifique, voilà, tu as fait tes classes en tout cas dans d'autres disciplines et tu viens goûter au Iame X30 ce week-end. Ça te réussit plutôt bien, bravo à toi et que ça se passe bien pour le reste de la journée. Et on espère te revoir le plus haut possible sur la grille de la Supermanche de ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lucas. Voilà, on peut te laisser retourner au débriefing et aux vérifications techniques. Lucas Céleste, vous l'avez entendu, première participation à une épreuve de ce niveau en Iame X30 Junior. L'occasion de nous démontrer toute sa pointe de vitesse et il sera certainement un client à compter donc parmi les rangs des protagonistes jusqu'au terme du week-end. Merci Alex. So now we go to the penultimate heat for Mini FR60, and here is your starting grid. Mike Minau, who started on pole position and took the opening heat of the weekend yesterday afternoon, will start again from pole position. Then Aaron Bordanova will be alongside on the front row. Row 2, it's Lucas Doyon and Nahil El Gahoudi, with Hugo Berner and Leo Livings rounding out the top 3 rows. Row 4 is Alexandre Rafali Manana from Victory Lane and Eurokarting's Edouard Berger on row 4. Thereby completing the top 10 will be the following drivers: Johan Vesk Montagnon and Matteo Rossi, with Luca Pereira, Aurel Haas Masse, and then we've got Colin Caron rounding out the grid. One of the couple of carts straggling at the back end of the field, but they are just coming through the double left at the banking, now heading onto the back straightaway here at the circuit of Le Mans Karting International. It is very, very nice weather conditions, even in this early part of October. A little breeze in the air, but a very, very steady, consistent, rolling pace from all 13 drivers. Aged between 8 and 12, minimum weight 110 kilos. It's the Mini FFSA engine that is being used with the Vega Cadetti engine, or the Vega Cadetti tyres being used on this particular occasion. So the drivers out of the final corner. Into the tram lines we go. Revs rise, lights are out, we're underway. And a good start, a pretty even start from the front row, but it's a side-by-side into turn numbers 1 and 2 on the opening tour. Looks like Chrono Kart's Doyon has got through on Bordanova in the early exchanges, but Maynard leading the way into the infield section for the first time through turns 5, 6, and now into the left at 7. Now 8 and 9.
then through the run into turns 10 and 11. So 17 corners of this circuit, the Le Mans International Karting Circuit, nestled deep within the confines of the Circuit de la Sarthe here in the Pays de la Loire in France. As the leaders make their way through, and it looks like Doyon is getting on with business at hand, because Mike Maynard is being hustled coming out of the final corner. Lap 1 completed here at Le Mans in Mini FR60 Heat 2. Maynard and Doyon line astern, 7/100ths of a second separating the pair. Bordenova and El Gahoudi rounding out the top 4. Bernard, Rafali, Manana, Livings. Now, well, the latter two having exchanged places. The Victory Lane 894 now up to 6th, and the 898 from top TW Racing drops down to 7th. The leaders now making their way back into the banked double left-hander here at the circuit. You can see how deep the slight compression is there from those watching on the Iame Series France YouTube channel. It's a fairly even start, but a good run already by Lucas Doyon, up 1 place, and is now challenging Mike Maynard for the race lead here, Guillaume. Oui, en effet, donc une bonne entame d'épreuve là-bas pour nos jeunes compétiteurs de la catégorie mini. Mike Maynard, vainqueur de la première manche qui s'est déroulée hier après-midi et qui, à nouveau, eh bien, utilise convenablement sa pole position. Maintenant, toute la question est de savoir, pourra-t-il conserver son avantage jusqu'au terme de cette deuxième manche qualificative. L'avantage de la pole, il en a bien bénéficié dans ce premier tour devant Lucas Doyon, qui revient très très fort sur le pilote au carénage noir. Le numéro 897, Mike Maynard, donc vainqueur de l'entame de ce week-end dans la catégorie des mini, qui accueille les pilotes de 8 à 12 ans. Lucas Doyon et Mike Maynard, c'était déjà les deux pilotes qui avaient terminé à l'avantage, qui avaient donc gagné les premières et deuxième places de la première manche. Et regardez, juste... oh, ça se contacte! Aïe, 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 ça c'est toujours ce qui était à redouter malheureusement dans le banking. Voici Lucas Doyon qui est allé à l'abordage, il est passé à la corde, il y avait une porte entrouverte. Il s'est jeté pour prendre l'avantage et la première place. Malheureusement, il a semble-t-il légèrement ou trop peut-être retardé son freinage. Et en conséquence, eh bien, Mike Maynard perd la première, mais également la deuxième place, puisque Aaron Bordanova était là justement pour lui ravir cette deuxième position. Voyons voir si le leader va pouvoir se refaire peut-être au freinage du premier virage. Mais le banking qui a donc en quelque sorte fait une nouvelle petite victime, même si tout le monde est encore bien en course, mais en contact lors du dépassement. On verra ce que les officiels de l'événement en penseront. Quoi qu'il en soit, ça me paraît être forcément pas quelque chose de prémédité de la part de Lucas Doyon, en tout cas au vu des images du direct. Il est allé à l'abordage, pas de manière agressive a priori, il a glissé semble-t-il sur la trajectoire idéale. Ils sont allés au contact, mais Mike Maynard est parvenu à continuer, concédant certes une position de plus à Aaron Bordanova. On verra bien ce qu'il en sera plus tard, une fois cette course arrivée à sa conclusion. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ils sont toujours en pleine bagarre pour les lauriers de cette manche qualificative. N'oublions pas que Mike Maynard, il joue évidemment le leadership de la catégorie. Qui dit première place, évidemment, au terme des manches qualificatives, dit pole position pour la super manche de ce soir. Qui dit victoire en super manche, dit pole position pour la finale. Et là, le plus dur reste à faire pour aller chercher, pourquoi pas, la victoire finale. Ce sera pour dimanche, début d'après-midi. On n'en est pas encore là. Mais en tout cas, nos jeunes de la catégorie mini, comme quoi nous montrent à nouveau, si besoin en était, qu'ils sont là eh bien, pour se battre à couteau tiré jusqu'au terme de chacune de leurs manches. Et à partir du moment où ça se fait eh bien, en déant les limites du règlement, eh bien, on est demandeur, évidemment, mon cher Alex, de ce genre de foire d'empoigne à couteau tiré entre nos jeunes apprentis pilotes de la catégorie mini. I'm glad that things have spiced up a little bit in the Mini FR60 class. Of course, they run on the Vega Cadetti tyres. They're using the Mini FFSA engine, which, of course, it's our local ASN here in France. So a big thank you to FFSA Karting for their support of the event here at Le Mans. But yeah, Doyon doing a really good job. Has now gone purple in sector number 2, but Bordanova is starting to try and close that gap. So you've got the top 4 very close in proximity. Last time they were covered by just under 0.8 of a second. Doyon, Bordanova, Maynard and El Gahoudi rounding out the top 4. Banner and Livings having their own battle over 5th and 6th respectively. They're a further 1.5 seconds behind El Gahoudi in 4th. So this is one of the things I love about a class like this, where you'll get these packs of drivers. It's a bit like cadets in the United Kingdom.
they play the game. They wait, and then until about 2 laps to go, then cry havoc and let it all. Let's slip the dogs award. Let's just go to town. And there's been, it's always great when the mini drivers are the first ones that come into. They're the youngest exponents of this particular category. And at 8 to 12 years of age, you could have someone who's probably 8 years old. And, there is drama. That is an engine, I think, that might have just let go. And that is Dordanova. I think, yes, it is. It's the 817 and was trying to make it into the pit lane. Bordanova is out with 3 and 3/4 minutes. Maybe that engine might have gone, but that kart is still slowing. That kart is very, very slow, jumping up and down in the seat. That's not, unfortunately, going to work. That is either electrics, spark plug, anything related to the engine power delivery, or the throttle cable might have gone. But you could see the frustration. We saw Bordanova just literally jumping up and down in the seat. What have you spotted, Guillaume? Non, je viens juste de me rendre compte que ce jeune pilote, malheureusement, dans une position pas forcément viable, Aaron Bordanova affiche des couleurs d'un casque en hommage à un certain Michael Schumacher. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à redoubler d'attention, puisque j'ai l'œil attiré par les couleurs de son casque. Et effectivement, on retrouve les coloris jaune, orange, rouge de la Scuderia Ferrari avec le cheval cabré sur le dos du casque du jeune Aaron. Donc voilà, bel hommage sans doute à celui qui, pour le jeune Aaron, fait office sans doute de figure à suivre pour la longue carrière qu'on lui souhaite. Voilà, c'était pour le petit détail, mais sur le coup, malheureusement, son casque à la Schumi ne lui a pas porté chance. Well, obviously you said prancing horse there, which in Italian is cavallino rampante. I mean, if you're not a true motorsport aficionado and you don't know the words cavallino rampante, you know it's to do with Ferrari, but that's a wonderful little tribute. But Bordanova running in the 103, so it was running in the best lap from Bordanova so far this race, 1 minute 1.7. So Bordanova high 18.3 in sector 1. Looking at the leaders, Doyon high 18.1. Maynard mid 18.1, El Gahoudi 18.2. So whether Bordanova might, if the kart has sort of reset itself in some respects, it's more a case of, well, let's see if I can recover, and sometimes it does happen, sometimes it does not. It's always the luck of rolling the dice more than anything. But we've got 1.5 minutes to go, plus an additional lap. Doyon continues to lead. Maynard still making it a chrono kart 1-2, but it was the other way round in the opening heat yesterday. And we have got a nice little banner. I think that is, just trying to pick out the number, 850, Edouard Berger. Well, Aaron Bordanova looks to have been picking up the pace a little bit, and that engine might have become a bit more compliant, because that was an mid 18.4 in the opening sector. And it's just got past Matteo Rossi for the Suaro Racing Kart team, the 881. So Bordanova now up to 9th, but that's not going to help in terms of the ranking after the heats, which then gives us the intermediate classification on how the grid will be settled for the Superheat later on tonight, which will take place, and that'll be the first one, 7:20 p.m. Got to make sure that the youngest drivers on the grid have the most amount of sleep possible between race states. Oui, certainement. Comme vous l'avez entendu, on le rappelle, le programme nous emmènera jusqu'à ce soir avec les super manches qui se tiendront à partir de 19h20 heure locale jusqu'à a priori 22h30 pour la totalité des catégories, avec 3 super manches pour départager les 103 pilotes de la catégorie X30 senior. Mais avant cela, nous avons besoin de hiérarchie, nous avons besoin de grille de départ pour ces super manches. Et ça passe par les courses qualificatives. Un petit dixième entre Lucas Doyon et Mac Ménard, vainqueur déjà de manche. Son équipier du team Chronocart qui le devance pour l'instant. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, chers amis, et plus beaucoup de temps qui reste pour Mac Ménard d'éventuellement aller chercher cette victoire numéro 2. Le tout, évidemment, c'est de faire ça avec la manière, puisqu'on vous le rappelle que une des règles d'or du monde du sport automobile et du karting, évidemment, c'est ne pas sortir son équipier. Dernier tour, on est parti. L'explication va-t-elle prendre un nouveau tournant entre les deux pensionnaires du chronocart?
à partir du moment où ça se fait dans les règles de l'art pour ne pas compromettre un résultat d'ensemble pour l'équipe, mais aussi à titre personnel, bien évidemment. Eh bien, on va voir ce qu'il peut se passer entre ces deux-là. Mon petit doigt me dit que Mike Menard va tout faire pour ne pas laisser cette victoire lui filer entre les doigts. À partir du moment, ici, ils sont dans le virage, le secteur numéro 2, le virage numéro 6 et 7, la chicane en route vers le banking. Ce sera l'une des dernières opportunités éventuellement pour Mike Menard de faire la différence. Il reste sagement derrière son équipier, peut-être profitant d'une meilleure sortie le plus rapidement possible pour se ménager donc une bonne aspiration dans la ligne droite de retour, alors que derrière ça change également de main possiblement entre Alexandre Rafali Manana et ça tentait, ça croise de trajectoire d'un chicane, contact dear. Ne vous mettez pas au tas s'il vous plaît, c'est tout ce qu'on vous souhaite. No, that's not what was necessary. Et voilà, j'en ai bien peur, c'est ce qu'on redoutait malheureusement. Ça a tourné vinaigre dans la chicane et finalement Mike Menard l'emporte et son équipier Lucas Doyon ne finit que 3e. Nail El Gahoudi passant en 2e place. On sentait venir éventuellement la chaude explication dans les derniers instants. Ça a tourné malheureusement, certainement pas comme il l'espérait. Je me demande ce que les officiels en penseront. Quoi qu'il en soit, il y a eu contact, il y a eu accrochage et c'est malheureusement pour lui Lucas Doyon qui en a fait les frais. So, well, a dramatic end to a second heat for Mini FR60. But on the road, Mike Menard takes a second victory, putting him on 100 points after 2 heats. With Nahil El Gahoudi from Victory Lane taking second position. Lucas Doyon taking third ahead of Leo Livings. Hugo Bernard, Alexandre Rafali Manana, Johan Vesk Montagnon taking 7th ahead of Edouard Berger, Matteo Rossi and Colin Caron. Luca Pereira and Aurel Harasimas round out the 12 finishers. Well, Aaron Bordenoval from PB Kart would end up down the order and did not make it to the checkered and finishes 13th. But drama for Maynard and Doyon means Maynard wins, El Gahoudi second, Doyon rounds out the top 3. Well, let's head back down to the interview zone as Guillaume Alvarez is standing by. Thank you very much, Alex. Merci beaucoup, Alex. On est ici avec Mick Ménard. Mick, félicitations. Merci. T'as une belle victoire, en tout cas une course qui a été âprement disputée. Ça s'est vu dans le dernier tour, c'était très très chaud avec ton équipier. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé dans la chicane où tu es parvenu à repasser devant, mais c'était voilà, sur le fil? Il y a un moment au début de la course où il m'a dépassé, qui m'a pas trop apprécié, et après j'ai essayé de tout tenter dans le dernier tour et puis j'ai réussi. Ah, tu as réussi, mais
de ton avis, de ta position, ça s'est passé comme ça aurait dû se passer ou c'était peut-être un peu trop agressif? Un peu trop. Un peu trop. Ah, donc ce sera peut-être des petits boulons à resserrer pour faire différemment la prochaine fois. Jusqu'ici, avec cette victoire, j'imagine que ta confiance en est redoublée. Tu te sens bien pour la suite des compétitions? Ouais. Et le circuit du Mans, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment tu aimes le tracé ici? Il est super, franchement. Tu aimes bien? C'est un beau Est-ce tracé. qu'il y a un endroit du circuit où tu sens que tu es un peu plus rapide, que tu es peut-être un peu meilleur que les autres? Le virage là devant. Ah, le virage près de la chicane là-bas. Ouais. Ah oui, c'est un beau virage avec une belle vitesse de pointe. Tu peux faire la différence et terminer devant juste avant l'arrivée éventuellement. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup Mick d'être venu nous parler. Bonne chance pour la suite de ton week-end. Mick Ménard, chers amis. Donc premier vainqueur du week-end pour lui au terme d'une course âprement menée. Thank you very much, Guillaume. Speaking to our race winner, Mag Menard, I believe. So we go to heat number 2 of the X30 Ladies Cup for 2024. Here's your starting grid. Luna Claire, who picks up the victory after a dramatic opening heat of the weekend, starts on pole position. She's joined alongside by Roxanne Lantinga. Signe Pez, On Bol and Annabelle Bryan round out row 2. Tess for Short and David Dodderstein will round out row 3 with Roseanne Dendriver and Katrina E rounding out row 4. Jasmine Taylor and Kirstine Falsch will be on row number 5, completing the top 10. Ellie Dax, Summer Webb, Zoe Knebler, Stephanie Herbaker. Then we've got Carla Fede, Natalia Dabek and Charlotte Anturo. Emma Tulumbanjan, and then we've got Livia Sampson, Jessica Fitchall, Molly Pugh, Liv Jakins, then we've got Quinty Penn, Lini Cholet, Isabel Abley, Selin Wiffles, Coralie Seaman, and then we've got Sky Fraser rounding out the grid. 28 drivers set to go. We did have a little rate of attrition early doors. We had a red flag stoppage just past the 7 1/4 minute mark, but we are getting ready under starters orders for Heat 2 of the 2024 Iame Ladies Cup, and we are lights out and underway. Good start by Claire. Lantinga having to worry about being pushed on the outside. Oh, someone went straight on at turn number 2. I think that might have been Ava Dodderston in the 966. But there's a lot of jostling, this time a lot cleaner through turn 3, side by side. Oh, but a Falcon cart has gone off. That might have been Livia Sampson coming off at turn number 4 backwards, but has got the cart going again. And it was the 924 of Livia Sampson for the for that racing team. But oh, Lantinga and also I think maybe Tess Fisher or Annabelle Bryan, might have been Annabelle Bryan, getting her way through. Just off of turn number 12, and Lantinga sends it back up the inside, off of the back straightaway. And it is the 983 of Annabelle Bryan, nearly coming under fire from Signe Pezonbol from Denmark. Tess for sure will be in the mix. It is actually the case that, well, Ava Dodderstein dropped to 13th, but Signe Pezonbol up the inside. That is through for what is going to be 3rd position, because look at the advantage. Luna Claret, after the opening lap and a bit, has got a nearly 1.6 second lead. Well, all I'm going to say is it's purples across the board for the 901 at the moment. Up towards the banked double left-hander here at the top right-hand part of the circuit, now onto the back straightaway. So Claret leads. On Bowl, I think, is currently in second. Oh, no, it's Lantinga second. On Bowl third. 4th, it's Annabelle Bryan. 5th will be Kirstine Falsch, who's got past Tess for sure in the meantime. Around we go to complete another lap. Claret's lead is now 1.6 seconds and climbing. Roxanne Lantinga's gone purple in sectors 2 and 3. Signe Pez on Bowl third. Kirstine Falsch, then we've got Annabelle Bryan, Tess for sure, Jasmine Taylor, Roseanne Dendriver, Malaysia's Katrina E rounding out the top 9, Zoe Knebler, Ava Dodderstein now back up to 11th, ahead of Natalia Dabek, Summer Webb, Carla Fede, Ellie Dax, Stephanie Herbaker and Charlotte Anturo, Liv Jakins, then we've got Jessica Fitchall, Molly Pugh, Emma Tulumbajan drops to 21st place, ahead of Celian Wiffles. Then we've got Lini Cholet, Sky Fraser, Isabel Abley, Quinty Penn, Coralie Seaman, and then Livia Sampson.
who had that big old off, backwards 180 the wrong way, off of turn 4 on the opening lap, and she's got a lot of ground to make up. Oui, dommage, effectivement, c'est un terme plus compliqué pour Livia Sanson qui se retrouve 28e et bon dernière après son incident du premier tour. Elle va devoir donc se cracher dans les mains pour essayer de remonter ce peloton autant que faire se peut. Un peloton mené par Luna Claret de manière autoritaire, celle qui défend les intérêts du Pantano Racing après la pole position de cette classe Ladies Cup. Eh bien, comme en première manche, elle mène avec autorité 1 seconde 6 d'avance sur Roxane Lantinga, représentante du Griggs Racing. L'association de la famille Griggs et la famille Lantinga, dont le frère... Oh, c'était très très chaud là-bas, vous avez vu, entre deux concurrentes dans le banking, avec un extérieur qui a failli tourner au désastre. Je pense même que les roues se sont légèrement effleurées là-bas, plus peur que de mal, entre ces deux concurrentes. Un très très beau peloton de 28 pilotes prêts à en découdre tout au long du week-end ici sur le karting du Mans. Mais depuis l'entame de cette compétition, eh bien, Luna Claret, absolument impressionnante, intouchable dans cette catégorie. Pour l'anecdote, eh bien, sachez que c'est Luna qui a signé le chrono le plus rapide de l'événement lors des séances qualificatives, bénéficiant certes aussi de conditions de piste s'améliorant sans cesse un petit peu, mais il fallait aller chercher la performance plus rapide de quelques millièmes de seconde sur celle des X30 seniors. Donc très très belle performance de Luna qui d'entrée de jeu s'est imposée avec un rythme on ne peut plus impressionnant, puisqu'elle a confirmé en course 1. Est-ce qu'elle est occupée? Eh bien, nous démontrer de plus belle, même si Roxane Lantinga vient de lui reprendre 3 dixièmes avec le meilleur tour en course, 53.098. Roxane Lantinga n'a pas dit son dernier mot dans cette Ladies Cup, elle qui avait terminé la première manche. Le temps pour moi de retrouver son résultat, c'était la deuxième place pour Roxane Lantinga, la deuxième force à suivre dans ce peloton. Annabelle Briand avait terminé 3e devant Hornball et Jasmine Taylor lors de cette manche d'ouverture. Pour l'instant, Hornball est 3 et Annabelle Briand est 5 avec Christine Falch entre les deux. Donc les protagonistes répondent présents dans la X30 Ladies Cup. Et pour l'instant, Livia Sanson, malheureusement pour elle, ne parvient pas à se faufiler autant qu'elle voudrait dans le peloton depuis bien les tréfonds du classement. On espère en tout cas qu'elle sera en mesure d'être un peu plus en réussite pour la 3e manche qualificative de la catégorie X30 Lady, qui se tiendra plus tard sous le coup de 17h24. Well, Ava Doddestein's making some progress. She's got past Falcon Racing's Rosanden driver. Here's a move on the back straightaway, and that was a send and a half. That was the 9.83 Annabelle Briand getting through on Christine Falch in the number 9.04. That's the change for 4th place. But Roxane Lantinga has closed the gap to Luna Claret to down to half a second, and in the process has set a new fastest lap. 53.054. Claret's last lap time 53.380, and that was a personal best in clear air. No assistance whatsoever. But all 28 runners and riders still in this race. 60% of the timer has been elapsed. 4 minutes to go, plus an additional lap, and you can just sense that foreboding moment of when Roxane Lantinga fires one either up the inside or round the outside of Luna Claret. We come out of the final corner. The gap last time was half a second. It's going to be more than decimated. It's 0.3 of a second. 2/10, just over 2 tenths taken out of Claret's race lead by Lantinga. I had a nice little chat with Luca during the lunch break as well, along with Roxane's elder brother Kevin, who I told to behave because obviously his flag usage during the... We had a little laugh and a bit of banter about that earlier on. And then he said, yeah, someone clipped it, showed me the clip, and I started laughing. He went, what you said, Alex, was absolutely perfect for the situation. But in the meantime, Roxane is getting on with the business at hand, and Luna's got to have her eyes on a swivel. Tulumanjan gets a black and white warning flag from race control. And here comes Lantinga, Claret sternly defending. Oui, ça va être très intéressant entre les deux leaders pour l'instant. Luna Claret, qui avait de plus d'1 seconde d'avance sur Roxane Lantinga, a vu son écart fondre comme neige au soleil. Il faut dire qu'avec des températures de 15 degrés Celsius à cette période de l'année, guère étonnant de voir Lantinga en tout cas profiter d'une piste sèche pour vraiment refaire son retard et mettre la pression sur la pilote Pantano. 3 dixièmes de seconde, c'est l'écart qui avait séparé ces deux-là lors de la manche d'ouverture vendredi. Et
termineront-elles dans cet ordre? C'est la grosse question, parce que Roxane Lantinga a certainement bien décidé de ne pas se laisser faire une deuxième fois de suite. Luna Clairet voudrait consolider son leadership de la catégorie, synonyme potentiellement de pole position. Si elle remporte cette manche, eh bien, rien et personne d'autre ne pourra s'élancer depuis la pole position pour la super manche de la X30 Ladies Cup de ce soir, puisqu'il restera une seule manche qualificative après celle-là, et donc une seule opportunité pour quiconque d'autre que Luna Clairet de l'emporter, ce qui ferait 2-1. Et avec la pole position dans la besace, c'est bien plus personne d'autre avec une deuxième victoire, donc ne pourrait empêcher Luna Clairet de s'élancer depuis la pole. Ça, ce sont pour les petits comptes et calculs d'apothicaire. Roxane Lantinga a d'autres ambitions et gros accrochage là-bas, juste à la sortie de la chicane, semble-t-il. That's Molly Pugh just recovering off the scene. Oui, effectivement, juste à l'entrée de la chicane là-bas. 915 was involved. Cillian Wiffles, the Wiffles Racing Team. Plus de peur que de mal, semble-t-il, puisqu'elles sont toutes parvenues à repartir. Mais on est vraiment arrivé juste au moment où il y avait une pilote qui était dans le mauvais sens, une autre qui malheureusement n'a pas pu l'éviter, mais semble-t-il tout le monde a pu reprendre sa place dans le bon sens sur le circuit. Yeah, well, Sky Fraser from TW Racing has dropped to the bottom of the order. Livia Sampson for Falcon Racing has now gained her first position of this race, but look at the gap again, 0.3 of a second. Clairet has sternly defended against Lantinga. So because of the fact that Clairet's got the right of way, if you will, and can park the car on the apex wherever she likes. She can white line it if she wants to, within the spec of the sporting regulations with regards to driver on-track conduct. So let's see, I'm waiting for the timing to update. Right, a couple of drivers are starting. Well, Isabelle Abli, Lini Cholet, I think also might have been involved in that accident off the back straightaway. But yeah, Lantinga not that far behind Clairet, but Clairet at the moment is still hanging on. After this, we've got 2 more laps to go. Pantano Racing's Luna Clairet still continues to lead Heat 2 of the 2024 Iame Ladies Cup here at Le Mans. And, well, there's a big gap between Lantinga and Onbol, about 1.5 seconds. Ava Dorrestein's just gone purple in the final sector. Lantinga's still got the fastest lap of the race in her pocket of a 53.054. But at the moment, well, time has expired. 1 more lap to go. Clairet looking very, very comfortable in the race lead. Mais en effet, maintenant, le tout est de savoir, saura-t-elle tenir jusqu'au bout? Elle a été impeccable jusqu'ici, tout comme l'a été Roxane Lantinga. Vraiment 2 pilotes au top de leur niveau, alors que derrière, pour la 5e place, semble-t-il, Eva Dorenstein sur Christine Falch, si l'on a bien vu. Je pense que oui, il y a eu échange de position à l'avantage de Eva Dorenstein au volant de son châssis Tony Kart. Mais pendant ce temps-là, eh bien, les yeux sont rivés sur le duel pour la victoire, alors que nous rentrons dans le dernier tour. 1,384 mètres de distance. J'y arriverai à parcourir pour nos 2 leaders. Luna Clairet contre Roxane Lantinga. Qui pour l'emporter? Vont-elles terminer dans le même ordre que lors de la première manche? Ce qui signifie que Luna Clairet, eh bien, si rien ne bouge, devrait être confirmée en tant que poleman de la super manche de ce soir. Si Roxane Lantinga parvient à verser la vapeur, et pourquoi pas faire la passe de 2 après, c'est elle qui s'emparera de la pole pour l'avant-dernière course décisive du week-end. On n'en est pas encore là, il reste quelques virages et Lantinga a encore une opportunité, peut-être au virage numéro 14, la chicane, pourquoi pas. On a vu que ça peut se payer cash, comme lors des mini, où malheureusement le dépassement ne s'est pas passé comme prévu. Le dernier point de freinage avant la chicane, ce sera sans doute un peu trop tard pour Roxane Lantinga qui préfère la jouer sécure, préfère évidemment comptabiliser sur chacun de ses résultats. Ce sera 2 deuxièmes places d'affilée pour Roxane Lantinga, 2 victoires de rang également pour Luna Clairet qui... eh bien, il nous reste encore une 3e manche à disputer dans cette classe, mais elle devrait, si rien ne bouge, eh bien, pouvoir débuter la super manche dans cet ordre. Et tout peut encore se passer, donc rien n'est encore joué, même si Luna Clairet a fait eh bien, une belle démonstration jusqu'ici de sa supériorité dans cette classe. So, Pantano Racing's Luna Clairet makes it 2 for 2 in the Iame Ladies Cup so far here at Le Mans, winning by just over 0.3 of a second from Roxane Lantinga. Signy Pez-Onbol from Denmark takes P3 ahead of Annabelle Bryan with Ava Dodderstein recovering and ending up finishing a place ahead of where she qualified, finishing 5th. Kirstine Falsch, Katrina E, Jasmine Taylor, Roseanne Dendriver and Zoe Knebler round out the top 10. Tess for sure,
Natalia Darbeck, Ellie Dax, Angelotte Antouhor, Stephanie Hobaker ran at the top 15. Liv Jakins, then we've got Carla Fade, Jessica Fitchhall, Summer Webb, Quinty Penn, Coralie Seaman, then we've got Lini Cholet, Isabelle Abli, Emma Tulumbadjan, Celian Riffles, Livia Sampson, Sky Fraser, and unfortunately X-Kart's Molly Pugh retired with 3 laps remaining. But Claret leads the way in the Ladies' Cup with 2 wins out of 2. So we return to X30 senior racing action here at Le Mans for Heat 10. C versus E. Here's the starting grid. Alessandro Tudisca joined by Marcus Luzio on the front row. Matthias van der Kerkhoff and Loris Saxa round out row 2. Morgan Moore and Louis Castellini round out row 3. Yanni Bouillet and Bertrand Saxa row 4 with Marcus Glum and François Delati rounding out the top 10. Otto Paikkonen and Florent Dirda row 6. Row 7 Hugo Lacroix and Maxime Guillet. Andreas Devetsoglu and Sam van der Heyden round out row number 8. Row 9, Steven Servant and Matteo Dauvergne, followed by Roberto Baz and Jules Sablerol, who ran at the top 20. Completing the 34-strong grid are Pierre Mochalski, Axel Wingard, Oliver James Rands, Casper Norman, Maximiano Radek, Anthony Moonen, Tobias Norman, Emilio Van Offerberger, Fausto Witt, Dylan Patel, Monty Braithwaite, Lucas Gazen, and then we've got François David Fontaine and Milo van Buggenhout rounding out the 34-strong grid. Once again, 10 minutes plus 1 additional lap. After this, we'll have 5 more senior X30 heats here at Le Mans, and then we will have our ranking after heats classification pretty much set in stone once all the results have been confirmed and ratified. So, at the moment, we have had La Suède, Noguered winners. Van der Kerkhoff has won 2, Hugo Gillad's won 2,
Lewis Mackey's 1-2, Aaron Ferrazzano's 1-1, and Ruben Moya. Can we add another name to this list as we go? Revs up, lights out, and away we go. As it's going to be the run down in towards the first couple of corners here at Le Mans. 2 wide towards the back end of the field, maybe 3 wide at a pinch. Nearly 3 abreast. They're jockeying for position. It could get a bit hairy going into turn number 4, but they all still make it through. But there was one turned around at the back end of the field and manages to rejoin. One has to go using the effective turn 4, turn 5, dirty, grassy knoll on the outside of those 2 corners to avoid, but oh no, heading into the chicane, onto the corners of the banking. We've had multiple karts involved and we've got one on top of another. Gros accrochage effectivement là-bas à la sortie de la chicane du secteur numéro 2 après les virages 8 et 9. On s'est identifié de qui il s'agit, mais tout le monde n'était pas au départ de cette manche qualificative de la catégorie X30 senior. La manche numéro 10, c'est contre eux, vous le voyez. Alors que Alessandro Tudiska est occupé à creuser, ou du moins à tenter de creuser l'écart, et toujours drapeau jaune là-bas avec un pilote qui a tenté de se relancer après la chicane. Malheureusement, ce sera course terminée, j'en ai bien peur, avec les commissaires qui ont été prompts à réagir pour mettre son châssis en dehors de la ligne idéale. Alors que le peloton, eh bien, respectant évidemment les drapeaux jaunes avec l'interdiction de doubler dans la zone concernée. Les voilà qui se présentent justement sur les lieux de l'incident. Je pense, Alex, vous êtes parvenu à identifier les noms des pilotes impliqués? Possibly. Well, I'm looking at Pierre Michalski and Florian Dida, who didn't make it out. Axel Vingard, I don't think, has broken the timing beam in sector number 2. So it could be... Morgan Moore is a name I've just spotted. But Marcus Luzio gets through for the race lead on Alessandro Tudiska. And Lorit Saxa gets through for second. I think it's Oliver James Rands and Morgan Moore that might have come together. And that's another race that Morgan Moore's going to have to forget and shrug off, to be honest with you. But for the first time since, I think, yesterday afternoon, Marcus Luzio, finally the premium karting driver in the 320, leads a race ahead of Loris Saxa, Alessandro Tudiska. Guillaume, what have you spotted? Nous avons perdu 2 autres pilotes, Otto Pikkonen et Matteo D'Auvergne, semble-t-il, qui ont plongé dans les profondeurs du classement. Et retour au box pour un des deux, je pense que c'est Otto Pikkonen. Donc semble-t-il, conséquence d'un incident possiblement entre les deux. Mais voici donc Otto Pikkonen qui est encore avec nous, ou alors il va... Non, effectivement, il est rentré au stand. Florent Dirda, Pierre Mokalski et Alex Wigard sont parmi les autres pilotes qui ont dû rendre les armes prématurément dans cette manche. So, 7 minutes and 20 to go. A little bit of attrition in the early stages of this 10th and a 15 heats here at the Iame Eurocup for 2024. There's a little bit of a tap on the back bumper of Marcus Luzio by Lorit Saxa. Matthias van der Kerkhoff could be looking at a potential 3rd victory this weekend in the qualifying heat stages. That'll put him ahead of even Lewis Mackey from Eichmann's Grand Prix. Alessandro Tudiska, getting hustled along by PJM's Yanis Bouillet. Bertrand Saxa, related to Loritz, is very much close in proximity and rounds out the top 6. But look at the train following. There we go. Right, Bertrand Saxa on Yanis Bouillet. That is a change for 5th. Marcus Klum, Hugo Lacroix, Sem van der Heijden, François Delati, who's just gone purple in sector 2, ran at the top 10. But Luzio starting to try and stride away from those behind, because Matthias van der Kerkhoff has got through on Lorit Saxa for 2nd place. It's game on either for one or two things. Van der Kerkhoff striding ahead with 3 race wins. That's 150 points towards the ranking after heats. But Luzio yet to get his name on the board. Wants to become another driver. It will stop those. Now, Lewis Mackey was on course for a 3rd win. I had a chat with him during the lunch break, and when he had the incident with Clovis Nugaide, someone brought grass onto the track, no slippery surface flags that he could see from, and he literally just went, in words to that effect, oh dear. Oh dear, oh mon Dieu. Yes, the other word was actually an expletive, but I won't repeat that on air. But Lewis, funny enough, based not too far outside of Snetterton. Et ça double pour le leadership, pardon de vous couper mon cher Alex, Matthias van der Kerkhoff qui a pris l'avantage sur Marcus Luzio. Et on ne répétera pas sans doute à haute voix ce que Marcus Luzio a dû se dire sur son casque. Il tente de contre-attaquer. Par l'extérieur arrive Loris Satch, le pilote Falcon qui tente de ravir la 2e place par l'extérieur. Luzio qui résiste mais qui doit s'avérer vaincu
à l'approche du virage numéro 3. Que c'est serré entre ces quatre-là, puisque Alessandro Tudiska en a profité pour s'infiltrer également pour la troisième place. Bien fait de la part du pilote belge. Ça s'est joué en 2 virages. L'abordage par Matthias Van de Kerkhove, bien déterminé, vous l'avez dit, à aller chercher, pourquoi pas, une 3e victoire de manche qui consoliderait sa place de leader en route vers une potentielle pole position dans la super manche. Il est vraiment allé à l'attaque, n'a laissé aucun répit à Marcus Lusio en sortie de virage, qui lui-même avait fort à faire avec Loris Satch à ses côtés. Mais Tudiska était bien là pour profiter de la situation et s'infiltrer dans notre trou de souris pour prendre cette 3e position derrière le pilote Falcon. Tout est à refaire pour Marcus Ludio, la contre-attaque, et Ludio qui continue de perdre place après place. Maintenant c'est l'autre Satch, après Loritz, Bertram Satch qui s'infiltre devant le pilote britannique qui passe de la première à la 5e place en l'espace d'un tour. And now Alessandro Tudiska up the inside of Loritz Saxa. Bertram's going to try and get through in the next corner, and he does, and they are forcing the issue. And Bertram Saxa's between a rock and a hard place at the moment. Looks like Marcus Luzio has got through. So he's the premium karting meat in a Falcon Racing sandwich right about now as they come through onto the back straightaway. But it was going to be a case of the two Saxas were going to run wheel to wheel at some point. We just saw it happen. Well, Bertram got the short end of the stick, but a dive from Sam van der Heyden for KCR Racing representing the Netherlands. That was on Marcus Gloom of all people. And we know that Marcus Gloom is pretty good at defending. Oui, bien joué effectivement Sam van der Heyden. Vous l'avez vu dans le coin de votre image dans le virage numéro 14. Il était allé chercher Marcus Gloom pour le gars de la 7e place. Et c'est 9 positions de remontée pour le pilote KCR Sam van der Heyden. Donc une belle remontée jusqu'aux portes du top 6. Il n'a plus que quelques dixièmes de retard sur Yannick Bouillet. Donc Sam van der Heyden pourra encore bien nous surprendre dans les dernières minutes, 3 minutes et un tour avant le drapeau à damier de cette manche X30 senior. Après celle-ci, il y aura encore 5 manches de la catégorie au menu avant de nous en remettre à la super manche multipliée par 3, puisqu'il y aura 3 manches de super manches pour déterminer l'ordre de la grille de départ de la finale. Une petite seconde, je dis petite, mais c'est quand même conséquent, entre Matthias Van de Kerkhove et Alessandro Tudiska dans la première partie de ce classement entre les deux leaders. Vous le voyez, le pilote Victor Elaine qui est parvenu, profitant aussi de la bagarre derrière lui, parce que Alessandro Tudiska n'a vraiment aucun répit de la part de Bertram Satch, le pilote Falcon, soutenu par Loris Satch et Marcus Luzio qui est repassé devant le pilote britannique. Luzio de retour en 4e place, toujours pris en tenaille entre les deux frères du team Falcon, Loritz et Bertram. On va voir un peu ce qui va en ressortir de cette bataille à 4, puisque Alessandro Tudiska semble un petit peu s'en défaire petit à petit. Il a les yeux rivés. Justement, moi j'en parle. Bertram Satch qui ravit la position à Marcus Luzio. Donc ça continue de se battre derrière pour le gain de la 3e place. Tudiska donc solidement installé en 2e position. Marcus Luzio repassé 3e effectivement devant les deux pilotes Falcon. Rien n'est encore fini évidemment à la sortie de la chicane. Dans le reste du classement, Yannick Bouillet toujours bien installé en 6e position. Sam van der Heyden qui se rapproche 2 petits dixièmes de ce top 6. Alors que Luzio tente de se refaire une santé dans cette épreuve. Il était repassé 5, le voilà qui grignote. Il est à nouveau 3e et Tudiska est à portée de fusil pour le pilote Premium Racing. Well, the thing is, Matthias Van der Kerkhove has now got a lead of nearly 1.4 seconds with a minute and a half to go plus an additional lap. So he is on course to take the most qualifying heat wins so far. As I was saying earlier, Lewis Mackie with that collision with Nogahoid, well, it was basically the fact that someone brought grass onto the track. He went sliding off the circuit and ended up out. So that was his opportunity. Unfortunately, falling by the wayside. He said, but hopefully I can give it a good, get cracking, get going, and put some good moves out there on the track to secure my opportunity. But a minute to go, so we have 3 laps remaining as Van der Kerkhove crossed the line with 58 seconds to go. Tudiska under fire from Luzio. Bertram and Loritz Saxa not too far behind the pair of... Oh, dearie me, here we go. Right, up the inside, and Luzio nearly gets forced off completely, all 4 wheels off track. And both Bertram and Loritz Saxa have got through on the premium karting driver from the United Kingdom.
So in one fell swoop, Marcus Luzio, he could lose more positions because that is Yanis Bouillet getting up the inside, and Sam van der Heijden also takes advantage and he gets through. Luzio losing place after place. He must be scratching his head at the moment, finding out what I need to do. But that was very, very robust on Yanis Bouillet because at that time, Sam van der Heijden from KCR Racing got through. 4 seconds across. 4 seconds to go across the line. This and one more lap to go. We've got 5 more qualifying heats after this, and for Senior X30. And if your appetite isn't whetted now, well, you've got 5 more races until the 3 super heats later on. And then we up the ante by increasing the time on the counter. Effectivement, ça s'est passé, on va dire, pas forcément comme Yanis Bouillet l'aurait voulu là-bas. Il a perdu 3 places dans l'aventure, alors que Marcus Luzio, eh bien, y est allé au forceps avec toujours la 6e place pour le pilote Premium Racing, Premium Karting devrais-je dire. Sam van der Heijden en a profité pour s'infiltrer, vous l'avez vu, mais dans bien la passe d'armes au niveau de la chicane, alors que ça passe à l'intérieur sur Tudiska. Et Bertram Satch n'a pas dit son dernier mot dans cet avant-dernier tour. Bertram Satch est passé devant. Est-ce que Loris va pouvoir faire pareil et aller déloger le pilote RSD de la 3e place? Dernier tour, final lap. Pas de quoi inquiéter Matthias van de Kerkhove, qui évidemment n'a aucune idée de ce qui se passe derrière lui. Il assure vers la 3e victoire de manche au terme de ce tour. Mais derrière, Bertrand Satch est passé. Tudiska va faire de la résistance jusqu'au bout pour empêcher Loritz de faire de même. Ça va être très tendu. Est-ce que, tout en résistant, Alessandro va peut-être pouvoir tenter de repasser? Ça me semble un petit peu indécis à ce stade. Dans les derniers virages, Yanis Bouillet qui dans l'intervalle avait perdu quelques positions, on le disait, après s'être un petit peu mal expliqué, avoir quelque peu touché les roues au niveau du passage du virage numéro 14 et de la chicane. Mais à ce stade, eh bien, il ne reste qu'une poignée de virages. Le virage numéro 14 de gauche, l'entrée de la chicane, et je pense que l'on va en rester là dans la bataille à 3 pour la 2e place. So Matthias van der Kerkhove comes out of the final corner, crosses the line. 3 wins for the victory lane driver, the 2-3-6. Bertrand Tax manages to hold off Alessandro Tudiska. 2nd place. Tudiska got unsettled in the last couple of exchanges, and by touching the rear bumper of the 301, losing out for 2nd. Loris Saxe, Sam van der Heijden rounds out the top 5. Van der Heijden from KCR Racing with some fantastic moves on the circuit. Moved up 11 places to finish P5. Hugo Lacroix 6th ahead of Yanis Bouillet. Marcus Luzio finished down in 8th and also has had a black and white warning flag from race control. He finished ahead of François Delati and Marcus Glum. Maxime Gillet and Stephen Servant ran out the top 12 ahead of Jules Sablerol, Tobias Norman, Lucas Gayson, Roberto Baz, François David Fontaine, Morgan Moore, Anthony Moonen, Andres Devetsoglu rounding out the top 20. Faustovit, Maximiano Radek, Oliver James Rands, Casper Norman, Emilio Van Offerberger, Dylan Patel, Monty Braithwaite and Milo van Bargenhout rounding out the 28 finishers. Unfortunately, we lost Matteo Dovan, Louis Castellini, Otto Paikkonen, Axel Wingard, with Florian Dierda and Pierre Machalski not making it to the start.
Next up, it is heat number 11, groups B versus D for X30 Senior. Let's take you through the grid for this 10-minute plus 1 lap race. Lewis Mackie and Andy Rettel will line up on the front row. Q Holly and Clément Outran will be on row 2. Louis Comin and Hugo Jalad will be on row number 3. Noah Metton and Maxime Blanchemin complete row 4, with Nel Marine Dubar and Milan Marzac rounding at the top 10. Mathis Barbier, Alistair Cresswell, Charlie Gloom, Christopher Bingham, Luca Michel. Then we've got Knud Nielsen, Johan Verhaert, Luca Montebello, Tony Cazagel, and rounding out the top 20, Jonas Racamier. Paul Dolan, Yanis Martin, Delano Deckers, Louis Pret, Thibaut Kempf, Maxime Jean, Raphaël Riquier, Noam Puyol, Kevin Benjamin, and then we've also got Joan Soulier rounding at the top 30, completing the 34 strong grid. Thibaut Espiga, Lucas Morillon, Isaac Marsh, and Noah Fuchs rounding out the 34 strong grid. Everyone has made it off of the dummy grid, and the field now starting to get into the 2x2 rolling start formation down the final couple of corners of this 17 circuit here at Le Mans Karting International Circuit. Just off the outskirts of the Porsche curves are the main track at the Circuit de la Sarthe here in the Pays de la Loire. Plumes of smoke from the exhausts as the drivers are at a slow and consistent pace. Into the tram lines. Here we go. Revs up, lights out. We're underway. Good start by Lewis Mackie to lead the field. Q Ho Lee follows in suit. And then we've also got the likes of Andy Rattal has dropped to 4th on the opening exchange. It was going to be a case that the two EGP karts were going to have the opportunity to make a good little meal out of that start, having been on the inside heading into turns 1 and 2. But it looks like Louis Comin, I think, has gotten up into 3rd place. Rattal's dropped down to 5th as we head into the banking for the first time here in Heat 11 out of 15. So early doors in this opening lap. Things have been very, very clean so far. And more to the point, the race is very much on. But the battle for second really heats up. And that was a great move. Louis Comin through on Q Ho Lee to take second as Lewis Mackie, the man from Snetterton in Norfolk, completes the opening lap just over nearly 4/10 of a second ahead of Diamond Racing Team's Louis Comin. Lewis Mackie, évidemment, qui compte déjà 2 succès dans cette catégorie senior depuis l'entame des manches qualificatives contre 3 à Mathias Van de Kerkhove. EGP contre Victory Lane. Ne cherchez pas plus loin. Les 2 favoris à la victoire en vue de la fin du week-end. Même si les limiter à 2, ce serait un petit peu certainement frustrant et abusé de la part pour les autres concurrents qui peuvent encore prétendre évidemment à la victoire, tant la décision est quand même encore assez haute dans cette catégorie X30 senior. Les résultats, c'est une chose dans les manches, c'en est une autre dans la super manche de la finale, alors que ça passe à la corde pour KOLE sur Louis Comin. Bien joué de la part du pilote sud-coréen juste avant le franchissement de la chicane. Il passe en 3e position. Il repasse maintenant devant notre place de speaker, notre cabine qui se trouve dans le bâtiment principal. Mackie et Louis Comin désormais 3/10 avec KOLE sous la pression de Andy Rattel. Noah Maton 5e position pour le pilote belge devant Hugo Jalad, Clément Outran, Milan Marzac, Maxime Blanchemin et Nel Marine Dubuard en 10e position. Christophe Bingham qui remonte 2 places aux portes du top 10. Quelques remontées dans ses premiers tours au sein de ce peloton, toujours très agité. La catégorie X30 senior pour l'instant. Ce sera la dernière senior avant de passer aux catégories suivantes. Nous retrouvons évidemment dans des rotations futures cette catégorie reine de la Iame Eurocup Ladies Cup évidemment au moment. Oh, et ça se tamponne, et un accrochage là-bas, drapeau jaune dans le banking, c'était au cœur du peloton. Ça a tenté de jouer au plus malin certainement, mais ça ne s'est pas passé comme prévu pour un des concurrents qui s'est retrouvé projeté en tête à queue, alors que le numéro 241 est prévenu, averti par la direction de course. Le 241, il s'agit, si je parviens... Mathis Barbier. Oui, merci beaucoup Alex. Mathis Barbe, effectivement, voilà, son nom vient nous apparaître. Avertissement donc de la part de la direction de course pour sans doute un fait de course jugé non fair play. Delano Deckers was the driver that was spun around at the banking, the 395 for TD kart. Real shame, Delano started 23rd, so on the inside of row number 12. But Andy Rattal
has got the bit between his teeth. He's got the fire lit in the belly, and he's gone purple in sector number 1. And now Kyu-Ho Lee's got to have his his head on a swivel, to be honest with you. Noah Maton responds with the fastest second sector. Kyu-Ho Lee up the inside. That is second now for Eichmann's Grand Prix. Rattel also got through as well, threading the eye of the needle, did the Frenchman, and got through for P3. That's a great move there from the Pantano Racing driver. And now he's signalling to Louis Comin, saying, don't fight me. Let's get past these 2 Eichmann Grand Prix carts in front of us. Let's go out and have our own little bagarre, as they would say. Absolument, la bagarre ce sera pour plus tard. Pour l'instant, il faut jouer avec sa tête évidemment pour voir l'arrivée de cette manche déjà en un seul morceau, mais surtout, eh bien, puisqu'il y a 2 concurrents à aller chercher de la même équipe GP et qu'ils vont eh bien, tenter de se porter mutuellement vers l'avant, se protéger de tout retour. Mais pour ce qui est eh bien, d'Andy Rattel et Louis Comin, eh bien, il est préférable évidemment. Et ça continue de se tambouriner un petit peu là-bas à l'arrière avec des pilotes là-bas qui semble-t-il étaient un peu en difficulté. Je me demande s'il ne s'agissait pas de Johan Verhaar du team Renault Racing Team. On y reviendra, mais en tout cas, au cœur du peloton, ça se bat à tous les étages. Et superbe changement. Andy Rattel qui, dans la chicane, va chercher la 2e place des mains de Kyu-Ho Lee. Le pilote sud-coréen, il y avait très peu de choses qu'il aurait pu faire là-bas dans le passage de la chicane, tellement ça va vite, tellement c'est étroit. Rattel est allé à l'abordage et le voilà en 2e position pour ce jeune pilote français, récemment eh bien, couronné vice-champion d'Espagne de la catégorie avec le team Pantano, ancien vainqueur des High Games en terre espagnole il y a de cela quelques saisons, et qui eh bien, se fait un nom et qui lorgne, m'a-t-il dit, peut-être du côté des cartes à boîte de vitesse pour la saison prochaine. En tout cas, il est occupé à nous faire des étincelles ici dans l'arène du Mans et quelque chose me dit que Louis Mackie peut commencer tout doucement à trembler puisque Rattel arrive comme un beau diable dans ses rétroviseurs. We've also had 2 further black and white warning flags being handed out. 331 Yanis Martin from Dream Racing, Louis Pret from Castellet Kart Racing also, but Rattel is currently on fire at the moment. He is chomping at the bit, and here we go. Change for the lead with 4.5 minutes to go. Andy Rattel with 2 fantastic overtakes at around about turn number 15 on the circuit. Getting through first of all on Kyu-Ho Lee. Well, first it was Louis Comin, who's been passed in the meantime by RSD Karting's Noah Maton, and then did the same thing to Kyu-Ho Lee a lap later, and then a 3rd lap. Well, it was only an inevitability that Andy Rattel would hit the front. But Kyu-Ho Lee, new fastest lap of the race, 53.413 seconds for the driver representing South Korea, but a little bit of a 2 and 8 behind. That is the battle for, I think, that is going to be 6th, 7th and 8th. Clément Outron, Maxime Blanchemin and Hugo Jalin. TB Kart versus Victory Lane towards the bottom part of the top 10. Milan Maxak and S8 Racing, Christopher Bingham. And there we go. Well, it's was a possible change on the cars there. Kyu-Ho Lee and Eli Fanson an opportunity of getting through on Lewis Mackie. But as you said, they've got to be very, very careful. But here comes Mackie, robustly up the inside of turn 4 on Rattel. That nearly opened the door for Kyu-Ho Lee as they go through 5, into 6, now into 7, now into 8. That's a quick succession of corners here at the Le Mans International Karting Circuit. And Lewis Mackie heading the front. Kyu-Ho Lee sticking his nose up the inside towards the banking on Andy Rattel, but thinks better of it. Et le problème évidemment pour Kyu-Ho Lee, c'est qu'il ne peut pas se permettre de trop élargir la trajectoire pour tenter d'attaquer son adversaire. Sans quoi, c'est ouvrir la porte juste derrière. Alors que Louis Comin et Noah Maton sont en pleine bagarre à l'avantage du pilote français. Louis Comin a pris l'avantage sur Maton pour l'instant. C'est la lutte pour la 4e position avec un peu moins de 3 minutes et un tour restant. On est encore loin d'avoir tout vu. Avantage Lewis Mackie, déjà 2 fois victorieux. Andy Rattel, toujours à la recherche de son premier succès de manche qualificative ce week-end. Kyu-Ho Lee également, pour l'instant sevré de victoire, mais il pourrait toucher ce premier succès du bout des doigts s'il s'accroche jusqu'au bout et s'il se protège d'un retour éventuel de Louis Comin et de Noah Maton juste derrière en observateur attentif. Ça, c'est pour le top 5, alors que juste derrière, on approche du banking. Et le changement, il était attendu. Kyu-Ho Lee qui plonge à la corde d'Andy Rattel. Voilà Kyu-Ho Lee de retour en 2e position en soutien de son coéquipier du team GP, Lewis Mackie, en tête. Et Rattel qui reste dans son sillage. Il a décidé à lui répliquer dès que possible. Louis Comin qui grappille juste derrière aussi dans cette fameuse chicane où Kyu-Ho Lee n'avait pas grand-chose à pouvoir offrir comme résistance face à Rattel lorsqu'il l'avait doublé il y a 2 tours de cela.
Et voilà le pilote Pantano qui réplique juste avant le point de freinage. Il clip de curb, il escalade la bordure, ça ne lui réussit pas, il reste derrière. Voilà, premier avertissement de la part d'Andy Rattel. Il va falloir compter avec lui jusqu'au bout. Et pendant ce temps-là, c'est intéressant. Lewis Mackie ne parvient pas, mon cher Alex, à vraiment gravir, à vraiment se bâtir un écart suffisant pour pouvoir être tranquille en vue de l'arrivée. Donc Lewis Mackie, malgré toute sa bonne volonté, tourne en 53.6 dans le même dixième que Kyo et que ses poursuivants. Et il n'est pas parvenu à trouver ce petit extra de rythme qui lui aurait permis de se mettre à l'abri. Yeah, it's quite interesting. I mean, because the thing is that Lewis Mackie can control a race. Lee can control the race, Andy Rattel can control the race. All of the top five, very, very capable of doing so. But I think by doing this, you are also giving yourself a little bit of an advantage bit here at Le Mans. Now, look, the toe was starting to be broken there because it looked like Mackie didn't want Rattel to get anywhere near him or Kyu-Ho Lee. And obviously just had a vice shot a couple of minutes ago. We saw the legendary Giorgio Pantano, who is here because he was actually over on the gantry just by the start-finish line. So good to have you with us, Giorgio. Right, but the main thing is that this is strategy, how they're playing it out. There is a cart going into pit lane at the moment. Oui, j'ai vu du coin de l'œil un panache de fumée là-bas qui émanait d'une mécanique et c'est sans doute la raison. Un pilote malheureusement qui va devoir se retirer alors que nous sommes dans le dernier tour et rien n'est encore joué dans la bataille à 5 pour la victoire. Yeah. Quintet at the front end of the field, and here goes Kyu-Ho Lee. He's opened the door. That's allowed Mackie to get through. Keep your eyes on Rattel. Oh dear, the EGP teammates are now battling away. That could open the door. Rattel's got to take complete advantage of this. We cross the line with 3 to go. Top 4, line astern, 2/10 exactly to the decimal point, covering Lee, Mackie, Rattel, and Kuma. Maton is now part of this. Into turn 4 for the final, for the... et Maton qui passe, qui tente. Oui, c'est fait pour le pilote belge. Yeah, that was through at turn 4 by Noah Maton on Louis Comin. So we got this and one more to go. Oh dear, the intensity is palpable. I've definitely got the hair standing on the back of my neck with anticipation of what's going to happen next. Kyu-Ho Lee defends into the banking on the penultimate time. Down the back straightaway. Now you remember what we saw last time yesterday. Rattel now needs to go for a little bit. Look at that. That was great defending there by Lewis Mackie. Move once. But, oh dear, look, they're constantly behind. Oui. Noah Maton coming into this. Maton qui a perdu du terrain ici, il s'est fait doubler, j'ai l'impression, par Hugo Jalad et Maxime Blanchemin. On va refaire le pointage. Effectivement, Jalad qui est passé 5e devant Noah Maton. Donc ça c'est un petit peu, comme vous l'avez dit, resserré de tous côtés au niveau de la chicane. Et Noah Maton en a fait les frais. Alors que ça passe par l'extérieur, ça tente en tout cas de prendre l'avantage. Lewis Mackie sur Kyo-Ho Lee. Les deux équipes de GP qui sont à couteau tiré dans ce dernier tour. Sous l'observation évidemment de Andy Rattel. Rattel pourrait peut-être les surprendre tous les deux. Tout ce qu'on espère évidemment, c'est que ça ne finisse pas vinaigre comme on l'avait eu précédemment et que Rattel s'était retrouvé en tête à queue. Oh, Rattel up the inside of the banking for second place. Is he going to get through on Mackie? No, he doesn't. Oh, it was by a whisker by Andy Rattel to try and go through for second. But now the run down to the final couple of corners. Rattel, is he going to send it around the outside of Mackie? He's going to give it a go. He's going to give it a go. Can he get the inside line? No, he's through for second. New winner in qualifying heat number 11 is Kyu-Ho Lee from South Korea. My godfathers, what a finish. Incroyable finish. Kyu-Ho Lee qui l'emporte ici. Fantastique performance. Alors que nous avons un classement légèrement erroné là-bas. Lewis Mackie qui est renseigné comme vainqueur. Oui, effectivement, c'est Lewis Mackie qui donc l'a emporté, semble-t-il, devant Andy Rattel. Et que s'est-il passé là-bas avec Kyu-Ho Lee? Aurions-nous manqué quelque chose? Mais quoi qu'il en soit, eh bien, la bataille aura été des plus serrées jusqu'au bout. Yeah, so in the... Well, I mean... well, it says on our screens and on the timing, which has just been adjusted, I've just seen, Lewis Mackie now picks up his provisional 3rd win of the weekend. For Andy Rattel 2nd, Louis Comin 3rd, Hugo Jalad 4th, Kyu-Ho Lee 5th, Clément Outron, Maxime Blanchemin, Noah Maton, Nel-Marie Dubar, Milan Marzac rounds out the top 10. Mathis Barbet, then we've got Alistair Cresswell, Johan Verhaard, Luca Michel, Raphaël Riquier making it up from 27th to finish 15th. Kevin Benjamin 16th out of Charlie Gloom, Clint Nielsen, Luca Montebello. Then we had Noam Puyol, Thibaut Espica, Jolin Hakami, Maxime Jean, Lucas Morillon,
Isaac Marsh, Yanis Martin, Louis Pret, Dylan Deckers, Paul Dolan, Tony Kazagel, Noah Fuchs, and then we've had Jean Soulier, the last of the 33 classified finishers, and unfortunately with 4 laps to go. Christopher Bingham, the Brit from S8 Racing, retired from the proceedings. Drapeau vert, chers amis, qui est donc brandi dans le ciel, toujours aussi bleu de la région du Pays de la Loire et du Mans. Et c'est le signal donc pour que les pilotes prennent place sur le karting international du Mans. Place à la prochaine épreuve, place à la catégorie Master Gentleman. Tous les pilotes donc âgés de minimum 31 ans pour les Masters, minimum 45 ans pour les Gentlemen. Et la grille de départ donc pour cette nouvelle manche qualificative. La troisième et dernière avant la super manche de ce soir. Nous avons donc Eric Chapon en pole position avec Björn Verham à ses côtés. Deuxième ligne de la grille, Alexis Castellon et Alexandre Bedin-Bessac. Jim Ringelberg et Geoffroy Rouchy sur la troisième ligne, suivi de Gary Edwards et Thierry Delray. François Perrière, Ludovic François, cinquième ligne. Sixième ligne, Junior Jomot et Stéphane Marchioni. Septième ligne, Mathieu Bourdon et Jérémy Nadalouti. Nadir Cabage et Arnaud Schaffer, huitième ligne. Neuvième ligne, Giacomo Napolitano et Patrick Brive. François Vautier et Didier Launay, 10e ligne. 11e ligne, Didier Barthes et Philippe Tutin. Et enfin, en fin de grille, nous avons Stéphane Denis, Christophe Auger et Lucky Pillon. Un total de 25 pilotes sur cette grille départ de la catégorie Master Gentleman, avec jusqu'ici des victoires qui sont revenues respectivement à Jim Ringelberg au volant de son châssis télécarte et à Eric Chapon lors de la deuxième manche. Gary Edwards, le pilote irlandais du team EGP, avait remporté la première manche ce vendredi avant qu'une pénalité de 5 secondes n'en décide autrement et ne permet à Jim Ringelberg d'inscrire son nom au palmarès. Well, Jim Ringelberg actually got a penalty for front fairing out of position, so dropped him to 11th. Alexis Castellon was the winner in Masters last time out. So same for a few drivers, but we are ready to go racing. Red lights on the gantry, revs rise. And we're underway. Good start by our pole sitter, Chapon, as look at the swarm of master and gentleman drivers hurtling their way into turns 1 and 2. 2, 3 abreast. They're getting through so far, some having to use the additional runoff coming out of that turn 2. But, very close. And there's problems. There's problems. Ringelberg's off and out. I saw a puff of smoke, and Ringelberg's trying to fire up the engine. I think it's gone. Aïe, 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 drama ici au Mans. Jim Ringelberg, le champion 2023 de la Iame Series Benelux en Master, l'un des favoris à la victoire dans l'Eurocup de la même catégorie, qui n'ira pas pour au-delà de ce premier tour. Que s'est-il passé là-bas? Casse mécanique, à n'en pas douter, au niveau du châssis des cartes et de son moteur Iame X30.
mais que c'est bien malheureux pour Jim Ringelberg, toujours aussi sympathique et aussi rapide dans ce peloton Ice 30 Master. Il n'ira pas au-delà de ce premier tour. Gros coup dur pour Ringelberg dans cette troisième et dernière manche, sachant que il avait perdu une victoire sur tapis vert. Non, pardon, il avait hérité d'une victoire sur tapis vert après la pénalité de Gary Edwards. Eric Castellon qui avait hérité de la deuxième victoire après une pénalité pour Eric Chapon. Aurons-nous encore un vainqueur qui perdra après une décision suite à l'arrivée de cette manche? On verra ce qu'il en sera, mais pour l'instant, la bataille est lancée en tête de cette épreuve entre Eric Chapon et Bjorn Verham. C'est Eric Chapon pour l'instant qui est en tête juste devant le numéro 450. Notre classement qui va se mettre à jour, c'est quelques instants. Alexis Castellon qui semble-t-il a un petit problème au niveau de son transpondeur au vu de l'ordre de notre classement. Ça devrait se remettre à jour d'ici quelques instants, mais quoi qu'il en soit, au dernier pointage, je pense que c'était bel et bien Castellon qui était en deuxième position d'Eric Chapon. On va faire le pointage alors qu'il repasse devant nous. Effectivement, Gary Edwards qui est signalé comme en tête. Ce n'est pas le cas puisque le pilote irlandais est en troisième position. Yes, which we can visually confirm by our screens and actually outside of the commentary box. So at the moment it's Alexis Castellon who won heat number 2 and is being chased down by Eric Chapon. Gary Edwards, as you said, on the road, won the opening heat yesterday, but got a time penalty post-race, which dropped him outside of the top 5. But Edwards is going to go for it, up the inside, through at the banking. That's Edwards through on Chapon from the EC Automobile team, through for second. Now Edwards can start going after Alexis Castellon, but however, they have had previous, and Edwards nearly did exactly a repeat of what happened yesterday on Castellon, but thought, well, I don't really want anyone gesticulating at me. I just want to go racing. And here he goes, he tries. And Castellon went, no, you don't, sonny boy. You are not getting through. So good defence there by Castellon. Edwards is still holding on. Chapon is there. And I think that is that Bjorn? That's Bjorn Verham. Bjorn Verham, great start by him. Alors votre classement sur la gauche de l'écran est tout à fait correct. Le nôtre ici ne l'est pas parce que nous avons des petits soucis de transpondeur effectivement, puisque Eric Chapon et Alexis Castellon sur le classement du Live Timing sont indiqués en queue de peloton. Ce n'est pas le cas, on vous rassure, comme vous le voyez à l'écran. La bataille fait rage avec Gary Edwards qui est passé en tête de cette épreuve avec Alexis Castellon et Eric Chapon. Chapon qui pour l'instant n'est pas encore parvenu à faire fructifier sa pole position. Bjorn Verham et voilà Verham, superbe Bjorn Verham qui passe donc en troisième position, prêt à donner la chasse aux deux leaders. Yeah, Gary Edwards now has just been passed. Eric Chapon snaking under braking through into turns 1 and 2, gets through on the Irishman. Now the run down into turn number 4 once again. A little bit wider line taken by Chapon. Edwards was tighter to the apex at the entry and the exit point. But look at the train. There are 7 carts there, folks. Let's just see how they get on. And now Edwards retakes the lead through into the banking. And a little bit of a touch from behind. Edwards defends, going onto the back straightaway. Chapon right on his rear bumper. And Verham just waiting to pick up the pieces. And look at the swarm behind. I spot Nadia Kabaj. I spot Thierry Del Rey, who's also trying to do some karting overtaking wizardry that we've seen over the years. But at the moment, not quite working out for the man from TD Kart, the owner and operator of the team, and also a racer in his own right. But Gary Edwards still continues to lead from Eric Chapon. Bjorn Verham rounding out the top 3. Alexis Castellon completing 4th. And I think that's Alexandre Benoit-Bussac that rounds out the top 5 at the moment, who's been very, very racy, very competitive so far. But Edwards continues to lead the way. Down into the banking once again we go. 4 minutes and 50 plus an additional lap remaining. Edwards still very, very sternly defending from Eric Chapon as they come down the back straightaway once again. Line astern between the top 4 drivers. They were covered by just under a second. I'm probably going to say it's probably going to be about 3/4 of a second if we're lucky that they're going to be covered by. Across the line we go. Chapon on Verham. And it was half a second between the top 4. But Edwards, look, as soon as Verham and Chapon were side by side,
that gave him the lights at the end of the tunnel with 4 minutes and 12 to go. Superbe bagarre en tête là-bas entre nos 3 protagonistes à la poursuite de Gary Edwards. 3 petits dixièmes qui les séparent pour l'instant. Et ça passe plus loin derrière, je pense, entre Alexis Castellon. On avait également le 469 de François Peurière, 449 pardon, et Alexandre Benoît-Bessac dans le peloton aussi. C'est en train de se replacer de la poursuite de Gary Edwards entre Björn Verham, passé deuxième. Björn Verham, attention à la contre-attaque là-bas, juste au virage numéro 14 et ça passe à la corde. Superbe foire d'empoigne là-bas avec Alexis Castellon. Oh no! Björn Verham en dehors de la piste malheureusement. C'est ce qu'on redoutait au passage de la chicane. C'est toujours un peu qui tout double dans ces luttes très très rapprochées là-bas à ce niveau. Et malheureusement ça a payé cash pour Björn Verham. Il était en bagarre pour le top 3 pour une potentielle victoire en Master. Rien n'a tourné rond malheureusement pour Björn Verham qui se retrouve dans les profondeurs du classement. Gary Edwards qui mène toujours le bal totalement, pas au courant certainement. Il ne regarde pas derrière lui, Gary Edwards. Donc il augmente son avantage pour l'instant, presque 6 dixièmes de mieux. Eric Chapon qui s'en sort bien, qui parvient à se maintenir en deuxième position. Puis nous avons Alexis Castellon en troisième position. Juste la 4e place dans les mains désormais du 469. Il s'agit bien évidemment de Alexandre Benoît-Bessac. Et Björn Verham qui est tombé dans les profondeurs du classement. Je le cherche d'ailleurs, le malheureux Björn Verham. Voilà, il est tout au bas jusqu'en 16e position. Donc il n'aura désormais plus voix au chapitre, même 18e désormais pour Björn Verham à 2 minutes 30 et un tour de la conclusion de cette épreuve. Bien malheureux en tout cas, c'est l'un des premiers protagonistes de la catégorie Master, après Jim Ringelberg en tout cas, à être malheureusement atteint de malchance. Mais Ringelberg, Björn Verham qui tombe coup sur coup dans la même course, qui va certainement leur faire beaucoup de mal en termes de classement sur la grille de départ donc de la Supermanche Master qui nous tiendra en haleine sur le coup de 19h40. Yeah, I think really with Alexis Castellon trying to go around the outside of Björn Verham, and then it all just went horribly wrong. I think it was just a sign of desperation. Castellon was wanting to get a second victory, and I would imagine the race control will probably have had their eyes on that incident. They may be analysing it as we speak, so that could possibly cost him a top 3 finish. But Björn Verham was just being very, very much on the white line, as in I'm parking the car here. However, Castellon through on Chapon for second place. So the thing is, with 1 minute and 30 to go, we've got a little bit of a 2 and 8 behind. Oh, that was Alexandre Benoît-Bessac. And has he been passed? Yes, he has. OKS's Jeffrey Rouchy in the 444 has got through the CRG driver. So more to the point, it really, really has been the case. Björn Verham was looking really, really racy, looking very, very strong. But unfortunately, that incident might cause a little bit of scrutiny to be brought his way. And we're not here to make judgments on drivers. We call the action as we see it. Our commissaire sportif, our race stewards and everything, they are the ones that look at it. So they will make the inevitable decision. However, this is a real great battle. And even if Castellon gets a penalty post-race, it is one that is enthralling. We are on this exciting lap, this exciting venture into the unknown here at Le Mans through turns 4, 5, 6 and 7 before we then head up towards 8 and 9 before the double left at 10 and 11 before we go into the right-hander onto the back straightaway at turn 12. You're going to see that Edwards goes defensive, deep inside, and that's the best way of approaching that. But Castellon, you know what I said earlier, desperation or urgency. Desperation is what's screaming to me about Castellon. He is absolutely begging to get past Gary Edwards, and Edwards is like going, no, I'm going to make the back bumper of this kart as wide as humanly possible. 1 lap remains and Gary Edwards holds on, but Castellon around the outside. Is he going to make it? He squeezes the Irishman, and now it's going to be 3 wide coming out of turn number 3. Oh, Chapon had to duck out of it, and Castellon through on Edwards. That was a brave attempt, and he made it work. He's through for the race lead. Et on est parti, Eric Castellon. Voilà la bataille pour la victoire qu'on attendait dans le dernier tour. Eric Castellon qui aura fait plier Gary Edwards. Il reste quelques virages. Le banking, le coup d'œil. Edwards pourrait-il répliquer? Il reste derrière Eric Chapon en 3e position qui l'observe de près.
Puis nous avons le 444 Guerrière qui revient très très fort. Geoffrey Rouchy que l'on n'attendait pas. Pareil fait qui vient se mêler à la bagarre. Le pilotage défensif à l'approche du virage numéro 14. La chicane à la corde. Ça ne passe pas malheureusement pour le poursuivant. Ce sera donc Alexis Castellon qui va donc l'emporter dans cette manche qualificative. La dernière sur le fil. Gary Edwards qui doit s'avouer vaincu pour un petit dixième. La victoire pour Alexis Castellon de bien belle manière. Gary Edwards en deuxième position. Éric Chapon dans le top 3. Mais quelle superbe foire d'empoigne royale entre nos protagonistes de la catégorie Master Gentleman. Geoffroy Rouchy qui épingle la 4e place revenue du Diable Vauvert, le pilote OKS. Et le meilleur des gentlemen dans cette épreuve aura été Mathieu Bourdon, classé aux portes du top 10. Mais superbe bagarre en tout cas, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras jusqu'au terme d'une épreuve, jusqu'au drapeau damier. Et c'est exactement ce qu'Alexis Castellon vient de faire pour remporter bien sa 2e victoire de rang et la première sur circuit, puisqu'il avait hérité donc de la victoire en 2e manche après la pénalité pour Éric Chapon. Donc 2e victoire de rang pour Alexis Castellon, qui à n'en pas douter devrait pouvoir s'élancer en pole position de la super manche Master Gentleman. So there are your provisional results, and well, Alexis Castellon takes the provisional victory on the road in Heat 3. Mathieu Bourdon takes a win away from Ludovic François. And well, the biggest drama, Jim Ringleberg out on the opening tour. Julien Jamot out with 10 laps remaining. And that is the last bit of action before the Superheats. We'll get back to X30 Master and Gentlemen at 20 to 8 local time for their Superheat. Right, without further ado, let's head down to Guillaume Alvarez with an interview standing by. Welcome back to the scrutineering area, ladies and gentlemen. On est de retour dans notre zone d'interview, chers amis, avec Alexis Castellon. Merci Alexis de nous rejoindre. Le temps d'échanger sur cette très très belle performance de ta part. Une 2e victoire après celle sur tapis vert, une sur circuit, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Le week-end était un petit peu dur, je roule pas beaucoup. Donc c'est vrai que les formats où on commence à rouler du mardi, c'est intéressant pour moi parce que à partir du vendredi, samedi, je commence à être chaud. Donc ouais, c'est cool. Première manche un peu compliquée, 2e, 3e mieux. Le matériel va bien, tout va bien.
Et juste le pilote qu'il faut qu'il se règle un petit peu. Voilà, tout le reste va bien. Vous parlez de réglage, qu'est-ce qu'il y a encore peut-être comme boulon à resserrer en vue de la super manche? Rien du tout, juste que le pilote se calme un petit peu, qu'il fasse pas trop d'attaques agressives, qu'il pense un peu au point, qu'il roule un petit peu avec sa tête. Voilà. Ben, je crois qu'à ce stade, sachant que les manches sont terminées et que vous avez 2 victoires dans la besace, je pense que ça sent plutôt bon pour la pole position. Normalement, de je ce parle soir. en pole, ouais, pour ce soir. Alors, on attend sans doute forcément des conditions un peu plus fraîches en termes de piste et de circuit. Comment vous appréhendez le défi? On verra. Après 19h30, on roule quand même assez tôt par rapport à d'autres qui sont à 22h. C'est vrai. Donc je pense qu'on sera sur des conditions qui sont à peu près similaires à ce matin, donc bonnes. Ok, voilà. Super, magnifique. Merci de nous avoir merci parlé en tout cas et on vous retrouve en tout cas pour tout à l'heure la Super Manche Master. Cool, merci. Merci beaucoup Alexis Castellon, vainqueur donc de la deuxième manche, sa deuxième manche qualificative, la troisième et dernière pour les Masters. On les retrouvera ce soir mon cher Alex pour la Super Manche en vue de la finale de ce dimanche. Back to you. Thank you very much, Guillaume. As we get back to racing action, underway with the formation lap 4, KA100, 138 kilos, Heat 3. Here's your starting grid. Starting on pole position will be Vincent Castrovillari with Anton Bathidou alongside on the front row. Then Mick Blancaspoor and Maxime Gorge on row 2. César Rodina and Gilles Lucas Gianni on row 3. Johan Caro and Jean Accard round out row number 4, with Paul Glaise and William Kusmal rounding out the top 10. Joan Prica, Léopold Fermen, Raphaël Boulard, Maxime Kean. Then we've got Nathan Best, Alice Dekari and Lisa Kusmal rounding out the 17-strong grid. So far, Castrovillari has had both wins so far this weekend. And, well, to be completely honest with you, Mick Blancaspoor has been the nearest competitor. Even if Blancaspoor gets a win, Vincent Castrovillari is on 100 points. Blancaspoor, 88. So if Castrovillari finishes in the top 2, he's guaranteed pole position for the Superheat tonight at 8 p.m. local time, when we will be racing under the floodlights here at Le Mans. Once again, 10 minutes on the timer plus an additional lap as we get ready under starters' orders for what should be an interesting last heat for these drivers. And they are crawling at a very, very slow pace. But it's consistent. That's the main thing. Now, we head into the tram lines. The third and final heat for KA100 138 gets going right now. The lights are up. And what a start from the outside of the front row by Bathidou, getting the jump on Castrovillari, who's being swallowed up by the rest of the opposition. And Blancaspoor has got through to second very, very quickly. Now into turn 4 for the first time. Blancaspoor challenging for the race lead. Through into 5. Now into the infield. And Blancaspoor nip through. I cannot believe what I've just witnessed. Through the exit of turn 5. Blancaspoor had the guts to throw it through and got the job done. And he leads. Absolutely brilliant from the Comp Car NL driver from the Netherlands. Blancaspoor wants to make this work. And now he said to the driver behind, don't fight me on this. Let's just keep going. And one of the biggest things is, I'm looking to see how far back Castrovillari is. We complete the opening lap of the race. Blancaspoor leads. Bathidou. Castrovillari down to 5th place after the opening lap. Now, 5th place is 36 points. So, 50 for a win, 44 for second. I'm going to do a little bit of quick mathematics here, Guillaume. But at least it's with the calculator, so at least I don't write it on a piece of paper and then cause myself a bit of an affray. So, if Castrovillari finishes in 5th, that's 136. Blancaspoor. Le pilote néerlandais qui pour l'instant est bien occupé
à creuser l'écart pendant que vous faites vos petits calculs, mon cher Alex. 3 dixièmes d'avance presque sur Anton Matedou. Regardez-moi ce peloton encore ô combien compact à l'approche. Et le châssis Respi là-bas qui s'infiltre. C'est le numéro 706 de César Rodina, si je ne m'abuse là-bas. Mais non, il s'agit de Paul Glaisé. Toutes mes excuses, de la 7e à la 6e place sur Gilles Lucas Giannet. Et c'était aussi César Rodina qui en a profité pour prendre l'avantage sur Anton Matedou du Ludo Racing pour le gain de la 2e place. Donc les poursuivants commencent un peu à trouver le rythme dans cette manche qualificative de la KA100-138. Il s'agit bien sûr de la 3e et dernière manche de la catégorie. Seuls les seniors, évidemment, ont 5 manches pour chacun des pilotes à disputer tout au long du week-end. Ils ont ces 3 pour les autres catégories. C'est la 3e et dernière, donc ce sera décisif dans le cas en ce qui concerne évidemment les places à obtenir sur la grille de départ de la super manche. Mais pour l'instant, Mick Blankensport tient le bon bout, creuse l'écart en profitant du fait que ses poursuivants sont occupés pour l'instant à en découdre. Une demi-seconde au dernier pointage. César Rodina devant son équipier Anton Batedou. 4e place pour Vincent Castrovillari qui s'est lancé pour la pole position. Ça passe à la chicane et c'est pour le gain là-bas, plus loin dans le peloton, mais très très beau dépassement, très belle manœuvre pour le pilote. C'est Maxime Gorge du Mia Racing qui a pris l'avantage sur KA100. C'était pour la 6e place, alors que dans le premier virage, eh bien, ils sont 3 dans la même image à donner la chasse et ça va passer à la corde du virage numéro 3. C'est osé, mais c'est bien fait pour Anton Batedou qui passe devant César Rodina. Alors, on ne se fait pas de cadeau entre équipiers évidemment, mais il s'agit de la jouer, on va dire intelligemment aussi, pour ne pas se mettre au tas comme on dit, pour donner la chasse au leader. Mick Blankensport, évidemment, n'attendait que ça pour creuser davantage l'écart. 3 petits dixièmes, ce n'est pas encore suffisant pour se reposer sur ses 2 oreilles. Il va devoir rester attentif jusqu'au bout de cette épreuve. Mais quoi qu'il en soit pour l'instant, avec 2 victoires en 2 manches, Vincent Castrovillari, 4e seulement dans cette épreuve, tient le bon bout au niveau du classement. Well, the thing is, Castrovillari, if he finishes 5th or lower, it's pole position for the Superheat later on for Mick Blankensport. But at the moment, Castrovillari will, in second, secure 144 points. But he wants the clean sweep. He wants to make damned sure that he has got that on merit and on track. But Blankensport and Castrovillari, I think these are the 2 main protagonists that are going to duke it out in the final tomorrow. But the Superheat is also a crucial point of building your points tally. And of course, with the Superheat, you get more points associated. So that can make the difference between you starting first on the grid or maybe the outside of row 4 from a hypothetical perspective. But you can see that Castrovillari has had Blankensport's number, but Blankensport has shown that his consistency is his meal ticket, and that is what is crucial here. Oh, superbe, là, je me permets de vous interrompre par un superbe dépassement. KA100 qui a pris l'avantage sur Maxime Gorge pour la 6e place là-bas. And change for the lead, there we go. Castrovillari through on Blankensport for the race lead as we hit the halfway point in this race. Just over 5 minutes to go, plus an additional lap for our KA100 138s. We'll next up have 158s, we'll then have X30 juniors, then we'll go back to seniors for a couple of heats before we round out mini FR60 and the ladies cup for their heats, and then the 2 final races will be the 14th and 15th qualifying heats for X30 senior. It kind of reminds me of round 4 of the Iame Series Benelux the week before the X30 Euro Series finale at Genk back in August, and we had a bumper grid, nearly 300 total drivers, and we had about the same in terms of density of numbers of the senior X30. But Castrovillari, it's getting a bit closer now. Top 5 covered by 8 tenths. So what this says to me, Castrovillari might not be feeling so secure right now in that lead position because he's being the hunted and everyone else is the hunter. Oui, en effet, Vincent Castrovillari qui, on l'aurait pensé à meilleure fête dans cette épreuve. Lui, qui s'est lancé depuis la pole position et qui est de retour en tête, juste devant Mick Blankensport. Mais voilà, la pression est sur les épaules de Vincent, doublement vainqueur dans les manches qualificatives. Mick Blankensport en 2e position, pas loin derrière, évidemment, bien décidé à aller rendre la monnaie de sa pièce avant la conclusion de cette manche. Pourquoi pas dans le dernier tour, ça s'est déjà vu précédemment. C'est ce qu'on aime voir, c'est toujours un peu un dilemme de luxe. C'est, on va dire, danser sur un fil relativement ténu que d'attendre pour le dernier tour, voire le dernier virage juste avant la chicane, par exemple, pour faire la différence. Ça peut surprendre, ça peut déstabiliser.
Mais je ne pense pas à ce stade que Mick Blankensport attendra si longtemps avant de reprendre ou de tenter de reprendre la première place, alors que derrière ça bouge pour la 4e position avec Gilles Luca Gini qui a pris l'avantage sur Anton Batedou, le pilote de racing qui se retrouve donc en queue de peloton, en queue de ce petit peloton tête de 5 pilotes. Nous avons un écart conséquent, 3,3 secondes, et Ewan Carotte qui suit au 6e rang devant Maxime Gorguet, Paul Glaise, William Kussmaul et Léopold Fermen qui ferment la marche en 10e position. 11e place pour Johan Prisa devant Raphaël Bourlard, Maxime Kayanian, Nathan Best, Alissa Dekari, Lisa Kussmaul et Yaoun Akar. Les 17 pilotes en tête, 17 pilotes au départ devrais-je dire, sont toujours avec nous et on est de retour avec ceux qui sont en tête. Il y avait une première tentative, du moins de la part de Anton Batedou à l'approche du virage numéro 14. Il a tenté d'aller renifler en quelque sorte à l'intérieur de son équipier César Rodina. Peut-être un premier avertissement qui pourrait se transformer en tentative au virage numéro 1. Sera-ce le cas? Et il pourrait profiter d'une meilleure sortie de virage côte à côte. Mais c'est finalement César Rodina qui, en élargissant la trajectoire, a profité d'une meilleure traction en sortie. Il ne s'en est pas laissé compter. Il garde pour l'instant la 3e place, mais c'était très très chaud là-bas. Yeah, Blankensport still putting the front is on Castro Villari in terms of the race lead. They come through out of turn 10 into 11, now 12, now into 13. Now I'm getting a grips with the corner numbers now, because obviously 14 is the end of the back straight, isn't it? So it's Guillaume was showing the track map. Do you want a map? I was going to say we might just stick it in the centre just so at least we've got it as a reference point. You know what? I'll stick it there. But yeah, 17 corners. But with a minute and 38 to go, Castro Villari cannot rest on his laurels. However, change for third. That was Rodina from Ludo Racing up the inside of Gianni from OKS. So change for P3. Now what this is allowing is that Blankensport and Castro Villari are having their own tête-à-tête, their own battle. So, but the thing is, if it finishes like now, that will be 150 points in terms of the ranking after heats for Castro Villari, Mick Blankensport. That's going to be, I would say, 140, well, give or take. It's 88 points for 2 seconds. You add 44. You're not going to quite get to about 140 points. You're going to be, that's going to be 126. 126. So it's 126, 130. So, and it's a change again for third place. This battle's really heating up. It's getting a bit fiery there. So that was Gianni through on Rodina for P3. But yeah, Blankensport doing I think has done a very, very good job. Yeah, 132 would be 44 points in 3 races for Mick Blankensport, so 18 points behind. But yeah, this battle for P3 has really been rather fiery, but the battle for the race lead it's become not stale, but it's stagnated in the fact that we're not seeing Blankensport taking any chances. But it's like we said earlier on in the day, this is a long day. There are 31 races for us to call on, and plus also for you going down for the interviews and everything. So there's a lot to do. And then there's a lot of waiting for the drivers as well, because after they finish this, they've got to wait until their next race, which is at 8, no, which is going to be after Gentlemen, so it'll be 8 p.m. tonight that they'll have to wait to. So they're going to have the best part of over a 4-hour wait as we're on the final lap. Blankensport, can he do something special? Can he magic something out of his hat? I don't quite think so, because now Castro Villari has pulled a slight gap as they go into turns 11 and 12, now into the right-hander here at 13 for the final time. The last lap is underway, and Castro Villari is going to be the first person, I think, this weekend that is going to get a clean sweep of victories. But Blankensport takes the last attempt, and it does not work out of turn 17. Castro Villari books himself on pole position for the Superheat at 8 p.m. tonight. 3 courses, 3 victoires pour Vincent Castro Villari. Une clean sheet de la plus belle des manières en X30, en KA100 138 pour le pilote du Team OKS.
Et ça s'est joué à pas grand-chose. 3 petits dixièmes sur la ligne d'arrivée. Mais Mick Blankensport, avec 3 deuxièmes places consécutives, l'accompagnera si rien ne bouge sur la première ligne de la grille de départ de la Supermanche de la catégorie KA138 sur le coup de 20h ce soir. Mais Vincent Castrovillari n'aura pas tremblé pour aller chercher sa 3e victoire en autant de sorties. Donc, qui pour le battre dans cette catégorie KA100? Mick Blankensport est un client, mais il devra sans doute resserrer quelques boulons pour tenter d'inverser la vapeur ce soir en Supermanche et surtout en finale demain après-midi. So there we go, another race win for Vincent Castrovillari, provisionally booking himself on pole position for the Superheat at 8 p.m. tonight. Mick Blankensport, Gilles Lucas Gianni rounds out the top 3. Anton Bathadou, César Rodina, Ewan Cahor, Paul Glaise, Leopold Ferman, Maxime Gorge, and then we've got William Kusmal rounding out the top 10. Joan Pricaz, Raphaël Boulard, Maxime Cayen, Nathan Best, Alice Dekari, Lisa Kusmal and John Akar rounding out the 17 finishers. But 3 for 3 for Castrovillari here in KA100 138. So without further ado, let's head back down to the interview zone and join Guillaume Alvarez. Thank you very much, Alex. Bienvenue de retour dans notre zone d'interview avec Vincent Castrovillari. Vincent, félicitations. 3 courses, 3 victoires depuis hier. Tu es l'homme à battre dans la catégorie KA100. Comment est-ce qu'on se sent au terme de cette journée qui n'est pas encore finie, je rappelle, puisqu'il reste sans doute le début de la dernière partie la plus dure, la Supermanche avant la finale. Le ressenti à chaud, là, dis-moi. Oh, ah. Attends. Ce sera peut-être mieux avec le micro qui marche. Excuse-moi, voilà, on t'écoute. Allez. Franchement, c'était assez dur. Un départ assez catastrophique. Mais j'ai réussi à gérer la course, à gérer mes émotions. Et puis, au fur et à mesure, j'arrive à remonter. Et ça a payé, quoi. Ça a payé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le premier tour qui fait que tu as dû quand même cravacher pour remonter à cette première place alors que tu t'es lancé devant, on le rappelle? Je sais pas, je crois que j'ai dû engorger, j'ai mal géré mon départ. La file de droite, elle est partie un peu avant, mais j'ai réussi à remonter. Comme ça peut arriver, mais tu as fait en tout cas montre d'une belle détermination pour ne pas craquer dans ce moment-là. J'imagine que c'est facile de se dire aïe aïe, tout est perdu, je vais peut-être me relâcher pour préserver les pneus, mais c'est l'inverse que tu as démontré, quoi. Je sais que je suis assez lent les premiers tours, mais assez rapide vers la fin. Du coup, je me suis pas trop énervé et j'ai réussi à bombarder, quoi. Alors, compte tenu que tu as dû quand même donner quelques petits efforts dans cette dernière course, il te reste encore un peu de pneus pour la course de ce soir? Oui, j'arrive à bien les économiser, les pneus. Je pense que pour l'après-finale, ce ne sera pas un problème. Après demain, de la pluie. Il paraît. Ouais. On annonce de la pluie, on annonce une dégradation. Donc entre le sec et la pluie, tu as une préférence? Non, pas trop.
moi j'aime bien la pluie, j'aime bien le soleil. Ah bien voilà, tes adversaires Ouais. sont prévenus. Merci Ouais. beaucoup Vincent. Merci. Bonne chance pour ce soir et la super manche. Merci beaucoup. Merci Voilà, tu peux me rendre le micro. Allez. Et bon débrief et bon repos avant tout à l'heure. Vincent qui était avec nous en tout cas pour débriefer de ces manches qualificatives. 3 manches, 3 victoires, une pole position pour la super manche de ce soir. Mais le plus dur reste à faire certainement pour le pilote au KS. Thank you very much, Guillaume. And, well, it's the third and final heat of KA100 158. Here's your starting grid. Ismail Farguer and Alexandre Morat line up on the front row. Farguer did get a post-race penalty in Heat 2, putting him on 82 points in the intermediate classification as things stand after 2 heats. Romain Desgardins and Maurice Istaz round out row 2. Merla Taylor leads the intermediate classification after 2 heats with 91 points to her credit. She lines up on the inside of row number 3 with Yavi Hansen alongside. Then it's François Coulet, Leonard Quaron, Manon Gluagen, who has 72 points to the 711's name at the moment, and is joined by Thomas Melters, who rounds out the top 10. Quentin Crotoli, Anthony Chevasson, then it's Linesfeld, Robles, Hubert, Gorgian, Delfaux, Bronzy, Schultz, Galeon, and Parisien. Into the tram lines we go. Lights are out. We're underway for 10 minutes, plus an additional lap. It's an even start at the front end of the field initially. But now in we go in towards turn number 1. Mourad trying to hang it wide and high to the outside. Manages to stay ahead of Merla Taylor for the minute, who's currently running in P4. But Desgardins managed to get the jump on Mourad early doors and is now starting to chase after Farguer at the minute. So if it's a win for Farguer, it's 1-3-2 at the moment. Or Merla Taylor currently running P4. Make that P3 now for the driver. That will put them level on points. But Taylor has got to finish a little bit higher than that. If Merla Taylor finishes second, and even if Farguer takes the win, it may swing the intermediate ranking after heats in the favour of the 703 from Belgium. So after the opening lap, behind Taylor, there has been a couple of changes. Maurice Istaz, the PJM driver, representing Belgium, who started on the outside of the second row in 4th place, now back up into 4th place. Mourad now down into 6th. So we've probably got Yavi Hansen up through. Manon Glou again for Ici Automobile, now up. Well, he's currently 9th at the moment. So interesting development here. It is a case of how Merla Taylor responds to Ismail Farguer. Now, the reason for Farguer's penalty post-qualifying heat number 2, it was actually a 5-second penalty, and that was for not respecting the start procedure, because we had a formation lap. He was way ahead of everybody else. Pascal, our race director, went, oh, come on, you know the procedure. And, well, we had a false start, so 5-second slam dunk penalty. Dropped him from what would have been a 1.1 second victory and ended up being 3.9 seconds behind eventual race winner declared, that was Merla Taylor. Et je vous interromps, mon cher Alex, puisque nous avons un contact malheureusement entre 2 pilotes juste à la sortie du virage numéro 3. Avec effectivement, on va tenter d'identifier de qui il s'agit, mais je pense que Thomas Melters est un des 2. Il est en tout cas très tard, effectivement. Je pense qu'il est parvenu à repartir au volant, effectivement, du Praga. Nous avons Thomas Melters au volant de la Comcart. Effectivement, nous avions François Coulet en 9e et 10e position sur les 2 pilotes, je pense, qui se sont bien mal entendus là-bas au passage du virage numéro 3. Et comme vous disiez à l'instant, effectivement, Mel Taylor qui a arrêté la victoire, et changement pour la 2e place. Mel Taylor, au moment où on en parle, eh bien, qui concède une place, non, qui prend l'avantage sur Romain Desjardins. Mel Taylor, donc une victoire dans la besace pour elle après la pénalité de 5 secondes pour Ismail Farguer, qui en était sur 2 victoires en 2 courses, mais voilà, qui rebat un petit peu les cartes. Et avec cette victoire dans la besace pour Mel Taylor, eh bien, elle sait que sa mission pour l'instant, c'est de parvenir à réduire cet écart de 9 dixièmes, aller chercher Ismail Farguer, puisque Ismail a la pole position. On verra au niveau du décompte, puisque si eh bien Mel Taylor
l'emporte éventuellement dans cette manche. Elle fera 2 victoires à 1, sachant que Ismaël avait la pole position dans la besace pour débuter son week-end. Il faut voir en termes de points et de résultats respectifs. Well, I can tell you the points now. 50 for Farger in the first race, 32 in race 2. Taylor, 91 points after this. At the moment, Farger with 50 points, add that to 82, that's 132. Merle Taylor, 135 because it's 44 for a second place finish. So even with Ismaël Farger's two wins on a combined total, Taylor beats him to pole position by 3 points. And you can bet that she would be jumping for joy if that happens, because the team will have done the work. They will have, Eurokarting will have said, right, okay, Mallet, you need to be second. If Farger is going to win this race, you need to be second to be on pole for that Superheat. And that is exactly her mission. She doesn't necessarily need to chase down Ismaël at the front end of the field, but it can help if she can close that gap, because what it's going to do is bring in Romain Desgardins, who is right on the back bumper of the 703 as we are half-time through this race. Gloeguin down in 6, who's got past Guéron for position. New fastest lap, 56.163. That gap is just under 1.1 seconds. So it's just about Merle Taylor keeping it calm and composed. Don't do anything rash. Don't make any unforced errors. Just be calm, smooth is fast, as they say. Voilà, donc Mel Taylor au résultat de nos calculs à ce stade, eh bien, si elle reste en deuxième position, ça lui vaudrait donc de démarrer en pole position pour la super manche de la catégorie KA100 158, sachant que effectivement le leader actuellement de cette épreuve, Ismaël Farger, ayant écopé d'une pénalité de 5 secondes lors de la manche précédente qui lui a fait perdre sa victoire et l'a fait rétrograder en 7e place, Mel Taylor pendant ce temps-là, eh bien, s'en est tiré avec une 3e et une première position qu'elle a donc hérité sur tapis vert. Elle est 2e pour l'instant, ce serait suffisant au décompte si rien ne bouge, eh bien, pour devancer pour quelques points seulement Ismaël Farger au décompte final, et donc avec une pole position dans la besace pour la super manche. Ça pour l'instant c'est pour la théorie évidemment, on ne va pas trop s'avancer sachant que chacun des résultats, particulièrement celui-ci, devra être officialisé sitôt la ligne d'arrivée franchie. On vous tiendra au courant évidemment du développement des éventuelles décisions et officialisation des classements qui seront bien sûr publiés sur iamemotorsport.com, donc ils sont à votre disposition également, et on vous tiendra au courant dès que nous serons prêts pour les super manches de ce soir, sitôt le break, la pause du souper, du dîner terminée. Mais d'ici là, Mel Taylor a une mission en tête, ne pas se sortir, ne pas commettre d'impair, rester en 2e position aussi longtemps que possible, se protéger d'un retour de Romain Desgardins en 3e place, qui continue de lui mettre la pression. Romain, évidemment, il n'a que faire, évidemment, les calculs d'apothicaire, il n'a que faire d'où Mel Taylor peut terminer dans cette épreuve. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aller chercher la 2e, voire peut-être la 1re place. Et pour l'instant, ils sont en train de tourner. Romain Desjardins légèrement plus rapide, de l'ordre de même pas un 10e sur Mel Taylor. Ça roule en formation, ça cherche aussi un petit peu à rattraper leur retard par rapport à Ismaël Farger, qui est pour l'instant de 1 seconde toujours. Ismaël, lui, il fait le job, sachant qu'il a perdu une victoire, il veut se refaire, aller chercher ce 2e succès, assurer cette première ligne de la grille de départ sur la super manche. Donc imperturbable pour l'instant Ismaël Farger, qui malgré cette pénalité sera plus que jamais l'homme à battre de cette catégorie. Thing is, if Merle Taylor loses out second position to Desjardins, Gardin, then what will happen, it goes to a tie break, because third place, 41 points. So on the benefit of 2 race wins, it would be Ismaël Farger versus Merle Taylor on the front row for the Superheat. But Taylor being, as I said, it's just staying calm. Desgardins will want to get through. So will everyone else. I mean, Morrissey Stas is not too far behind. Manon Gloeguin, Jarvi Hansen also rounding out the top 6, covered by 2 seconds, as we've got just over 2 minutes to go. But, well, that is a development. Desgardins has just lost time and has not ended up on the back bumper of Merle Taylor once again, because Morrissey Stas, who's just gone purple in sector number 1, is now trying to get through on the 741, representing the host nation, France. And now down the back straightaway, through into turn number 14, into 15, now into 16 and 17. And Ismaël Farger, that time at the front end, the margin of the lead is increasing. It's gone to just under 1.1 seconds.
we've got this and 2 more to go in terms of laps completed. More to the point, it means that there is less time for Merle Taylor to have to worry about defending from Romain Desgardins. Oui, en effet, les secondes qui s'égrènent et les opportunités qui s'amenuisent aussi pour Merle Taylor d'aller chercher éventuellement Ismaël Farger, même si avec une seconde, eh bien, je ne pense pas que le leader au volant de son châssis Praga pourra perdre la première place. Changement pour la troisième par contre avec Maurice Istas qui prend l'avantage sur Romain Desjardins à l'entrée du banking de l'autre côté de notre position. Eh bien, Romain semblait parti pour aller chercher éventuellement Merle Taylor et il n'en sera rien puisqu'il perd cette troisième place au profit de Maurice Istas au volant du châssis du team PGM. Dans le reste du classement, balle remontée à signaler de Manon Glogen de la 9e à la 5e position devant Jarvi Hansen, Léonard Coiron. Et puis nous avons Alexandre Morard, Léon Ledven et Camille Delfaux. La bagarre à votre écran, le 753. Maurice Istas qui vient de prendre l'avantage aussi sur Romain Desjardins juste avant le virage numéro 1. Donc décidément pour Romain, c'est 2 positions de perdu en l'espace d'un demi-tour. Pas forcément le scénario qu'il avait anticipé dans sa tête, certainement avant le départ de cette troisième et dernière manche de la catégorie. Les secondes s'égrènent. Nous sommes dans l'avant. Nous allons bientôt rentrer dans l'avant-dernier tour une fois que le chrono sera arrivé à 0. Il restera une boucle à disputer jusqu'au drapeau à damier. Et pour l'instant, c'est un retour en forme de la part de Maurice Istas, le pilote PGM, qui accuse encore un solide écart de retard sur Merle Taylor. Et si Merle continue à ce rythme avec son châssis Esprit du team Eurokarting, sans doute elle devrait pouvoir conserver cette deuxième place synonyme de pole position. Merle Taylor donc, qui évolue sur les couleurs du team de Thierry Lepine au volant du châssis de London Norris. C'est ce que je voulais vérifier puisque au sein de la même structure, il arrive parfois que les pilotes choisissent un châssis différent de leur coéquipier. Yes. Du côté de Eurokarting, c'est le groupe TK avec du London Norris, de l'Esprit et parfois d'autres aussi. Du Cosmic également, effectivement, du côté du team belge. Donc ça dépend un petit peu, même couleur, parfois même carénage, mais différents châssis sous la carapace. Et pour l'instant, Merle Taylor est occupé à faire un travail remarquable au volant du châssis au nom du célèbre pilote britannique de Formule 1 de chez McLaren. La final lap, chers amis, moins d'un demi-tour maintenant restant. Et avec 9 dixièmes d'avance, les carottes semblent cuites pour Merle Taylor d'aller rechercher Ismaël Farger. Mais c'est le but qu'elle s'était fixé à l'entame de cette épreuve. La deuxième place, les points dans la besace. Alors que derrière, ça continue de se battre très solidement entre ces trois-là. Entre Manon Glogen, Maurice Istas et Javi Hansen. Qui va l'emporter dans quel ordre au passage de la chicane? Quel retour de Manon Glogen du team EC Automobile. On va voir, ça va se jouer à la photo finish entre ces quatre-là et c'est Jarvi Hansen qui termine troisième devant Maurice Istas, devant Manon Glogen et Romain Desjardins qui aura tout perdu dans les derniers tours de cette épreuve. Il termine seulement sixième d'une course remportée de main de maître par Ismaël Farger devant Merle Taylor. Et je pense donc, si nos calculs sont exacts, que c'est la pilote Eurokarting qui devrait s'en tirer avec la pole position pour la super manche. Yep, so Ismaël Farger gets 2 wins out of 3. But Merle Taylor provisionally picks up pole position for the KA100 158 kilo Superheat later on. That'll take place at 8:20 local time here in Pays de la Loire in France. Jarvi Hansen from TD Kart takes third ahead of Maurice Istas with Manon Glogen, Romain Desgardins, then Leonard Coiron, Alexandre Morard, Camille Delfaux and Noah Hubert rounding out the top 10. Leon Lanesveld from the Netherlands takes 11th head of Kenny Hobley with Quentin Quattoli, Tom Schultz, Anthony Gorgian, Hippolyte Galaun, Nicolas Bronzi rounding out 17th with François Coulet completing the 18 finishes. Unfortunately, Comp Kart's Thomas Melters in the 708 retired with 10 laps to go. And also Anthony Chevesson and Stéphane Pausienne unfortunately retired early.
So let's head back down to the interview zone with Guillaume Alvarez standing by with our race winner, Merle Taylor. Thank you very much, Alex. De retour, chers amis, dans la zone de l'interview en compagnie de Merle Taylor. Merle Taylor, great result. Second place, that should be synonymous of pole position coming to the superheat of the class coming later tonight. Merle Taylor, hartelijk proficiat. Dat was een mooie wedstrijd voor jou. Tweede plaats op het einde, maar als het nog zo blijft, misschien voor vanavond, zal het pole position zijn voor jou in de supermarche van de categorie. Wat denk je daarvoor? Ik hoop het wel, want dan heb je toch al voor de start een beetje voorsprong van de rest. Maar wel juist ambetant dat iedereen dan er komt opvliegen en dan gaat het moeilijk worden met de aspi. Want je hebt niemand voor je om te volgen of zo, maar ik denk wel dat dat nog goed gaat lukken. Taylor qui nous parle évidemment du fait que la course a été plus que compliquée, notamment lors de son départ. Elle est parvenue à profiter un peu de l'aspiration des uns des autres, même si elle s'est mise dans des situations parfois un peu délicates. Elle est parvenue toutefois à en échapper pour terminer en deuxième position, qui sera synonyme de pole position. Merle, de laatste stap van het weekend voor de finale, misschien waarschijnlijk het tweede moeilijkste wedstrijd van het weekend. Hoe voel je met het circuit, met de weeromstandigheden zo wordt en de chassis? Ik vind het wel een mooi circuit en ik hoop dat het een beetje zon blijft en droog, want daar ben ik toch wat sterker op dan op de regen. En ik denk wel dat dat wel zou goed komen als het droog blijft. Ja, hopelijk voor jou. Hartelijk proficiat tot nu toe en best of luck, succes voor de supermarche vanavond. Dank u wel. Dank u wel, Merle Taylor. Dank u wel. Merle Taylor qui donc nous rejoignait et qui nous a fait part donc de ses impressions en vue de la supermarche de la catégorie ce soir. En confiance, elle aime beaucoup le tracé du Mans comme elle vient de nous le confier. Les conditions idéales évidemment sous le soleil, que demander de plus? Merle Taylor sera à surveiller, elle devrait se lancer depuis la pole position pour la supermarche de la catégorie, mais elle aura fort à faire avec une grosse opposition derrière elle. Ce sera pour ce soir. En attendant, on fait notre retour du côté des autres catégories. Il y a encore quelques rotations pour les seniors, mais aussi les mini encore à disputer pour la fin de cette journée. Et bien sûr, les ladies. Thank you very much, Guillaume. Now it's time for our last X30 junior heat. It's Lucas Sells and Gabriel Beneshi on the front row. Vivian Guillaumet and Juice Mulder, row 2. Theo Policar and Lilian Searles on row 3. Oscar Goodshaw, Archie Owen, Arthur Dodonka and Cinnamon Yates round out the top 10. There's the rest of the grid on your screen as we speak, as we are ready under starters' orders. Red lights on the gantry, into the tram lines, we're underway. And a good start by the pole sitter. That's also going to possibly help the likes of Guillaumet and Lucas Sells at the moment on 91 points at the minute. Beneshi currently on 94. Someone's gone off slightly, two wheels onto the dusty grass, out of turn 3 on the run to turn 4. Beneshi at the moment currently running at the moment is currently sitting in, well, I'm looking at it from this perspective. If Lucas Sells carries on and stays at the head of the field, that will put the Victory Lane driver onto provisional pole position for the Superheat at 20-9 local time. But we've had a little bit of a drama, and that was at the high side of the entrance into turn number 14. Incredibly that the drivers managed to keep control of it at that time. But Lucas Sells has got Beneshi right behind, so Beneshi now on 44 points. Sells on 50. Guillaumet now goes on to 41, but there's a change for the race lead. Beneshi storming through on Sells at turn 4. Great job there by the 192. Representing the host nation France, the PB kart driver, and now has the lead. And what that means is that effectively, Gabriel Beneshi, that is 144 points. Lucas Sells, that would be 135. Lorenzo Notarigos just had a black and white flag for driving standards. Meantime, Lucas Sells now returns the favour, brings it all back a little bit. So it goes to 138 to, I think, 141. So it's a pendulum swing at the moment. But nevertheless,
You can't keep a good driver down. New Smolder, the new recruit at Eichmann's Grand Prix, now rounds out the top 3. He is out of contention for the pole position for the Superheat later on at 20:40 local time here in Le Mans. With 7.5 minutes to go. Alexandre Mercier, fastest in overall in Sector 1. Senemanier, purple overall fastest lap. Arthur de Donker now trying to make some inroads. A difficult second race for the Emirati, the driver representing the UAE. But Sells holding on to the race lead at the moment. 7 minutes now, 7 minutes still to go. Beneshi trying to look for the opportunity to get through. But that is not happening yet. Juice Mulder will have the opportunity here to sit and watch for a couple of laps, I would think, unless there's a little bit of an urgency in the Dutch driver's racing style. You can tell by the body language and how they position themselves in the kart. So through into turn number 10 and into 11 and 12. Change for the race lead. Beneshi gets through on Sells. That is a change for the race lead. So once again, more changes at the front end, but Jules Mulder is waiting to pick up the pieces. So is Vivian Guillonnet. Oscar Goodshaw. There's a change for fourth. Goodshaw now through. On Guillonnet. The SG driver's livery, black and bright green. But Beneshi at the moment leading the way, ahead of Lucas Sells from Victory Lane. Both have had a victory apiece, and whoever takes the win in this one has the opportunity to take provisional pole position. So at the moment, Gabriel Beneshi leading the way, 94 points after the opening 2 heats, 144. Lucas Sells at the moment, 91 points after the opening 2 heats. 44 points makes it 135. And Oscar Goodshaw goes through. He's on 81 points coming into this. Now he's up to third. That is now 41 points, putting him on 122. So that could be your potential top 3. But as I said, if Lucas Sells wins this race, or if Gabriel Beneshi wins this race, one of them will be on provisional pole position. Accrochage. Accrochage, mon cher Alex. On vient de le voir à la droite de notre image là-bas dans le virage numéro 14. Malheureusement, on voyait d'abord les commissaires justement en train de courir sur le gazon. Et on se dit, quand un commissaire court sur un circuit, ce n'est jamais bon signe. Ils étaient prompts à réagir, mais 2 pilotes qui sont accrochés. Voilà, on est ici en direct. Le numéro 190. Alexandre Mercier, Anthony Bongarts is also... Effectivement. Yeah, I mean, Sacha Duquet's also moved up a couple of places. So, but yeah, I mean, it's the battle between Beneshi and Sells to be the de facto leader going to the Superheat, and you want to have the advantage going into the inside line. So Beneshi will be signalled to by the mechanics at the side. So will be Lucas Sells as he dives up the inside. Has he got the move done? He has! Lucas Sells retakes the race lead after a great little threading the eye of the needle move there on Gabriel Beneshi. But like they say, 2 can play at that game. And as they do say, 2's company, 3's a crowd when you add Oscar Goodshaw to that mix from Dream Racing. En effet, très belle manœuvre là-bas dans le changement pour le leadership à l'avantage de Gabriel Beneshi sur Lucas Sells pour l'instant. Alors qu'en 3e position, on retrouve Oscar Goodshaw qui les surveille de très près. Donc avantage Lucas Sells pour l'instant. Le pilote Victory Lane en tête de cette 3e et dernière manche qualificative en X30 Junior. Pour l'instant, comme vous l'avez dit Alex, la situation est la suivante avec une victoire de manche pour chacun. La première pour Beneshi, la deuxième pour Lucas Sells. Au niveau du 2e résultat respectif, eh bien Beneshi a une 2e place, Lucas Sells a une 3e place. Donc la mission est simple pour le pilote en tête pour l'instant. Il doit rester où il est et aller la gagner cette course. Mais Beneshi n'entend pas cette oreille et reprend l'avantage au virage numéro 3 de bien belle manière. Voilà qui recèle provisoirement le sort de Lucas Sells et qui fait retomber la pole position de la Supermanche en junior dans l'escarcelle du leader Gabriel Beneshi. Si Beneshi reste en tête, ça lui fera une 2e victoire de manche. Et ça passe. Again. Now
But was that a comeback from Lucas Sells? Yes, it was. Oscar Goodshaw got through at turn number 13. Ooh. Oh, under braking. Goodshaw sideways, courtesy of Guillaume. And they've got Mulder there as well. And this has given the opportunity, with 2 minutes and 40 to go, plus an additional lap for Gabriel Beneschi to lead the intermediate classification. Goodshaw could seal the deal and put the final nail in the coffin for Lucas Sells, who's going to lose 3 places from 2nd down to 5th. That pretty much is going to decide pole position for the Superheat at 20-9 tonight. If Gabriel Beneschi keeps it on track, does not make any mistakes, does not make any unforced errors, that's going to be pole position for the PB kart racing driver representing the host nation France on home soil. Et malheureusement, ça va de mal en pis. J'en ai bien peur pour Lucas Selès. Il occupait la tête il y a seulement quelques instants. Le voilà qui se retrouve bien, en queue du peloton de tête. Il a été doublé de gauche et droite. Malheureusement, Lucas Selès se retrouve en 5e position. Et ce qui met à plat, j'en ai bien peur, c'est ce dernier espoir d'éventuellement s'élancer en pole position face à Gabriel Beneschi dans la supermanche de ce soir. Beneschi est en tête, ne se laisse pas compter. Et regardez la contre-attaque potentiellement de Lucas Selès juste derrière. Il veut remonter évidemment depuis cette 5e place. Il se trouve très très proche de la part de Just Mulder. Mulder qui ne bronche pas depuis la 4e position. Former teammate as well, let's not forget, folks. He was under the same awning up until a few weeks ago. En effet, effectivement, donc changement de team pour Just Mulder qui courait sur les couleurs Victory Lane avant de rejoindre la famille Aikmans. Très très juste pour cet événement. Mais Beneschi, pour l'instant, accentue son avantage. 1 seconde d'avance sur Oscar Goodshaw. Puis Viviane Guillonnet en 3e place. Just Mulder qui s'accroche à la 4e position. Sous la pression de Lucas Selès. Arthur de Donker remonté 2-3 places. Regardez-moi ces 3 pilotes de front à l'approche du virage numéro 14. À l'avantage pour l'instant de Guillonnet. Oscar Goodshaw juste derrière. Oh, que ça va être chaud là-bas. Ils sont 5 dans la même image. Arthur de Donker qui pourrait faire un retour inespéré dans le groupe de tête. Oh, look at the scramble. They're coming out of the final corner. Guillonet's leading the way. Sells now back up to 4th. Mulder 3rd. And that is going to be Arthur de Donker behind Oscar Goodshaw. Or is it the other way around? Into turn 4 they go. We've got 33 seconds plus an additional lap. This is tenterhooks now. This is going to be possibly the battle that decides how far up the grid Lucas Sells is going to be. He was pole sitter in time qualifying, but that may not make an iota of difference as now Lucas Sells round the outside of Juice Mulder through out of turn number 12. He's got through for 3rd. Fantastic overtake of the weekend so far. Lucas Sells went for it on Juice Mulder and he's sliding under braking going into turn number 14. Oh my goodness, but it's going to be one more lap to go. And Beneschi is on course to provisionally securing pole position for the X30 Junior Superheat. But look at the scramble behind there, 3 wide behind Lucas Sells. Oh my goodness, it's like being on tenterhooks right now, Guillaume. On est dans le dernier tour, chers amis, et Lucas Selès est occupé à nous faire une superbe démonstration de pilotage par l'extérieur du banking. Il est parvenu à croiser la trajectoire, s'imposer devant Just Mulder pour la 3e position. Pour ce qui est du vainqueur, Gabriel Beneschi, il est en route vers la pole position pour la supermanche. 2e position pour Viviane Guillonnet, 6/10 devant les pilotes à l'écran. Ça ne devrait pas bouger. Mais quoi qu'il en soit, les positions pourraient encore changer de main. Dans le banking, ça venait de derrière. Je pense que c'était la bagarre entre Archie Owen qui a pris l'avantage sur Oscar Goodshaw. On y reviendra d'ici quelques instants. Les derniers mètres de cette épreuve, ça continue de se battre là derrière à l'approche du virage numéro 14. Mais pour l'instant, Lucas Selès maintient en 3e position. Loin, très loin derrière, votre vainqueur. Il le sait, il le montre évidemment. Gabriel Beneschi du team français PB Kart qui l'emporte. 2e succès en 3 manches qualificatives pour Beneschi. Synonyme de pole position. Il a vraiment été totalement inattaquable dans cette épreuve. 3 secondes 5 devant Viviane Guillonnet, bien remonté également, qui termine pas loin devant Lucas Selès. Selès aura tout tenté pour limiter les dégâts. Doit se contenter de la 3e position avec, en guise de consolation, le meilleur tour en course. Consolation, c'est plutôt honorifique évidemment, puisque le meilleur tour n'est synonyme d'aucun point ou d'aucun avantage à ce niveau. Just Mulder 4e devant Oscar Goodshaw. Mais quelle fin de course, mon cher Alex, et quel dépassement de la part de Lucas Selès qui effectivement aura démontré comme quoi que dans le banking, en sortie, on s'est doublé sans attendre forcément le bout de la ligne droite qui suit. Yeah, Lucas Sells with the move of the weekend so far. Out of turn 12 into 13.
high wide round the outside. But Gabriel Beneshi with 2 wins and a second provisionally picks up pole position for the X30 Junior Superheat later on this evening, and he'll be. We have got Vivian Guillonet in second, Lucas Els third, Juice Mulder rounding out the top 4. Oscar Goodshaw and Arthur Dodonker round off their respective qualifying heat campaigns, 5th and 6th respectively. Head of Mid Wales is Archie Owen on the Croc promotion, 117. Gregor Schneider, Maxime Prudent and Theo Polican round out the top 10. Lilian Soares, Mia Auger from Iron Dames rounds out the top 12 ahead of Gail Huntink, Lorenzo Notorigo, Danny Buzz, Senna Meunier, Yanis van den Bosch, Johan Slobinski, Theo Rougeindre and Matteo Kubrick rounding out the top 20. Then we've got, along with that, Lucas Pellizzari, Aurelio Giustinelli, Arthur Jonette, Bruno Matrullo, Sarah Pessel, Charlene Cordier, Nilas Malik, Timothy Laosin, Finley Allen and Sacha Duquet, the last of the classified finishers, 30 making it to the checkered, with Anthony Bongartz, Alexandre Mercier and Louis Damido out of the race. So let's head down to Guillaume Alvarez standing by with another interview. Thank you very much, Alex. Quickly before we get back to the next race, a quick word with Gabriel Benecki. Gabriel, merci de nous rejoindre. Magnifique performance, 3 courses, 2 victoires. Au forceps, tu as vraiment été inattaquable, l'homme à battre. Comment est-ce qu'on se sent après un tel run qui signifie que tu lanceras depuis la pole position pour la super manche de ce soir? Bah déjà je suis content parce que ça va me faire partir en pole parce que les 3 manches je partais 2, c'était compliqué. Voilà, j'ai fait une belle course, j'étais derrière et j'ai pris la tête quand il fallait. Derrière ça s'est bagarré, du coup ça m'a permis de faire un trou et puis voilà. Quand on mène comme ça et que tu sais que derrière ça risque de se bagarrer, à quel point est-ce que tu regardes derrière toi pour savoir jauger un peu ton écart, ou tu te mets dans une bulle pour justement pas te laisser distraire? Moi je pense que je me suis retourné un peu pendant la course quand ils étaient derrière moi, mais à partir du moment où je suis passé en tête, je me retournais plus parce que ça sert à rien et puis ça nous déconcentre, donc voilà. Donc ici maintenant avec la pole position, oui. Est-ce qu'il y a encore des petites choses tu penses que tu peux améliorer, des petits bouts noirs serrés comme on dit pour être vraiment au top niveau pour la super manche? Niveau pilotage pour moi, j'ai réglé ça sur cette manche là. J'ai vu les endroits où je perdais et puis là j'ai corrigé tout, donc c'est mieux. Mais la preuve, ça a marché.
Donc, Ok, super. Merci beaucoup Gabriel de nous avoir rejoints. Et on espère te revoir en aussi bonne forme ce soir et demain pour la finale. Ça marche. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup Gabriel Benecki, donc votre poleman de la catégorie X30 junior pour le team PB Kart. De retour chez vous Alex, on est reparti en piste. Thank you very much, Guillaume, as we are set and ready for heat number 12, A versus E X30 Senior. 3 drivers not starting. Well, Joseph Smith has had rib trouble and has withdrawn from the event. Was due to start on the inside of row number 3 alongside Louis Castellini. But it's Clovis Nogahoid, the overall pole setter, that will have Marcus Luzio yet to secure a heat win. Can he do something at this late stage in the competition? They're on the front row. Michael Piccolo and Lawrence Saxa, row 2. Castellini, Kinal, Bertom Saxa, Aaron Ferrazzano, Francois Delati ran at the top 10. Then we've got Massot, Dirda, Couture, Gele, Brune, Van der Heyden, Renault, Dauvergne, Lantinga and Sablé-Hall rounding up the top 20. The drivers are in the tram lines. Red lights on the gantry. Here we go. Are we ready? Are we steady? Lights out for Heat 12 and we're underway. Good start by Nogahoid as Luzio loses a couple of positions. It could be 3 by the end of the opening couple of corners. And through out of that turn, now on the run down into turn number 3. They go into 4, and then it's a quick succession of corners. So it's 4, 5, 6, and now through into 7, into 8 and 9. Then you've got the run through the left-hand kink up towards the banking, towards turn number 11. Now it's going to be turn 12. Then you've got the left-hander coming up. Everyone's still trying to make it through so far. So it looks like we are down to 32 runners and riders. Through they go down the back straightaway into turn number 14. Through into 15, a few exchanges, a bit of side-by-side action. As after the opening lap, it's Clovis Nogahoid, Maclo Piclo, Lawrence Saxa, Louis Castellini, as up the inside, I think it was Tihon Kinau that just got through. And it was. Great move there by the 266. And a great run on that particular occasion. It just goes to show how quickly things can change in your favour. So Joseph Smith, Angelo Milli and Christopher Starr did not take the start. As I said, Smith has withdrawn from the race. Hugo Brun having an early drama. Below to watch engaged once again. He's up to 23rd from 35th effectively because 3 places were not, well, 3 drivers were not occupying spaces, but one of the Falcon carts getting past at turn number 14. We are really cracking down towards the business end of this competition, especially with X30 Senior involved. And so far, 3 wins for Lewis Mackie, 3 wins for Matthias van der Kerkhoff, are the most successful X30 Senior qualifying heat winners so far this weekend. Aaron Ferrazzano, however, is also a heat winner, and he is on the move and has just put in the fastest lap of the race, 54.307. And then also the fact he did briefly for the opening sector went purple. Sam Balota's now done that, down in 23rd. Meantime, Clovis Nogahoid looking for another victory here, Guillaume. He's been, well, he's had one. Races 2 and 3 didn't go so well, and he's now in, I think probably Group A. Well, he's in his penultimate heat out of 5. He's now got to go for broke a little bit, hasn't he? Oui, absolument. Clovis Nogahoid qui nous doit une revanche après son abandon malheureux en pleine bagarre avec Lewis Mackie lorsqu'ils sont tous les deux passés sur une zone herbeuse, une zone un peu plus grasse qui les a fait sortir tous les deux de la piste au même moment. Un double abandon qui pourrait bien faire la différence et qui s'avère un peu plus coûteux pour ces deux-là. Il n'y a plus de place à l'erreur, plus de droit donc à la commettre. Et Clovis Nogahoid pour l'instant qui est occupé à faire la démonstration dont il nous a habitués depuis l'entame de ce week-end. 3 dixièmes d'avance sur Marc Lopiccolo. Les 2 leaders qui tendent un petit peu à se distinguer là-bas, à creuser l'écart sur le reste du peloton, emmené par Loris Hatch, Tyrone Kinard en 3e position. Un week-end relativement discret pour le fils de Thijs, le jeune Tyrone, sous les couleurs
du team Castellet-Carte Racing, qui a évolué évidemment ces dernières saisons aussi avec le team familial et le team Pantano. Mais Tyrone Kinard, 3 places de remontée jusqu'au 4e rang. C'est la meilleure position dans laquelle il s'est trouvé depuis l'entame du week-end. L'occasion de faire quelque chose dans cette dernière manche qualificative, avant-dernière devrais-je dire, puisque comme vous l'avez souligné mon cher Alex, certains groupes doivent encore disputer 2 courses. C'est le cas du groupe A et c'est le cas du groupe F. Donc le groupe A avant-dernière manche, la dernière ce sera pour clôturer face au F, qui est également le groupe avec encore 2 courses à disputer. Sinon pour le reste, sachant qu'il y a 6 groupes, 5 manches à disputer par pilote, et bien ce sera la dernière course avant de se remettre à la super manche de ce soir. Aaron Ferrazzano qui tente de répondre, meilleur tour en course pour le pilote belge. And we've had a couple of developments. We've had the 3-3-4 pick up a black and white warning flag. Trying to remember who that was. That was Maxime Gilly from GLP. And I just saw that I think Amelia Van Offerbacher from EGP actually was indicated as in the pits. So might have just called time on this race. Meantime, Aaron Ferrazzano is the fastest driver out there. 53.212. Van Offerbacher actually showing back on timing now. So may have just been a slight technical discrepancy from signal to receiver on that one. But Nogaroid leading and is ahead of Marco Piccolo by just under 3.5 tenths of a second. Aaron Ferrazzano, despite having a slightly slower opening sector, is still quicker than the 2 in front, and he took a 10.5 out of Marco Piccolo. So Ferrazzano, the driver from Eurocarting, who started 9th on the grid, he's had a very, very consistent run. I think he's going to be probably one of the drivers that we will see. Sam Balota now currently up to 21st position, having started 35th, of course. That effectively became 33rd. And ça double par la corde là-bas du virage numéro 1. C'est un peu plus loin, c'était pour le gain de la 6e place, je pense, avec Marcus Lusio qui a pris l'avantage sur Louis Castellini au virage numéro 1. Oh, and we've got one going off at turn number 4. One's gone into the pit lane with their Nassau panel skyward. It's like when the bonnet on a GT4 car at the Nürburgring flips up, hits the windscreen, breaks the windscreen. You can't see anything past it. So, un pilote qui est rentré, là on va essayer d'identifier, mais comme vous disiez, je crois que son museau est effectivement déplacé, ce qui, eh bien, s'il reste en piste, peut s'avérer dangereux pour les autres concurrents. Dans ce cas-là, c'est le disque orange qui lui est montré. Van Buggenhout for DFK. D'accord. 237. That is off of turn number 3. So we have yellow flags out at the marshal post corresponding to it, and the driver is getting out of the cart under their own steam, which is a good thing to see. And a big thank you to the marshalling crew for getting that cart extricated to a safe location out on the track here at Le Mans. But in the meantime, Aaron Ferrazzano has closed that gap on Marco Piccolo. He was over 5.5 tenths of a second quicker, and now we run into turn number 10, diving up the inside at 11. That is Ferrazzano through for second place, and now the chase begins because Clovis Nugahoid, 7.5 tenths of a second up the road, is going to be the person that Aaron Ferrazzano is going to want to reel in, hook, line and sinker. Superbe manœuvre de la part de Aaron Ferrazzano qui a pris l'avantage donc sur Marco Piccolo pour le gain de la 2e place, mais loin derrière, 1 seconde sur Clovis Nugaret. Donc Ferrazzano vient de lancer la charge vers l'avant. Marco Piccolo qui l'accompagne depuis la 3e place désormais, qui a lui-même un avantage de 1 seconde 1 sur Loris Satch en 4e position devant Tyrone Kinard et Marcus Lugio toujours installé au 6e rang. En attendant de voir d'autres développements dans cette épreuve A contre E de la catégorie senior, une petite annonce de la part de l'organisation pour vous rappeler que de 16 à 18 heures, eh bien, tous les pilotes peuvent passer par la tente, le motorhome Iame Motorsport dans le paddock pour pouvoir bénéficier de bonbons et de pop-corn avec leur ticket dont ils bénéficient dans leur enveloppe. Donc je rappelle que tous les pilotes ont reçu à l'entrée, donc lors du début du week-end, eh bien, une enveloppe avec notamment un ticket qui leur permet de bénéficier de cadeaux, de bonbons et de pop-corn qui sont disponibles donc au sein de la tente Iame dans le paddock de 16 à 18 heures. Voilà, le message est passé, n'hésitez pas, c'est gratuit.
Ça nous fait plaisir, c'est de la part de Iame Motorsport et de l'organisation de la Iame Eurocup dans l'attente principale. So from, I think it's 6 p.m. tonight, any drivers? That's between 4 and 6 tonight. 4 and 6 tonight, so the clock's already ticking. Get your popcorn, get your sweets, courtesy of the organisers through Iame Motorsport and also the Iame Eurocup that is completely free. Go over to the Iame Motorhome, which is just off of the main building of the main gantry area, and it is completely free up until 6 p.m. So maybe we might be needing some popcorn for the super heats tonight. I'm sure we will. And if you are watching at home, make sure you get a drink of your choice and your popcorn or your snacks of preference and get yourselves ready for racing under night time. And I've experienced it before a couple of times. I've even commentated on racing under nightfall. But that is Tyrrell Kinard through on Lorit Saxa, a bona fide thread the needle move for P4 out of turn number 1. We've also had Louis Castellini out. Angelo Mili is out. Dylan Patel, the last of the classified runners. No, it's not. Emilio Van Offenberger. So it really is getting very, very close indeed. But we've had another car pull into the pit lane. Oui, un des pilotes EGP Racing Team. Je pense qu'il s'agit d'Emiliano Van Overberg, qu'on a vu sur le coin de notre image, la base, le moteur fumant. Et malheureusement, ça veut dire un souci technique qui le contraint à retourner du côté du box. Ça veut dire course bien arrêtée, terminée prématurément, malheureusement, pour le numéro 204. On y reviendra tout à l'heure. En attendant, nous entrons dans les dernières secondes. L'avant-dernier tour, chers amis, qui vient d'être entamé par Clovis Nougareid et Aaron Ferrazzano qui revient de plus belle sur le leader. L'écart avait grandi au-delà de la seconde il y a quelques tours de cela. Il est maintenant revenu à 6 dixièmes. Ferrazzano, meilleur tour en course pour le pilote Eurokarting. On va suivre ça de très très près, même si Clovis Nougareid, évidemment, comme on le connaît, ne compte pas s'endormir sur ses lauriers. Il sent sans doute la menace qui pointe, on va dire, à l'horizon dans ses rétroviseurs, entre gros guillemets. Mais Aaron Ferrazzano ne quittera pas cette épreuve sans un dernier soubresaut, sans un dernier coup de butoir vers l'avant. Marc Lopiccolo, pendant ce temps-là, s'est laissé légèrement décrocher, mais il reste en embuscade. Une demi-seconde derrière Aaron Ferrazzano. Donc ces deux-là qui roulent un petit peu en formation, qui tentent de se pousser mutuellement vers l'avant pour, pourquoi pas, aller gêner Clovis Nougareid dans son dernier tour. Ce sera évidemment toujours plus difficile à dire qu'à faire. Les voilà les leaders, ils repassent devant nous. Dernier pointage, 6 dixièmes. L'écart n'a pas vraiment davantage diminué par rapport au tour précédent. Clovis Nougareid a logiquement répondu à la menace. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est la bagarre entre ces trois-là. Ferrazzano, que nous avons Marc Lopiccolo, et Tyrone Kinard qui revient très très fort derrière. Et ça pourrait d'ailleurs s'expliquer de manière très très chaude jusqu'au drapeau à damier entre ces trois-là. Kinard qui tente de se glisser juste à la corde. C'est Loris Satch qui a pris l'avantage d'ailleurs. Donc je pensais qu'il aurait pris justement le meilleur, mais malheureusement Tyrone Kinard va se faire doubler par Loris Satch pour le gain de la 4e place. Well, Clovis Nougareid on course on the final lap in this 12th out of 15 Senior X30 heats here at Le Mans for the Iame Eurocup 2024 is on course. They've just broken through and now it's going to be out of the final corner. Battle a little bit further back for what will be 4th place, but it is going to be a win for Clovis Nougareid for the Renault Racing Team. Aaron Ferrazzano from Eurokarting picks up P2 with PB Kart's Marc Lopiccolo running at the top 3. Matteo Devan making it 2 from PB Kart with 14 places gained in that race. Side-by-side photo finish across the line with Lorit Saxa running at the top 5. Tyrone Kinard ahead of Marcus Lutzio. Bertram Saxa, Axel Wingard up 13 places to finish 9th. Ahead of Kevin Lantinga, Sam van der Heyden, Clément Massot, Jules Sablerol, Maxime Guillet running at the top 14, ahead of Mathis Paulon, and Casper Norman, François Delety, Iliana Couture, Reece Newman, and Sam Balota running at the top 20. Then Johan Renault, Florent Dierda, Lucas Gayson, and Anthony Moonen running at the top 24. Thomas Seneclus for DADD rounded out the top 25. Hugo Pun, Leo Robinson from Tim Wilson Motorsport, Julian Camera and Dylan Patel rounding out the 29 finishers. We lost, unfortunately, Emilio Van Offenberger, Louis Castellini, Angelo Mili, Milo van Buggenhout. Joseph Smith has withdrawn due to injury, with Christopher Starr not making it to the starting grid.
Time now for Heat 13 X30 Senior. Groups B versus F. Here's the starting grid. Louis Mackie and Victor Louis will start on the front row. Juholi and Mehdi Laswed will round out row number 2. Louis Comin and Ruben Moya, row 3. Noah Maton, Fred Green, row 4. Nel-Marie Dubar and Adam Rahali round out the top 10 positions. Mathis Barbier, Evan Meunier, Charlie Glum, Titoine Lescali, Luca Michel, Lars Venink, Johan Verhaard, Mathis Ometre, Tony Kazugel and Raphael Dow round out the top 20. Paul Dolan, Arthur Goncalves, Dylan Deckers, Marcel Matjevic, and then we've got Thibaut Kempf, Keanu Wellens, Raphaël Riquier, Victor Aguirre, Kevin Béjanin, then we've got Elie Prouveau, Thibaut Espiguin, Charles Lambert, and then we've got Isaac Marsh and Mathis Molinier, all drivers out on the circuit as they start weaving from side to side. Air temperature approximately 17 degrees Celsius. We are approximately 3 hours from predicted sunset, due at 19:32, 7:32 p.m. local time here in Le Mans. So this is the second from last qualifying heat out of 15. The red lights are on the gantry. The drivers making their way through out of the final couple of corners through turn number 16. And then when they get their revs up on the engines, the Iame X30 125cc power plant. Here we go, revs up, lights are out, and we're underway. And a very discombobulated start on the left-hand side, I must admit, but they let them go. However, it is going to be Louis Mackie and Q-Ho Lee who lead the way, but we've got an incident off of turn number 1. Couple of carts straggling at the back. And everyone jostling their way through turn number 3 for the opening tour. It really is going to be elbows out and sharpened. And more to the point, well, we've seen this tactic before where the EGP duo of Mackie and Lee start leading early. And that is to their advantage. They're playing the numbers game. And that is very crucial, especially at this late stage, Guillaume, with this and 2 more races to go. Oh, but that was that an RSD cart that just went off coming out of turn number 13? I think it was. Je pense que c'était peut-être Noah Maton là-bas en difficulté dans la ligne droite. On va vous confirmer tout ça d'ici quelques instants. Mais un premier tour relativement chahuté, en tout cas pour les compétiteurs de cette manche qualificative B contre F. Et effectivement, oui, Noah Maton. Non, je pense que c'était Victor Louis, pardon, toutes mes excuses. Noah Maton qui est toujours bien installé en 4e position. Oh no, Victor Louis. No, it was Adam Rahali from Dream Racing. He ended off the circuit, and that was the Algerian driver. Because the Dream Racing, yeah, Dream Racing and RSD also sometimes. You know, you look at it in a certain light, it does reflect the same way. Autant pour moi parce que Victor Louis avait perdu quelques places dans ce premier tour, donc j'ai sans doute été confusé. Mais Victor Louis toujours bien en course, même s'il a perdu 12 places depuis l'entame. Victor Louis qui était sur la première ligne de la grille de départ, rendez-vous compte, il n'est que 14e le pilote RSD. Donc des ennuis pour Victor et des ennuis, oui, effectivement, vous l'avez souligné, pour Adam Rahali du team Dream Racing de Adrien Renaudin, le célèbre pilote français évidemment qui évolue à l'international dans les classes à boîte de vitesse. Un nouveau tour de bouclé et effectivement la stratégie qui se met en place pour le team GP qui est en train de prendre la poudre d'escampette avec Lewis Mackie et Q-Lee qui ont déjà accumulé presque 1 seconde d'avance sur Ruben Moya, passé en 3e position avec la chasse qui est donnée par Mehdi Lassoud et Noah Maton. En 6e position, nous avons Naël Marin de Buard devant Fred Green, Charlie Glum, Louis Comines et Mathis Barbe. C'est votre top 10 pour l'instant, mais tout peut encore bien se bousculer. Yeah, we have been keeping an eye on the updated results that have been coming through, thanks to our team at timing, or chronométrage, as it's said here in France. A big effort has gone behind the scenes to make sure that everything's working well. But the main thing is that things are being updated very, very quickly. Oh, nice exchange coming out of that would have been turn number 15. A bit of a side-by-side tete-a-tete, if you will. But it's Louis Mackie who is looking for his 4th race win. Now, the thing is, Matthias van der Kerkhoff is also looking for... I'm going to put it this way. Matthias van der Kerkhoff, if he wins all 5 races, he's on pole for Superheat 1, effectively.
But Lewis Mackie is not doing himself a disservice by any stretch of the imagination. And him and Kyu Ho Lee, when it comes to drivers from the same outfit that have worked together, I would say that they have been the la crème de la crème, I think is probably the term I would use here, Guillaume, considering where we are. And more to the point, there's a bit of a struggle. That was Noah Maton, I think, was just being passed by Fred Green in the Croc promotion, number 284. Yes, that is the snapping Croc at the front of that little train. So good for Fred Green from the United Kingdom, making a good move on RSD Karting's Noah Maton through turn number 15. But it's the numbers game. You know, we haven't seen Moya and Patel together apart from one heat. But it's always dependent on where you qualify. And there will always be a team strategy. It doesn't matter how many times they say, no, we've got no strategy, we're going to let our drivers race. There's a strategy. Don't believe what they tell you. You read between the lines a little bit, and that's what part of our job is doing. Oh, but there's a that was a Sodi kart going slow out of. That might have been Mehdi. No, Mehdi Lassued is getting his elbows out, and he's just tried to steamroll up the inside of Kyu Ho Lee, and he's going to do so through the final corner. That's a great move, just teed it up nicely. Mehdi Lassued, who took the opening heat win, hasn't won a heat since, and he's had ups and downs. It's been a bit of a yo-yo situation for the 289, representing the host nation France for kart 45. Just really good to see so many drivers. Of course, France having the biggest contingent, I think 80 plus drivers making up the drivers parade yesterday, and they got the biggest cheer on the drivers parade last night as well. No surprise, but you've got so much great talent in this country. You look at who is currently racing. You know, we have to give a shout out to a man who's just retired from racing, Nicolas Lapierre, a multi-time winner at Le Mans, multi-time World Endurance Champion, and has now become the Alpine Endurance Sporting Director, a fitting role for a guy like him. But now there is Ruben Moya through on Lewis Mackie, and there's an opportunity here for Lassued to maybe get through on the 321 from Norfolk. But Moya, again, just showcasing, don't forget about me, guys. I haven't won many races, but there has been that consistency apart from the unfortunate underweight situation that the Spaniard found himself in and was promptly excluded from the heat. So that goes against him. Lassued up the inside of Mackie. That is now a change from third to second for the French driver. We've got 4 minutes to go, and casual as you like from Ruben Moya, adjusting the radiator flap while taking a quick glance over your left shoulder to see who's behind you. Ruben Moya qui fait son retour donc au sommet de la hiérarchie, effectivement qui n'a pas encore été vainqueur, juste à une seule reprise dans la confrontation numéro 7 H contre D contre F. Le pilote Pintano de retour au sommet, donc 5 places de gagné, et qui donne du fil à retordre à Mehdi Lassued en deuxième position. Le pilote Sodi Kart toujours à la recherche de sa deuxième victoire. C'est lui qui avait lancé le bal vendredi après-midi pour la première des 15 manches qualificatives. Et pour l'instant, toujours à la poursuite d'un deuxième succès. Ruben Moya en veut en faire de même au terme de cette confrontation entre les groupes B et F. Lewis Mackie en troisième place. Kyu Ho Lee, pour une fois, le très solide duo du team GP, a peut-être tombé sur plus fort que lui, même si à ce stade de la compétition, on peut évidemment tabler sur le fait que les pneumatiques Comet ont été soumis à très rude épreuve depuis l'entame du week-end. On rappelle que tous les compétiteurs ici évoluant sur des Comet, si ce n'est évidemment la catégorie des Mini 60 qui évolue donc ce week-end avec des Vega Cadetti, et bien tous ces concurrents disposent de 2 trains de pneus, un pour évoluer de la qualification jusqu'à la super manche incluse, et puis un autre pour la finale. La grande mission évidemment de tous ces compétiteurs, c'est de faire durer les pneumatiques aussi longtemps que possible. Et ce n'est pas anodin de voir certaines performances, on va dire, commencer un petit peu à se faire sentir dans le rouge au fur et à mesure que la journée évolue. Les dernières courses étant généralement les plus dures pour certains des protagonistes de maintenir le rythme du début de journée, vu que les pneus, eh bien, eux aussi ont souffert. Mehdi Lassued qui repasse devant Ruben Moya dans le banking. C'était bien joué de la part du pilote Sodi Kart, du team Kart 45. De retour en tête sur Ruben Moya avec 2 minutes et 1 tour au terme de cette épreuve.
Moya n'a pas été son dernier mot, évidemment, dans la chicane. Et il va devoir faire attention, puisque Lewis Mackie non plus n'a pas dit son dernier mot dans cette épreuve. Il revient depuis la 3e place et emmène Charlie Glum et Kyo Lee en embuscade également. Ruben Moya au volant du châssis Pantano qui tente d'élargir sa trajectoire. I'm going to excuse Guillaume, it's a long day. It's a long day. We've been in the box since 10 o'clock this morning. Well, we got here about 8:30 this morning, in the box at 10, and this broadcast is going right the way to the end of today. 20 past. So we'll have been this live stream will have been going for 12 hours concurrently. So if there are some faux pas, if there are some Freudian slips, we apologise now, because even we know that there are limits. But coming back to what you were saying about the tyres, you know, that they're going to have a fresh set for the finals. That, to me, is even more enthralling, because you know that everyone's got their weapons sharp, as a certain 9-time Le Mans race winner, Tom Christensen, said back in 2008. If anyone might remember the Truth in 24 series, where he won alongside Dindo Capello and the Scottish Terrier that is Mr. Alan McNish. Of course, Alan McNish's first victory with Porsche back in the late 1990s. Well, when they did the hands in the stone, they actually spelt his name wrong, which is quite an interesting thing. But it is something. It adds to the character of the story. So when we go racing in the finals tomorrow, believe you me, no one's going to let anything lie as we now go into turn number 14. Look at this scrabble here. We're going to have 2 more laps to go, because Lasud is just about to come across the line with Moya in close proximity. 5 seconds to go. Mackie 3rd, Gloom 4th, Lee, Green, Verhard, Meunier, Maton and Louis round out the top 10. But there is a real big old battle happening here. They're jockeying for position. At this late stage, it's about every point you can claw back in your favour to put you in the highest superheat possible in tonight's festivities. Charlie Glum qui pendant ce temps-là semble un petit peu en difficulté là-bas à l'approche du virage numéro 1. On le voyait un petit peu louvoyer, surtout à l'approche de la chicane, alors qu'il est toujours à se battre pour la 4e place, qu'il tient devant Kyo Lee. Mais Kyo Lee qui était très très menaçant, alors que nous sommes dans l'avant-dernier tour. Vous le voyez là-bas qui arrive, Charlie Glum encadré par les 2 pilotes du team GP. Lewis Mackie en 3e place, Kyo Lee en 5e position. Et ces deux-là vont nous gratifier encore une belle fois main en poigne jusqu'au terme de cette épreuve, avec Fred Green, Johan Verhaar et Evan Meunier juste derrière en 6e, 7e et 8e place respectivement, avec Meunier qui passe maintenant 7e, et ça rétrograde pour Johan Verhaar, j'en ai bien peur. Du côté des leaders, dernier tour là-bas, et à votre image, vous avez justement la bataille qui fait rage au-delà de la 5e place, avec Fred Green, Evan Meunier et Noah Maton justement qui s'expliquent dans ce dernier tour. Mais je pense qu'avec 3 dixièmes d'avance, eh bien Mehdi Lassoud va peut-être pouvoir parvenir à aller chercher cette 2e victoire. Le voilà dans le banking, le pilote du châssis Sodicart, et il se maintient dans le rythme alors que ça continue de se doubler derrière. On va regarder un œil sur Harrison Mackie, Charlie Glum et Kyo Lee. Ces trois-là engagés dans une bataille de tous les instants, alors que Ruben Moya va devoir se contenter de la 2e place. Lui qui rêvait peut-être d'un 2e succès, le voilà qui, dans les échappements de Mehdi Lassoud, eh bien, va devoir admettre sa défaite. 2e position pour Ruben Moya, 2e victoire pour Mehdi Lassoud au volant de son châssis Sodicart. Et qu'est-ce que ça donne derrière? Lewis Mackie 3e, et pour 50 millièmes de seconde sur la ligne, son équipier Kyo Lee qui a pris l'avantage sur Charlie Glum, et Fred Green 1 dixième derrière. Superbe bataille, Battle Royale entre les protagonistes de la catégorie senior qui finissent dans un mouchoir de poche. Ce n'était une bagarre que pour la 4e position, mais c'est Kyo Lee, décidément bien en verve sur ce tracé du Mans, qui est parvenu à avoir le meilleur sur ses poursuivants. 1 seconde 2 devant Noah Maton, qui franchit la ligne d'arrivée en 7e position. Il n'aura pas eu voix au chapitre dans cette épreuve, le jeune Belge, mais ce n'est que partie remise. So, Mehdi Lassoud takes his 2nd win. Winner of the opening heat takes the win in heat number 13 here in X30 Senior. Ruben Moya keeps a good consistent run of form in 2nd for the Pantano Racing Team, with EGP represented by Lewis Mackie and Kyo Lee. Charlie Glum for Eurokarting rounds out the top 5, having started down the order 8 places further back. Fred Green in 6th, ahead of Noah Maton, Johan Verhaar, Evan Meunier and Victor Louis rounding out the top 10. Mathis Sometre, Tony Kazagel, Mathis Barbe, Louis Comin, Adam Rahali and
Nel Marine Dubar round out the top 16 ahead of Charles Lambert, Ilie Prouveau, Paul Dolan. Then we've got Kevin Béjanin rounding out the top 20. Titouan Lescali, Arthur Goncalves, Thibaut Kempf. Then we've got Keanu Wellens, Raphaël Hiquier, Lars Venink, Raphael Dahl, Marcel Matjevich, Thibaut Espiga. Then we've got Victor Aguerta rounding out the top 30. Isaac Marsh and Mathis Molinier rounding out the 32 finishers. There is the 395 of Delano Deckers for TD Kart, waiting for a pickup with Luca Michel, unfortunately also retiring early in the race. But Lassoud takes a second victory here in X30 Senior with 2 heats remaining. Well, after that particular heat, we're going to head down to the interview zone as Guillaume Alvarez is standing by with Q Ho Lee from Eichmann's Grand Prix. Thank you very much, Alex. Back to the zone, back to the interview zone in the scrutining area of the karting of Le Mans. And with a very special guest, Q Lee. Good to have you with us this weekend, competing at your best. This has been an interesting race, even though you didn't finish in the top 3, but you managed to finish within top 4, P4 finish for you. But the consistency has been on your side since the start of the weekend. No win yet, but you came close every time. How do you feel? Yeah, this week we always been stay consistently in the front. So yeah, we still didn't win yet, but we always stay front and consistently, and then it will come. Yeah. Yeah, it seems to me, and to us watching us along that the pace has been very strong on not only for you but with Lewis Mackie, and we've seen you driving together. What sort of strategy come into play when you guys are that close, fighting at the front? So do you discuss this beforehand? Oh yeah, we speak a little bit before the hits, and then we try to push each other toward, pull away each other from the others, and then maybe at the end we can fight, but we always speak, let's try to pull away each other from the others. You're a very special case, Kyo, because you're one of the few drivers from South Korea competing that far from home in Europe, and doing such a great job. How does it feel to be, in this area, quite far from home? You have a lot of people cheering for you back home, watching along your performances and wanting to see more from you? Oh yeah, it's really, for me, it's big adventure to come Europe
from the South Korea for karting, and yeah, for sure many people cheering for me in home in South Korea, and yeah, for me it's really big adventure, and then I really like it. You really like it, Yeah. and we do like it indeed Yeah. when we see drivers fighting at the front like you Yeah, do. yeah. It's a fantastic pace. Thank you very much for talking Thank to you. us, Kyo-Lee. Best of luck for the Superheat because the hardest part of the weekend is yet to come. One last, maybe, what do you feel like about driving in the night because there's going to be colder conditions, not quite the same as we've had all day. Yeah, we will need to prepare for that for sure because it will be at the dark, and then also the temperature will be lower than like the midday, and yeah, we will need to think about a lot of things for the night race, and then especially we will need a clear visor. Fantastic. Yeah. Best of luck to you for this race tonight Yeah. and tomorrow as well. Yeah. Kyo-Lee, thank you very much for talking to us. Back to you, Alex, and back to some more racing. Thank you very much, Guillaume, and good to hear from Kyo-Lee. Well, a small break in proceedings. We're going to get the action back underway with the third and final respective heats for Mini FR60 and then the Ladies Cup at 17:24 local time. Then we will go into the last two qualifying heats of the 2024 Iame Eurocup here at the Le Mans International Karting Circuit. X30 Senior Heats 14, Group C versus D, and then Heat 15A versus F. After that, we will have the dinner break, and then we will be back just before 7:20 local time here at Le Mans. And at 7:32 local time, predicted sunset is going to hit the circuit, and we will be racing with the Superheats under the floodlights. We'll be back very shortly.
On est de retour, chers amis, en direct depuis le karting international du Mans, dans cette magnifique région des Pays de la Loire. Si vous nous rejoignez, bien soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de la Iame Series France pour les dernières épreuves qualificatives dans le cadre de la Iame Eurocup et Ladies Cup. Vous le voyez ici, les mini sont en piste. La troisième et dernière manche qualificative de cette catégorie pour les pilotes âgés entre 8 et 12 ans. Et en pole position, vainqueur déjà de précédentes manches. Il s'agit de Mick Ménard qui s'élancera donc depuis la pole position avec Aaron Bordanova à ses côtés. Bordanova qui nous doit une revanche après avoir essuyé un petit ennui mécanique lors de sa précédente confrontation. Lucas Doyon et Naïl El Gahoudi sur la deuxième ligne. Troisième ligne, Hugo Bernat et Léo Livings. Alexandre Rafal Limanana et Édouard Berger sur la quatrième. Cinquième ligne, Johan Vesque-Montagnan et Colin Caron. Matteo Rossi et Lucas Pereira sur la sixième ligne, suivi de Aurel Arras-Massé. Un total de 13 concurrents pour cette catégorie Mini FR avec leur motorisation de 60 cm3 et qui sont prêts pour une nouvelle fois d'empoigne, la dernière avant la supermanche de ce soir. Well, also the fact that in race 2 we saw the contact between Lucas Doyon and Mike Menard. Menard picked up a 5-second post-race penalty for having instigated an avoidable collision. So that meant that Nahil El Gahoudi took the win. Lucas Doyon is equal with El Gahoudi on 88 points apiece. Mike Menard leads the way on 91. We've already had some of the intermediate classifications come through, which will I'll try and round up between the final heats for the Ladies' Cup and before we go into the final two races for seniors. But we're under starters orders for the final race for Mini FR 60 on Heats Day. Heat 3 is now lights out, underway, and a good start from Mike Menard. Good start by Doyon again, getting through on Bordanova, who on the outside line, you hung out to dry a little bit, to be completely honest with you, but they're nearly three abreast. They will be three abreast going into turn number 3, but one has to back out of it. And they are some nice little exchanges we saw in the second heat, but it nearly went all horribly wrong for Mike Menard and Lucas Doyon. But they both managed to scrape through, managed to, even Doyon going over the back bumper of Mike Menard and nearly taking off Menard's exhaust in the process. And that could have been a mechanical black flag for the 897. So now it's a case of whoever out of El Gahoudi, Doyon and Menard wins this race, they are on pole for the Superheat. Now that Superheat is going to be the first of the night, or first of the daytime to nighttime transition at 7:20 local time. But after the opening lap, it's Mike Menard that leads the way. Second, Doyon. Third is going to be Bernat in the 854. Leo Livings now up to 4th place. El Gahoudi down to 5th. Bordanova down to 6th. Raphaël Manana 7th. Berger, Vesque Montagnon and Caron rounding out the top 3, but there's a side-by-side. That was for 3rd place, I believe. Was that Leo Livings that just made it through, or no? Je pense que c'était Édouard Berger, si je ne m'abuse, le 850. C'était possiblement plus loin dans la hiérarchie. On va vous confirmer ça d'ici un instant. Mais un beau dépassement, quoi qu'il en soit, si c'est le cas de la part d'Édouard Berger, mais plus loin dans cette hiérarchie du premier tour, du deuxième tour maintenant que nous entamons. Yeah, so it was, Hugo Berner's up into 3rd place. Leo Livings having a difficult second sector and did a 23.486. Over 3/10 slower than Aaron Bordanova and Nahil El Gahoudi, who ran at 6th and 5th respectively. That 2 in the books. Menard now back through, staying in the race lead. It's still a chrono kart 1-2, but there's an attack, and that is from El Gahoudi from Victory Lane, who just got through on Bernat. That's a opportunity and took it rather nicely, did the Victory Lane driver, up to 3rd place. Now, the name rings a bell because El Gahoudi is not a Spanish name. I would probably say Middle Eastern, maybe Lebanese, because I know of a Nahil El Gahoudi that I commentated on last December. So I will take a trip to Victory Lane during the dinner break and have a chat with the driver and hopefully the father that might be here, because if it is who I think it is, I know exactly who it is. But El Gahoudi is in competition for this pole position slot. But Menard, Doyon and El Gahoudi, if it stays like it is,
that's how the top three will line up. Because it's 50 for a win, 44 for second, 41 for third place, 38 for fourth. So El Gahoudi's got to be really, really defensive round about now, unless the victory lane driver manages to claw a little bit of pace. But with what we've seen from Nina and Doyon, they have literally been the stars of the show at the moment. 6 minutes 30 plus un tour pour cette épreuve qualificative, la dernière de la catégorie mini. Et Mike Ménard, effectivement, qui nous doit une petite revanche, alors que ça se bat très très bien dans le deuxième secteur. Là-bas, c'est pour le gain de la 5e position entre Aaron Bordanova et Leo Livings, le pilote de B-Cart contre le représentant du TW Racing. Alors que les deux concurrents de tête, les deux leaders, eh bien, sont en train de s'écharper et surtout de construire un écart plus qu'intéressant. Presque une seconde à l'avantage de Mcdellar et Lucas Doyon. Vous les voyez à l'image vers le virage numéro 14 pour l'instant. Ça reste sagement en formation. Il ne s'agit pas d'attaquer pour Lucas Doyon. On est encore beaucoup trop tôt dans cette dernière manche. Il s'agit d'empacter les points et le résultat, la confiance qui va avec pour aborder évidemment cette super manche de la meilleure des manières. Un petit coup d'œil pour Mike Ménard, que vous avez entendu à notre micro précédemment, satisfait de sa performance, mais qui finalement, eh bien, il ne sera pas parvenu à conserver puisque Nail El Agoudi a hérité de la victoire sur tapis vert après une pénalité de 5 secondes. Donc oubliez ce que j'avais dit au début. Mike Ménard, toutefois une victoire lors de la première manche. Il pense avoir fait la passe de 2, ce n'est pas le cas. Il pourrait toutefois aller chercher ce deuxième succès en 3 tentatives s'il parvient à contenir les assauts de Lucas Doyon jusqu'à l'arrivée. En tout cas, il n'aura que Lucas Doyon pour l'instant à se méfier puisque 1 seconde 3 à aller chercher pour Nail El Gahoudi en 3e position, ça me semble plus que ambitieux, sachant que nous avons encore 5 minutes et un tour à couvrir. Il reste du temps et de quoi, eh bien, pourquoi pas ouvrir des opportunités. Mais plus 1 seconde à ce rythme, surtout que Nail El Agouni doit défendre également contre les éventuels retours de Aaron Bordanova et de Leo Livings 4 et 5. Plus, voilà, ce n'est certainement pas une mince affaire, mais on sera attentif évidemment à l'éventuel retour du pilote Victory Lane depuis la 3e place. Well, at the moment, Maynard leading on 140. Well, it's going to be now less than that. Make that 135. Doyon. Well, that's going to be another quick mathematical equation. We'll go on to 138. So, effectively, if Doyon or Maynard win this race, even El Gahoudi. Now, El Gahoudi is down into 4th place, putting the Spaniard on 126 points. Je vous précise que Alex Goldschmidt est en train de vous parler tout en effectuant des calculs d'apothicaire, la calculette à la main. Donc, multitasking, mon cher Alex. Multitasking, what's that? God, I'd probably have a problem with that if someone said, yeah, you're multitasking. Yeah, well, I'm trying to calculate points because the thing is, seniors, we can't really do it. But for the other classes, it's a little bit easier. Once you've got 2 races in the bag and you know how the points work out, then we're going to have that same situation for the ladies. But obviously, Luna Claire is leading that with 100 points ahead of Roxanne Lantinga on 88. But nevertheless, Nahil El Gahoudi might do himself a little bit of a favour because every point you claw towards now helps you in terms of the final intermediate classification after the Superheat. But at the moment, Doyon is on that precipice with 3 minutes and 25 seconds to go, plus an additional lap of getting that prize pole position. And that's one of the things you want. Doyon has always been on the outside, well, has been on the inside, but on road 2. But we'll want that pole position. We'll want that strategic advantage. And if Maynard finds himself on the outside of the front row, what happens? You get swallowed up by those inside. Ah, c'est toujours le risque évidemment en fonction évidemment du côté de la ligne d'où vous vous élancez en vue de la course la plus décisive, alors que pendant ce temps-ci un drapeau d'avertissement pour le 894 Alexandre Raphaël Minana qui est pour l'instant en 7e position. Drapeau d'avertissement de la part de la direction de course, certainement pas la chose qu'il aurait voulu voir, en conséquence peut-être d'une manœuvre jugée pas forcément des plus fair-play à l'encontre de l'un de ses rivaux. Pendant ce temps-là, un petit dixième entre Lucas Doyon et Mike Ménard, avec Doyon donc, qui mène la danse devant le poleman de cette compétition dans la catégorie des mini. Les deux qui s'échappent évidemment 1 seconde 9 désormais, donc a priori plus personne d'autre ne viendra les chatouiller jusqu'au terme de cette épreuve. Aaron Bordanova qui a pris l'avantage dans l'intervalle sur Nail El Gahoudi. Nail El Gahoudi en 4e position, désormais un petit dixième de retard, bien décidé à reprendre cette 3e position. Ça ne fera pas ses affaires évidemment en termes de position de départ pour la super manche.
On fera nos derniers calculs évidemment sitôt l'arrivée franchie et ces classements qui seront officialisés sur iamemotorsport.com et seront à votre disposition en vue des courses de ce soir. Édouard Berger pendant ce temps-là qui gravit un échelon, 7e place devant Alexandre Rafali Manana, juste devant Johan Vesquet-Montagnan, alors qu'il reste un peu moins de 2 minutes et un tour avant la conclusion de cette 3e et dernière manche qualificative pour les mini. Puis restez bien avec nous puisqu'il nous restera évidemment la Ladies Cup et 2 manches seniors pour conclure les différentes rotations de courses qualificatives. Après cela, nous prendrons une petite pause d'1 heure et ce sera rendez-vous sur le coup de 19h15 en direct, on vous le rappelle, sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. Donc gardez le live bien évidemment ouvert sur une de vos fenêtres. Restez bien avec nous. 19h20 sur jusqu'à 22h30 si tout va bien pour 9 manches qualificatives qui promettent énormément en termes de bagarre dans chacune des catégories. 3 manches, super manches pour la catégorie senior. Nous avons un drapeau jaune juste devant notre position à la sortie du virage numéro 7 dans le secteur 2. À des pilotes là-bas, mais plus de peur que de mal, qui s'est retrouvé dans le mauvais sens après un contact. Ça se passe dans le cœur du peloton. On y reviendra, mais c'est reparti sans trop de dommages là-bas pour le pilote en difficulté. Alors qu'en tête, alors que les secondes s'égrènent, Luca Doyon et Mick Menard sont toujours en seule explication. Les voilà qui repassent devant nous, toujours à l'avantage de Doyon, mais pour un intervalle qui grandit à peine plus de 2 dixièmes. Le meilleur tour en course pour Lucas Doyon, mais certainement pas suffisant pour déjà à mettre la victoire. Yeah, right, so let's see. Someone is tumbling and it is Matteo Rossi. I think there might have been the driver that dropped down the field. Yes, dropped to 12th position. But at the moment, Lucas Doyon in prime position at the moment. At this point, with 88 points in the bag after 2 successive second place finishes like we had with the situation with Mela Taylor and KA100 158. Even Ismail Farger managed to get 2 wins, but on points did not beat the person that was consistent. And consistency wins you events. Consistency also wins you championships. As the timer hits 0, the last lap of Mini FR60 heats are underway before the Superheat later on this evening. And Lucas Doyon leading the way, still a chrono kart 1-2. It has been pretty much a chrono kart domination of this event. The 2 drivers, both from the same morning, both from the host nation France with Aaron Bordanova, and then the next nation, Spain, represented by Nahil El Gahoudi for Victory Lane, still running in 4th. That'll put him third on the provisional ranking after heats. But the leaders make their way down through turn 10 into 11 and then into the right-hander here at 12 before the left-hand kink at 13 that brings them onto the back straight away for the final time. 4 more corners to go. And will Minard try something here? Could be a possibility, but it's not close enough to facilitate it. 2 more corners to go. Make that one out of the final corner. And the winner and the person provisionally going onto pole position for the Superheat, it's Lucas Doyon for Chrono Kart, winning by just over 3.5 tenths of a second. Aaron Bordanova and Nahil El Gahoudi ran at the top 4. Leo Livings from TW Racing takes 5th ahead of Hugo Bernard, Edouard Berger, and then we've got Johan Vesque-Montagnan, Colin Caron, Alexandre Rafali Manana rounding out the top 10. Luca Pereira from Portugal takes 11th ahead of Matteo Rossi, with Aurel Harassimas taking the final place in the running order, 13th. So there are your provisional Heat 3 results for Mini FR60. And we will see them in a couple of hours' time once everything's all been ratified for the first Superheat of the Iame Eurocup and Ladies Cup for 2024.
So let's head down to the interview zone as we'll be joining Guillaume Alvarez with another interview here today at Le Mans. Thank you very much, Alex. We are here with Lucas Doyon. Lucas, merci de nous rejoindre et bravo. Sincères félicitations pour ta course. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé derrière le volant. Tu as semblé en tout cas bien en maîtrise de ton sujet et c'est la victoire au bout. J'étais derrière Mike Ménard et puis vu qu'il allait vite, je l'ai poussé jusqu'à ce que, quand je sentais que je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait de l'espace. Du coup, je me suis dit que je pouvais le doubler et je l'ai doublé et après j'ai tout donné pour qu'il ne me redouble pas. Ouais, tu as très bien fait ça, en tout cas on l'a bien vu. Première victoire aussi, j'imagine que pour ta confiance avec la super manche qui arrive, ça redouble évidemment la confiance en toi et tu es prêt à faire de même ce soir. Oui. Sur le tracé du Mans, dis-moi une dernière question. Au fur et à mesure des essais, des courses, où est-ce que tu peux nous dire que tu trouves des endroits pour t'améliorer? Où est-ce que tu sens, sur quelle partie du circuit tu sens que tu es devenu meilleur au fur et à mesure de la semaine? Surtout dans le cœur du circuit parce qu'avant je passais à un endroit trop à l'intérieur et du coup ça me pénalisait. Il est compliqué à cet endroit-là, le secteur numéro 2, beaucoup plus technique, etc. En tout cas, bravo à toi, c'est une première victoire. On espère qu'il y en aura d'autres ce soir et pourquoi pas demain. Mais tu t'es très bien battu et merci d'être venu à notre micro. Merci beaucoup Lucas, tu peux me le rendre. Bon debriefing et on se revoit ce soir pour la super manche de la catégorie mini avec Lucas Doyon qui donc s'affirme comme un nouveau protagoniste de la catégorie à tenir à l'œil ce soir. Maintenant, de retour chez vous Alex, il nous reste encore 3 courses qualificatives avant la pause de ce soir, la Ladies Cup et puis les seniors. Thank you very much, Guillaume. As we get underway, as we are set and under starters orders for Heat 3 of the 2024 Iame Ladies Cup here at Le Mans. Luna Claret, the tour de force that has got 100 points to her credit, 2 victories, starts on pole position ahead of Roxanne Lantinger on the front row. Senior Pez on ball and Annabelle Bryan round out row 2. Tess for sure and David Dodderstein on row 3. Roseanne Den Driver and Katrina Wing Tung from Malaysia round out the top 4 rows. Next up, Jasmine Taylor and Kirstine Falsch. Then we've got Ellie Dax and Summer Webb, Zoe Knebler, Stephanie Hobecker. We're under starters orders. We're into the tram lines. Revs are eyes, lights are out. And a good start. Oh, Lantinga not getting off the line as well as she thought. Has been swamped a little bit. It's going to be 3 wide coming out of turn number 3. Roseanne Den Driver's taken complete advantage of that. And, they're going to be... Oh, dear, we've got a yellow. That was coming out. I did see a brief yellow. But, Luna Claret is on course at the moment. If she gets a clean sweep like we've seen already earlier on today, that's 3 wins. Puts the driver from France for Pantano Racing on pole position for the Ladies Cup Superheat later on tonight. Oh, 3 wide coming out of turn number 12. Oh, that was very, very close indeed. They're all bunching up a little bit further back as they come down the back straightaway, jockeying for position. Everyone fanning out into turn number 14. Oh, bit sideways there for someone at the back end of the field. But it is a new race leader. Who's leading? It's Denmark's Senior Pez on ball as Claret looks to fire it up the inside through into T1. The Dane holds her nerve and holds ground. Great stuff there from the 950. And we have got one cart being pulled away from the scene of an incident on the infield. I think round about sort of turn 14, turn 15. And I think it might be Cillian Viffels in the 915. So it's representing Belgium. There's going to be a change. Lantinga and Bryan get through on Roseanne Den Driver, dropping the 970 for the Vulcan Racing team. In comparison with the rest of the team, the rest of the team that she normally races with in Vulcan Racing, normally will have purple or dark pink accents on her cart. But Senior Pez on ball now has to fight Luna Claret, and Claret has gotten back through at turn 1. Roxanne Lantinga has literally let off the afterburners on that cart she's driving at the minute. The run under the Lantinga Griggs Racing banner, and has just got through. Great move there at turn 5 on Senior Pez on ball. On ball, I have to say, kudos for doing that. But then there's Annabelle Bryan looking up the inside at turn number 11 and gets through for 3rd.
But did that move get completed? Yes, it did. Rosanne Driver has got Tess for sure. Ava Dotterstein, Jasmine Taylor for TW Racing is also getting into the mix. Roxanne Lantinga, new fastest lap of the race, 54.815. At the moment, Claret is currently second behind Lantinga. So Lantinga, that would put her on 138, and it would be 144 for Claret. So at the minute, if Luna Claret finishes fifth or lower, it's pole position for Roxanne Lantinga. 2 seconds and is currently leading by about 0.3. But you and I have both seen how dominant Luna Claret has been in this competition. She's stuck it on pole. Okay, yes, I got corrected by one of the drivers saying, well, no, it was one of our fellow friends from the media, our good friend from Ireland, Mark Winliven, said, well, they are running 8 kilos lower. Their minimum weight is 150, 158 for seniors. But it is the same engine, the same tyres. And Ava Dotterstein has made some inroads. Here comes Tess Fisher up the inside of Jasmine Taylor. That is now a change for 7th position. But Roxanne Lantinga is doing a pretty good job. She's saying to Luna, look, I told you you'll have to watch me. But Claret was very confident when you spoke to her yesterday after the opening qualifying heat. Effectivement, Luna Claret, donc plein de confiance et un changement de position derrière également, puisqu'il n'y a pas que Roxanne Lantinga et Luna Claret, mais également le reste du peloton avec Annabelle Briand, Signe Place Handball et Rosanne Driver. Je pense que c'était parmi ces trois-là qu'il y a eu changement de position à l'instant. 3 dixièmes presque entre les deux leaders. On va suivre ça avec grand intérêt, comme vous l'avez précisé. Eh bien, Luna Claret est dans une position où il se doit de rester là où elle est, à défaut de pouvoir prétendre à la victoire si Roxanne Lantinga se montre trop compliqué à repasser. Et ça reste à voir, hein, puisque Luna Claret, effectivement, tout en confiance, à la fois contre le chrono et lors de ses précédents résultats, elle reste sur 2 victoires consécutives à chaque fois devant Roxanne Lantinga. Ce coup-ci, eh bien, les positions sont échangées. Pour combien de temps? Ça, c'est la question qui se pose. Avec 2 dixièmes, évidemment, Roxanne Lantinga est loin d'être totalement rassurée, on va dire, sur ses possibilités de victoire. Luna Claret, ça va s'accrocher jusqu'au bout, certainement. Le tout, c'est de pouvoir rester dans les mêmes dixièmes de chrono que la leader. Et aussi, d'une certaine manière, il va falloir surveiller ses arrières, puisque Annabelle Briand du KCR Racing n'est qu'à 8 petits dixièmes. Je dis 8 petits, puisqu'il reste encore pas mal de temps, presque 5 minutes et un tour dans cette épreuve. Et au vu de ce qu'on peut observer, Annabelle Briand et Saint Pace Handball ont compris toutes les deux que plutôt que de s'écharper, plutôt que de perdre du temps à se voir se battre pour ce qui est en quelque sorte uniquement une 3e position, pourquoi ne pas justement unir leurs efforts et tenter de remonter vers la tête de course, et en travaillant bien ensemble pour éventuellement se mêler à la bataille avec Lantinga et Claret. Ça, c'est pour la théorie. L'écart vient de légèrement augmenter jusqu'à la seconde avec le meilleur tour en course pour Luna Claret. C'est la charge que la pilote du Pantano Racing Team est en train de sonner. La question est de savoir, va-t-elle se porter en tête dès maintenant? Va-t-elle attendre peut-être? Et c'est toujours un dilemme un petit peu difficile à prendre, hein, sachant si j'ai la vitesse, si j'ai le momentum qui m'accompagne, pourquoi ne pas passer maintenant, m'affirmer en tête de la course? Mais c'est aussi donner l'occasion à ma rivale de pouvoir me rendre la monnaie de la pièce, pouvoir me redoubler en vue de l'arrivée, ou alors attendre jusque dans les 2 derniers tours, voire le dernier tour, ça s'est déjà vu précédemment. C'est toujours le pari le plus risqué des deux, mais ça peut porter ses fruits à moins de 4 minutes et un tour de la conclusion de cette 3e et dernière manche. Avec des écarts conséquents, vous voyez 2 batailles dans la même image, Lantinga, Claret et Briand Handball, 3e et 4e, séparés par 3 petites dixièmes. Yes, and also, well, Ava Dotterstein is pulled away from Rosanne Driver to the tune of about 6.5 tenths of a second. They ran out the top 6. Jasmine Taylor, Kirstine Falsch, then we've got Tess Fisher and Zoe Knebler, who's just got past Ellie Dax. And they're both on the same stable, CG Racing, let's not forget. So Knebler up to P10. But as you can see, light is starting to fade. We're into the, well, I wouldn't call it happy hour because that normally happens in the morning when everything starts heating up. But it's going to start cooling down. We're still at 17 degrees. And we are exactly 2 hours away from sunset. But with 2 minutes and 45 seconds to go, Claret now sees the window of opportunity. Lantinga quick to respond and close off that door, making the rear bumper of that 957
Fusion Motorsport emblazoned kart underneath her, as wide as humanly possible. Great defence there from Roxanne Lantinga. And you know what? I think when we get to the Superheat tonight, again, it'll be another conservation. But when we get to the final tomorrow, it's going to be a completely different situation. New tyres for the drivers. So everyone will have a brand spanking new set of unscrubbed Comet K3H if it's dry, or K3W if it's wet. Oui, en effet, puisqu'on nous annonce toujours à ce stade des risques de pluie pour la journée de demain, commençant dès le matin pour les essais. Les derniers essais. Mais ça passe à la corde pour Luna Claret qui se porte à la hauteur de Roxanne Lantinga et qui prend l'avantage. Eh bien, des deux options, elle aura choisi la première, celle de passer le plus rapidement possible devant Roxanne Lantinga. La voilà devant Luna Claret. La fin de victoire, évidemment, après sa pole, c'est du succès. Pourquoi pas faire la passe de 3? C'est lancé de la pole position pour la super manche ce soir et encore un peu plus asseoir sa domination sur la catégorie X30 Lady dans le cadre de cette Cup. Et en tout cas, elle vient démontrer à Roxanne Lantinga qu'il va vraiment falloir compter avec elle jusqu'au bout du week-end. Ce ne sera pas une mince affaire pour Roxanne. J'ai l'impression de parvenir à échanger les positions. Mais attention, il reste encore une minute et un tour, donc des occasions peuvent se présenter. Du moment que Roxanne reste dans son sillage, tout est encore possible. Mais comme vous disiez, Alex, effectivement, demain, on remet les compteurs à zéro en termes de pneus. Sera-ce les pneus slick, sera-ce les pneus pour piste humide. La pluie est annoncée en effet pour les séances de warm-up et pour les finales. Quel genre de pluie? Je me suis laissé dire que le soleil pourrait quand même être de la partie. Sera-ce de la petite pluie? Sera-ce des passages nuageux? De la grosse pluie? Le microclimat du Mans peut parfois être très capricieux, comme en Grande-Bretagne, comme en Belgique, et bon nombre de ces pilotes sont forcément habitués. En Asie aussi, évidemment. On parle effectivement d'expérience davantage personnelle, même si vous avez eu l'occasion, Alex, de commenter la Iame Series Asia. Et donc, de ce côté-là, dans cette partie-là du monde, les pluies, quand elles surviennent, peuvent parfois être absolument monstrueuses. Rien à voir avec ce qu'on connaît ici, mais quand même... de quoi en tout cas forger l'expérience de ce jeune pilote, j'imagine. Yeah, I have to give a shout out to a good friend of ours, Jake Sanson, the voice of Infinity Iame Series Asia, who got me in touch with Daniel Ling, the series organizer over there. 34 degrees Celsius at Sepang, 92% humidity at 2 in the afternoon. But we're on to the penultimate lap. And what's more, well, Luna Claret is going to be the second person, along with a certain young driver by the name of Casovillari in KA100 138. Timer has hit 0. Our leaders now making their way down towards turn number 10. Into the banking here at 11. Brian and Pez Onbol still battling away. Dotterstein has gotten away from Den Driver and pulled a 1.7 second advantage. So Dotterstein runs in one karting category as a senior, runs in a Iame Series Benelux as a junior. So she's had a steep learning curve, but one more tour to go. Claret on the verge of the clean sweep here for qualifying heats for the 2024 Iame Ladies Cup. Put it on pole position. And what's more, Roxanne Lantinga is saying to Luna Claret, giving her this vibe. Yeah, you might be fast now. Hopefully when I get a good set of tyres on this thing on Sunday morning, it's game on. It's anybody's guess who's going to win. But these are going to be two of the main protagonists. I think maybe the likes of Annabelle Bryan, Senior Pez Ornbol and Ava Dotterstein have a chance, have an opportunity. But down the back straight we go, and it was nearly very, very close coming out of turn number 12 by Roxanne Lantinga as she closed in under braking on Luna Claret. But coming through the final couple of corners, turn 16, turn 17, it's a clean sweep. Félicitations, Luna Claret qui gagne la dernière manche pour les manches qualificatives ici au Mans. Well done to Luna Claret, 150 points, maximum score, provisional pole position for the Superheat later on. That will take place at 9 p.m. local time. Roxanne Lantinga guarantees she will be on the outside of the front row with 3 successive second place finishes. Annabelle Bryan takes third, highest finish for I think possibly the 983 from KCR Racing. Third place, Senior Pez Ornbol, Ava Dotterstein rounds out the top 5 of Rosanne Den Driver. Kirstine Falsch, Tess Verschoor, Zoe Knabler and Jasmine Taylor round out the top 10.
Katrina E from Malaysia for premium karting rounds out 11th head of Ellie Dax, Summer Webb and Charlotte Antour, and Lebanon's Stephanie Hobecker rounding out the top 15. Khalifa De, Natalia Dubek, Liv Jakins, Jessica Fitchhall and Molly Pugh round out the top 20. Corey Seaman, and then we got Isabel Abdi, Quincy Penn, Lini Cholet, Livia Sampson, Sky Fraser rounding out the 26 finishers. Unfortunately, 7 laps before the end, Emma Tulumbajan retired, and Céline Wiffels from Belgium unfortunately retired from the race. But 3 for 3 puts Claret on pole for the Superheat for the Ladies' Cup for 2024. So let's head down to the interview zone, as standing by with Guillaume Alvarez is our clean sweep winner for the Ladies' Cup for 2024, France's Luna Claret. Thank you very much, Alex. We're here with Luna Claret, indeed. The time for her to get properly dressed and show us the beautiful Pantana colors. Luna, thank you for joining us. Merci de nous avoir rejoints, Luna. Faisons un peu le bilan de cette journée. Évidemment, encore une course ce soir, la grande finale demain. Mais au terme de ces 3 manches, tu as été vraiment dans ton élément. Ici, Roxane Antinga, quand même une confrontation un peu plus serrée. Comment était l'état d'esprit dans cette dernière confrontation? On est positif, confiant un peu, mais Roxane reste là, donc rien n'est joué encore. C'est super serré, les conditions sont toujours les mêmes, elle est plus rapide au début, après ça revient. C'est difficile à gérer, mais on espère que ça ira. Voir ce soir pendant la nocturne, ça va être encore des conditions différentes. Tout à fait. Donc on verra. Mais tu dis qu'elle est plus rapide au début. Cette fois-ci, pourtant, c'est toi qui as montré que tu étais plus à l'aise sur la fin de relais, la fin de course, pour prendre l'avantage. À quoi c'est dû, sachant que vous étiez quand même sur un trait de pneus relativement usé? Aucune idée. Aucune idée. Tu es parvenu à trouver une petite clé peut-être dans la compréhension du circuit? Non, peu importe ce qu'on fait, c'est pareil. Alors, je préfère avoir la perf à la fin qu'au début. C'est un peu plus dur au début, mais c'est pas grave.
on fait comme ça. Ça ira pour la finale. Absolument, c'est tout ce qu'on te souhaite évidemment. Est-ce qu'il te reste encore un peu de thématique pour la course de ce soir et pouvoir peut-être partir en pôle de la finale? Oui, oui, oui. Il reste les pneus, on les a pas trop usés. Il reste encore le deuxième train de pneus pour demain. On va voir si on n'a pas la pluie, ce qui risque d'arriver à mon avis. Donc on verra. C'est ce qu'on a entendu, on croise les doigts en tout cas, mais en tout cas, belle première journée, reste à conclure en beauté. Et voilà, que ça se passe bien pour toi Luna. Merci beaucoup. Luna Cléré, chers amis, donc, qui nous a rejoint et qui se préparera bien pour la dernière course du jour, la super manche de la Ladies Cup, ou alors évidemment comme ambition eh bien, de faire la passe de 4 avant d'aborder la finale de dimanche. So, penultimate qualifying heat of the 2024 Iame Eurocup Heat 14, Group C versus D for X30 Senior. On pole position will be Alessandro Tudisca, Andy Rettel alongside on the front row. Matthias van der Kerkhoff set for possibly a clean sweep of victories this weekend. Starts on the inside of row number 2. Alongside will be Clément Houton, Morgan Moore and Hugo Gillard row 3. Yanni Bouillet and Maxime Blanchimont row 4 with Marcus Glum and Milan Maxak rounding out the top 10 as we go lights out for 10 minutes plus an additional lap. And Tudisca gets the whole shot. He's got Van der Kerkhoff right up the rear bumper, going through into T1, 2, 3 abreast. Everyone making it through so far as they head towards the 90 right at turn number 3 on this opening tour. But third place loses out. But Tudisca and Van der Kerkhoff have made good their escape. Rettel back up into P3. The French driver with Pantano Racing, Pierre Michalski, didn't make it onto the grid, may have been a non-starter on that one as they go through turn 11, now into the right at 12, before the left at 13, brings them onto the start-finish straight. Bit of a gap between Matthias van der Kerkhoff and Andy Rettel as everyone's scrambling to go for an overtake into turn number 14 off of the back straightaway. But after the opening tour of this circuit here at Le Mans, it is Alessandro Tudisca that leads the way. Matthias van der Kerkhoff in second, Andy Rettel, Clément Houton, Marcus Glum, Yanni Bouillet, Morgan Moore, Hugo Gillard, Maxime Blanchimont and Otto Baikkonen rounding out the top 10. Maxime Jean for the Renault Racing team has actually ended up just going through sector number 3. The top 2 trying to make an early escape between first and third. From Tudisca to Rettel is nearly the best part of a second. Morgan Moore from Premium Karting. The 295 from the UK, trying to see if he can make a move, but, well, Marcus Glum just got through on Clément Houton for 4th place at turn number 11. Down the back straight away once again, jockeying for position. Morgan Moore looking for a move on Yanis Bouillet for PJM. But Alessandro Tudisca looking to get his first win of the weekend, and it's at the latest stage of the second and most important day of the competition. And at the moment, well, all the previous senior X30 heats have been confirmed, and at the moment, well, it has been a very, very busy weekend. And you know, when Matthias van der Kerkhoff got his first race win yesterday afternoon, he's probably on course for having 4, and then we'll have another race to decide if someone else might have that opportunity to do so. But I don't think it will be the case, because we have got no Lewis Mackey. He's done all his races, as I've just seen on both respective grids. So this is an opportunity for Matthias van der Kerkhoff to solidify his dominance at the sharp end of the field. But Tudisca is going to fight him all the way through, as we're 30% of the way through the race, 7 minutes to go, plus an additional lap. But Glum has got past Andy Rettel, and that's quite important for the 226. Hasn't had the best run of luck in his qualifying heat so far. Oui, en effet, donc le 266, pas des plus heureux depuis l'entame de ce week-end. Alessandro Tudisca, pendant ce temps-ci, qui mène la danse dans cette avant-dernière manche qualificative de la journée. La dernière pour les groupes C et D. Et comme vous le voyez, eh bien, on aura bientôt besoin des spots sur le tracé international du Mans ici, puisque la luminosité se fait de plus en plus faible au fur et à mesure des minutes. Et eh bien, on devrait avoir pas mal d'obscurité alors que ça change pour la deuxième place. Marcus Glum qui prend l'avantage sur Matthias van der Kerkhoff au passage de la chicane. Le pilote belge qui eh bien, n'a pas vraiment résisté. Ça ne servait à rien de se montrer agressif à ce stade prématuré de l'épreuve.
troisième position pour Van de Kerkhove qui va tenter de contre-attaquer contre Marcus Glum évidemment, mais il a Andy Rattel qui lui met la pression derrière. Le pilote français de Team Pantano, très menaçant à l'entame du virage numéro 3, le double droite. Puis l'enchaînement des 5 et 6, les deux chaînes, vous les avez vues sur la droite de votre image. Une des portions du tracé évidemment les plus connues dans le monde du karting ici au Mans. Et la bagarre pour les lauriers de cette manche qualificative entre 4 prétendants. Tudiska, Glum, Van de Kerkhove, Rattel et un cinquième potentiellement puisque Morgan Moore, l'un des équipiers de Marcus Luzio au sein de l'écurie Premium Karting, est en train de revenir très très fort et ça change de main au niveau du leadership. Marcus Glum qui prend l'avantage sur Alexandre Tudiska au virage numéro 14. Tudiska qui est un petit peu chahuté par Van de Kerkhove là-bas. Attention, entre ces deux-là, ils se connaissent bien pour concourir également au niveau de la Iame Series Benelux. Mais Gara ne pas se mettre au tapis, ce serait évidemment un peu indécent et sans doute très dommageable de se mettre au tapis dans cette dernière course avant la super manche. Ce n'est certainement pas ce dont vous avez besoin les amis. Et Tudiska qui la joue défensive. Là on sent à mon avis mon cher Alex que les pneus sont dans un état, je ne dirais pas de décomposition, mais d'usure certainement plus que prononcée après les 4 courses et la qualification qu'ils ont connues juste avant. Il y a encore la super manche, il faudra tenir sur ce même train de pneus avant de tronquer les nouveaux pour la finale. Mais d'ici là, eh bien, certains des rythmes, certains des pilotes vont souffrir au niveau de leur aisance sur la piste. Ça se ressent déjà un petit peu avec Tudiska qui commence un petit peu à perdre pied sous la pression, j'ai l'impression. J'y arriverai, de Matthias Van de Kerkhove, Andy Rattel et Morgan Moore. Well, I just noticed Andy Rattel was stumbling over the curbs through turns 5 to 7, so he is a little bit at risk, but he has managed to just get through on Matthias Van de Kerkhove, who effectively has had 3 wins, a 4th, and is now currently 4th place. So this could be around about 220 points he will score. Well, I think it'd be like 223 points. So with 3 wins, and obviously Lewis Mackie having a DNF earlier on in the competition, that has put him on the back foot, but will put him at the sharp end of Superheat 1 or possibly on pole for Superheat 2. Because obviously it depends on how you line up in the ranking after heats, which Superheat you go into. But the battle for second, this is allowing Marcus Glum to get away into the distance as Alessandro Tudiska is now leading the train. There's Andy Rattel diving to the inside here at turn number 14. That's a great move from the French driver. Morgan Moore is there now up into 4th place, the premium karting driver in the 295 past Matthias Van de Kerkhove. And then you've got at the back of that train, you've got Clément Outran and also another heat winner this weekend, Hugo Gillard from Victory Lane. Morgan Moore trying to put the feeders out on Alessandro Tudiska on the run down to turn number 1. No room in the inn, unfortunately, for the Brit there, but they make their way in towards turn number 3. Moore might have and he tags Tudiska from behind. Oh, went for the move. Tudiska right in front of him, backwards, and the 2.65 from RSD Karting representing Belgium. The pole sitter goes around and backwards. That's a real shame for Tudiska because he was right. He was right there, but yeah, I think Morgan Moore might be investigated on that one possibly. Oui, on verra ce qui s'est passé sans doute entre tous ces pilotes évidemment malheureusement pour eux, mais certainement pas de la manière dont ils auraient voulu avec Andy Rattel, eh bien, qui aura perdu aussi quelques plumes dans l'aventure, tout comme Alessandro Tudiska. Marcus Glum pendant ce temps-là qui continue de mener la danse dans cette manche qualificative avec moins de 3 minutes et 1 tour. Mais Rattel, eh bien, qui a rétrogradé dans la hiérarchie complètement après s'être retrouvé en tête à queue. Pour ce qui est d'Alessandro Tudiska, il est 10e, 9 places de perdu. Donc après cet accrochage, et Andy Rattel malheureusement se retrouve en queue de peloton. Il est seulement 28e, le pilote français, après ce tête à queue. À nouveau au même endroit dans la chicane. C'est la 2e fois de la journée qu'Andy Rattel se retrouve dans une situation difficile et qui eh bien, met à terre, si on peut permettez l'expression, tous ces derniers espoirs de bons résultats dans cette manche qualificative. Reste à voir d'où s'élancera le fer de lance du team Pantano dans l'une de ces super manches de ce soir, mais ce résultat va certainement lui faire très très mal en termes de classement final. Les classements intermédiaires qui seront bien sûr rendus publics et à votre disposition sur iamemotorsport.com. C'est au terme de ces manches qualificatives. Marcus Glum pendant ce temps-là, eh bien, sur sa planète, hein, le pilote du team Eurokarting, vraiment aucun autre pilote à ce stade ne sera en mesure d'aller le chatouiller. 3 secondes 7 d'avance sur Matthias Van de Kerkhove, qui a récupéré la 2e place devant Morgan Moore, Oliver James Rans, Hugo Jalad, Clément Outran 6e, suivi de Roberto Baz, Maxime Blanchemin, Christopher Bingham et Tudiska qui ferme la marche en 10e position après cette mise en entente avec Andy Rattel précédemment. Et reste à voir ce qui sera décidé en interne de la part des officiels par rapport à ce fait de course.
Dans le top 10, Yannick Boulier qui a perdu 4 places juste aux portes devant Yann Racamier. 8 places de gagné pour le pilote français des teams Castellet-Carte Racing. Et parmi les autres, quelques autres pilotes dans le ventre mou du peloton qui remontent tant bien que mal, et il y a Faust de Witt qui a remonté 14 positions. Il était 29e, le voilà 15e pour l'instant. Voilà, très très belle démonstration de la part de Faust de Witt. Je me demande même si dans un élan de désespoir, il n'a pas mis les nouveaux pneus de manière bien prématurée avant d'aborder la finale. Ça me semble un petit peu sans doute certainement pas l'option que je privilégierais à ce stade, sachant qu'il a encore une super manche et une finale potentiellement à disputer. Reste à savoir où il se trouve dans le classement, mais peut-être que dans un dernier élan, peut-être pour aller chercher le résultat dont il avait besoin, qui sait, des pneus frais peuvent s'avérer être très utiles. Même si voilà, c'est une option, ce n'est que théorique, mais 15 places de remontée à ce stade de la journée, ça a le mérite d'être souligné. Yeah, just been keeping an eye on Oliver James Rans, the driver from the UK representing Optima Performance, has just gone purple in sector 1. Oh, that's a great little move there. And, well, Matthias van der Kerkhoff has just lost out to Morgan Moore through turn 14, and then Oliver James Rans decided to go for it at turn 15 and made it stick. So, Matthias van der Kerkhoff currently sitting now in 4th. Hugo Gillard now past Roberto Bals from WJS Racing. Who rounds out the top 6. But as you said, some great moves up the order. François David Fontaine, 19th from 33rd on the grid. Of course, Oliver James Rans, 20 places, 23rd on the grid. It just goes to show when we get to the business end of the qualifying heats, there are uncharacteristic mistakes. And to see Andy Rattel down in 27th position, that is going to hit him hard. That's a blow that he did not need to have. Of course, the penultimate heat yesterday that we had, 5 out of 11 qualifying heats, were attributed to the X30 Senior Brigade. And Rattel was sideways. He'd been contacted going into that turn 14, 90 left. And then it just all went horribly wrong. Clement Houton is suffering a little bit, but there is an attack from Matthias van der Kerkhoff as we are on the final lap. Marcus Gloom is going to make it, well, Matthias van der Kerkhoff is not going to get the 4 wins. But I think on my provisional assumption and calculations with 3 wins, that's 150 points. A 4th place, that is 38, so that's 188. Another 4th place here, and that's going to put him on, I think that's going to probably put him on about 226 points, approximately, give or take. So, no, that'd be, yeah, 226. So, 38 times 2, 76, plus 150, 226. But Marcus Gloom brings a little bit of joy back to the Euro karting awning, following in the footsteps of a certain Aaron Ferrazzano, who picks up the win in heat number 6, and the driver Marcus Gloom started 9th on the road. Morgan Moore from Premium Karting takes 2nd ahead of fellow Brit from Optima Performance, Oliver James Rans. Matthias van der Kerkhoff provisionally books himself, I think, on pole position with a total of 226 points to his credit through the qualifying heat stages for Superheat number 1. Roberto Bals from WJS goes from 19th to 5th. With Hugo Gillard, Maxime Blanchimard, Christopher Bingham, Clément Houton, Alessandro Tudisca, who recovered to 10th after that little touch coming through turn number 3. Yannick Boulier, Jolin Racamier, Yanis Martin, Faust de Witt, Steven Servant ran at the top 15. Alistair Cresswell, Milan Maxak, Otto Paikkonen, François David Fontaine, Tobias Norman ran at the top 20. Knut Nielsen, Hugo Lacroix, Noam Puyol, Maxiamiano Radek, Andy Hattel finishes 25th ahead of Andreas Devetsoglu, Luca Montebello, Louis Pret, Monty Braithwaite, and Jean Soulier running at the top 30. Lucas Morillon, Noah Fuchs, and then Maxime Jean round out the 33 finishers, with Pierre Michalski from Victory Lane not taking to the grid.
So we now get to the end of the qualifying heat stages for the 2024 Iame Eurocup and Ladies Cup. Here at Le Mans, it is qualifying heat number 15, the last one for X30 Senior Groups A versus F. So, front row, Clovis Nogahoid, Victor Louis on the front row, Nogahoid on pole, Marco Piccolo and Mehdi Lassoud on row 2, Joseph Smith and Ruben Moyer, row 3, Tihon Kinard and Fred Green, row 4, with Aaron Ferrazano and Adam Rahali rounding out the top 10. Row 6, Clément Messot, Eva Meunier, Iliana Couture, Titouan Lescali, Hugo Brun, Lars Venink, Johan Renault, Mathis Aumetre, Kevin Lantinga and Rafael Dow round out the top 20. Mathis Paulon, Arthur Goncalves, Rhys Newburn, Marcel Matjevich, Leah Robinson, Kialo Wellens, Angelo Meli, Victor Aguerta, Julien Camara, Ilie Prouveau, Thomas Senezglos, then we got Charles Lambert, Christopher Starr, Mathis Molinier and Sam Balota. Three non-starters, obviously Joseph Smith out with rib injury, Angelo Meli not taking part, Christopher Starr not taking part. But for the final time, we are ready. 10 minutes plus an additional lap. We up the ante for the Superheats later on today. But who is going to be our final winner of the qualifying heat stages for the X30 Senior partition of this event? Into the tram lines, revs their eyes, lights are out. We're underway, and everyone hurtles down towards turn number 1. Nogahoid leads the way, Lo Piccolo up into second position. Oh, but there's been a turnaround around about third place. I think that might have been, not too sure, I didn't really catch the colour of the kart or the number of the kart. But a big moment through turn number 1. Someone got spun around very, very quickly and was hung out to dry around the outside as the field make their way through in towards turn 10. Now the run down into 11. So it is going to be very, very frantic, the amount of activity. Some drivers will know that their opportunity to be in the final is going to be fast dwindling away as Ruben Moyer makes the move for second through at turn number 14. As straight on, that's a Croc promotion kart. 2-3-8. Victor Aguerta off at the final quarter, off at turn number 14. And, it was going to be, Victor Aguerta, it looked like it could have been... let's have a look. Victor Louis from RSD Karting was the car that was spun around. Oh, we saw him earlier on up here, and you said he was pushed off track. He's had another incident where someone has taken him out of the race, and Victor Louis' opportunity of becoming the winner for the Iame Eurocup 2024, Guillaume Alvarez, has just been given another killer blow. Ah, such a shame indeed for Victor Louis. Malheureusement pour le jeune pilote belge Victor Louis, c'est un deuxième coup d'arrêt en 2 courses après avoir été poussé en dehors des limites de la piste et perdu bon nombre de places lors de sa manche précédente. Un nouvel incident qui le précipite dans les profondeurs du classement après avoir démarré cette épreuve sur les chapeaux de roue depuis la première ligne. En tête, pendant ce temps-là, Ruben Moya qui a pris les devants devant Clovis Nogahoid. C'est un dépassement qui vaudra son pesant certainement au jeu des différents calculs en fin de classement. Et Clovis Nogahoid qui menait le bal dans cette entame de dernière manche qualificative de la journée, doit pour l'instant s'avouer vaincu devant Ruben Moya qui, on le rappelle, n'a encore gagné qu'à une seule reprise depuis l'entame de ce week-end de compétition. Mehdi Lassoud en 3e place devant Marc Lo Piccolo. Vous les avez à l'image, les 3 poursuivants. Et justement, Massoud qui prend l'avantage. Mehdi Lassoud, bien joué sur Clovis Nogahoid, donc le pilote français qui semble bien accroché à la 2e place pour tenter de donner la chasse à Ruben Moya. Il va concéder une position. Mehdi Lassoud 2e, 4e place pour Marc Lo Piccolo du team PB Kart. On va voir s'il peut imiter son compatriote et aller titiller Ruben Moya éventuellement en tête. Un petit coup d'œil de la part du pilote espagnol du Pantano Racing Team, qui creuse un petit écart, pas encore suffisant évidemment. Cette épreuve ne fait que commencer pour conclure cette journée, avant bien sûr les super manches de ce soir. Mais pour l'instant, Ruben Moya, bien solide, bien déterminé évidemment, à montrer de quel bois il se chauffe après une série de résultats relativement probants et une victoire dans ces manches, mais seulement une victoire, là où l'opportunité certainement il y avait pour davantage. Tito Lescali has dropped down the order like a proverbial stone being dropped in the pond and has gone all the way down to 24th. I did see a kart going slow out of turn number 1, but Ruben Moya
the Spaniard for the Pantano Racing team. There you see a little bit further back, they are coming up to Victor Aguirre, who is going to be nearly lapped down on the leaders. Aguirre pulls into pit lane. So the 238, who had dramas earlier on, is out and has decided to call time on the qualifying heats and will wait for the Superheat opportunity later on. Confirmation aussi, Alex, de ce qu'on soupçonnait pour la course précédente, puisque j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs pilotes du côté du parc fermé entre les deux dernières épreuves. Et un pilote comme Morgan Moore avait effectivement mis ses nouveaux pneus plus tôt que prévu, raison pour laquelle il a remonté 20 places durant son épreuve. Marcus Glum, qui avait remonté 8 positions, nouveaux pneus également. Ils n'étaient donc pas les seuls dans le peloton aussi à avoir choisi de mettre ce nouveau train en vue d'un meilleur résultat de leur dernière manche. Et Marcus Glum a laissé entendre que les nouveaux pneus pour la dernière manche et revenir aux anciens pour la super manche pour garder un petit peu de pneumatique en vue de la finale. Donc différentes stratégies en jeu, mais ceci explique cela. Okay, so yeah, effectively, for those that didn't understand what Guillaume just said, Morgan Moore was a couple of one of the drivers. Marcus Glum, also another driver that opted to go for the second set early. So use it to get the highest result possible in their final qualifying heat. They'll use the scrubbed set for the Superheat, thereby keeping the fresher set ready for tomorrow. But there could be some drivers that will go, I'll wait till the Superheat, or I'll use my tyres. And if the mechanic and the team go, your tyres still look good for another 2 races. But the Superheats, folks, are 12 minutes plus an additional lap. That is going to be an additional 2 minutes of duress on those tyres. Now, you could be sensible and go, actually, my best chance is in the Superheat. I'm going to use it there. You're just going to have to wait and see. Lassoud at the moment putting the pressure on Moya for the race lead. We've got 4 minutes and 35 seconds still to go. But Aaron Ferrazzano, effectivement, qui est passé en 4e position. Oh yes, well, yeah, Aaron Ferrazzano up. He's been motoring. I think Aaron seems to love these one-off events. You know, I think drivers do love a championship, but they go like, yeah, well, if there's an opportunity in a one-off event, I'd rather go and do that as well. And that's why there's so many different drivers that are moving. You know, they're moving heaven and earth. Sam Balota again is going to be very, very well placed. I think he'll probably end up in Superheat 2. Another 17 positions gained, even though 3 of them were by drivers not taking to the start. But that's still 3 places gained for Sam Balota. That's crucial points. And when you think about it, 18th is 19 points. Okay, it's not going to be at the top end, but he'll go. Depends on how I do in that Superheat. If you win the Superheat, I think, what is it? Is it 75 points for a Superheat victory? Tout à fait, oui. Contre 50 pour une manche. Yeah. So thereby, Sam Balota could really bring himself into contention for being in the top 36. If he ends up in Superheat 2 and he's highly placed, guess what? Balota he will have a very distinct opportunity at a race victory. But with 3 minutes and 20 to go, Ruben Moya looking for his second win of the weekend. Mehdi Lassoud looking for his third of the weekend. And that could be very interesting. So imagine this for the top 3 provisioning. Could be Matthias van der Kerkhoff, Mehdi Lassoud, and also Lewis Mackie. The reason why I say this, Lewis Mackie does have a DNF. Mehdi Lassoud does not, so has more points in the bag. And that's where this strategy comes in. But Ruben Moya knows that he's just got to keep the horse racing style blinkers on. And, well, Lassoud was closing in, going into T1. He's staying in the wheel tracks of the Spaniard. This is very sensible driving. Because one thing that you're doing is, okay, you're having to do with dirty air. You are putting less wear on the engine because you're not pushing the throttle down as hard. You're using the person in front of you to push that hole through that dirty air. So you're using less on the throttle, less on the brakes, less on the tyres. There may be a little bit more instability, but it's a case of conserving the materials underneath you that are your weapons of choice in this sport. Certainement, et Mehdi Lassoud devra encore puiser dans quelques-unes de ses dernières ressources, sans doute pour aller, pourquoi pas, déloger Ruben Moya de cette première position. Toujours évidemment plus facile à faire qu'à dire, évidemment, puisque Ruben Moya n'est pas né de la dernière pluie. Il voit poindre dans ses rétros la menace du pilote Sedicart qui attend son heure, sagement, à moins de 2 minutes et un tour. Une excellente sortie de virage là-bas pour Mehdi Lassoud qui se veut menaçant, mais qui attend sagement
de pouvoir éventuellement déstabiliser le pilote espagnol le moment venu. Mais ça permet aussi, et ça va être intéressant, à Clovis Nogueira et Aaron Ferrazzano de refaire leur retard. Regardez-les depuis la 3e et la 4e place. Il y a un écart pour l'instant de 7 dixièmes entre le duo de tête et leurs deux poursuivants. 7 dixièmes à ce rythme, sachant que Clovis Nogueira a la voie relativement dégagée avec Mehdi Lassoud à l'horizon, eh bien, il peut se permettre de pousser. Et Aaron Ferrazzano, on pensait l'espace d'un instant qu'il resterait derrière. Il n'en est rien. Et 2 mouvements dans la même image. Magnifique d'avoir ça en direct juste au passage de la chicane. Pour la 3e place, Aaron Ferrazzano qui passe à la corde de Clovis Nogueira. Et dans le même temps, dans la chicane, eh bien, nous avons Mehdi Lassoud qui emmène son Sony Kart devant Ruben Moya. 2 mouvements, 2 dépassements dans la même image pour la 1e et la 3e place. C'est ce qu'on aime voir, évidemment, ce ballet des pilotes au sommet du classement de la catégorie des seniors. Ce sont les protagonistes, évidemment, de la catégorie ici au Mans qui vont encore bien, nous égayer de bon nombre de batailles pour la Supermanche de ce soir et pour la grande finale de dimanche, fin de matinée. Soyez bien au rendez-vous, évidemment, pour le programme de ce soir à partir de 19h20 et surtout pour demain, les finales qui commenceront par une course de consolation sur le coup de 9h55 et puis toutes les finales des classes jusqu'à 13h30 et bien sûr les cérémonies de podium pour toutes les personnes présentes avec nous sur le karting du Mans. Mais que ça fait plaisir en tout cas de voir cette détermination, cette abnégation de la part des protagonistes de la classe senior. Mehdi Lassoud non seulement s'est imposé devant Ruben Moya, mais a creusé l'écart. 4 dixièmes au dernier pointage à l'avantage du pilote français. Moya n'a pas dit son dernier mot, certainement. On est dans l'avant-dernier tour. Plus beaucoup de temps, plus beaucoup d'opportunités qui restent pour le pilote Pantano d'inverser la vapeur. Mais il va tout donner, quitte à éventuellement s'avouer vaincu pour cette fois-ci seulement. Garder cette 2e place, un autre résultat tout à fait probant pour Ruben Moya pour consolider la confiance. Aaron Ferrazzano, certainement menaçant, ne l'entend pas de cette oreille. Pourquoi pas aller chercher le pilote espagnol Ferrazzano, qui a été un petit peu le genre de protagoniste toujours dans le coup, pas encore une victoire seulement, j'allais dire, pour Aaron Ferrazzano depuis l'entame du week-end. Un des favoris certainement, quitte à observer ses adversaires depuis l'arrière du top 4 pour ensuite pouvoir faire la différence. Et il pourrait peut-être éventuellement échapper cette position sur Ruben Moya alors que nous entrons dans le dernier tour. The last lap of the 33rd and final qualifying heats. And it's been a long journey up until this point. We started yesterday afternoon with the first of 11 qualifying heats. We've started since 10 o'clock this morning. We're now nearly at 6:15 local time here at Le Mans. But Mehdi Lassoud is probably going to guarantee himself a front row seat on a Superheat here in this evening, because the first one gets underway at 9:20. Superheat 2, 21:40, and then at 10 p.m. it's going to be the third and final Superheat. But, well, there's going to be a couple of drivers now with 3 wins. Mehdi Lassoud takes another one here in heat number 15 ahead of Ruben Moya. Aaron Ferrazzano takes P3. Clovis Nogueira takes 4th ahead of Fred Green, rounding out the top 5. Iliana Couture, Adam Rahali, Maklo Piclo, Evan Minier and Mathis Ballant round out the top 10. Hugo Brun, Tihon Kinard, Kevin Lansinger, Johan Renault, Reece Newburn, Sam Balota, Arthur Goncalves, Clément Massot, Keanu Wellens and Mathis Soumetro round out the top 20. 30 finishers in all, rounded out by Victor Louis. 21st was Charles Lambert, Titouan Lescali 22nd. Marcel Matjevich from Poland ahead of Lars Venink, Ilya Prouveau, Leo Robinson, Thomas Senecluz, Mathis Molinier and Julien Camara rounding out the 29, and then Victor Louis on 30th. Rafael Dahl, Victor Aguerta rounding out the last 2 classified drivers, both finishing with 4 and 11 laps to go, with Joseph Smith, Angelo Milli and Christopher Starr a non-starter. And that concludes the qualifying heats for the 2024 Iame Eurocup here at Le Mans.
Well, there's some little bit of news to share with you that we can confirm the official pole positions for the upcoming Superheats. For Mini FR60 is going to be Lucas Doyon from France, the 675. For X30 Junior, their Superheat taking place at 20 to 9 tonight. Gabriel Beneshi on 144 points, the French driver on the 192. Merle Taylor from Belgium will be the KA100 158 kilo pole sitter for their Superheat at 20 past 8 this evening. Vincent Castro-Villari will be the KA100 138 pole sitter. And, well, it's going to be Eric Chapon that will lead the field for Master and Gentleman for their Superheat at 20 to 8 local time. There are still some results being ratified and confirmed. Of course, we've just had the last couple of senior X30 heats, 15 in total, 33 qualifying heats over the course of the last couple of days. It has been a very, very busy day. We've got 9 Superheats coming up. We are waiting patiently as Guillaume Alvarez is making his way down to the interview zone, but there is the timetable for the Superheats. We start at 20 past 7 this afternoon. This evening, Superheats will be 12 minutes plus an additional lap, and we will be racing under floodlights tonight. Sunset is due at 19:32, but we're going to be running all the way to about 10:30 tonight local time here at Le Mans. But before the Superheats, we're going to head one final time down to Guillaume Alvarez, who's joined by Messi Lasoud, our last winner for Heat 15 for X30 Senior here at Le Mans. Thank you very much, Alex. Welcome back here in the interview zone in the scrutining area of the International Karting of Le Mans. I had to put a little bit of a coat because it's getting slightly chill and cold here as the temperature drops down as we get into the evening part of the program and the Superheat coming in our way in a little bit more than an hour's time. But before, let's have a quick chat. Un petit mot avec Mehdi Lasoud. Mehdi, première conclusion d'une journée déjà bien occupée. Il reste une course, évidemment, la deuxième plus importante après la finale qui reste. 2 victoires de manche pour toi. Le premier bilan de ta journée, mis à part du succès, évidemment, le feeling à la fin de cette journée avant d'entamer la super manche. Franchement, c'était une bonne journée, surtout les 2 dernières où on a trouvé vraiment le setup parfait pour les conditions de piste. Et ensuite, les 2 premières, c'était un peu plus compliqué, mais on a réussi à rester sur la piste et pas perdre trop de points, donc c'est super. Oui, c'est étonnant quand on regarde un petit peu la liste des épreuves. Tu as été le premier vainqueur de la journée, le dernier. Entre les deux, des bonnes performances. Tu dis que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui t'a permis quand même de mieux terminer que de commencer? Ouais, c'est ça. En fait, à la première, c'était parfait aussi. Ensuite, niveau châssis, c'était pas exactement ça. Donc, on a corrigé au fur et à mesure de la journée. Et dans les 2 dernières, c'était nickel. Donc, ça nous a permis de gagner les 2 manches. Et dans ce cas-là, quand vous devez un petit peu mettre le doigt sur un problème, vous refaites le châssis, vous forgez un truc nouveau, je plaisante évidemment, mais sur quoi est-ce que vous travaillez, ou en tout cas dans ton cas, sur quoi est-ce que tu aimes bien travailler pour faire la différence? Non, en fait, c'était juste 2 petits trucs sur le châssis où ça glisse un peu de l'arrière, où il manque un peu d'avant, mais on révolutionne pas, franchement, c'est 2-3 petites choses qui font que ça devient parfait, quoi. Mais sinon, toute la journée, c'était pas mal. C'est par petites touches évidemment pour trouver la meilleure recette possible. On entre dans des conditions, comme je disais, un petit peu plus froides en termes de comportement pneumatique et d'adaptation de pilotage. Tu vois les choses comment? Tu vas changer quelques petites choses dans ton approche de la course ce soir? Oh non, franchement, là je suis bien pour l'instant, donc je vais rester comme ça. Après, de nuit, moi j'aime bien, donc j'espère que ça se passera bien. Ok, impeccable. Écoute, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et voilà, bonne chance pour la super manche. Et on fera le bilan encore ce soir et on verra ce qu'il en sera pour demain aussi la finale. Merci beaucoup Mehdi Lasoud du team Kart 45 avec un châssis Sony Kart qui fonctionne à merveille, vous l'avez entendu. Quelques petites retouches, quelques petits détails évidemment pour lui permettre de terminer en beauté avec une deuxième victoire de manche. De quoi en tout cas avoir une confiance gonflée à bloc en vue de la super manche de ce soir dans cette catégorie senior qui s'annonce on ne peut plus disputer. Back to you Alex pour le dernier mot de conclusion avant de revenir tout à l'heure. Rendez-vous sur le coup de 19h20 pour 9 super manches devrais-je dire pour déterminer les grilles de départ pour les 36 meilleurs de chaque catégorie. Ce sera pour demain évidemment, mais il nous reste encore beaucoup de superbes spectacles à vivre ensemble en direct sur la chaîne YouTube de la Iame Series France.
Thank you very much, Guillaume. There is the reminder of the timetable. We will be back in just an hour's time for the first of our Superheats. Les Supermanches commencent à 19h20. Ce soirée, ici au Mans, pour l'Iame Eurocup et Ladies Cup 2024. So don't forget, stay with us. We are going to be going all the way to the best part of nearly 10:30 tonight here at local time. The track is now clear. There's a few people that are going to probably have a kick about, but we're going to have some dinner now. Get refreshed, get replenished, and get ready for our Superheats. And then we'll see who will be leading the way into the finals tomorrow. Catch you in a bit. A bientôt.
A very good evening and welcome back to live coverage of the 2024 Iame Eurocup and Ladies Cup and Nations Cup here at the Le Mans Karting International Circuit in the Pays de la Loire here in France. Alex Goldschmidt and Guillaume Alvarez up in the commentary position, and we are primed. 33 qualifying heats in the books here, Guillaume, and now we have 9 super heats, the first of which soon to get underway. But what a couple of days it's been. It's been a bit of a whirlwind, hasn't it? En effet, mon cher Alex, bonsoir à toutes et tous et soyez les bienvenus de retour en direct sur la chaîne YouTube de la Iame Series France, en direct live depuis le karting international du Mans. Et nous sommes prêts, toutes et tous ici sur le circuit, pour vivre 9 épreuves qui s'annoncent ô combien palpitantes, à l'image de ce que nous avons vécu depuis hier, début d'après-midi, 33 manches qualificatives, vous le disiez à l'instant Alex, pour départager en quelque sorte, dans un premier temps, les quelques 250 compétiteurs de la Iame Eurocup and Ladies Cup, avant d'en venir en quelque sorte aux choses sérieuses, même si elles ont commencé depuis hier et les qualifications. On parle ici des super manches, celles qui vont déterminer l'ordre de départ pour les finales de demain. Et dans le cas de la catégorie senior, déterminer qui, parmi les 103 concurrents engagés, auront la chance de s'aligner sur la grille de départ de la finale, qui ne compte que 36 positions, 36 golden tickets à disposition de ces compétiteurs. Il y aura 3 super manches nécessaires pour les départager, à commencer par la catégorie mini. Local time, 7:20 p.m. here at Le Mans in the Pays de la Loire. Let's take you through the grid for the Superheat for Mini FR60. After the ranking after heats, it is going to be Luca Doyon who will start on pole position. Mike Minard, who started the weekend off with pole for the qualifying heats, will line up alongside on the front row. Nahil El Gahoudi, representing Spain, will be joined by the UK's Leo Livings on row number 2. Aaron Bordanova and Hugo Berner round out row number 3, with Edouard Berger and Johan Vesk Montagnin rounding out the top 4 rows. Alexandre Rafali Manana and Colin Caron round out the top 10. Completing the grid, it's the 881 of Matteo Rossi, the 859 of Portugal's Luca Pereira on the ideal kart, and with Orel Harasimas on the 802 rounding out the grid. The superheats now mean we go up from 10 minutes plus an additional lap to 12 minutes plus an additional lap. And as you can see, the youngest drivers on the grid, 8 to 12 years of age, using the Mini 60cc FFSA engine, partnered with the Vega Cadetti tyres. We've seen some great racing from this class. It's a great way to kickstart the superheats here tonight. We are 11 minutes away from official sunset. And about 10 minutes ago, they switched on the floodlights. So we are going to be going into probably the best part of nearly 10:30 local time here in Le Mans. But we are under starters orders. Guillaume, over to you for the beginning of the proceedings for our superheats here for day 2 out of 3. Merci beaucoup Alex. La catégorie Mini 60 donc qui va bientôt prendre possession du circuit pour les 12 prochaines minutes plus un tour. La première des manches qualificatives, c'est parti, les feux s'éteignent, green, green, green. On est parti à l'assaut du premier virage avec depuis la pole position un excellent départ de la part de Lucas Doyon qui s'en était bien sorti avec une victoire et 2 deuxièmes places dans ses manches. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton dans le retour de la première épingle. Et Lucas Doyon qui va déjà se faire chipper la première place, j'ai bien peur, par Mick Ménard, le jeune pilote français qui n'en attendait pas davantage pour se frayer un chemin en tête de cette épreuve. Et je pense même que Nail Al-Gahoudi est toujours en 3e position, le jeune pilote Victory Lane. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il allait pouvoir prendre l'avantage dans le double droit des 2 chaînes, reste 3e, mais changement d'entrée de jeu au commandement de cette épreuve avec Mick Ménard du team Chronocart, équipier de Lucas Doyon. Il va falloir gérer ça de manière habile, évidemment, pour maximiser la performance des uns et des autres, mais sans compromettre la performance d'ensemble du team, évidemment. Ces jeunes pilotes auront donc 12 minutes et un tour de supermanche pour en découdre. Et le premier tour, toujours combien difficile à négocier, mais précieux pour permettre de rentrer dans cette épreuve de manière sereine. Lucas Doyon donc en tête, bel et bien en tête effectivement, je pensais que c'était Mick Ménard l'espace de l'instant, toutes mes excuses. Lucas est bien toujours
à l'avant du peloton devant Leo Livings. C'est lui qui s'est infiltré en deuxième position devant Neil Lagoudi. Mick Maynard a donc rétrogradé de 2 positions. Il est 4e pour l'instant devant Aaron Bordanova. Et changement pour la deuxième place d'entrée de jeu avec Nahil El Garoudi qui ravit cette deuxième place à Leo Livings juste à l'extérieur du virage numéro 5. And at the moment, more points on offer for the Superheat. 75 for a win. El Gahoudi swinging high, wide round the outside and up the inside. That was through on Leo Livings. That was Mike Menard who's got through initially. And I think also Aaron Bordanova for PB Cup, the French team. But Menard retaliates through into turn number 14. Oh, squeezes Bordanova a little bit wide. That's allowed Hugo Berner to close in on the back of those couple of carts as they come out of the final corner, and a little bit of an extension of the lead for Luca Doyon. Nearly 7.5 tenths of a second ahead of Spain's Nahil El Gahoudi. Aaron Bordanova has Mike Menard up the inside through T1. Leo Livings now rounds out the top 5 as the field makes its way through into the 90 rights here at turn 3. What a sight this is. We're on that crossover point. The temperature has already dropped to 15 degrees Celsius. We were at our high probably about an hour ago when we went to the dinner break at 6:30 p.m. and it was 17 degrees Celsius. Temperatures set to hit as low as maybe 11, 12 degrees Celsius, but at the moment Luca Doyon doing exactly what he needs to do. If El Gahoudi stays second, that puts him on the front row for the final tomorrow morning. But Mike Menard has got some work to do with 9 minutes plus an additional lap remaining in the Mini FR60 Superheat. Et on rappelle qu'en termes de points attribués, il était de 50 pour le vainqueur de chacune des manches qualificatives, 44 et 41. Pour la super manche, eh bien, c'est 75, 69 et 63. Rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de faire ce calcul vous-même. On tâchera de vous les faire en direct live, même si eh bien, c'est joué avec la calculette sans forcément toujours être à 100% sûr. Surtout que le résultat du circuit que vous voyez donc devant vos yeux ne sera peut-être pas forcément toujours le résultat officiel. Sitôt passé, eh bien, la zone de scrutineering, donc de contrôle technique, et bien sûr il est possible aussi que certaines décisions de la part des commissaires et des officiels soient rendues en fonction, voilà, décisions sportives en fonction de quelques constats qui auraient été faits en piste après eh bien, une mésaventure d'un pilote ou alors un accrochage. Il est toujours possible, sans oublier évidemment le front fairing, donc le carénage avant, qui eh bien, s'il est dans une position qui est estimé eh bien, non contraire au règlement, c'est 5 secondes de pénalité. Donc il y a encore pas mal de choses qui peuvent bouger sitôt eh bien, le drapeau damier brandi. On prend toujours tout ça avec pas mal de pincettes. Mais quoi qu'il en soit pour l'instant, Lucas Douillon répond présent. On avait le plaisir de l'avoir à l'interview. Ce sera peut-être encore le cas sitôt l'arrivée franchie, puisque on continue évidemment avec notre carrousel de réaction à chaud avec les protagonistes de chacune des classes. Donc restez bien avec nous. Nahil El Gahoudi qui se rapproche, 1 seconde de retard pour l'instant. Il emmène un trio de 3 poursuivants avec Mick Menard et Aaron Bordanova. Et bien ces deux-là, pour l'instant, tiennent le bon bout puisque l'écart ne cesse de grandir derrière. 7 dixièmes de retard pour Leo Livings en 5e position qui emmène le 2e train dans ce peloton de tête. Il est suivi par Hugo Bernard, 6e, 7e place pour Edouard Berger devant Alexandre Rafal Limanana. Puis nous avons Johan Vesquet-Montagnan, Yolin Caron, Matteo Rossi, Aurel Arras-Massé et Lucas Pereira. Ils étaient 13 au départ, ils sont toujours 13 avec encore 7 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier. Et la chasse est donnée et pour l'instant on constate très intelligemment les 3 poursuivants ne s'attaquent pas, sans quoi ils risqueraient de se faire perdre mutuellement du temps. Pour l'instant, il faut parvenir à rouler dans les mêmes dixièmes et se pousser vers l'avant et aller peut-être chatouiller le leader. And also the fact of securing significant points. You want to be very much at this point of the competition. The Superheats is where it really sort of settles the order of everything. And Doyon has really made good his intentions, has got a lead of 1.1 seconds. El Gahoudi being chased down by Menard, who's looking up the inside at turn 3 and gets through. Touch on El Gahoudi, slightly goes off track, but that has allowed Aaron Bordanova to get through for second position. An early exchange, a clash of sidewalls. El Gahoudi goes off exit stage left, nearly ends up on the grass and the dirt, and Bordanova takes complete advantage. And Mike Menard, in the meantime, still is thinking, oh no, I'm still in third again. J'espère d'ailleurs que dans ce petit moment de chaleur là-bas, eh bien
le pare-choc avant, le carénage de Nail El Gahoudi est toujours bien dans la position initiale parce que sans quoi ça pourrait lui valoir quelques remontrances de la part des officiels, alors que devant ça continue de se batailler et le numéro 817 Aaron Bordanova qui prend l'avantage sur Mick Menard pour la deuxième place. À suivre donc le jeune pilote au casque orange qui se fraye en chemin en deuxième position. Le voilà dans la position du chasseur avec 1 seconde 8 à rattraper sur Lucas Doyon qui était l'un des plus rapides, même si le meilleur tour en course nous revient à Aaron Bordanova. 1 seconde 8 à ce stade de la course. Je ne voudrais pas m'avancer, mais je pense que notre leader est dans une position plus que confortable avant de pouvoir faire la différence dans cette épreuve. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, nos jeunes poursuivants vont s'en donner donner le maximum pour pouvoir combler cet écart, même si, comme vous le disiez Alex, ce qui compte, à défaut de la victoire finale évidemment, ce qui compte c'est le point engrangé dans le classement général qui déterminera l'ordre de position de départ pour la finale de demain. Pour la catégorie des mini, eh bien, la finale se tiendra sur le coup de midi, alors local ici. Presque à la conclusion du programme qui sera plus ou moins chargé aussi demain, puisqu'on commencera tôt avec les séances de warm-up, une course de consolation et puis les finales officielles. Et sans oublier bien sûr les cérémonies de podium qui nous tiendront en éveil jusqu'à 14h ici au Mans. So 4.5 minutes to go. Doyon has a lead of nearly 2 seconds at the moment ahead of Bordanova. Maynard rounds out the top 3 with El Gahoudi closely in proximity to the rear bumper of the 897. Leo Livings from the UK. Good to see Danny Hassan actually. Aidan Hassan's father. Aidan's been running in Miltech Sports Civic Cup but has also done a lot of karting over the years. So good to see him in the paddock. Did ask Leo, did you enjoy going on the shoulder ride yesterday in the paddock, in the drivers' parade? He said, yeah, it was a lot of fun. I mean, we're there to have a laugh. We enjoy the racing, but we're here to also have fun. And that's one of the biggest things when you're one of the youngest drivers, aged 8 to 12, in this competition that has north of 240 drivers, the best part of just over 20 nationalities. But the battle behind Doyon is intensifying. And now that's pulled it towards nearly a 2-second advantage for the 875 from the host nation of France, Lucas Doyon, to have that advantage. And that's quite crucial at this point in the competition because Doyon is on course to not only have taken pole position for the Superheat as El Gahoudi was trying for a move on Maynard there, going through into turn number 4 and turn 5. Doyon will be saying, oh, I've got the home field advantage, but I've also got the advantage on the circuit because I will be the one leading the field into turn 1 for the final tomorrow. Et on sait à quel point évidemment la pole position requiert un avantage à ces échelons du karting de haut niveau, même si sur ce circuit du Mans, on a vu que la ligne extérieure peut parfois vous procurer un avantage qui n'est pas inintéressant au moment d'aborder le virage numéro 1. On dit généralement aussi que la deuxième meilleure position sur une grille départ en carte, c'est la troisième, puisqu'on a l'occasion de prendre l'aspiration du poleman en route vers la corde du premier virage. Dans ce cas-ci, vu la largeur de la piste, alors que ça passe à la corde pour Naï Al-Gahouni, qui s'est fait un passage là-bas devant Mick Menard. Il faut dire aussi, et d'ailleurs, toutes nos excuses d'avance, que la luminosité baissant, malgré forcément la présence des projecteurs, ne nous en veuillez pas si parfois certains numéros nous échappent à la visibilité, puisque depuis notre position, nous avons la même vision que vous. On suit les compétiteurs à distance sur le live streaming qui vous est donc offert par Cam Company sur la chaîne YouTube de la Iame Series France. Certains du circuit, bien que complètement éclairés, sont un petit peu davantage dans la pénombre. Et voilà, toutes nos excuses à l'avance si il est possible qu'on manque un numéro ou que le manque de visibilité nous empêche parfois de distinguer à la seconde près qui est qui. Nous ferons de notre mieux jusqu'à 22h30 où nous sommes ensemble. So, Nahil El Gahoudi has the fastest lap of the race. 1 minute 1.921 was purple in sector number 2. Closing in on Bordanova for that second place. And was only just over a tenth behind. El Gahoudi dives up the inside, through into turn 1. And the Spaniard gets through. Nice, clean and millimetre perfect there for the 840 for the team victory lane. And now they make their way through in towards turn number 4. Now into the right at 5, into 6 and then into 7. And you can see that Mike Menard is, having to resign himself a little bit
as we come to the final minute plus an additional lap here. Also a big thank you to Cam Company GmbH for the live stream and also for helping to set up the race control cameras here at the circuit. Race control have an abundance of cameras to view from multiple different angles, but look at the lead. It's 1.76 seconds. Bordenova was closing that gap. Now El Gahoudi is the talisman at the front, but Bordenova looks up the inside. That's at turn 15 and retakes second position with 2 laps still to go. Et on rentre effectivement dans les 2 derniers tours, avec, alors que les secondes s'égrènent à l'entame de cet avant-dernier tour. Lucas Doyon, 2 secondes, il n'aura certainement plus rien à se faire, certainement aucune inquiétude pour lui en chemin vers la victoire. C'est une ligne de pole position pour la finale. C'est derrière que tout peut encore bouger avec Aaron Bordanova, Nail El Gahoudi et Mick Menard qui se trouvent dans la même image à l'avantage du numéro 817 qui n'avait pas été gâté précédemment par un ennui mécanique et qui l'avait contraint à un abandon prématuré. Aaron Bordanova qui est occupé à se refaire une santé avec cette 2e place. S'il parvient à se maintenir devant Nail El Gahoudi et Mick Menard jusqu'au terme de cette épreuve, l'avant-dernier tour sur le point d'être bouclé. Un petit coup d'œil au-dessus de son épaule pour Lucas Doyon. Certainement pas inquiet le moins du monde, ce qui signifie qu'il faut toutefois pas évidemment se reposer sur ses lauriers. Il faut pouvoir rester concentré jusqu'au terme de l'épreuve, ramener le kart à la maison et bien comptabiliser un maximum de points. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Lucas Doyon a été absolument impeccable, alors que devant, regardez justement la pression toujours qui grandit de la part de Nail El Gahoudi sur les épaules de Aaron Bordanova. Et rien n'est joué pour le gain de la 2e place entre ces deux-là. On le disait au stade d'une manche qualificative, il convient évidemment de collecter des points, pas forcément tenter de commettre un dépassement qui pourrait compromettre un résultat. Ici, nous sommes dans la super manche, la finale le sera tout autant. C'est ici que c'est maintenant ou jamais qu'un week-end peut balancer du bien à l'excellent. C'est ici qu'il faut pouvoir prendre des risques, qu'il faut pouvoir tenter éventuellement le dépassement qui vous offrirait les quelques points nécessaires en plus pour être mieux placé sur la grille de départ. Ceci étant dit, il faut savoir doser la prise de risque, évidemment, mon cher Alex, et ne pas tout jeter, ne pas jeter évidemment l'eau du bain avec le bébé dans le dernier tour, alors qu'un bon résultat quand même vous tend les bras. So the final lap is about to come to a conclusion, and Lucas Doyon wins the Superheat here at Le Mans. Second, Bordanova. Third, El Gahoudi. Leo Livings making his way past Mike Menard. Coming out of the final corner, going on to the last lap, takes P4. Mike Menard finishes in 5th, ahead of Hugo Bernard, with Edouard Berger rounding out the top 7. Alexandre Hafali-Manana completes the top 8, ahead of Johan Vesk-Montagnon, with Colin Caron rounding out the top 10. Matteo Rossi now crosses the line, finishes in 11th, as we wait for our last 2 drivers to come across the line. And Aurel Harasimas takes 12th position, and last but by certainly no means least from Portugal, Ideal Cuts, Luca Pereira rounds out the finishing order. So Lucas Doyon provisionally puts himself on pole position for the final tomorrow. That is the first Superheat. We've still got 8 to go, and we are going to be going into the deep of night here at Le Mans. It has a different alert. Sun has set, and we are now very much primed in a couple of minutes' time to get underway with our next Superheat, which will be X30 Master and Gentlemen, up next here at Le Mans.
So with one superheat in the books, let's head down to the interview zone and join Guillaume Alvarez. Over to you, Guillaume. Welcome back, ladies and gentlemen. This is nightfall here in Le Mans International Karting Circuit. As we're back in the interview zone, in the screening area. De retour, chers amis, pour quelques interviews live qu'on aura le plaisir, je l'espère, de vous donner tout au long de la soirée. À commencer par Aaron Bordanova. Aaron, félicitations. Une deuxième place pour cette super manche. Des petits bruits de moteur derrière, j'espère que tu m'entends bien et que vous nous entendez également. Mais Aaron, parlons un petit peu de ta course. Une belle deuxième place, l'un de tes meilleurs résultats ce week-end. Surtout que tu avais eu une petite déception avant. Ça fait plaisir, comment tu te sens? Bah, j'avais eu un problème technique un peu lors de la manche 2. Je partais que 5 au départ. Et je ressors 5 aussi, je crois, du premier virage. Et après, au fur et à mesure, j'ai remonté. Tu es remonté, ça a été récompensé par une belle deuxième place. Maintenant qu'ici, cette journée est terminée pour toi, demain c'est la finale. Comment tu te sens? Après une bonne nuit de sommeil, tu penses que tu peux, pourquoi pas, aller chercher la victoire cette fois-ci? Bah, je pense que c'est possible si j'arrive à rester au contact du premier. Bah, sinon, ça va être dur. Ça va être dur, mais tu as toutes les armes, j'en suis sûr, pour aller à la bataille. Juste avant qu'on rende l'antenne, merci de nous avoir retrouvés. On peut peut-être montrer à la caméra ton superbe casque. Les fans reconnaîtront des couleurs en hommage à Michael Schumacher, évidemment, le septuple champion du monde. Et tu m'avais dit que c'est un pilote que ton papa admirait beaucoup et il t'a proposé de prendre les couleurs de Schumacher sur ton casque. C'est bien ça? Ouais. Bah, en tout cas, c'est un très joli couvre-chef et qui t'a porté chance en tout cas. Et j'espère qu'il te portera très très loin demain. Merci beaucoup, Aaron. Voilà, je te le rends et je te rends aussi à ton papa et au débriefing. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Un très beau résultat pour le jeune pilote PB Kart, porté vers l'avant par les très belles couleurs de son casque, en hommage à un certain Michael Schumacher, le Kaiser, à qui on pense très fort. So, well, one interview out of the way. That was fantastic to see that Michael Schumacher replica helmet. But here is the grid for the X30 Master Gentleman Superheat. We are under full start conditions. From now on, 2 formation laps. So, Eric Chapon starts from pole position. Alexis Castellan will be alongside on the front row. Alexandre Benoit-Bussac will be joined by Thierry Del Rey on row 2. Jeffrey Houchy and Gary Edwards ran out row 3. Francois Pourier and Nadir Kabaj ran out the top 4 rows. Running at the top 10 will be Francois Vautier and Bjorn Verham. Jim Ringelberg has already had a chat with me in the dinner break and said, I'm going to be bringing the fireworks. I said, you might need to bring the rockets with you as well on this one. So he starts on the inside of row number 6, joined by Ludovic Francois, the leading gentleman driver. Then it's Jeremy Nandaluti, Stéphane Marchionny, Mathieu Bourdon, Arnaud Scheffer, Didier Lenné, Patrick Privé, Didier Barth, Giacomo Napolitano, Christophe Auger. Then we've got also Ginny Jomot, Philippe Toutin, Lucky Pion, and Stéphane Denis rounding out the 25-strong grid. And with now darkness fully set in here at the Le Mans International Karting Circuit, we are truly under the spectacle of the floodlights. A real allure here in the world of modern day karting as the field gets itself ready and under starters orders for 12 minutes plus an additional lap of racing here at Le Mans. Revs rise, lights are on, lights are out. Chapon gets the better start. Castellan hung out to dry a little bit. He's got Thierry Del Rey looking towards the inside of him through into turn number 2. Or turn number 1 of the on the opening tour as Castellan has been caught out a little bit. But Chapon leads the way. Now into turns 5, 6 and 7. It's all about making it nice and clean and getting through this opening lap. Jim Ringelberg, I've spotted, has already gone up a couple of positions, so maybe up to 9th place, maybe even higher than that. So through out of turn number 11, into the right at turn 12, into the left at turn 13. That brings them onto the back straight away. So Chapon leads, everyone starting to get used to these colder conditions. That's why we've got 2 formation laps. It's more a case of a safety protocol, allowing the drivers to get a little bit more heat into the tyres. So now Chapon leads, Bussac second, Houchy third,
Castellon, Del Rey, Edwards, Perrier, Vautier, Ringelberg now 9th and climbing. Alexandre Benoit Bussac in second. Fastest lap of the race, not even having set a purple sector. 57.301. Gary Edwards, 16.221 for the driver from EGP in the 487 representing Ireland. Fastest opening sector of the race so far. Only a minute and a half in. Now there's some toing and throwing, and Alexis Castellon trying to go up the inside at turn 11 on Jeffrey Rouchy, who responds, and then Thierry Del Rey's got through. Oh, Gary Edwards off, exit stage right, out of turn number 13. The Irishman completely sideways, and he manages to rejoin safely. But those tyres are going to be dirtied up like nobody's business. And Gary Edwards, well, we caught the tail end of it, but it was more to the point of what happens, but the lead has changed in the meantime. Alexandre Benoit Bussac leads from Eric Chapot, who's right in the wheel tracks. Jeffrey Rouchy from OKS giving chase in third. Del Rey, Vautier rounds out the top 5. Castellon down to 6th. Perrier, Verham, Ringelberg, Nandaluti round out the top 10. Mathieu Bourdon leading the way in the gentleman class in 11th position. But what a drama there, Guillaume, for Gary Edwards from Ireland. Oui, bien dommage. Gary Edwards qui s'est retrouvé dans les pâquerettes là-bas et qui, eh bien, pour l'instant, est seulement 17e pour avoir perdu 11 positions après cette sortie de piste là-bas dans la ligne droite de retour. Et tout est à refaire pour le sympathique Irlandais du team EGP. Après eh bien, un week-end jusqu'ici qui a été relativement prometteur dans cette catégorie Master avec le pilote EGP qui donc s'est lancé depuis la 6e place après avoir collecté quelques très bons résultats, dont le meilleur était une 3e position lors de sa manche numéro 2 qu'il avait gagné, mais avant de la perdre sur tapis vert suite à une pénalité. Mais ça, c'est dans le passé. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas concrétisé ici après cet incident et tout est à refaire. À garder à l'esprit évidemment que pour la quasi-totalité des catégories, si ce n'est la senior, eh bien, tous les pilotes auront l'occasion de disputer la finale puisqu'ils sont tous en dessous des 36 compétiteurs qui est le maximum requis pour avoir une grille complète. Mais ce qui compte ici, c'est d'accumuler les points et surtout d'obtenir la meilleure position de départ possible pour la course ultime. Et ça commence à se placer relativement équitablement ici entre Alexandre Benoit Bussac, Eric Chapon et Geoffroy Rouchy, remonté de 2 places en 3e position. Les voilà qui repassent devant nous, l'occasion de faire un point sur les différents écarts. Toujours 2 dixièmes entre les deux leaders. Ça s'observe, 8 minutes et un tour encore jusqu'au drapeau à damier. Et on peut compter évidemment sur toute l'expérience des pilotes de la catégorie Master et Gentleman pour ne pas précipiter évidemment cette envie de doubler. Et de savoir à quel moment porter les stockades. Et vous voyez qu'ils sont 6 dans la même image. Bussac, Rouchy, Chapon, Del Rey, François Vautier et Alexis Castellon qui a perdu quelques plumes dans l'aventure sur ce premier tour. 4 places malheureusement pour lui. Il se retrouve au 6e, donc la position du chasseur à la queue de ce train de tête. Et puis nous avons un petit écart. Et toujours Björn Verham devant François Perrier, Jim Ringelberg remonté de 2 places sur Jérémy Nadalouti. Ça c'est votre top 10. Et on pourrait bien avoir 7 pilotes de la même image puisque effectivement Björn Verham qui a été relativement performant dans sa dernière manche. Björn Verham avant de perdre quelques plumes aussi en fin de course. Et ça passe à l'accord du virage numéro 1 pour Geoffrey Rouchy. Oui, superbement exécuté de la part de Rouchy du team OKS et qui se ferait un passage donc en tête de cette super manche Master Gentleman avec Alexandre Benoit Bussac qui ne bronche pas pour fermer la porte. Et il a bien fait puisqu'ils sont non pas 1 mais bien 4 voire 5 derrière à vouloir lui ravir cette 2e position potentielle. Et Thierry Del Rey qui revient très très fort d'ailleurs dans le groupe de tête. Thierry Del Rey qu'on n'avait pas forcément vu à la hauteur de ses espérances. Björn Verham up the inside at turn 11 on Alexis Castellon. Sorry to cut across you there, Guillaume, but that was a great move from the Rave Racing team. As now they head into turn 14, now into the right at 15, 16 and 17 coming up. Fastest lap of the race, Björn Verham, 54.512. Jeffrey Rouchy from OKS leads the way. And it's Alexandre Benoit Bussac. Eric Chapon being hounded. No, it's not. It's Thierry Del Rey, the Belgian, finding his form in these colder conditions. Air temperature has plummeted. 12 degrees Celsius, and I won't be at all surprised if we are in single digits by night's end here, Guillaume. But the move, Rouchy got through on Chapon quite easily,
on the lap before, he got through on Bussac for the race lead through at turn number 1. So now Rushi is the driver with the advantage. Has made up 4 places. Started 5th on the inside of row number 3. So at the moment, top 3 in Master. Rushi, Bussac and Del Rey. There's going to be a move here. That is François Vautier on Eric Chapon through into turn number 14. Great move there by the Castellet kart racing driver. Bjorn Verham waiting to pick up the pieces if he gets the opportunity, but he's stuck in the middle of the peloton at the moment. Jim Ringelberg now is 1 behind Alexis Castellan in 8th, who's in 7th. Ringelberg now 8th. Ringelberg is about 0.3 of a second nigh on, or probably not even that. There they go through turn 4. Oh, Castellan nearly got compromised. He was right up the rear bumper of Bjorn Verham, and Ringelberg and Verham have been battling each other all season long in Iame Series Benelux this year in the master class. But we are more than past the halfway point, and things are really closing up in between not just the top 3, but I would probably say top 11, and they're covered by 3.1 seconds. Move and change for position. That was Castellan, I think, back on Bjorn Verham through turn number 14. The games are afoot. Et on est parti pour un nouveau tour à 4 minutes 31 et 1 tour de la conclusion de cette épreuve. Il ne restera évidemment plus beaucoup d'opportunités à se dessiner, même si pour l'instant la bataille pour la première place et potentiellement la pole position ici pour la finale de cette catégorie Master Gentleman qui commence à prendre un tournant plus qu'intéressant. Geoffrey Rouchy, Alexandre Benoît-Bessac, Thierry Delray, c'est votre trio infernal en tête de cette épreuve avec le pilote belge en 3e position qui est parvenu donc à se ménager une belle 4e place de départ après quelques bons résultats, une 2e et une 3e, 4e et 5e et 6e place comme meilleur résultat lors de ces manches qui nous permis donc de figurer sur les 2 premières lignes de la grille de départ. Position avantageuse dont il est en train de tirer profit au maximum. Thierry Delray donc qui sur ce tracé du Mans évidemment où il a écrit quelques-unes des plus belles pages de sa longue carrière évidemment avec un titre, un de ces 2 titres dans la Iame Warriors Final. À l'époque on l'appelait la Iame International Final, c'était en 2014. D'accord aussi de la Iame Euro Series et également un autre podium mondial en catégorie KA100 Master il y a 2 ans. Donc le circuit du Mans, certainement l'un de ses préférés, et il l'a dans la peau d'ailleurs Thierry Delray, le circuit du Mans, puisque vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de le faire mon cher Alex, mais je vous propose quand vous croiserez Thierry Delray de lui demander de vous montrer son mollet droit. Vous verrez qu'il a un tatouage un peu plus intéressant représentant le circuit du Mans et un trophée gagné il y a 2 ans lors d'un événement mondial. Donc ça vaut le détour. I'm sure he's looking forward to going back to Marienburg next week for the Iame Series Benelux finale, which will be halfway through after Junior X30 and Senior X30 by this point, a week from today. And then the Masters and the gentlemen will take to the track along with Mini and Mini Rookie tomorrow next week. But yeah, I mean, look at the train, the peloton. It's like the Tour de France at the minute. And you now see the top 10 rounded out by Jeremy Nandaluti for 2DK, covered by 2.1. And that is getting close. There's going to be a lunge up the inside through at turn number 3. There was a change. And that was Eric Chapon on François Vautier has got the move done. But look who is behind. You've got Castellan, Ringelberg now 7th and closing. He's really up the pace and has just put in another personal best. I mean, looking at the top 8, Ringelberg quickest of anybody. And now he's got the 4 in front of him. I think he's probably got a couple of drive. Well, he's got Bjorn Verham behind him, but Ringelberg is really getting a wriggle on at the moment. And I think Verham is back in front. Let's have a look. No, Vautier's in front of him. Verham drops to 8th. Ringelberg 7th behind Vautier. Castellan 5th. Chapon, Bussac, Delray and Rouchy. That is the reverse up towards your leader, who is still only half a second ahead of Thierry Delray. 1.5 minutes to go, plus an additional lap. It's still really close. You can't really call who is going to win this race, because one decisive moment will make it count. And it could be an unforced error. It could be an over-exaggerated and maybe, you know, very high velocity overtake that's taking place.
but these drivers know what to do. They have been around the block several times. They have a lot of experience, a lot of racecraft. And this circuit is not easy to follow at, and it's also not an easy track to lead at. 53 seconds to go. Rouchy still leads the way. Et voilà qui est tout à fait inattendu aussi de la part de Geoffroy Rouchy, le pilote OKS qui s'est frayé un chemin là-bas jusqu'en première position après avoir grimpé 4 places. Mais Geoffroy Rouchy 5e sur la grille avec une 2e place pour clôturer ses manches. Et sans doute en route vers ce qui serait son meilleur résultat du week-end. Mais on l'attendait sans doute pas à pareille fête après les quelques manches qualificatives. Il est apparu légèrement en retrait, laissant le choix à d'autres de batailler pour les lauriers finaux. Mais voilà que le pilote aura comme qualité de pouvoir émerger au moment donné, et c'est ce que Geoffroy Rouchy est en train de faire. Mais voilà que Thierry Delray est passé devant. Thierry Delray vient de prendre la tête des hostilités ici sur le circuit du Mans, le circuit qu'il a dans la peau. Pourquoi pas inscrire son nom au palmarès de la Iame Eurocup? Ça passe d'abord par peut-être une victoire de Supermanche, mais nous entamons, chers amis, le dernier tour, last lap, et Thierry Delray au volant d'un châssis de sa conception de télécarte est en tête. Mais Geoffroy Rouchy compte bien lui mener la vie dure durant ces 1,4 km restants, 17 virages. Le secteur de l'infield, le deuxième secteur. Là-bas, il faut savoir garder la porte fermée à chaque passage de vibreur. Et il n'est pas seul, évidemment, à lui donner la chasse, Geoffroy Rouchy. Il a Alexandre Benoît Bessac, Alexis Castellon, qui pourquoi pas pourraient tenter leur chance aussi. Ce sera évidemment très très compliqué d'aller chatouiller le leader là-bas. Delray à l'expérience, il garde la ligne intérieure dans le banking. Personne ne bronche et n'ose se décaler légèrement. La dernière tentative, certainement, l'inspiration de la ligne droite de retour. Un coup d'œil, Delray qui tente d'aller chercher le dernier kilomètre possible vers le virage numéro 14. Ça ne bronche pas derrière. Le trio qui reste inchangé au passage de la chicane. Un dernier coup d'accélération. Attention, la pression de Bessac sur Rouchy sur la ligne d'arrivée. Et ce sera la victoire, la première du week-end de Thierry Delray, vainqueur de la Supermanche Master Gentleman. Geoffroy Rouchy sur la ligne pour 59 millièmes de seconde. Troisième place pour Alexis Castellon. Et du côté des gentlemen, la victoire et la 11e place pour Mathieu Bourdon. Superbe foire d'empoigne, mon cher Alex. Finally, Thierry Delray breaks the duck, gets a win, and it's one of the most important ones. It's the Superheat victory here at Le Mans. Thierry Delray winning by 59 thousandths of a second ahead of Geoffroy Rouchy from OKS. Alexis Castellon rounds out the top three ahead of Alexandre Benoit Bessac and Eric Chapon, our pole sitter earlier on, who rounds out the top five. François Vautier and Jim Ringelberg round out the top seven ahead of Bjorn Verham. François Perrier and Jeremy Nandeluti rounding out the top 10. Mathieu Bourdon takes the win in gentlemen ahead of Nadir Cabage. Gary Edwards, after that excursion, Code Brown moment coming out of turn number 13 for the Irishman, ends up 13th overall ahead of Julien Jomot, Ludovic François, Giacomo Napolitano, Patrick Privé, Didier Launay, Stéphane Marchioni, Arnaud Schaeffer, Didier Bath, Christophe Auger, Lucky Pion, Philippe Tutin and Stéphane Denis rounding out the 25 finishers. But Delray, under night time, shines more than anybody else.
So from X30 Master and Gentleman, we go to KA100 138, and it's time for the Superheat. Let's take you through the starting order. Vincent Castrovillari and Mick Blancaspoor line up on the front row of the grid. Gilles Lucagini and César Ordina round out row number 2. Paul Glaise and Anton Batidou round out row 3, ahead of Maxime Gorge and Johan Caro rounding out the top 4 rows. Léopold Fermin and Raphaël Boulard round out the top 10 positions. William Kousmal, Jean Accard, Joan Prica, Nathan Best, Alissa Descaries, and then we've also got Maxime Cahen and Lisa Kousmal rounding out the 17-strong grid. So we've got the full start lights flashing up on the gantry, overlooking the start-finish line here at the Le Mans International Karting Circuit. Local time, 2000 hours CEST, 8 p.m. in other words, folks, and more to the point, the temperatures have been dropping. 12 degrees Celsius. So the track is very much dry. Everyone's starting to get into formation ahead of turns 16 and 17. Plumes of exhaust smoke being more prevalent here at the circuit. We're in the deep of night here at Le Mans, and the locality is away and with noise from Iame Power. The 100cc engines on these carts. Again, we go round. A full start light has been shown. So Castrovillari, Blancaspoor on the front row of the grid. So obviously with the colder conditions, 12 degrees centigrade here at Le Mans, of course we have to take safety into consideration. The tyres will not have a big adhesive property, unlike what we saw in the respective heats earlier on today. We've had 33 total qualifying heats. We are now into Superheat number 3 out of 9 here this evening at Le Mans. And there is one straggler at the back end of the field, but more to the point, it is a case of these drivers now having to come around again. So Castrovillari clean swept the qualifying heat stages with a maximum score of 150 points, and Guillaume, this night is getting even more magical with the surrounding dark skies, floodlights, and this sort of ambience that we have here at Le Mans. There is nothing quite like it. There's nothing quite like it, and it's often being said that during the Le Mans 24 Hours, the car racing event, of course, for 100 years now, taking place on the big track, the night of Le Mans is sort of magical, and it's once again what we can relate here for the Iame Eurocup. Une nuit magique et peut-être une nouvelle tentative de départ qui sera la bonne. Les feux s'éteignent, on passe au vert. C'est parti cette fois-ci. Excellent envol de la part de notre poleman Vincent Castrovillari qui s'envole au contact, et plusieurs pilotes là-bas pris dans un accrochage au virage numéro 1 avec un qui reste sur le carreau, j'en ai bien peur. I did spot Jean Accard, the 747, having a moment. But the front end of the field, it's the 2 CRGs. Oh, it's getting a bit feisty coming out of turn number 6 into 7. Now the run through into 8 and 9. One of the drivers, I think that was Johan Caro, possibly off the circuit, and managed to rejoin safely in front of another driver. But through turn 11 now into the right and left combination. The chicane at turns 12 and 13. Well, Castrovillari has got to do everything in his power to keep everyone behind, including chief rival Mick Blancaspoor. Et on voit justement Mick Blancaspoor avec la petite gestuelle bien connue des pilotes de dire on continue, ça ne sert à rien de se battre dès le premier tour, on reste groupé, on attaque, on remonte, aller chercher le leader, et c'est ce que Mick Blancaspoor va sans doute tenter de faire dès l'entame de la deuxième boucle. Il tente d'élargir la trajectoire, de croiser, la porte est fermée évidemment, avec la pression qui s'accentue juste derrière. Ça se place avec... Eh bien, c'est Lucas Giannet en fait, qui est passé devant, effectivement. Donc, une livrée similaire pour les deux pilotes CRG. Et c'est très très serré là-bas avec 4 voire 5 pilotes de la même élan. Donc, nous avons effectivement Lucas Giannet du team OKS en tête au terme de ses premiers tours devant Mick Blancaspoor, Vincent Castrovillari, notre poleman, 3e, juste devant Johan Caro. C'est le premier train. 2 pilotes séparés pour presque une demi-seconde.
sur Maxime Gorge, Paul Glaizé, Anton Batedou et le reste du peloton avec un changement. Blankensport, il plonge à la corde du virage numéro 14 et ça passe en tête. Le pilote Comcart qui prend le devant. I thought he was going to go way too deep and probably go onto the grass on the right-hand side of the circuit, but Blankensport with a textbook move. He's now ahead of Genet. Castro Villari is now holding station in third, waiting to pick up the pieces. Ewan Cahor, fastest of anybody on the circuit, 57.006, and is jumping up and down in the seat to try and get the cart to move forward. Well, that's easier said than done. The other driver that we saw go off, Leopold Fermin, in the number 704, is at the back end of the field and is 21, well, the best part of over 20 seconds behind Akau, who also came into strife on turn 1, lap 1. But Nick Blankensport has now gone right. Castro Villari, you want to fight, one's coming to you and now leads, but Blankensport is not out of the woods quite yet. Gilles-Lucas Gianni, Castro Villari, Cahor ran out the top 4, and there's going to be another overtake here into turn 15. That was one of the CRG chassis coming across the line, so I think that might have been César Rodina on William Kusmal, or it was Rodina on Maxime Gorge, it looks like. So the 777 from MEA Racing drops down into 8th place. Ludo Racing, César Rodina moves up to P7. Anton Bathadou, William Kusmal, who's made up 5 places, now runs a genuine P6 on the road. The Superheats really changes the dynamic of how the weekend's end will pan out, Guillaume. Oui, absolument, sachant que la plupart des pilotes, voilà, la quasi-totalité sont toujours sur le même train de pneus qu'ils étrennent depuis les séances qualificatives. Rappelez-vous, un train de pneus des qualifs pour les 3 courses qualificatives et la super manche, et puis un train de pneus neuf pour demain. Je doute que certains aient pris l'option de chausser un train de pneus neuf dès cette épreuve-ci, attendant évidemment de maximiser toutes leurs chances pour demain. Et attention, gare à l'accrochage là-bas dans les chicanes, mais c'est passé dans un trou de souris pour Ewan Caro, je pense, sur Vincent Castro-Villari. On va revenir là-dessus d'ici quelques instants, mais en tout cas, c'était une belle passe d'armes entre les deux compétiteurs là-bas. C'est plus là dans le peloton, pardon, alors que ça se regroupe à tous les étages. Nick Blankensport, pendant ce temps-là, toujours sous la pression grandissante. Vous voyez là-bas les 4 pilotes sur votre image dans l'enchaînement des 2 chaînes. Blankensport, Jenny, Castro-Villari et Ewan Caro. Ces 4-là sont groupés dans la même image. Ils vont devoir attendre évidemment avant de pouvoir éventuellement renverser la vapeur et renverser cette super manche sur sa tête. Il convient justement de piloter avec sa tête, de faire marcher ses méninges pour ne pas se précipiter dans le piège, de vouloir doubler trop rapidement, de se retrouver à la merci de son rival trop tôt dans la course et après de perdre en rythme en vue de l'arrivée. Donc pour l'instant, ça s'observe, ça se jauge, c'est la période observatoire de ce genre de finale, ce genre de finale avant l'heure, devrais-je dire, puisque cette super manche légèrement plus longue et que les manches, on le disait, 2 minutes plus longues avec un tour de chauffe supplémentaire. Ça commence un peu à s'observer. Vous avez vu d'ailleurs Vincent Castro-Villari, sans doute un petit peu frustré de ne pas avoir pu mieux profiter de sa pole position et qui se retrouve maintenant dans la peau du chasseur. Il avait un premier regard, une première tentative à l'approche du virage numéro 1, l'air de dire à son adversaire juste devant, ah, you're not going anywhere, je suis juste sur ton pare-choc arrière et je compte bien te mener la vie dure. Follow me and eat my dust at the same time is what you're effectively saying there, Guillaume. But Castro Villari was showing his nose to Gianni in second position, but Blankensport has got a massive amount of pressure on his shoulders, has led some of the qualifying heats over the course of the weekend so far, now is leading the train, the quartet at the front end of the field. Then there is a 2.7 second gap back from Ewan Cahor to William Kusmal on the JF kart entry, 7.22. Out of the final corner, 6 minutes and 20 to go. Blankensport is at the moment soaking up the pressure like a sponge, but Gianni dives up the inside through into turn 1 and now takes the lead. That was picture perfect by the OKS CRG driver, and he makes it through as Blankensport drops back down into second with Castro Villari right on his bumper. And one of the other lovely things I like about this, you see the chronos on their steering wheel, the stopwatches, giving them lap times and information. And here tries Castro Villari to get through. You can see that blue glow from the steering wheel, and this is what they need in these conditions. They'll have certain information. There are sensors connected to that, such as lap time, which is and that's going to be a lunge for third by Ewan Cahor, but he doesn't make it through. Can he get the crossover through the final corner? The answer's no.
So they've got things like engine temperature, water temperature, oil temperature. Blancasport dives up the inside 2 laps later on Gianni and retakes the lead at turn 1. We've got a fight on our hands. Et c'est parti, la réplique de Blankensport. Et la voilà qui vient d'arriver sur Gilles Lucas Gianni. Il ne s'est pas laissé compter évidemment pour plonger à l'accord du premier virage. Mick Blankensport, l'homme à battre dans cette super manche KA100-138. Le voilà de retour en tête. Et tout est à refaire pour notre pilote OKS en deuxième position au volant de sa machine CRG. Vincent Castrovillari, également au volant d'un autre châssis de l'usine italienne qui s'était inscrit avec un Tony Kart. Mais je pense que les Tony Kart aura un look un petit peu différent au volant avec Vincent Castrovillari. Je pense bien que c'est un CRG à l'image de son équipier de chez OKS, Gilles Lucas Gianni. Qui pour l'instant, eh bien, les deux vont devoir se soutenir mutuellement. Et regardez, ça sniff aussi, ça commence un petit peu à renifler l'arrière de son équipier à l'approche du premier virage. Castrovillari et Janet, gare à ne pas se mettre au tas, gare à ne pas compromettre évidemment la course d'équipier en quelque sorte, puisque il y a aussi le résultat des couleurs qui peut compter. Et à ce stade, avoir deux équipiers, 2 et 3, dans une super manche à ce niveau, eh bien, ça n'a pas de prix. À condition évidemment de pouvoir résister au retour d'Ewan Caro qui revient très très fort avec son châssis Croc Promotion juste derrière sur le couleur du Balls Competition. Ces 4-là n'ont pas fini de s'expliquer. Un peu moins de 4 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier. Est-ce que ça pourrait faire les affaires de notre leader? Je n'ai pas l'impression, puisque Mick Blankensport demeure bien sous la pression de ces deux poursuivants. On aurait pu penser qu'il aurait pu creuser un petit écart pour se mettre à l'abri. Il n'en est rien et on peut s'attendre à une réplique de la part de Janet. Pourquoi pas dès le virage numéro 1 qui arrive d'ici quelques instants. Well, over 2/3 of the race timer has been completed. 3.5 minutes to go. Blancasport makes a slight adjustment on the right-hand side of the Comp Kart chassis. The Comp Kart Netherlands driver. Comp Kart also provided through the guys at J3 competition over in the US. But an attempt there by Ewan Caro. He's trying to put Castrovillari under significant pressure. And the 754 is struggling. Blancasport is using this as a testing exercise for the final. And now he's got more of a gap than he's had all race long. It's 4 kart lengths. Effectivement, donc est-ce que cela joue un petit peu tour-ci-veut là-bas de la part de Guinness Lucas Janet par rapport à Castrovillari? Est-ce que d'une certaine manière, il le met sous pression, effectivement. Et voilà Castrovillari qui en avait assez, qui passe à la chicane. Échange de bons procédés et de position. Castrovillari qui prend la deuxième place. Et c'est maintenant au tour de Janet de se retrouver sous la menace de Ewan Caro. Alors que, en tête, un petit écart de creuset. 6 dixièmes déjà à l'avantage de Mick Blankensport. Profitant du fait que les 3 derrière, eh bien, continuent surtout à s'écharper. Et Ewan Caro, j'ai bien l'impression qu'il peut encore nous montrer quelque chose dans cette épreuve. Il est très très proche de Ewan Caro. Et aurait-il quelque chose oui, le museau d'Ewan Caro. Regardez son museau. Quelque chose ne va pas au niveau du carénage avant d'Ewan Caro. J'en ai bien peur. J'avais l'impression que c'était comme une espèce d'illusion visuelle. Mais effectivement, le carénage avant d'Ewan Caro est mal positionné. On ne parle pas de son front fairing. On ne parle pas du pare-choc, mais de la protection du museau. Est-ce que ça vaudra pour autant un drapeau mécanique orange et noir de rentrer au stand? Je n'ai pas l'impression, mais il est certainement dans une position inhabituelle pour la part de Ewan Caro. Ça n'a pas l'air de gêner le moins du monde, évidemment. Je ne pense pas que ça lui vaudra une fin de course prématurée. Mais c'est à noter qu'effectivement, son museau, si vous le regardez bien, le museau noir là-bas, est un peu plus positionné, beaucoup plus bas que d'habitude. Alors que en tête, ça change demain avec l'attaque, la contre-attaque de Vincent Castrovillari. Le poleman est de retour dans cette super manche. Et le voilà qui dicte sa loi à Mick Blankensport. Well, with a minute and a half to go, Castrovillari has struck whilst the iron is hot. And could this be a preview of what is to come tomorrow? Because after this point, points are out of the question. It's winner take all. Now, Blancasport is going to be easier. He's going to deal with this situation a little bit easier because he's led for quite a lot of this race. Castrovillari has been at the front of it for the majority of the race weekend, including being on a pole position in time qualifying. Was on pole after the ranking after heats. But Blancasport will have 2 laps. I repeat, 2 laps. Here we go.
a tenth and a bit. Blancaspor dives up the inside like he did on Gianni a little bit earlier, uses a little bit of curbing and blocks the door. Castro Villari unable to make it through, and here comes Gianni into the fray. Top three have gotten away from Caro, who is languishing a little bit further behind, the best part of nearly 1.5 seconds, down in fourth. Oui, je me demande si finalement la position délicate de son carénage avant ne l'empêche pas de s'exprimer au mieux. Peut-être a-t-il été reçu un avertissement. En tout cas, rien ne pointe sur nos écrans. On va se concentrer sur la bataille en vue pour la première place. Blancaspor qui continue de faire de la résistance par rapport aux deux équipiers, Castro Villari et Janet derrière. Regardez comme il va défensif juste avant le freinage. Oh, ça glisse légèrement. Va-t-il rester en déant les lignes blanches? Oui, il parvient à conserver sa trajectoire juste avant la chicane. Magnifique démonstration de pilotage de Mick Blancaspor qui est allé presque en dérapant à l'entrée du virage 14. Il est aux abois, on est dans le dernier tour, mais il est aux abois, Mick Blancaspor. Il est sur un bon rythme depuis l'entame de course, mais Castro Villari et Janet le mettent dans une position de plus inconfortable. Il est obligé de la jouer défensive à chaque virage, il ferme la porte à la régulière. Ça va être très compliqué pour Blancaspor d'aller chercher cette victoire. Les autres vont essayer de le titiller jusqu'au bout, de le faire chuter. Pourquoi pas encore dans le banking, dans le dernier virage de la chicane. Tout virage sera bon à prendre, j'ai l'impression, pour Vincent Castro Villari. Il veut cette victoire plus que jamais. Et Blancaspor ferme la porte presque sur le vibreur pour empêcher ces deux poursuivants de le dépasser à gauche ou à droite. On est parti dans les derniers virages. C'est d'ici que tout peut se jouer. Right, final couple of corners. Blancaspor keeps it white lined and defends perfectly into the back of Castro Villari. Goes Gianni out of the final corner. It's going to be a photo finish. Who's going to get it? It's going to be Blancaspor. Blancaspor wins the Superheat here at Le Mans after 3 attempts. The fourth one worked. You know what? One of the best things, defending while sideways under braking in turn 14, Mick Blancaspor has just put a number on Castro Villari, who takes second. But it was 81 thousandths at the line. Well done to Compkart Netherlands, Mick Blancaspor of the 714, who takes the victory in the KA100 138 kilogram Superheat by 81 thousandths ahead of Vincent Castro Villari. Gilles Lucas Gianni rounding out the top 3 with an OKS 2-3. Bolus Competitions, Ewan Carroll rounds out the top 4 ahead of Maxime Gorge, Anton Batedou. William Kusmal making good progress and ending up 4 places, having started 11th, finishing 7th ahead of César Rodina. Raphaël Boulard makes it past 10th place for the first time this weekend, finishing 9th. Of Joan Pricat, Paul Glees, Jean Accard, Alissa Dekari. Then we had Nathan Best, Lisa Kusmal, Maxime Kean and Leopold Ferman rounding out the finishing order. But Blancaspor takes the Superheat ahead of a very, very, very fast Castro Villari. The battle and the war continues tomorrow in the final.
So, standing by along with Guillaume Alvarez in the interview is our Superheat winner for KA100 138, the Netherlands, Mick Blankensport. Over to you, Guillaume. Welcome back, guys, to the interview zone of the Parc Fermé here in the scrutining area. I'm here with Mick Blankensport. Mick, what took you so long to join us here for the interview? You've been up there, you've been fighting at the front, but this time, what a beautiful numero of ballet you gave us behind the wheel. Congratulations, a beautiful race, well done. Yeah, thank you very much. I was trying to save my tires every single race. I didn't want to push that much. A race win would have been nice, but I was trying to save my tires most to for the pre-final and for the final. Yeah, good strategy indeed, as now the day is done, coming to the final tomorrow, but the position has been strong, will be even stronger looking at what we had just had on track. It was really on the very edge that you managed to win that one. Yeah, I hope so. Next race, the final. We were very good on tires this race. I hope so. We're good on tires next race. Yeah, good strategy at the end, so got us to the lead. It's fair to say that the KA100 is one of the new additions to the scheme of Iame classes, you know. What do you make of that category in terms of driving? Because it's also not the same engine formula as we have in other categories, for instance. Yes, it's a 100cc, air-cooled. I really like driving it. It's a really nice driving style. You really have to dance with the kart, not just put your foot on the throttle and pull away. It's really, you need to dance with the kart, good lines. How would you compare it with a 125 that we use in other classes, for instance, in terms of driving feeling? Yeah, with X30 Junior I drove. It was pretty much just get a okay line and put your foot to the throttle and just go. With KA we don't really see that. You really need to put a good line in, get your foot on the throttle at a good time, brake at the good times, and then you are able to get good times out of the laps. And as you said, the key might be to dance a little bit with the kart and the engine, and that's exactly what you showed us for this Superheat. Beautifully made, well done to you. And you know, the job that remains is just to do the same tomorrow. Yeah, thank you very much. Thank you very much, Mick. Hartelijk bedankt. I'll take that back. Have a good night, and I'll see you tomorrow. Being Blankensport, you can go back to your briefing. Thank you very much, Mick. Winner of the Superheat of the KA100 138 in a fantastic fashion, dancing behind the wheel as you heard him, and certainly he will be one to watch to count for tomorrow in the final. Great to hear from Mick Blankensport alongside Guillaume Alvarez. Now we go on to the Superheat for KA100 158 kilograms. And here is your starting order ahead of 12 minutes plus an additional lap of racing here at Le Mans. Merle Taylor starts from pole position with Ismail Farguer alongside on the front row. Maurice Stas and Jarvi Hansen complete row number 2. Next up, it's Manon Gloegen and Alexandre Mourad on row 3. Romain Desgaudin joined by Leonard Guayron on row number 4. Next up, completing the top 10 will be Camille Delfaux and Kenny Robles, Noah Hubert, Leon Leinsfeld, Tom Schultz, François Coulet, and Anthony Gourjean. Thomas Malta's not taking the start. Is currently showing as in. Quentin Crotoli, Nicolas Bronzi, Hippolyte Galern, Anthony Chevasson, and Stéphane Parossienne rounds out the grid. Once again, 12 minutes plus an additional lap. The drivers are on the last few seconds of their formation lap. So 2, a sighting and a formation. Into the tram lines we go. Red lights on the gantry, revs rise, and the Superheat for 158 kilo KA100 is underway. Good start by the pole sitter Merle Taylor. Maurice Istas in second. Farguer, I think, trying to go around the outside and might make them... Oh, that was a brilliant move around the outside at turn number 1. But Taylor goes defensive on Istas. Heading into turn 3 for the first time. Farguer trying to get through and not being allowed any opportunity. No millimetre, no inch given to the 726, who started on the outside of the front row. Now in the run down towards turn number 10 into 11. Farguer trying to go around the outside, but that could possibly open the door for third place. Farguer up the inside through on Istas at turn number 12 and manages to make the move stick coming out of number 13. Oh, the hip check. A hip check on from Istas
And that might have been, well, I'm showing that Iame Hansen is not showing up, but it's getting a bit frantic behind first and second, who are starting to move away. So after the opening lap, Merle Taylor pulls to the inside. Ismail Ferger looks to the outside and makes it before even the apex of the opening corner here on lap number 2. Ferger hits the front of the field. Gloeger up to P3. Istas, Desgardin, Morhard rounding up the top 6 at the moment. So Thomas Melters and Iame Hansen not taking the start, so we're down to 19 runners and riders. And at the moment, the biggest mover is Leon Leinsveld from the Netherlands for the TD official racing car team, the 782. But Ferger has just already started to pull out a lead over Merle Taylor in this early stages. And, well, Ferger has just gone purple. Sector 1, Sector 2 across the board. Now into turn 14. Here on lap 2, Low again trying to put Merle Taylor under significant pressure. Belgian driver from Eurokarting holding the nerve on calm and cool shoulders in the minutes. But Low again trying to look to the inside. It's going to be the run wheel to wheel in towards turn 1. And before they've even hit the apex, Gloeger is through on Taylor for second place. Super performance, Manon Gloeger devant Merle pour la deuxième position. Et ces trois-là vont devoir se serrer les coudes pour aller chercher le leader, puisque Ismail Fargeret n'en demandait pas tant pour creuser l'écart dès les premiers tours et dès l'entame de cette super manche en KA158. Une seconde déjà de bâti pour le pilote DT Racing Praga au volant de cette superbe machine du groupe IPK. L'usine Praga, évidemment, aux côtés de la Formula K et d'autres marques, évidemment, de cette usine concurrente de TK et de bien des usines italiennes, évidemment, qui ont le quasi-monopole, je pense, on peut le dire, du commerce du karting mondial, avec bien sûr Solicart et bien sûr d'autres concurrents qui nous viennent d'Europe et des quatre coins, évidemment, de la planète. Praga donc en tête, le châssis qui fonctionne à merveille ici au mains d'Ismail Farger, devant Manon Gloeger, Merle Taylor, Maurice Istas, Romain Desjardins en 5e position devant Camille Delfaux, Léonard Coiron, Alexandre Morard, Kenny Robles et Léon Leinsveld. C'est pour votre top 10 pour l'instant, avec Anthony Chevasson qui remonte 6 places jusqu'à la 14e position. Belle remontée aussi de Hippolyte Galerne et de Stéphane Paroissien, avec 2 pilotes effectivement qui manquent à l'appel. Vous l'avez sans doute signalé, Alex, avec Thomas Malters et Javi Hansen. Nous avons encore donc 19 pilotes avec nous ce soir. Et effectivement, un petit mot sur cette ambiance absolument féerique sur le circuit du Mans. Je reviens du paddock et je peux vous dire que c'est un côté tout à fait spécial que de circuler dans cette mini-ville pleine de lumière, alors qu'en piste, eh bien, les lumières, elles sont occupées un peu à briller avec les pilotes au volant. Ça passe mettre à chicane. Attention, à l'accrochage là-bas avec le 741 qui tente d'aller au forcé. Romain Desjardins sous Maurice Istas. Est-ce qu'ils sont restés tous les deux sur la piste? Je ne sais par quel miracle ils sont parvenus. Oh, ça se contacte, ça se touche encore à l'approche du virage numéro 1. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce qu'ils n'avaient pas vu? Mais ces deux-là se battent comme du chiffonnier, si vous me permettez l'expression. Ils sont voire même à 3 à 5 dans la même image pour essayer d'aller grappiller ce qui peut l'être. Camille Delfaux put Maurice Istas on notice very, very quickly, tried to get through. I think it was around about turn number 15 and got the move, and then Istas was quick to respond. So from that perspective, you have to look at how is that developing the race? More to the point, Ismail Ferger is away and clear. 2.7 seconds up the road. Probably by the end of this lap, it is going to be Et ça 3 passe, seconds. Ça passe à la corde là-bas pour, je pense que c'était Romain Desjardins qui continue d'attaquer effectivement sur Camille Delfaux. Passage à juste avant la chicane au virage numéro 14. Et regardez comme ce groupe ne compte pas avoir une course des plus sereines. Et ça se bat, ça se bat, ça se bat. Alors que devant, nous avons Ismail Farger bien sur sa planète, 3 secondes 4, a priori aucun souci pour lui, la victoire est d'ores et déjà dans la poche. Manon Gloeger et Merle Taylor séparés par 2 dixièmes, il faudra suivre également la bataille pour la 2e place. Et puis nous avons cette troupe de fous furieux avec 6 pilotes dans la même image. Romain Desjardins, Maurice Istas, Camille Delfaux, Léonard Coiron et Alexandre Morard, ainsi que Kenny Robles qui n'est pas loin derrière, Léon Leinsveld qui suit également depuis la 10e position. Donc tout ce beau petit monde va pouvoir peut-être à terme, d'ici quelques instants, se retrouver tous ensemble. Et ça va nous valoir une belle fois en poigne, alors que Merle Taylor est très proche. Et regardez comme ça la joue défensive. Certains de ces pilotes s'écartent de la trajectoire idéale avant même le passage de la ligne droite, du milieu de la ligne droite, et ça se touche encore. Et malheureusement pour Maurice Istas, encore 2 places de perdu avec Delfaux et Coiron qui sont passés devant, j'ai l'impression.
Ah, ça double vraiment à gauche comme à droite, ça ose. On sent, mon cher Alex, qu'on est dans une super manche. C'est la fin de la journée, c'est ici ou jamais pour aller chercher les derniers points précieux et surtout une place au soleil sur la grille de départ de la finale. Drapeau avertissement for Romain Descardins, black and white warning flag. So, driving standards being policed by race control. And if you do that once, you step out of line, you get a warning flag. Next time, well, they may not look on you so favourably, but... Well, the lead now, Ismail Fargia, 3.6 seconds up the road from Manon Gloaguen with Merle Taylor. Close in proximity, so the 7.11 and the 7.03 last time round were split by just over half a tenth. And now... Et nous avons un incident dans la ligne droite de retour avec plusieurs pilotes, semble-t-il. Je vois un châssis sur le bas-côté. Et les commissaires qui ont été prompts à intervenir là-bas, ça se passe juste derrière les deux chaînes en fait. Camille Delfour now gets a black and white warning flag as well, possibly for driving standards. Voilà. So again, we're at that point. Now when you go from daytime to nighttime, your peripheral vision is slightly compromised. You've got to adjust your way of thinking. You know, you'll have that feel in the seat of your pants, in the racing seat, and you'll feel what the cart's doing. But with the light, that's a different sign altogether, because normally tinted iridium visors are not permitted at that point. When you're under night, it is clear visors. And I've seen people fall foul of that rule and be excluded post-race. So everyone, you can see clear visors. You will now, if you look close enough, you might be able to see the whites of the driver's eyes, and they are eyeballs on stalks. Sparks flying from the bottom of the 782 of Leon Leinsveld from the Netherlands as he came out of turn number 14 into 15. Merle Taylor now trying to look for the move on Gloaguen for second position, but Gloaguen keeps the EC automobile cart as wide as humanly possible at the back bumper. Et ça ne passe pas effectivement, pas encore du moins pour Mel Taylor, la jeune pilote belge du team Eurokarting, qui continue de mettre la pression sur Manon Gloaguen en deuxième position. La bataille pour cette deuxième place, et ce ne sera pas davantage puisque Ismail Farger est hors de portée avec 4 secondes d'avance, sauf incident mécanique. Et bien je pense que l'une des deux, Mel Taylor, au moment où j'en parle, le banking, la porte qui s'ouvre, et c'est un textbook sort of move pour Mel Taylor, qui n'en demandait pas tant pour s'infiltrer à la corde de Manon et prendre la deuxième place. Maintenant, il nous reste encore 3,30 et un tour avant le drapeau d'Iame. Donc, il reste du temps pour Manon Gloaguen d'aller rendre la monnaie de sa pièce à Mel Taylor. Donc, on va voir si Manon on a suffisamment dans le ventre et dans sa mécanique pour aller rester dans le rythme d'une part de Mel Taylor et puis aller lui chipper de nouveau cette deuxième place en termes de chrono respectifs. On a Ismail Farger qui tourne en 56.8, 57.0 et 57.2 pour Mel Taylor et Manon Gloaguen. Des performances relativement similaires, même si légèrement plus rapide pour Mel Taylor, ce qui lui a permis d'initier ce dépassement avec une très bonne sortie de deuxième secteur. Puis nous avons plus loin Romain Desjardins qui après non seulement être parvenu à se hisser au sommet du troisième peloton, a pris la poudre de l'escampette. 1 seconde 2 d'avance pour Romain Desjardins en 4e place sur Camille Delfour. Camille Delfour qui a lui-même 9 dixièmes de mieux sur Alexandre Morard en 6e position et 2 dixièmes de retard pour Kimi Robles. Donc les écarts qui tendent un petit peu à s'étendre depuis maintenant 2 tours, mon cher Alex, entre les protagonistes du peloton de tête. On a eu un petit moment relativement de panique en quelque sorte pour aller chercher les derniers accessites, mais pour l'instant cette fin de course tend un petit peu à se stabiliser, même si rien n'est encore joué pour le gain de la deuxième place, et certains pilotes, vous le voyez là-bas à la sortie du virage numéro 1, sont encore très très proches. C'est la fin du top 10 là-bas avec Anthony Gorgeon, Anthony Chemasson, ainsi que nous avons Tom Scholz en pleine bagarre là-bas avec ces trois-là donc qui bouclent le top 10 et serrés dans un mouchoir de poche. On y reviendra en espérant évidemment qu'ils ne se mettent pas au tas ou dans une situation pour le moins contraignante. Yeah, it really is. Again, we saw this in the last heat where Merle Taylor was just very, very calm and kept position. Just did not stay off of the racing line, and that is the biggest thing that you've got to do here at Le Mans. You can white line it as much as you can, but also you've got to be very, very respectful of your opponents. Don't make any sudden moves. Don't move more than once
And now up the inside, tries to go glue again. He's trying to force the issue. But Mela Taylor, calm, composed, round the outside, held on to second. And now that has brought Romain Desgardins back into the fray in the three-way scrap over second, third and fourth as they exit out of turn number 5. Oui, ça s'était vraiment joué à pas grand-chose là-bas, Noah, avec Manon Glogen qui a tenté de ravir la deuxième place à Mel Taylor sur le bord du vibreur intérieur du virage numéro 1. Donc on se demande bien, elle aurait pu passer. Ça s'est vu précédemment, je pense notamment de la catégorie senior. On avait eu une superbe foire dans le point là-bas avec Clément Outran qui était allé à l'abordage en chevauchant le vibreur. C'était passé de manière un petit peu agressive, certes, mais c'était passé. Et parfois, il faut un petit peu mettre de côté toute prétention à ne pas commettre un incident pour prendre avec un petit chouïa d'agressivité en plus, aller chercher un dépassement possible. On va voir si Manon va pouvoir réitérer sa tentative. Mel Taylor ferme très très bien la porte. Elle a compris évidemment que le danger venait de l'arrière et la porte s'entrouvre malgré tout. Mel Taylor, on pensait qu'elle avait bien négocié son premier virage. Elle a légèrement ouvert la porte avec une sortie de courbe plus large que d'habitude. La voilà qui perd 2 places avec Desgardins qui passe à la corde du virage numéro 4. Non seulement Manon Glogen est passée devant, la porte était malheureusement trop ouverte. Mel Taylor n'a pas pu la reclaper suffisamment tôt. Et Romain Desgardins n'en demandait pas tant pour lui chipper la 3e place de la 2e à la 4e position en l'espace de 2 virages pour Mel Taylor. Tout est à refaire alors que nous sommes dans l'avant-dernier tour malheureusement. J'ai bien peur que pour la pilote Eurokarting, eh bien, ce soit peut-être un petit peu trop tard pour espérer renverser la vapeur, mais les voilà qui sont passés. Et ce n'est certainement pas fini puisque ça continue. Desjardins qui passe à la chicane. Manon Glogen qui n'a peut-être pas été assez prudente à l'entrée. Rien qu'elle aurait pu faire pour contrer. Le dernier tour est entamé et voilà Desjardins qui est repassé 2e. Last lap, dernier tour ici au Mans pour le supermanche de KA100. Dans cette catégorie, but the main thing is Mela Taylor was boxed in. She's trying again. She's going to push all the way to the checkered, as are the two in front. Go again on the back bumper of Desgardins, but Fargal leading by 6.6 seconds. That is going to be the biggest margin win of the margin of victory this weekend. And now up the inside. Oh, moment for Desgardins and for Gloagan. Mela Taylor trying to get back on the right way. And Camille Delfour has joined the trio and making it a quartet into turn 14 for the final time. However, whilst they scrap, it's going to be Fargal that takes the win. It's going to be a country mile by the winning margin. Second, it's going to be Romain Desgardins. Third, it's going to be Gloagan ahead of Taylor by 35 thousandths of a second. Camille Delfour for Ludo Racing rounding out the top 5 a further 79 thousandths back. Well, they say that the night brings out the best in people, and it's definitely showing here at Le Mans for the second day of the Iame Eurocup 2024. KA100 158 kilograms Superheat in the bag. Ismail Fargal taking the win by 7.8 seconds ahead of Romain Desgardins. Manon Gloagan fractionally beating Mela Taylor and Camille Delfour to third place. The latter two rounding out the top 5. Kenny Robles, Alexandre Morin rounding out the top 7. Noah Hubert, Tom Schultz and Anthony Gorguillon rounding out the top 10. Good moves by Anthony Chevasson, up 9 places from 20th on the grid to finish 11th. Ahead of Leon Linesfeld, Nicolas Bronzi, Quentin Grottoli, Hippolyte Galeon, Stéphane Parossien, François Coulet rounding out the 17 finishers. And unfortunately, we lost with 8 laps to go, Leonard Coiron and Maurice Istaz.
So we now hit the halfway point of the Superheats here at Le Mans. It's X30 Junior, and we have 33 drivers set to take themselves around this circuit for 12 minutes plus an additional lap. Gabriel Benechy, the ranking after heats leader, starts on pole position, will be joined by Victory Lane's Lucas Sells on the front row. Vivien Guillonnet and Oscar Guccio will round out row 2. Archie Owen and Théo Poliquin round out row 3 ahead of Juste Mulder and Lilian Sars. Maxime Prudent and Mia Auger round out the top 10. Arthur Dodonker and Gregoire Schneider, row number 6. Danny Burrs, Alexandre Mercier, row 7. Row 8, Theo Huygendre and Gil Huntink. Row 9, Lorenzo Notarigo and Lucas Pellizzari. Rounding at the top 20, Senna Meunier and Aurelio Giustinelli. Nilas Malik, Timothy Laoussine, Johan Zlobinski. Then we've got Yanis van den Bosch, Bruno Matrullo, Matteo Kubrick, Charline Cordier, Louis Damido, Anthony Bongartz, Sacha Duquet, Senna Pessel, Arthur Jonet and Finley Allen rounding out the 33-strong grid. So they are shown the full start lights on the gantry to say, okay, you're going to go around for another lap. They will all have been instructed. This will be the protocol for 2 formation laps. So this brings us to the halfway point. Superheat 5 out of 9, and after this we've got 4 more to go. We'll have the Ladies' Cup Superheat, and then we'll have the final 3 races, bringing us to a total of 42 out of 50 competitive races this weekend, which total approximately 520 minutes, which is north of over 8.5 hours, including timed qualifying on Friday morning out on circuit. So the field, some of them starting from the mid-pack to weave from side to side. Oh, someone got a little bit of a rude awakening and bumped over the front left of somebody else's cart, and the driver now looking at said front left-hand corner. However, Benechy and Sells on the front row. Red lights on the gantry as the X30 Junior Superheat is under starters' orders here at Le Mans. Into the tram lines. Revs rise. We are lights out and racing. Good start by the pole sitter. Sells hung out a little bit to dry as Guillenet tries to get through for second position, but Lucas Sells round the outside, but drifts a little bit wide. He loses second. He drops to third. Guillenet gets through. Benechy leading the field into turn 3 for the first time. Guillenet gets through. 2, 3 abreast. One goes shooting straight on at high speed. And that is, I think one of which was, it was a 1-7. Trying to catch the third number on that cart, but my goodness me, that was high velocity. Going into turn number 3 on the opening tour. A couple of drivers getting a bit caught out, to be completely honest with you there. A little bit of toing and froing going into turn number 11 on the first time. But my goodness me, Lucas Sells tried the high, wide and handsome move round the outside on the opening corner. And now he's got through on Guillenet down at turn number 15 as we complete the opening lap of the Superheat for X30 Junior. Benechy leads the way, Sells in second, Guillenet third, good shot, Owen. De Donker's jumped 5 spots already in the opening lap, and he's up to 6th ahead of Lilian Sels, Théo Poliquin, Juste Mulder, Maxime Prudent. Right, we're going to get an indication. Théo Huygendre for the Renault Racing Team. Lorenzo Notarigo was the 170 in the pink livery for SRS that went shooting off straight away at turn number 3. Dramas already for some of the drivers, and some trying to make good their intentions, and the first of which is definitely the UAE's Arthur Dodonker. Effectivement, Arthur Dodonker qui est occupé à faire une belle remontée dans ses premiers tours. 5 positions de gagné jusqu'au 6e rang. On va suivre ça avec grand intérêt, évidemment. 10 minutes et un tour dans cette super manche junior. Il n'y en aura qu'une, là où du côté des seniors, il y en aura 3 avec les ladies juste entre les deux, sous les projecteurs et dans la nuit du Mans. La nuit mancelle, évidemment, dans le temple de la course automobile mondiale, avec Gabriel Benechy qui revient sur Lucas Sells, Oscar Gocho en 3e position. Et nous avons derrière Archie Owen, Dodonker, on le disait, Vivienne Guillonnet, Lilian Suarez, Juste Mulder, Théo Poliquin et Maxime Prudent, votre top 10, somme toute provisoire. Ça change au virage numéro 3. Superbe dépassement de Lucas Sells sur Gabriel Benechy. Et il n'a rien pu faire là-bas, le pilote du team PB Kart contre un autre team tricolore, Victory Lane. Et Lucas Sells, eh bien,
occupé à nous faire une très très belle démonstration là-bas. Et dès l'entame de course, il montre de quel point il se chauffe. Alors que derrière, ça change de main aussi pour la 3e place. Et Oscar Guccio qui passe de 3 à 5 en l'espace d'un seul banking. Archie Owen et Don Hunker qui se sont frayés un chemin à la corde du pilote du Dream Racing, qui se retrouve donc en 5e position sur la menace de Viviane Guyonnet de LG Drivers. Donc ça commence à bouger à tous les échelons là-bas dans cette première partie de course. Et dans le top 10, toujours très très remuant de la catégorie X30 Junior pour l'instant. Vous voyez l'écart qui se creuse de presque une seconde entre les deux leaders. Et Arthur de Dunker, le numéro 199, monté en 3e position. C'est 8 places de mieux pour le jeune pilote de famille belge résident dans les Émirats Arabes Unis, qui nous a habitués à de très très bons résultats aussi à l'échelon international. Et est occupé bien à clôturer sa journée de bien belle manière, Arthur de Dunker. En parlant de journée moins bien clôturée, j'ai eu confirmation, mon cher Alex, du côté de la catégorie KA158 que Desjardins a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour carénage déplacé. À confirmer évidemment, mais j'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec lui du côté du parc fermé. Il le prenait avec philosophie, c'est comme ça, c'est la course, mais sa belle 2e place, eh bien, il n'aura pas l'occasion de la garder si c'est confirmé. Well, also, for those karting aficionados out there, Archie Owen from Mid-Wales is running the same livery that a certain Alicia Barrett ran in. Now, Alicia Barrett has had success in X30 in previous years, also has run with Fusion Motorsport in years gone by. But, you know what, there's nothing like a bit of Welsh grit. I know our good friend and learned colleague Mr. Henry Baudet would agree with us on that one, considering he's in Campilos at the moment and it's nice and sunny in in that region there. But he's still giving good chase, and this is very, very good. This is a big confidence build. Of course, Team BMR also aligned with the British Touring Car team that did have a band that is now a 4-time British Touring Car champion, Ashley Sutton. Now we're going to see that's Guyonnet through on good shot through at turn number 11. So a nice change for position there by the Dream Racing driver. But now everyone's starting to show their nose. The Donker up the inside. Don Beneshi for 2nd. That's another place gained. That's 9 for the driver, family originally from Belgium, now lives in the UAE. Superbe passe d'armes. Arthur de Dunker sur Benecki pour la 2e position. À la poursuite de Lucas Sells en tête, toujours au volant de son châssis du team Victory Lane, châssis Car Republic. Victory Lane qui est arrivé donc dans les classes X30 et désormais qui évolue dans les classes FIA aussi, avec le châssis KR, alors qu'ils avaient le châssis Red Speed. Il fut un temps, et ça marche en tout cas du tonnerre de Dieu pour Lucas Sells, qui mène 4 dixièmes d'avance. Une très belle ligne là-bas, très très beau peloton de 7 pilotes au total avec de Dunker, Benecki, Owen, Gocho, Guyonnet et Just Mulder qui n'est pas là derrière sur le couleur GP et qui pourrait être rejoint par Lian Sores depuis la 8e place. Senna Meunier, on n'avait pas beaucoup parlé du jeune pilote du team RSD qui remonte depuis la 19e place. Il est dans le top 10, Senna Meunier. Très très beau run, très très beau relais de la part du sympathique pilote belge. On verra si ça peut encore le mener plus haut au terme de cette super manche, cette super heat de la catégorie junior avec encore 6 minutes 30 et un tour. Regardez comme ça se bat derrière, ça ferme la porte là-bas du côté de Viviane Guyonnet, Just Mulder et Lilian Sores. On va suivre ça de très très près. Garant pas se mettre dans le bas-côté, évidemment, ce serait bête de conclure une si belle journée de performance sur une déception de la sorte. Certains des pilotes n'ont pas été des plus chanceux lors des courses précédentes, même si de manière générale, à part quelques petites frayeurs ci et là, on peut à nouveau conclure en disant que ces supermans jusqu'ici ont été disputés dans un climat relativement serein de fair play, de respect mutuel. Les esprits ont tendance à s'échauffer, ça transparaît, c'est peut-être même davantage une fois le casque enlevé du côté de la zone technique et de la pesée. Alors que devant, et regardez le run d'Arthur de Dunker qui prend la tête au détriment de Lucas Sells. Magnifique dépassement à la corde du virage numéro 14 en face de notre position. De Dunker qui est en train de voler littéralement sur cette super manche. Le voilà en tête au volant de sa machine Team RSD. Superbe démonstration de l'ancien pilote Victory Lane qui maintenant mène les débats devant Lucas Sells et Gabriel Benecki. Malheureusement, drapeau technique pour le pilote numéro 569. Technical black flag for 169, Johan Sablinski, who was out 3 laps ago. But what a drive from Arthur de Donker, who is in the fight for the title for the Junior X30 crown next weekend at the Karting Defang circuit in the Couvin region in Marienborg in southern Belgium. He has hit the front end of the field. He's had peaks and troughs this weekend like a lot of other drivers. But more to the point, Lucas Sells is going to be along the inside of him. And through goes Beneshi at turn number 14. You know what? The best thing was
Dodonka did not fight that. He did not need to fight that. He said, right, okay, I'm letting them past. He'll get the signals from the mechanic, and he'll stay where he is as long as he can. Oh. But he's got Guccio up the inside, and Guccio gets through, opens the door, and Archie Owen gets through. The Crop Promotion Team BMR karting driver from mid-Wales gets back up into 4th place ahead of Arthur Dodonka. You know what that means? Dodonka's got to do all that work again. Et un petit moment d'hésitation là-bas lors du poids de freinage du virage numéro 1 pour Dodonka. On l'a vu légèrement hésiter. Il a glissé, semble-t-il, un petit peu sur la ligne, la racing line idéale donc dans ce virage, qui a permis d'entrouvrir la porte. Et donc à Golcho, Owen et Just Mulder de passer devant. Donc Dodonka, comme vous avez dit à l'instant, va devoir s'y reprendre à 0 pour tenter de revenir. Et c'est ce qu'il est occupé à faire d'entrée de jeu sur Mulder. Superbe passe d'armes et ça passe d'entrée de jeu. Ce n'est pas Just Mulder, pardon, mais c'est Archie Owen qui vient de se faire prendre une position par Arthur Dodonka. De retour en tête, moins de 4 minutes et un tour. Un petit coup d'œil pour Lucas Sells, de retour en tête de cette épreuve. Gabriel Benecchi juste derrière le leader dans cette épreuve du team PB Kart, qui donne la chasse à son compatriote. Juste avec Oscar Guccio du Dream Racing juste derrière. C'est un trio 100% français là-bas qui s'active en tête de cette super manche X30 Junior sous le regard de Arthur Dodonka du team RSD, bien revenu dans le sillage, qui pourrait éventuellement initier un dépassement dans le banking. Personne n'ose broncher le top 10 qui reste à la queue leu là-bas. Ça s'observe, ça n'ose pas encore éventuellement initier une manœuvre de dépassement. C'est peut-être un peu trop tôt. Ils comptent évidemment les tours, ils sont au courant de la distance. Il y a évidemment les consignes sur le bas-côté de la part de leur mécanicien, qui les renseignent du mieux qu'ils peuvent sur la stratégie adoptée, quand éventuellement regarder sur la pédale, quand accélérer, quand pouvoir éventuellement lancer un dépassement. Mais ils savent aussi que le chrono s'égrène et les possibilités se réduisent également. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir prendre une décision, garder l'aspiration, initier un dépassement dans un endroit peut-être où le rival ne s'y attend pas pour le surprendre et éventuellement aussi lui faire perdre quelques plumes dans l'aventure et ainsi prendre la poudre d'escampette et garder peut-être le résultat. Ça, c'est pour la théorie, évidemment. Et la pratique est autrement plus compliquée. De notre position, mon cher Alex, aucune prétention de pouvoir ne fût-ce que s'approcher de la performance de ces jeunes pilotes. Nous pensons pour eux, on se voudrait parfois sous leur casque pour les guider sur la meilleure manière d'anticiper. Mais leur expérience parle pour eux. Et c'est généralement mieux quand on les laisse faire en piste et que nous sommes là pour pouvoir témoigner de cette magnifique démonstration. Yep, we've also had a black and white warning flag, possibly for driving standards for the 108. And that is the driver down in 14th place, Maxime Prudent. Theo Polican gets through on Lilian Sars. Alexandre Mercier now rounds out the top 10. The top 10 at one point were covered by 1.9 seconds. That has now more than doubled to 4.8. But then you see the top 3. They have started breaking away. Arthur Dodonka languishing a little bit behind because he's having to concentrate on Juice Mulder from EGP just behind him. Guillaume, then you've got Owen just behind as well. So the top 3 last time around were covered by just under 2/10 as Dodonka defends from Mulder. Mulder currently leads by 9 points in the Iame Series Benelux Junior X30 class, and what's more, he's a rookie and he's leading ahead of time. Buckley, but Benesi gets through. Benesi gets through, but he just flies and scrapes the bottom end of the chassis. Sparks fly. Lucas Sells gets through, and we now have 2 laps remaining. Who's going to want it the most? Is it Sells? Is it Beneshi? Is it Guccio? Guccio forces the door open. Wow. Textbook bump and run by Oscar Guccio through on Gabriel Beneshi from PB Karts, the Team France entity. Arthur Dodonka holding station in 4th ahead of Juice Mulder. Archie Owen and Vivian Guillaume from SG Drivers right up with them. But the top 3 making their way through into the left-hander here at turn 10 before the left-hander, the hairpin here at turn 11. Now into the right and left combination at 12 and 13 before heading down the back straightaway. But there was a change a little bit further back. Guillaume got through on Owen. And coming into this is Theo Polican from Victory Lane. Round at the back, and he's going to go up he's going around the outside at turn 15. Owen blocks him. Owen gets through and defends. Great stuff there as 1 lap to go. Top 3, 3.5 tenths behind. Is Guccio going to go for the victory? We're about to find out. Et Dodonka qui la joue défensive derrière et n'arrête pas de fermer la porte, même à la moitié des différentes lignes droites. Le pauvre Arthur, il est vraiment aux abois pour l'instant, j'ai l'impression.
sous la pression, non pas de 2, mais de bien de 4 pilotes. Et ça risque de passer pour le poursuivant derrière Arthur de Donker. C'est Josh Mulder et William Guillonnet qui passe également avec Josh Mulder qui prend l'avantage. De Donker qui va devoir fermer la porte à chaque virage. Et attention, la bagarre pour la deuxième place entre Guccio et Benecchi. Benecchi qui doit concéder la deuxième position à l'avantage de Guccio. On va voir dans quel ordre ils vont terminer, mais ça pourrait bien jouer à l'avantage de Lucas Hels. Benecchi qui tente de prendre l'extérieur, mais Guccio qui tient fermement la racing line dans le virage numéro 14. La chicane, un dernier coup de butoir d'accélérateur. Et je pense que il en sera terminé au passage de la ligne. La victoire pour Lucas Hels. Oscar Guccio qui l'emporte pour seulement 75 millièmes de seconde sur la ligne d'arrivée. Gabriel Benecchi qui doit donc s'incliner sur la ligne et se contenter de la troisième place. Josh Mulder qui sera parvenu à prendre le meilleur sur Arthur de Donker dans ce dernier tour. De Donker qui termine 5, juste devant Viviane Guillonnet, Théo Polican, Archie Owen, Alexandre Mercier et Grégoire Schneider avec un drapeau d'avertissement. Vous l'avez vu pour le numéro 108 également. C'est pour Maxime Prudent, cela ne nous concerne pas encore. Mais en tout cas, vous êtes très très nombreux, on le voit, à nous suivre sur les ondes de la Iame Series France sur YouTube. On vous en remercie. Yes, thank you very much. Nearly over 485 people now watching the live stream. We've got 4 more races to go. But the sigh of relief from Lucas Hels taking the victory here in the Superheat for X30 Junior by 1.3 seconds ahead of Oscar Guccio and Gabriel Benecchi. Juste Mulder, Arthur de Donker, Viviane Guillonnet, Théo Polican, Archie Owen, Alexandre Mercier and Grégoire Schneider ran at the top 10. Lilian Sars, Seda Meunier ran at the top 12 ahead of Nilas Malik, Aurelio Giusinelli, Danny Burrows, Gil Hunting, Maxime Prudent, Charline Cordier, Mia Auger. Then we've got Bruno Matrullo running at the top 20. Senna Pessel, Théo Rouy-Gendre, Lucas Pellizzari, Timothy Lahoussine, Arthur Jonette, Anthony Bongarts, Louis Damido, Lorenzo Notarigo, Finley Allen, Matteo Kubrick, Sasha Duquet, Yanis van den Bosch, and unfortunately, 4 minutes into the race, Johan Soblinski forced to retire with a mechanical black flag, but Sells victorious in the X30 Junior Superheat here at Le Mans. So next up, it is time to return to Ladies' Cup action here at Le Mans for the Superheat. And here is your starting grid.
So Luna Claire took the clean sweep in the 3 qualifying heats. Will start on pole position. Alongside her will be Roxanne Lantinga. Annabelle Bryan and Ava Dodderstein round out row number 2, ahead of Sinja Pez on pole from Denmark. Will be joined by the Netherlands' Rosanne Dendriver. Jasmine Taylor from the United Kingdom will be joined by Luxembourg's Zoe Knebler. Katrina E from Malaysia will be joined by Kirstine Falsch from Denmark, and they complete the top 10. Ellie Dax and Carla Fede round out the top 6 rows ahead of Natalia Darbeck, Tess Verschoor, Stephanie Hobecker and Charlotte Untuhor, Summer Webb, Jessica Fitch-Hall, Coralie Seaman, Livia Sampson, Liv Jakins, Quinty Penn, Emma Tulumbajan, Isabelle Ablé, Celian Wiffles, Molly Pugh, Sky Fraser and also Linis Cholet. So once again we go into a second formation lap. So a sighting and a formation lap. Air temperature has stayed at around about 12 degrees, but it will be colder than that outside, believe you me. So the anticipation builds, and thank you so much to everyone that has kept with us since we started streaming 11 hours ago. So we have been on air non-stop here at Le Mans. Of course, there have been the breaks for the lunch break, the dinner break, but we are running into the night. After this, we've got all 3 senior superheats, and all 103 drivers have an opportunity to score a 75-point victory. But then it will be the case of who will move on to the final stages of the competition tomorrow. So 72 drivers from X30 Senior after the Superheats will make it through to tomorrow's morning action. The B final, the consolation race, will be from 37th to 72nd out of 103. And then the top 36 will then be the first main final of the Iame Eurocup for 2024. But the Ladies' Cup getting ready. Under starters' orders, plumes of smoke from the Iame 125cc engines lingering in the atmospheric air here at the Le Mans International Karting Circuit. Red lights are on the gantry. Claret on pole and Tinker on side. Revs rise. We are going to be given a full start. Not everyone was in formation at that point, so a very, very good call. And they're going to send them round again for another lap. Right, we've just had someone break down off of turn number 11. Driver's gotten out of the cart, so we are down to 27 drivers in the Ladies' Cup class here at Le Mans. Driver, unfortunately, walking away, and the drivers now getting themselves set and ready into position. And now they are at a snail's pace. And you can see the exhaust, air, pretty much making it looking very acrid on the back straightaway here, Guillaume. But more to the point, we've had a false start. The start was a little bit, let's say, all over the place. But our race director Pascal said, no, you're going around for another lap. So you know what? Let's leave it over to you for the start of the Superheat for the 2024 Iame Ladies' Cup. Over to you, buddy. C'est très aimable à vous. Merci, mon cher Alex. Avec la catégorie Ladies Cup, donc
avec 28 compétitrices qui donc s'apprêtent. Oh, très belle image là-bas, alors qu'il passe devant la pré-grille. Une autre tentative, sera-t-elle la bonne? Les feux s'éteignent, on est parti. Green, green, green. And we are racing here in Le Mans once again. La Lady Cup on the way dans le virage numéro 1. Excellent envol de la part de Luna Clairet. Et à nouveau, gros contact. Plusieurs pilotes impliqués là-bas. 5, 6, 7 pilotes potentiellement dans un gros crash. Mais plus peur que de mal, semble-t-il. Elle semble toutes pouvoir, je l'espère, repartir sur le circuit. La 914 là-bas qui est un peu en difficulté, c'est Jessica Fitch-Hall de l'écurie TWM. Qui s'est retrouvée là-bas un peu dans la barra, mais ça semble être reparti, sauf pour elle, j'en ai bien peur. Mais en tout cas, gros contact, et là-bas il y a un petit coup de frayeur pour certaines des compétitrices de la queue de peloton dans cette X30 Ladies Cup, dont les 28 compétitrices nous ont donné en tout cas de très belles épreuves jusqu'ici, parfois un petit peu nerveuses dans les premiers tours, et à nouveau ça se confirme ici, c'est bien. C'est toute l'impétuosité de certaines jeunes compétitrices dans cette catégorie, à cœur de montrer de quel bois elles se chauffent. Et une, en tout cas, qui a été à la hauteur de sa réputation, c'est bel et bien Luna Clairet, même si pour l'instant, elle a perdu quelques plumes dans ce premier tour. Annabelle Briand, du team KCR, mène la danse dans cette première boucle de la super manche X30 Ladies Cup. Et un nouveau drapeau jaune là-bas qui est brandi au niveau du deuxième secteur. Nous avons effectivement un pilote du côté des deux chaînes. Je pense qu'il s'agit de celle qui était en difficulté, Jessica Fitch-Hall semble-t-il. Nous avions Liv Jenkins ainsi que Stéphanie Obeka qui n'avait pas pris de départ. Et nous avons également perdu en cours de route, ou du moins en difficulté, Emma Touloumbadjan du Castellet Car Racing. Une des deux sans doute avec Jessica Fitch-Hall impliquée dans le contact du premier tour. Mais je disais donc, Annabelle Briand qui mène la danse dans ce début d'épreuve devant Roxane Lantinga. Luna Clairet, la jeune française d'origine portugaise qui s'est lancée depuis la pole position, troisième seulement, la numéro 904 sur votre écran. C'est un peu plus loin que ça se passe au cœur du peloton. C'était Christine Falch en pleine explication avec Natalia Dabec et Anne-Charlotte Wanturo pour des places aux portes du top 10. Donc vous le voyez, un peloton encore très compact et assez remuant à plusieurs étages. Ça se bat bien, ça se double au niveau du virage numéro 1. C'était pour des places là-bas au sein du top 10. Mais l'écart a directement grandi assez fort d'ailleurs entre Annabelle Briand et Roxane Lantinga en deuxième position. Et 2 secondes 3 que Luna Clairet s'est pris dans la vue en quelque sorte à l'espace de quelques tours. Donc un écart absolument stratosphérique. Et ce à quoi la jeune pilote du team Pantano ne nous avait pas vraiment habitués jusqu'ici. Well, the thing was, Luna Clairet actually got ganged up on. Lantinga went around the outside, Brian to the inside. Brian got the lead and just literally rocketed off into the distance. Lantinga is now responding with both opening sectors being the fastest of anybody. Luna Clairet in third. Ava Dodderstein giving her early pressure and is about 0.4 of a second. Clairet is 1.5 seconds behind Lantinga. Now, you can be a clean sweep in the qualifying heats, but Roxane Lantinga, new fastest lap of the race, 54.481 by the 9.57, running under the Lantinga Griggs Racing banner. Of course, Luca Griggs being here as well. Good to see him here in the paddock and having some good chats with him along the way. But Roxane Lantinga is not going to let Annabelle Brian get away with this. And the reason being, she's just done a 15.9 in the opening sector, taking nearly a 10th and a half out of the race leader. 8.5 minutes to go. I did see quite a few drivers. I think Katrina E was also possibly spun around at turn number 1. I'm not too sure. No, she's currently in 10th place, but yeah, it is being very ultra competitive. Ava Dodderstein is keeping within 0.6 of Luna Clairet, but Clairet is starting to power away. And look at the gap now, 0.3 with just over 8 minutes to go. And Lantinga is hunting down Annabelle Brian and has got the 983 from KCR Racing in the crosshairs. They come through turn 3, now into the rights at 4 and 5. And then into the double left here at 6 and 7 before they go into the 8-9 complex through the chicane in the infield. Now into the left-hand kink into 10. That brings them into the left-hand hairpin at 11. And Roxane Lantinga, metre after metre, is closing in on Annabelle Brian, who has responded with the best opening first and second sectors. But Lantinga's done a personal best in sector 2 and still has the fastest lap to her credit. Dodderstein and Knebler. Knebler, the Luxembourg driver, has moved up 3 positions. She started 8th on the road and is now running 5th, 3 3/4 behind. Ava Dodderstein, one of the 4 finalists from FIA's Girls on Track scheme, which is also run by the lady that also started
Iron Dames as well. And there's a lot of the, obviously Mia Auger, who is not old enough to compete in the Ladies' Cup, is running with an Iron Dames livery, which we are seeing everywhere. Le Mans, single-seaters, you name it, it's probably there. Et au niveau des calculs, évidemment, j'étais occupé pour l'instant à regarder un petit peu l'état des différents points au niveau du classement intermédiaire de la Ladies Cup. Et en l'état, eh bien, Luna Claret, avec sa pole position, ses 3 victoires en 3 manches, eh bien, s'est lancée de la pole ici avec le maximum de points qu'elle aurait pu prendre durant les courses qualificatives, 150. Elle menait la danse avant cette course de 8 points sur Roxane Antinga à 132 et Annabelle Briand, 3e au général avec 120 points. Sachant que, et suivez-moi bien, une victoire dans la super manche eh bien, vaut l'équivalent de 75 points, 69 pour la 2e place et 63 pour la 3e position dans cette course. Ce qui signifie que si ça reste en l'état, Annabelle Briand prendrait donc ses 75 points, mais Luna Claret étant en 3e position concéderait 12 points. Mais elle n'a que 6 points de retard sur la pilote en 2e position qui est Roxane Antinga. Et comme il y a 8 points entre l'Antinga et Claret, ce qui signifie que si ça reste en l'état, Luna Claret s'élancerait toujours en pole position pour la finale, puisqu'il faudra encore 2 points en plus, voire même davantage, pour que Roxane Antinga, si elle reste en 2e position, puisse sauter Luna Claret au classement et prendre la pole. Une solution, ça m'a l'air un peu compliqué résumé comme ça, une solution toute simple pour Roxane Antinga, c'est de doubler Annabelle Briand, d'aller chercher la victoire en espérant eh bien, que Luna Claret ne puisse pas faire mieux que 3e ou perdre même quelques plumes dans la bagarre, à condition évidemment que le résultat soit officialisé en tant que tel. Yeah, I mean, when I was speaking to Luca Griggs earlier on, he said we've got a little deficit on the top speed when it comes to the engine itself. You know, the performance is there, the acceleration is there, but in the twistier stuff, we seem to be a little bit quicker. It's on the longer straights, down the back stretch, down the start-finish straight, where we lose a little bit of that top-end velocity that you need. But there could be another spanner in the works for Luna Claret, because look who's closing in. It's a driver that is really coming on strong in terms of junior and senior competition in karting in continental Europe. Ava Dodderstein, last time a couple of tours ago, was 8/10 behind Luna Claret. Claret is being reeled in by the privateer in the 966, and the gap now is less than 3.5 tenths. So Claret could have a slight drama on her hands here. Oui, tout à fait. Et petite correction, j'avais dit 8, c'est 18 points qu'il y a pour l'instant au classement entre Luna Claret et Roxane Antinga. Je corrige ce que j'ai dit. Si Luna Claret reste en 3e position et que même Roxane Antinga gagne, elle devrait pouvoir toujours conserver la 1re place et la pole position. Par contre, si Roxane gagne et que Luna Claret commence à perdre la 3e place, et on voit que pour l'instant, eh bien, Eva Dorenstein se montre assez menaçante, ça pourrait être effectivement une situation un peu plus inquiétante pour elle, puisqu'elle perdrait davantage que 18 points, et donc l'avantage du classement et de la pole en vue de la finale. Évidemment, ça, c'est encore un peu de calcul, des calculs d'apothicaire à ce stade. On va se concentrer sur l'action en piste. La mission pour Annabelle Briand d'aller chercher la victoire, pour Roxane Antinga de l'en empêcher, et pour Luna Claret de conserver cette 3e place coûte que coûte devant Eva Dorenstein. Yes, I've put the calculator to bed, because today it's way too late for that. It's way too late for that. It's 9:15 at night. We've been here. Well, a lot of us have been here since before 8 o'clock this morning. And Ava Dodderstein now closing in on the 901 of Pantano Racing's Luna Claret for 3rd position. Great run by the 966 from the Netherlands. Also, the Luxembourg driver, Zoe Knebler, for CG Racing, holding her own in 5th place. A little bit further back, Jasmine Taylor from the UK, battling away with Denmark's Senior Pez on ball. That is for 6th on the road. And with 3 minutes to go, well, the gap between 1st and 2nd has just expanded by a 10th. What's the gap between 3rd and 4th? It's 2 tenths exactly. So Dodderstein is within that window, but Claret is white lining that car, putting it on the racing line, making Dodderstein work for this 3rd place. And if the 966 gets through and finishes in 3rd, that's her highest position so far this weekend. Dodderstein was actually quite quick in morning warm-up, 3rd overall out of the 28 competitors.
I would imagine that Stephanie Hobeker, because of her flu or cold or virus, she's decided probably to not start tonight and maybe reserve all that energy for the final tomorrow. Liv Jenkins for Tim Wilson Motorsport would have been the driver that did not make it to the start and was the one that broke down. But nevertheless, this battle for third place getting very enticing, as well as the battle for first and second position. Lantinga that time over a tenth quicker than Annabelle Bryan, who still continues to lead with just under 2 minutes remaining on the counter. Il reste effectivement moins de 2 minutes et un tour avant la conclusion de cette super manche Ladies Cup. Après celle-là, il y aura encore 3 courses au menu, toutes pour les seniors, puisqu'il y a 103 compétiteurs. Et il faut pouvoir les départager et seulement 36 d'entre eux. Donc il y a un bon tiers en moins, 2 tiers en moins, 1 tiers sur les 36 positions disponibles pour la finale. Et rassurez-vous, il y aura bien sûr, pour tous ceux qui ne seront pas parvenus à se frayer un chemin dans ce top 36, il y aura une course de consolation pour la catégorie senior qui ouvrira le bal des dernières épreuves du week-end. Ce sera demain, et bien sur le coup de 9h55 précisément le départ. Nous serons en live évidemment sur YouTube à partir de 9h50 a priori pour suivre les débats tout au long de la journée jusqu'au podium. Annabelle Briand, 3 dixièmes d'avance sur Roxane Lantinga. Pour l'instant, ça continue de s'observer. Ça continue de se jauger et éventuellement d'attendre, pourquoi pas, jusque dans les derniers instants. On est entré dans la dernière minute. Dès que le chrono sera arrivé à son terme, on passera dans le dernier tour. Le tout est de savoir où Roxane Lantinga pourrait prendre l'avantage sur Annabelle Briand qui se dirigerait, si rien ne bouge, vers son premier succès du week-end. Yeah, they are catching on Jessica Fitch-Hall from Tim Wilson Motorsport, who is running, well, it will be 25th. But Lantinga has closed that gap. It's a kart length and a half, and Lantinga now starting to aggressively attack the corners to start teeing up an offensive against Annabelle Bryan. 2 laps remain in the Superheat. The gap now, 0.238 of a second. If Bryan makes a mistake, Lantinga will take complete advantage of the situation, guaranteed. Into the 90 right here in the penultimate lap through turn number 3. And more to the point, the laps are counting down. The timer has officially hit 0. Annabelle Bryan has led every single lap, every single corner, having gotten through on the inside of Luna Claret on lap 1, turn 1. And Claret, well, has had to keep Eva Dodderstein at bay, has not allowed her to get away from the 966, the privateer entry from the Netherlands. We now come down to the final couple of corners on the penultimate lap of this race here for the 2024 Iame Ladies Cup Superheat. 1 tour remains. Briand leads. And here comes Lantinga, 0.185 behind. They go into turn number 1. Lantinga trying to get the run out of the first corner. And Claret holding off Dodderstein. Dodderstein trying to look for the inside move. Claret nearly made a mistake of that. And here is Lantinga in second behind Bryan, coming through out of turn number 6 and 7. Corners remaining. Bryan under fire, Claret under fire. Who will win the battle for first and who will win the battle for third? Et on est dans le banking là-bas, les derniers instants de ce dernier tour. Quelques virages encore pour éventuellement faire la différence. Mais des deux côtés, dans la bagarre pour la première ou la troisième place, ça ne bronche pas. Le dernier virage avant la chicane. De droite, le gauche, un dernier coup d'accélérateur. Et je pense que Roxane Lantinga va devoir très logiquement se contenter de cette deuxième place. Annabelle Briand qui l'emporte pour la première fois du week-end. Quelle belle performance, elle qui aura dominé du départ à l'arrivée. Luna Claret de la pole doit se contenter de la troisième place. Au mérite, elle aura résisté au retour et à la pression de Eva Dorenstein et son châssis Tony Kart durant toute la durée de cette épreuve. Elle n'aura pas démérité Eva Dorenstein, évidemment. On va jeter ses dernières forces dans la bataille. Et il faudra s'en remettre à la course de demain pour éventuellement espérer renverser la vapeur. Mais voici que Annabelle Briand donc s'impose dans cette super manche. Et si mes calculs sont exacts, je pense que Luna Claret, avec sa troisième place, devrait s'en sortir toutefois avec la pole position pour la finale de demain. So Annabelle Bryan wins the Superheat, so the win streak is broken here in the Ladies' Cup for 2024, beating Roxane Lantinga. Consistency
from the Lantinga Griggs racing driver in the 957. So a Dutch 1-2 on French soil. Francis Luna Claret rounds out the top three ahead of Ava Dorstein. Luxembourg Zoe Knebler was fifth ahead of the UK's Jasmine Taylor, with Denmark Sinja Pez on bowl. Tess for sure, Kirstine Falsch and Summer Webb rounding out the top 10. Katrina E from Malaysia in 11th, head of Rosanne Den Driver, Anne-Charlotte Antuor, Natalia Darbeck, Carla Fadi, Quincy Penn, Coralie Simon, Ellie Dax, Celian Wiffles having a better race this time, up 6 places, as was ex-Kart's Molly Pugh, who rounds up the top 20, Olivia Sansom, Sky Fraser, Linis Cholet, Jessica Fitch-Hall rounded out the 24 finishers, Isabel Abli, Emma Tulumbajan rounding out the 26 drivers that did start the race, but the latter two did not finish. Stephanie Hobeker not starting, and Liv Jenkins breaking down on the formation lap. And that concludes the Superheat for the Ladies' Cup for 2024. Et encore quelques instants de patience, chers amis, avant le retour en piste de la catégorie senior qui va nous égayer pour les 3 dernières courses au programme de cette soirée. Le temps pour le véhicule d'intervention de ramener à bon port les quelques pilotes qui n'auront pas vu le drapeau à damier de la Supermanche de la X30 Ladies Cup avec Emma Tulubadjan ainsi que Isabelle Ablé, qui ont dû être ramenés là-bas à bon port du côté du parc fermé. Vous voyez les pilotes de la catégorie senior, la première des 3 supermanches prête déjà à bondir d'un seul homme dès que le drapeau vert sera brandi. Il s'agit de la première des 3 supermanches donc pour senior, avec en pole position Mathias Van de Kerkhove qui olé à ses côtés. Le drapeau vert est brandi, l'occasion est bien de jeter un coup d'œil à la grille de départ. Welcome back, ladies and gentlemen. If you're joining us right now at this late hour on Saturday evening, what a very nice choice of yours just to follow with us the last 3 Superheat races of the day. And it has been a busy program. Let's take a look at the starting grid, shall we? As the drivers make their way through the 2 warm-up laps they have to before the green light. Mathias Van de Kerkhove and Kyo Lei sharing the front row of the grid. Alexandro Tudiska and Lewis Mackie, row number 2. Row number 3, Bertram Sachin, Marcus Luzio, Fred Green and Sam van der Eyden sharing row number 4. Row number 5, Marcus Glum and Victor Louis. Then we have Maxime Jolet and Clément Massot. Row number 7, Maxime Blanchemin and Oliver Ranz. Titan Lescali and Tobias Norman, row number 8. Row number 9, Mathis Parlant and Charlie Glum. Mathis Ometre and Lars Wenink, row number 10.
Row number 11, Luca Michel and Tiano Wellens, Noam Pujol and Charles Lambert on row number 12, row number 13, Yanis Martin and François-David Fontaine, Dylan Dekers et Raphaël Riquier, row number 14, row 15, Thibaut Keft et Julien Cameron, et at the back end of the grid we have Thomas Seniclos, Victor Agerter and Milo van Buggenhout, a total of 33 drivers making their way, 34 shall I precise, making their way through the beautiful international karting of Le Mans under the floodlights into the darkness of the night on Saturday. The night part of the Iame Eurocup and Ladies Cup here in Le Mans. Chers amis, on se met sagement dans notre siège, confortablement assis. J'espère que vous avez encore les pop-corn et une boisson fraîche ou chaude à disposition, puisque les 3 dernières courses qui vont suivre vont rassembler bien, les quelques 100 compétiteurs de la catégorie X30 Senior, la classe reine de la Iame à l'international, y compris au sein de la Iame Series France, celle qui attire le plus grand nombre de compétiteurs et qui, bien, chaque année, nous promet quantité de foin d'empoigne pour cette catégorie qui rassemble les pilotes âgés de 14 ans et plus, et bon nombre de candidats à la victoire, à commencer par Mathias van der Kerkhove qui s'en est sorti avec les honneurs après les manches qualificatives. Il est donc le premier des 3 polemen. Nous aurons van der Kerkhove pour cette course-ci, Mehdi la Suède, un autre pilote du team Victory Lane pour la 2e, et enfin Aaron Ferrazzano, le team Eurokarting pour la 3e supermanche qui suivra. Mais au niveau donc de cette grille de départ, Mathias van der Kerkhove s'en est sorti donc leader au général des manches qualificatives avec 3 victoires et en 5 sorties, 3 victoires et 2 quatrièmes places pour le jeune pilote belge du team Victory Lane, des frères Nico et Victor Martins. Nico Martins qui est présent avec nous, j'ai eu l'occasion de le croiser tout à l'heure. Dès que les feux passent au vert, on est parti pour cette première des 3 supermanches en senior. Green, green, green à la sortie du premier virage. Et un excellent envol de la part de Mathias van der Kerkhove. Espérons que ça se passe bien dans cette première épingle. 12 minutes plus un tour. Un enchaînement qui se passe. Ah, j'ai parlé trop vite. Gros accrochage à la sortie du virage numéro 1. Les 2 pilotes qui se surmontent les uns les autres, malheureusement. Le numéro 294, Oliver James Ranz là-bas, qui est allé se mettre dans le tas avec le 341. Il s'agit de Luca Michel. Ah, bien malheureux, Dylan Wellens, Keanu Wellens semble-t-il avoir été quelque peu retardé aussi, mais ils sont repartis tous les deux, Oliver James Ranz et Luca Michel n'ont plus de peur que de mal. On a cru à l'instant qu'ils allaient rester complètement bloqués là-bas, l'un sur l'autre, drapeau jaune toujours brandi. Ça se passe du côté du banking, dans le fond de votre image, avec encore un autre pilote en difficulté semble-t-il. On n'a pas l'occasion de voir si c'est un accrochage sérieux ou pas, mais en tout cas ça semble être reparti de l'autre côté du tracé. Le premier tour de bouclé déjà sur les chapeaux de roue, et ça se bat de bien belle manière là-bas, tous les échelons du peloton. Alessandro Tudiska est en tête, Mathias van der Kerkhove, le poleman, en 3e position. Nous avons Fred Green et Lewis Mackie juste entre les deux. Et voilà certainement une entame de course qui n'aura pas été à la hauteur des espérances de Mathias van der Kerkhove, qui ne sera pas parvenu à conserver l'avantage de la pole. Tudiska, le fer de lance du team RSD de Belgique, en tête de cette première manche, de cette super manche, la première de 3 super manches au total. Fred Green, Lewis Mackie sont infiltrés au 2e et 3e rang. Marcus Luzio remonte en 5e place. Un début de course vraiment sur les chapeaux de roue, mon cher Alex, et ça ne fait que commencer. Well, I was running up the stairs to try and catch the race start, and then saw 3 go on top of each other. It was like Jenga all of a sudden. Coming out of turn number 3, Guillaume, but you know it's the case of really trying to, as we said, mechanical sympathy. And I saw a TB can't go straight on at turn number 3, so already we've had dramas. And I said about getting through this stage of the competition. It is so paramount here at Le Mans, because everyone knows what's at stake. You want to be in the top 36? Are you going to be in the consolation final that starts off at 5 to 10 tomorrow morning? Or are you not going to be taking part at all? And are you going to be packing up early? Oui, c'est toujours un peu le dilemme, évidemment. Il faut pouvoir voir le bout de ces courses en un seul morceau, pouvoir faire en sorte de se battre jusqu'au bout sans y laisser des pièces ou sans y laisser sa santé non plus, puisque l'accrochage qu'on a eu tout à l'heure était des plus impressionnants entre Luca Michel et Oliver James Ranz. Et j'ai bien peur que pour ces deux-là, ça signifie course terminée. Je pense qu'ils sont rentrés tous les deux au stand. On y reviendra tout à l'heure. Alessandro Tudiska, pendant ce temps-là, qui n'en demandait pas tant, en profitant un peu du chaos du premier tour
pour creuser l'écart avec près d'une seconde d'avance sur Fred Green, le jeune pilote du team Cup Promotion. Fred Green qui est passé en senior cette saison après avoir fait des étincelles du côté de la classe junior l'année passée. C'était notamment distingué du côté des Iame Warriors Final à Portimao. Fred Green qui n'est autre que le cousin de Zach et Will Green, les deux fils d'un certain Jamie Green, évidemment pilote très reconnu, ancien vainqueur du côté du DTM en Allemagne, et patron, ancien pilote et patron de team évidemment. Et d'ailleurs, ça me rappelle une très belle histoire avec les victoires familiales à Portimao lors de la grande finale Iame de 2023. Fred Green s'était particulièrement distingué. Il est occupé à confirmer tout le bien qu'on pense de lui. En deuxième position, 5 places de gagné. Vous le voyez à l'image là-bas qu'il passe la ligne de départ et d'arrivée. Fred Green sous la pression de Lewis Mackie qui s'infiltre dans un trou de souris et qui lui ravit la deuxième place. Lewis Mackie en deuxième position. But the good thing is Alessandro Tedesco has scarpered away into the distance. Of course, Jamie Green, former Mercedes and Audi DTM driver, tied with Bruno Spengler as the king of the Norris Ring by the banks of the Dutzendteich, one of the shortest tracks in modern day motorsport. Street circuit, 5 corners and all, including the Schiller S's. But it is getting really feisty from second down to what is that? That is going to be second, third, fourth and fifth. So you've got Matthias van der Kerkhoff, who was a multi-qualifying heat race winner this weekend. Well, Lewis Mackie has had his share of good fortunes and bad fortunes this weekend, but the Norfolk driver trying to make good his intentions. Fred Green slotting in behind on the crop promotion chassis. And the 284, Marcus Luzio holding on to fourth and has just gone purple as in the fastest lap of this race. So Luzio could be on a little bit of a charge. We are 5 minutes of the way through this 12-minute plus an additional lap race. The first of 3 consecutive X30 Senior Superheats comprising of a total of 103 drivers. That is nearly 50% of the combined assembled grid here at the Le Mans International Karting Circuit in la Pays de la Loire. Ouais, superbe région du Pays de la Loire donc qui nous accueille depuis maintenant plusieurs années sur cette superbe piste du Mans. La bataille continue de faire rage. Le 284 Fred Green, je regardais justement son résultat du côté de Portimao. Il est allé chercher la 8e place derrière Zach Green, 8e de la grande finale Iame au Portugal la saison précédente en junior. Fred Green, une de ses meilleures performances sur l'échelon international. Et pourquoi pas une réplique, voire même encore mieux, un petit podium qui lui tendrait les bras. Et ça s'écharpe dans le virage numéro 3 et 4 du côté des deux chaînes. Et ils sont 4 effectivement côte à côte avec Lewis Mackie, Luzio et Matthias van der Kerkhoff. Oh, ça pourrait tourner vinaigre entre ces 4-là. Pour l'instant, à l'avantage de Green devant Mackie. Puis nous avons Marcus Luzio, Matthias van der Kerkhoff qui tente d'élargir la trajectoire sur le pilote britannique. Luzio qui tente de passer à la corde. Ça va se jouer vraiment dans un trou de souris. Avec Luzio qui tente de passer, qui n'est pas très satisfait. Van der Kerkhoff, il a tenté de le surprendre au virage 14. Il doit rester derrière. Vous avez vu le petit geste de Marcus Luzio. Visiblement pas très satisfait de comment ça se passe là-bas. Ça la joue agressive évidemment. Et Luzio n'est pas du genre à apprécier ce qu'il voit devant lui. Ça doit rester fair play, ça doit rester évidemment by the book. Mais nous sommes dans une super manche, chers amis. Et c'est à couteau tiré, pas de quartier entre les protagonistes de la catégorie X30 senior, sachant que Tudiska domine son sujet. 4 secondes d'avance. Fred Green, 4 dixièmes d'avance sur Mackie. Donc ça va se jouer entre ces 4-là pour la deuxième place. La victoire est hors de portée totalement. Mais cette deuxième position vaudra son pesant de cacahuètes, surtout pour l'obtention d'une belle place de départ en vue de la finale où, on le rappelle, seules 36 positions sont disponibles et il y en a plus de 100 compétiteurs à qualifier, même si certains ont beaucoup moins de chances que d'autres, naturellement, au vu de leurs résultats précédents. Yes, I mean, you look at it from this perspective. After the intermediate classification, Alessandro Tedesca, 188 points in 7th position. 75, that is going to put him on 253 points after the ranking after heats, the final intermediate classification. But this battle here, this quartet, battling tooth and nail. Green, Mackie, Van der Kerkhoff, who's now past Marcus Luzio. Luzio now down to 5th, and Van der Kerkhoff is slightly impeding him. But Luzio dives up the inside through at turn number 11, gets through
on the Belgian who started. Let's not forget, Van der Kerkhofer, where did he start this race? Pole position. Now he's down in 5th, and Tudiska has finally got that little, he's got that little hand on that miniature trophy that he might award himself for finishing as the winner of the opening Superheat out of 3. And more to the point, it's going to fill him, brim him with confidence for tomorrow's final. And more to the point, the X30 Senior final is the first of 7 that we will see a Eurocup winner in 2024. So Tudiska has done everything right so far, and he's got a 4.4 second advantage. He is not going to squander that unless, and there's a big if there is a technical issue with his kart. That's the only way he is losing this race. Et absolument, effectivement, avec 4 secondes, 4 d'avance, Tudiska, la course gagnée avec 3 minutes et encore un tour. Et le pilote des RSD qui n'a même pas besoin de s'exciter là-bas pour aligner les tours chrono, même s'il le fait. 53.2, c'est le meilleur tour en course pour Alessandro Tudiska. Il veut gagner évidemment avec la manière pour aller chercher ce succès en super manche pour encore un peu plus asseoir sa domination. Alessandro Tudiska qui s'est lancé donc depuis la 7e place sur cette grille de départ un peu plus haut, pardon. 4e position, c'est 3e position même, j'arrive avec 4e place, pardon. Non, la 3e, effectivement, pour Alessandro Tudiska. La journée fut longue, mon cher, I Alex. know. Et vous me pardonnez, chers amis, puisqu'on commence un peu à assembler les pinceaux et à voir flou dans notre cabine. D'ailleurs, on va essayer de rester on ne peut plus attentif sur ce qui se passe. Difficile de s'endormir, évidemment, au vu de l'action en piste dans cette épreuve. Et encore les deux qui nous restent à vivre toutes et tous ensemble sur la chaîne YouTube de la Iame Series Benelux. Vous êtes près de 500 à nous suivre en temps réel. On ne saurait vous remercier assez pour votre dévotion, votre passion. Et il y a encore beaucoup à suivre qui nous attend demain. Donc vous êtes au rendez-vous alors que pendant ce temps-là, ça double et ça s'entrechoque malheureusement au virage numéro 1. Regardez qui est passé à la corde. Marcus Luzio qui en a profité pour fondre. Oh, sideways from Mackie coming through turn 3. Van der Kerkhofer's gotten through. Who's next? Well, that is going to be Victor Louis. Victor Louis nearly got through as well. Lewis Mackie was sideways, and it just completely went, it was sideways from the man from Stetterton. It's so difficult in these colder conditions. Yes, it's 12 degrees centigrade air temperature, but it's going to feel like single digits. These tyres are not reacting. Yes, the grip has rubbered in over the course of the weekend, but as you get to this later stage of night time, the tyres do not activate in the window they normally would do during the daytime. Mackie now through on Van der Kerkhofer. And that is Maxime Blanchemin at the back of the train behind Victor Louis from RSD Karting. Effectivement, superbe retournement situé sur la base, ça se bat à tous les étages. Regardez, ils sont 4 dans la même image. Luzio a pris l'avantage et creuse l'écart aussi en 2e position. Il n'y a aucune chance pour lui d'aller chercher Alessandro Tudiska à la régulière, soyons sûrs à ce niveau-là. Mais la 2e place, le 2e meilleur résultat à aller chercher pour Luzio, compte tenu de la grosse bagarre qu'il avait avec les autres protagonistes. Mais Fred Green, Lewis Mackie, Matthias Van der Kerkhove, Victor Louis, Maxime Blanchemin, tous dans la même image, même si pour l'instant, je pense que Matthias Van der Kerkhove est en train de s'en tirer, peut-être avec un léger avantage de ne pas être au cœur du peloton. On a le 391 derrière, c'est Maxime Blanchemin, son équipier, qui a d'autres chats à fouetter pour l'instant. Les secondes qui s'égrènent, on repasse devant notre cabine. Van der Kerkhove 4, Lewis Mackie à l'entame du virage numéro 1, avec Victor Louis derrière Blanchemin. Et Mackie qui a donc perdu une place au profit du numéro 236, Matthias Van der Kerkhove désormais en 4e position. Il tente de résister, Fred Green sous la pression grandissante de Victor Louis là-bas. Oh, que ça va être serré avec Blanchemin, le 347 qui revient derrière, Sam Van der Heyden dans la roue de ce trio. Ça pourrait encore bouger à tous les étages, très loin derrière de Alessandro Tudiska et Marcus Luzio qui a pris une demi-seconde d'avance désormais sur ce quatuor endiablé et qui ne va pas se retourner, même si vous voyez que ça continue encore de se battre à tous les étages dans cet avant-dernier tour. Fred Green qui se fait doubler là-bas par Victor Louis du team RSD. Superbe retour en forme. 5 positions de gagné pour Victor Louis.
qui a pris l'avantage donc sur son adversaire. On va refaire le pointage sur les écarts parce que là, ça part dans tous les sens. Louis est désormais 5 devant Lewis Mackie 6. Sam Van der Heyden 7e devant Clément Massot qui a doublé Maxime Blanchemin 9e. 10e place pour Tobias Norman. Alors que Van de Kerkhove est toujours à la poursuite de Fred Green, même s'il accuse une petite seconde. Donc je pense que le top 4 est en train de se stabiliser. On ne parle plus évidemment de Tudiska. Marcus Luzio, 4 dixièmes d'avance sur Fred Green. Ça pourrait encore changer de main. Les voilà dans le banking. Marcus Luzio, Fred Green, Mathias Van de Kerkhove qui se suivent encore à distance. Et évidemment, nous sommes dans le dernier tour. Il aura manqué peut-être une boucle, voire deux, pour éventuellement faire la différence entre ces trois-là. C'est derrière que ça continue encore de s'échauffer légèrement dans le peloton entre l'un des Victory Lane et l'un des pilotes Sonic Car là-bas dans le dernier secteur. Peut-être les dernières espérances, mais pendant ce temps-là, la victoire, la domination, la démonstration, tous les superlatifs pour Alessandro Tudiska qui remporte donc cette super manche, la première du genre pour la catégorie senior ce soir au Mans. Marcus Luzio, 2e et 3e place pour Fred Green. Cruise control engaged on that final lap by Alessandro Tudiska as a few more drivers come across the stripe. RSD Karting's Belgian hotshot. Alessandro Tudiska wins by 2.658 seconds. Marcus Luzio from Premium Karting and Fred Green from Croc Promotion complete the top three. Victory Lane's Matthias van der Kerkhoff has started on pole, finished 4th ahead of Victor Louis from RSD Karting with 2 of their karts in the top 5. EGP Racing's Lewis Mackie takes 6th ahead of Sam van der Heyden from KCR Racing with a duo from the Have Racing team, Clément Massot and Tobias Norman. Titouan Lescali rounds out the top 10 ahead of Maxime Blanchemin, Maxime Gillet, Marcus Gloom, Lars Vennick, Charlie Gloom rounding out the top 15 with Mathis Ballon, Raphaël Riquier, Bertrand Saxe, Q Holy and Mathis Ometro rounding out the top 20. Victor Aguerta, François David Fontaine, Julien Camara, Dilano Deckers, Yanis Martin round out the top 25 with Thibaut Kempf, Charles Lambert, Noyan Puyol, Keanu Wellens, Thomas Senecluz and Milo van Buggenhout rounding out the top 31 drivers, all making it to the checker flag. But unfortunately, early doors, Oliver James Rans and Luca Michel retired from the race. Sounds good. Et sans attendre, chers amis, nous voilà repartis de plus belle. Le drapeau vert qui s'agite pour la deuxième super manche de la catégorie X30 senior, ici en direct depuis le karting international du Mans. Il est actuellement 10h moins le quart, presque ici en direct depuis le karting international dans le Pays de la Loire, sous le feu des projecteurs. Et ça brille de mille feux également en piste. Superbe passe d'armes, pas seulement dans la catégorie senior, mais toutes celles que nous avons eu le plaisir de suivre ensemble. La catégorie donc reine de la Iame Eurocup et Ladies Cup. Deuxième super manche au programme. And let's take a look at the grid, shall we, as the drivers make their way through for the warm-up lap. En pole position, un autre représentant du team Victory Lane, Mehdi Lassoud, qui se lancera avec Hugo Jalal, son équipier à ses côtés. Puis nous aurons Marc Lopiccolo et Clément Autran sur la deuxième ligne. Troisième ligne, Andy Rattel et Milan Marzak. Quatrième ligne, Morgan Moore et Mathieu d'Auvergne. Cinquième ligne, Tyrone Kinard et Otto Pikkonen. Kevin Antinga, Hugo Lacroix sur la sixième ligne, suivi de Roberto Bass, Eliano Couture, Johan Racamier, Evan Menis sur la huitième ligne. Neuvième ligne, Adam Rally et Paul Dorlan. Dixième ligne, Ali Pruvot et Kevin Benjani. Well, from 21st downwards, Axel Vingards, Jules Sablerol, Andres Devetsoglu, Louis Castellini, Balstavit, Gaspar Norman, Emilio Van Offenberger, Maximiliano Radek. Then we've got Isaac Marsh, Luca Morillon, Dylan Patel, Thibaut Espiga, Angelo Milli not taking the start, and last but by certainly no means least, out of the 34 competitors, RP Karts, Mathis Molinier in the 278. Yes, we are coming to 9:45 in the night time here. We've been under nightfall, I think, pretty much for the best part of just north of 2 hours here, Guillaume. The atmosphere is palpable. We've got goosebumps, we've got hairs standing on the back of our necks, and more to the point,
we have to say a big thank you to everyone. We have got nearly 700 subscribers on the Iame Series France channel. Please, can we try and hit 750 by the end of play tomorrow? Over 475 people watching. We've hit nearly as high as 500 concurrent viewers so far in this latter stage. And it was so funny. We were having this discussion about views, and I said, well, maybe when we get to the night time, we're going to have an influx of people. So people have got their soft drink or alcoholic beverage of choice. They've got their snacks. They've got their popcorn. They're probably still snacking on it as we speak. But we have got this and one more Superheat to go. A lot of names in this one. There's going to be a lot of names in the other. But you know what? We're ready to go racing once again here for Superheat 2. Et on est parti dès que les feux s'éteignent, passe au vert, green, green, green. On est parti à l'assaut du premier virage. Ça court ici de nouveau au Mans pour la deuxième super manche en X30 Senior. Ça se passe bien pour Mehdi Lassoud et Hugo Jalade, l'entièreté du peloton qui passe dans le premier virage sans encombre. Et que ça reste comme ça au moins durant le premier tour, messieurs, dans le secteur numéro 2 du double chaîne. Et ça passe bien. Certains des pilotes qui sont obligés de mettre limite 2 roues dans le bas-côté là-bas pour essayer de se frayer un chemin sur la ligne droite, la ligne idéale au travers des circuits. Et je pense que big incident coming out of turn 7. Effectivement, plusieurs pilotes là-bas qui se sont emmêlés les roues, mais un seul pilote qui reste sur le carreau et qui parvient à repartir. Kevin Lantinga, I think it was 296 from what I saw. Oui, possiblement. So that would have been a Croc Promotion kart, but they were 4 wide at one point going into turn number 3, which is very hairy at the best of times. Through turn number 14 off of the back straight on the opening lap of this race, and things are really heating up. Of course, we've got one more Superheat to go. You can still see the exhaust smoke from the 125cc Iame X30 engines lingering in the nighttime air. But, okay, right, drivers that have dropped, including Andy Rattel, Milan Marczak, Morgan Moore, Matteo Davern, Hugo Jalade, Mehdi Lassoud, Marc-Claude Piclot, Clément Outron. There is a big casualty list on that incident coming out of turn 7 on the opening lap. But it's showing. Well, hang on a second. I think the timing has slightly gone a bit skew-if because Mehdi Lassoud is still leading the way. Hugo Jalade is currently second. Clément Outron rounding out third, and it's Marc-Claude Piclot in fourth. Andy Rattel fifth, and now the change for the race lead. Jalade through on Lassoud, through at turn number 14. So we are waiting for the timing just to rectify itself for just a moment, folks. So what you see on the top left-hand corner of your screens when it comes to the top 10 is correct. Now we see a move from Clément Outron, is trying to go for the move for second place up the inside of Lassoud, through into turn number 2, turn number 1. It has worked. Lopicolo is waiting in the wings to pick up the damage. Lantinga is fifth. So it was not him, it was Morgan Moore that we spotted, 295. It's very difficult when you see high blades of grass and you think it's 296 or it's 295. Sometimes you have to make a judgment call based on eyesight, but Morgan Moore, once again, at that part of the circuit, has come a cropper. He was pinched going into turn 5, or turn 4 at one point in an earlier qualifying heat. So Hugo Jalade leads, Lassoud, Outron, Lopicolo, Lantinga, Rattel, Marczak, Rahali up 9 spots. The Franco-Algerian, and there's a move up the inside. That was for 4th place. So Kevin Lantinga from Lantinga Racing, the brother of Roxanne Lantinga in the Ladies' Cup, definitely making some moves up the order. He's up 7 spots now into 4th and closing in on kart 45s. Mehdi Lassoud in the 289. Rahali Dauvergne ran at the top 10. Other movers up the order. Louis Castellini up from 24th to 16th. Paul Dolan from Askrosny 93. Up 7 spots from 18th. Rahali 17th to 9th. And you've got the top 6 coming through out of turn number 11. And then a little bit of a gap to Milan Marczak, Otto Paikkonen, Adam Rahali and Matteo Dauvergne. But at the moment, Hugo Jalade leads the way. This could be another interesting battle we have here, Guillaume, because we've got 8.5 minutes to go, plus an additional lap. So there's no time like the present. Absolument, oui. Il y a encore pas mal de temps dans cette épreuve, dans cette deuxième manche, super manche de la catégorie X30 Senior. Toujours sous le commandement de Hugo Jalade, avec Clément Outron, superbe remontée là-bas. 2 positions pour aller se placer dans la position du chasseur derrière Hugo Jalade. Puis Mehdi Lassoud, notre poleman, 3e. Kevin Lantinga 4 dans le bon wagon. 258, Marc Lopicolo, Andy Rattel
Et le reste du peloton Rattel qui est un petit peu sur son nuage là-bas avec 3 dixièmes de retard sur le top 5. Il va certainement chercher à faire la connexion d'entrée de jeu. Alors que Medina Sout plonge à la corde de Clément Autran. Le pilote Ebekart qui doit s'incliner dans le virage du banking. Medina Sout repasse en deuxième position. Voyons voir ce que Clément Autran, un ancien champion de la catégorie junior en Iame Series Benelux, il y a de cela quelques saisons, va-t-il pouvoir faire? Lui qui a défendu VDK Racing et cette fois-ci Télécart qui lui donne des ailes et une superbe manœuvre de dépassement de la part de Clément Autran à domicile sur son terrain du Mans évidemment. Il repasse en deuxième position. Il n'aura guère attendu évidemment pour rendre la monnaie de sa pièce à Medina Sout là-bas. Lantinga just fired it over the curbs and tried to get through, but it was too little too late for the Dutchman. He's got Marco Piccolo right on his rear bumper at the moment, and they have got Andy Rattel from the Panzano Racing team, who is very much chomping at the bit. We are 5 minutes through this race, 7 minutes to go plus an additional lap, and Le Sud up the inside of Autran through at turn number 11. That's another retake of the position. They have been swapping it more than musical chairs on a good night, those two, and the tap on the side of the head by Ledoued. Lasued and Autran back through at turn 14. This is bringing in Lantinga, Lopiccolo, Rattel. It's a free-for-all for second place because Hugo Jalad now has a lead. What is it? It was half a second. It's now 0.9. Oui, effectivement, Hugo Jalad qui profite de la situation derrière lui. Le fait que ces 5 poursuivants passent davantage de temps à s'écharper plutôt qu'à d'essayer de travailler ensemble pour aller chercher le leader. Ça profite au pilote français de Victor Lane évidemment qui n'en demandait pas tant pour creuser l'écart de presque 9 dixièmes. Et pendant ce temps-là, c'est le petit train-train Clément Autran puisque le pilote français ne parvient pas à se défaire de la pression de ses poursuivants. Et pendant ce temps-là, il ferme la porte sur l'ajout défensive. Plutôt que d'essayer peut-être de filer vers l'avant, ça s'attaque de tous côtés. Et je pense que Medina Sout va profiter d'une bonne sortie du banking pour aller de nouveau mettre Clément Autran dans le barrage. Regardez comment Clément Autran zigzague même à l'approche du poids de freinage. Je ne pense pas que les officiels seront forcément très satisfaits de le voir zigzaguer de la sorte de gauche à droite. On peut protéger sa position, on peut changer de direction une fois, mais tout dépend de la manière dont vous opérez dans votre défense. Et d'ailleurs, regardez, Medina Sout qui n'est pas content du tout d'ailleurs. Clément Autran qui le bloque, qui la joue défensive, c'est normal. Ça fait partie de la course, ça défend sa position. Clément Autran n'a que faire évidemment des prétentions de Medina Sout pour aller chercher éventuellement Hugo Jalad. Il est conscient qu'il n'a peut-être pas le même rythme que ses poursuivants. Il n'en a que faire. Il va tout faire pour conserver la deuxième place. Medina Sout qui passe au niveau des deux chaînes. Troisième position pour Clément Autran. Oh, Marco Piccolo was slow. Marco Piccolo was slow coming out of turn number 5. Oh, disaster. He lost all that momentum. And Otto Paikkonen has gotten through. Now also has Mathilde Deverne. I'm wondering if there is a technical issue that has just hit Marc-Claude Piccolo at the wrong time in the race. It could be just the fact that the engine shut off. He's had to fire it back up, or something's gone awry and the engine's not firing right. If it's not firing right, you're going to be slow out of quarters. But the other big thing is, we need to see how far down he's dropped. 8th place, and his lap, okay, 57.996. And in comparison with Hugo Jalad, who's just set the fastest lap of the race, that's 4.3 seconds. 4.3 seconds he's lost to the race leader. So Marco Piccolo, if he loses any more positions, it is really going to jeopardise his opportunity of getting into the top 36 final after the final intermediate classification. Oui, malheureusement pour Marco Piccolo, c'est vraiment, ça va de mal en pis. Malheureusement, le voilà qui se retrouve en 8e position après, semble-t-il, la petite heure de mécanique qui a retardé eh bien, sa marche en avant. On y reviendra évidemment, mais Marco Piccolo, l'un des grands perdants sans doute de cette super manche numéro 2 de la catégorie senior, lui qui se battait devant avec de belles prétentions. Et il est nowhere to be seen, Marco Piccolo à ce stade de l'épreuve. 1 seconde 6 pendant ce temps-là. L'avantage que s'est battu Hugo Jalad sur le reste du peloton. Medina Sout de retour en 2e position. Il emmène Kevin Lantinga en 3e place qui est passé devant Clément Autran. Et oui, Andy Rattel, il est là le pilote français. Il tente de revenir au contact de Clément Autran. Le pilote français du team TD-Kart là-bas avec ce châssis, cette couleur verte aisément reconnaissable pour le châssis italien qui pendant très longtemps dans cette première partie de course a passé son temps malheureusement à fermer toutes les portes. Il n'avait pas d'autre opportunité, pas d'autre option sur la table, sachant qu'il ne parvenait pas à bien lâcher la pression, à hausser le rythme de ses adversaires.
Il semble revenir un peu dans des meilleures proportions, dans des meilleures dispositions, Clément Autran, même maintenant qu'il est non plus dans le rôle du châssis mais du chasseur. On va voir s'il peut revenir sur Kevin Antinga, mais il était certainement effectivement pris sur un faux rythme, Clément Autran, et faisait davantage de tort que de bien à ses adversaires, mais ça fait partie de la course évidemment, et le voilà qui repasse à la corde du virage numéro 1. Au moment où j'en parle, Clément Autran qui repasse devant. Ça pourrait profiter à Andy Rattel s'il parvient à grignoter encore quelques dixièmes de seconde. Mais voilà Clément qui semble avoir retrouvé un petit peu de couleur dans cette épreuve. Et ça tombe bien puisque Mehdi Lassoud n'est pas très loin et il pourrait, pourquoi pas, aller rechercher la deuxième place. I can understand Kevin Lanting